الوضع ده فعلا محرج، وده كان فيديو شوية قديم لكن ما قديم لدرجة. Thank you. You can unmute yourself, Didi, and you can speak. I already played live right now. I was to play any music ولا لا؟ بس to play the audio بتاع الصحافي ده. Yeah, sorry, I was doing something, that's why I had to, yeah, I delayed a bit. So yeah, I think we can go on the report, or we can, yeah, the reason why we're playing this report, we're doing this report because the report is actually the familiar, the same things. We're looking into the key findings, and also we're looking into the characteristic and the behavior of the people, or the behavior of that is unleashing, the same thing that has been done to Equatorial Guinea. We want to label it as the way that the United Nations labeled this behavior as terrorism, because this is what the name that suits it, perfectly. If you can go terrorize people and you can evacuate people, and this thing is coordinated by between the regime and a civilian party, civilian, community, civilian community people. They are the one orchestrating these things. It's well organized, really, to look like as if it's something that is innocent, but it's not innocent. You see, and this is really affecting us all. What is started there is affecting us everywhere. That's why we're doing this report, like knowing that this is actually terrorism that is happening in that nation, to South Sudan, and it's affecting us in Equatoria. It's affecting other people around too. So it's time to label this as a terrorism, and it's time to people to stop living in denial and not and saying that not all people are bad. Not all some people in the village there, they had nothing to do with it. You see, but this report is saying that it's well organized through the community leaders. You see, it started from the regime, and then the community leaders, and then they orchestrate the whole thing. That's why you see people are getting terrorized. And you wonder why you saw people appear in your village or in your towns with guns, with cows and stuff like that, And people saying that, the people in the village are innocent. The people think that's enough garden في garden ولا في الدار منو ما عندهم anything to do with this. وذاته ولا بيلقى أكل ولا بيلقى شنو. But they're well organized, you see. And some of them were ex-SPLM. They're not probably serving within Juba. Taban Juba is all where everything is going on, but they're living back there, but then they're living as like already soldiers just to be moved around. And this thing is not only Dinkabor. So people are labeling Dinkabor for no good reason. It's not Dinkabor only. Yes, Dinkabor is the backbone of it, but not Dinkabor only. So because if this can be organized through, in this report we didn't hear anything saying they are calling that is Dinkabor. It didn't say that. It just labeled the regime, and it labeled the community leaders and how this thing is being orchestrated. So I will play the report right now, and then we will all listen to it. So thank you guys. I'm just gonna go off and on just to see to start it. There will be some art and stuff just to make sure there's no art there. So the key findings are that crimes against humanity and war crimes have continued in 2015, and they have predominantly been perpetrated by the government. There are instances of opposition violations as well, but the violations identified in 2013, 14, 15 are the same, which is killing of civilians, displacement, pillaging, abductions, rape, and generally terrorizing the civilian population. There has been profound suffering of the civilian population. So the conflict that began in December 2013 has intensified in 2015, particularly in one state, Unity State. There needs to be a commitment to end the violence. And then there needs to be a commitment on accountability, meaningful accountability, to investigate, prosecute, and punish the perpetrators. But the reality is that can't happen, given that the machinery of violence is basically the state. The state, both the military arm of the state and the civilian leadership, is
part and parcel of the problem. They are orchestrating the violence against civilians. And it's clear to us that you're either a loyalist or you're not. And if you're not, you're in peril of harassment, detention, rape, abduction, death. Yeah. So there you go. This is basically what the report is saying. That these things are orchestrated through the community leaders. And one, he labeled the government, and then secondly the community leaders, and is I just repeated only that either you're loyalist or you're not loyalist. And if you're not loyalist, you face some certain consequences. And if these people don't want to face the consequences, so what they do is they become loyal, and then they against the other, community. So they against where they're sending you to go on orchestrated violence towards these people, killing people, abducting people, these occupations that we are seeing. So there was no such thing here that's saying that is only Dinkabor that is the one doing it. And we know that the regime that is sitting in Juba is replacing who? We know it very well. And who are the people carrying arms that have been organized now through their community? This is a well-organized terrorist organization that have organized itself starting from the top ahead of the state, then running down through the community leaders, you see. And people keep being in denial. That's my problem here. People are in denial. People bugulu, في ناس هناك في village ناس ما عنده مشكلة. ناس don't have any issues with it. في ناس ذاته هم ولا بيلقوا أكل ولا بيلقوا موية ولا بيلقوا anything. But it's the same people that are terrorizing people. It's the same people that terrorizing themselves over there, and then they will move to another place or somebody's region and terrorize you over there. You see, this is the problem. And you'll ask that, if this is the lifestyle that they kind of like want it, because for you to submit yourself to a leader like this, that means that you have surrendered yourself to see this leader as God to you. Now this leader is your master, this leader is your Lord, that you become a servant under this leader, that you basically surrender your power, surrender your freedom to this person. So this person will be deploying you, moving you from place to place to go kill people, just like what had happened now. And I understand that they have devastated a lot of places, even in Upper Nile and stuff like that. But also recently we have seen that in Mangala, these people cannot celebrate Christmas, and there was shelling going on. People were accused of having some ammunition over there, some trenches over there, and stuff like that, and that causes the mayor of the ex-mayor, who's Callisto, his name is Callisto, he has to come out and condemn this act that is happening, because Callisto found himself, he was one of the loyalists who worked with this regime, and under all his services that he has given, he even his own place he was not respected. His own place was getting terrorized. They were invading his own place. They were invading his own island that is sacred to them. Certain places like this, even in the modern societies, that in the modern Western world that we are living in, even though the indigenous has been driven off the land, they're living outside there. But there are places that have been left to these people as sacred. These places are not touched because they know and they say that the spirits of their ancestors are there. And these are places that are so dear to them. People cannot even go over there. And even during the colony, during all these times, these places have remained sacred to these people. But now these people came and they want to reinforce themselves to go into these islands. And when they were denied the access, they started using violence. And when these people retaliated there, and the people of Mangala Payam, then the regime, they went back and got some more reinforcement. The regime, backed them up, and then the people of Mangala found themselves, in a very really terrible hardship that they went through. Really, a very nightmare of deal that they found themselves in.
that we are talking, you see. This is a well organized terrorist group. That's what basically I want to say. If the United Nations can say, can label it as terrorizing civilians, killing civilians, and pillaging, and displacement of people, and reinforcement of disappearance of people, why can't we label it the terrorist organization the same as what they're doing? Your voice is The cutting, living Didi. Just evidence make sure your to voice is the very things that are cutting. happening. Yes, we are afraid to label this. We are not allowed to label. Yeah, to an end so that you guys. It's not good. I don't know what's been working here. I'll just leave it here. I'll just say that I think it's time to call a spade. Basically, the reporter said. Thank you. Thank you, Didi. I'm sorry you're having a hard time with your net, network talk. أنا ذاته عندي كان مشكلة قبلك مع network. It blocked me completely from everything. Again, I want to welcome everyone who is here, and those who will join later, and those who will listen later. Um, Again, the main topic is United Nations Human Rights Office on terrorizing civilians. Of course, this is in Clubhouse very hard sometimes to explain it more because the title when you write it's not easy. Um, and I hope you guys can be able to hear us clearly. Um, yeah, I see you back again. I think you got kicked out of there. So yeah, what I want to say is that this is truly a catastrophe, and this reporter was very sincere to speak on that. Like, if you don't uh, comply with what they demand from you, you will be actually uh, terrorized or be intimidated. You know. Welcome, Shiva. Thank you for joining. مرحبا. جميعا مرحب لك. ومرحب للناس اللي في الفيسبوك and YouTube and those also in Clubhouse. So they were telling us the facts that these guys are reporting. He's a Westerner, Remember, he's a Westerner. We're here today to just talk on the human aspect of the really the sad condition our people are going through. And I've seen you guys many times in time and recurring times that when you look at those so-called politicians of ours, will come up with great words, words of, not encouraging, but they will use those philosophical tones to make us feel like they actually understand the suffering of the people. It might sound good for those who want to hear such things, but it does not sound good for those who actually understand and feel the catastrophe and the pain of our people, what they go through. What we see in this, that the human aspect, it's just heartbreaking. Like, you look at this is a picture right now. I put in Clubhouse, the picture, the link shows the picture of the dead, the dead in the street. You could see they are that the first thing when you go to that video in YouTube, you will see the dead people are left unburied, unrespected, to the extent that birds are eating them or whatever. And you see that just that's really sad. That shows that really this nation, whoever is saying they're ruling us, they're destroying us. They're not ruling us. They want us to be like that. And that's a shame. And that's why even I see like a comparison to what happened to Kir incident during the national anthem when he was leaking or wetting himself. That by itself is a sign to me. I don't think it's a medical condition, but it's a sign from God to say you have desecrated your people, you have disrespected them, and I'm gonna embarrass you as a leader. And this thing happened before in ancient time. I'm sorry, I'm going a little bit far. Ancient time where King Nebuchadnezzar, from the Babylonian countries or the nation of Babylon, he was very arrogant. And guess what happened at the end to him? He ate grass like animals for almost a year and a half, just for God to tell him that you are, you think you're mighty, but I'll show you who is mightier. And you will be like an animal for a year and a half to remind you who's the king and who's the Lord of this world. So these people, they do their crimes, right? They're killing us. They are displacing us. They are causing more
damage to us, but they think that they are not going to meet their maker, or they're not going to be in the moment where there will be a judgment to them. We have seen like people Saddam, like Saddam Hussein, Gaddafi, and others who met their maker right now, but they went through a rough time. How they picked them up and they killed them or assassinated them. So this is the end of tyrants. So if you are a man who want to be a leader, you need to always remember that humanity is what important. You got to respect the other person, regardless if he's smart, intelligent, if he's, you know, in a good looking. Because I know some people they always look at the image, you know, if it's, acceptable to the eyes or not. You don't have to put them down because they are human like you. They have souls. Their souls is the one that actually makes them beautiful. But when you kill them and you hurt them, and when you defile them in a way that you destroy their humanity, don't expect there is no retaliation coming back. And this is what we are going through as a people of South Sudan in general. And I say this in with all respect, even though I'm a nationalist Equatorian, I believe in separation, but yet I still have to be honest with myself that the people in South Sudan all are going through this. But when I hear the politicians are trying to politicize the suffering of people for their own interest, so they can pacify the people from not speaking the truth, then I will have a problem with them and I'll fight them back. Because these people are the same people who work with this tyrant regime, this murderous tribal regime who killing people today, who's letting bodies of people, million of them or thousand of them, in the streets. We don't forget the time they have massacred people in their houses, just for the sake of revenge and hatred. Those are the people who were working with them. So they cannot come here to tell us they know better and they're trying to pacify us by saying, yes, we know the people are all suffering. That's why we are here to stand for you guys. When they were there filling their bellies, eating well, never cared until they blocked their bank account, then they begin to rebel, acting, calling themselves rebellion or opposition or whatever. I'm not here and trying to promote no one from these parties, but I'm here to promote the suffering of the people, and they have committed violation against it. And the international community has spoken. There is no way out, only if the people are the one who rise up. We are the people to rise up, not them. They are the one who are trying to promote themselves in front of us. They're the one who want us to call them leaders. They never want us to be, free from them because they are the cause of our suffering. If we don't see that yet, we will never rise. People of all the country, if you're an Upper Nile, Bahar Ghazal, Equatoria, you need to really wake up and see who's your real leader. The leadership is not from those who promoted by the tyrants. The leaders are the ones who go against the tyrants. We want our people to stand up for their own right in the true, honest way. Like we have seen these accountabilities, no accountability to the killing. Like right now, they are working to get back. Some of them they're working to get back. Most of them, I would say, they want to get back, and few who want to see a change are not given chance. And you know who are those people? Those who want to really make a true change, remove the whole tyranny, and bring people to real liberty. They don't want them to speak. That's why you see they will intimidate others not to support them, not to speak with them, not to even join them in their rooms if they're speaking. They want you guys to only promote false notion, those false prophets that they're standing in front of us claiming that they know the truth and they were part of these, idols and part of these heathens that they have destroyed this country. When we became a nation, nobody imagined this thing happened, but few only already noticed something going wrong. Even I noticed that because people were not aware of their right. Starting with how could we work with people who have already been accused or been, evidently uh, implicated with some crimes committed against the people? Because SPLA, when it started, did not start in a good way. It started dividing the people. It started killing, massacring. It started abusing the right of the people. If you don't speak with them, if you don't comply with them, they will kill you and rob you and rape you. Imagine this is the behavior they've done in the bush. Now they're doing it in the new established nation that the people voted for. And you could see the radical tribalists like the Jim Numtok and these people from mostly from Dinka. With sadness, we have to be honest, because they're the one who are armed and who are given this idea that you guys are fighting for your right because this government is belong to you. These people want to take you out because they hate you, and this is what they're telling them. And they begin to preach this to their people, and because of their people also are mostly ignorant, they don't want to listen to the truth.
They began to take it seriously. Even the educated of them, they already been programmed by Gering to believe that this power is only to them, not to others. It's not like for the people. That's why when they came to power, they said, we are the one liberated you. We're the one who died everywhere. So this country belonged to us, not all of us. That mean they're subtracting others not to be included, saying that you're not part of this liberation. We were, because we are the owners. That's why you see, Gering has actually done more damage than anyone else in history of revolution. If we can call his movement was a revolutionary movement, but the man created an objective chaos to build his own people in power, or to bring his people to power. And today we see his people are in power, and they are making sure that they will destroy, confuse, and subtract those who have participated in this movement, which is, we already know, a failed movement from the start, because they didn't even achieve the objective that they claimed to the people ears, that they are going to fight for the new Sudan. There is nothing called New Sudan. They only created hell on the cell, if we can call it, or hell on earth for the people within the country called South Sudan. Today, we are for the independent, because some of us were calling for independence of our nation because of the suffering and the abuse. And then also because of those fair leaders who are following those people like puppets, those people who have destroyed this country from its core. So I don't want to go far, but when you see the terrorizing a civilian, it doesn't matter what tribe you are, what nation you are, what color you are. A human being must be respected. It cannot be abused. And what I see is that they destroyed everything in our humanity. And that's why some have decided, like us, to stand on the side of creating a nation that will be sober from all this terrible violence, this bloody violence that does not get us anywhere, but only a cycle of violence and no end. Right now, European are part of this too, because let's be honest, and I give this message to them. You guys knew the mistake, but you did not care to fix it. You promoted those killers, these murderers, to power when the people were so excitedly naive, believing that when they vote for a nation, they will be free from so-called Arab remnants of Khartoum. But what happened? We find ourselves to be trapped in under a ignorant uh, tyrannical government, or tyrannical regime. Excuse me, regime. Right now, if you look at this regime, most of these people who promote themselves as the educated people, as the intellectual, really they are not. They don't even equal a person who is a shepherd. If there is a shepherd, these guys are beneath the shepherd, because shepherds actually understand how their animals work. I know how the animals, what the need of the animals and all that. But these people are beneath that. I'm sorry to say, because their intellectual level of understanding is just mind-boggling. Like, they are really, to the extent they will think that what they're doing is right, even will try to promote their own tribes to commit crimes against others. Even they will promote their own tribe to support them blindly without questioning their actions when they do the wrong things. They don't want you to speak. They want you just to be follower, to be obedient like a slave. And we are in the 21st century, slavery is prohibited. Human beings have evolved from time of slavery to the time of technology, a technology where we're using and exploiting technologies for the interest of human development. But these people are abusing people intellect, abusing people physicality, abusing people land, to the extent that we have no place anymore in this world of 21st century, only to go back to the 16th century if we were able to return back to that time. But we are not going to go back, because we have evolved as human beings. We are the generation of today, not generation of yesterday. But these people want us to be like generation of yesterday, and we're not going to allow it. And we beseech our elders, those who are wise enough. And I appreciate you, uh, Elder Akui, and all those elders who have the knowledge and the wisdom to stand up and speak the facts, regardless how people, object them, or criticize them. They know the fact because they lived it, and they also understand it to the extent they will speak the facts. And those are the brave elders, and I give them respect and honor for that. But those elders who are always trying to sweet talk the enemy, or sweet talk those oppressors, those are the real danger to us as people who are developing
who are growing up in this generation, generation to come, because they're the one robbing us from our right, our humanity. And you could see the crime committed against us time and time again because such elders who do not want to speak the truth, who want us to be blinded only for the sake of their safety and their belly and nothing else. And those people are the most dangerous people, adding to the ignorance that is leading us as in this nation. Because right now, ignorant people are leading the country, not wise people. Ignorant people are the one who encouraging this violence, this killing, this massacre. And when you see the images of people left dead in the street where animals are eating them, that's a desecration to us, even desecration to our intelligent people who claim to be intelligent, desecration even to us as human beings, as people in that land who are who voted for this nation in the right way. And the European, when they betrayed us, I would say because it seems like a betrayal. It has to be a betrayal. Yeah, because there's nothing else to say. I don't know what other word I can put in that definition. That they have led us to believe we're going to be free, but they led us to criminal, to tyrants, to oppressors, and these oppressors now are killing us, are dividing us, are breaking us down. Yes, the division was already there, but I'm talking the division of what? Division of of talking the truth. I'm not talking about division of where we want to stand in our rights, but division of speaking the truth. You know, they want us to be liars. They want us to be hypocrites, to keep up lying to ourselves and others that we are actually doing better. We have another chance to actually, as long as we support them, they will bring the hope. They will bring the peace. Really? They are not going to, they never been sons of peace. They never been people of peace. They have committed violation. Every one of them have blood in their hand, but they will never be accounted for. And that's why the guy in the journalist was asking, accountability is not there. These people commit rape, murder, and tomorrow they get promoted, and those who encourage them to commit rape and killing are still on the power, sitting in power, powerful and satisfied with all the evil. And who's giving them also boost? The Westerners. The Westerners are there also telling them, let's come and make peace deal. A peace deal with criminals? You're supposed to give it to the people. You deceived us to say it's going to be our country, but it's not our country. It's a country only for individuals, a country for tribalists, a country for ignorant, a country for SPLM. And right now, you can see SPLM with their tribal mentality. They're encouraging their people to abuse us, and especially people like me from Equatoria. I'm speaking on that side. They have committed crime against us, and they have committed crime against the people in Upper Nile. There is tribes in Upper Nile, like our brothers from Nuer, like our brothers from Sholo, and those people who have never even understood that this thing is going to go against them, and they were massacred in their own houses blindly without even knowing that they were like, okay, they thought they have a place in this country as citizens. Even those Jalaba, Jalaba never done what these people done. So we go far and far, and then this thing is getting complicated. So there gotta be a solution, Ijama. We're asking a question, there gotta be a solution. What is this solution that people need to do? That's the biggest question that is actually beating everyone here. For us, as an Equatorian nationalist who believe the solution, we tried everything. People called for federalism, it was rejected and was not even honored for even to be put in the table. Coming to confederation, not even being able to happen, you know. And all these things, the two things I mentioned, federalism and confederation, just to put it in the table even, need one thing first to happen, is that these people are not to present the case of federalism. They need to be removed completely and put aside and let the people choose their own leaders. But they're not even given that chance. Add to it those opportunists who want to come and capitalize on the suffering of the people by running out of the regime, claiming they are in the side of opposition, yet they still not sincere because they come up again and negotiate with the regime when they see there is no way out. And they will try to claim to the people, you know what, we're trying to remove the regime. Don't worry. We are actually against this guy named Kir. Really, Kir is not the only problem. Kir and them, they are the problem. They are the whole problem because they are the one who took advantage of us. They're the one who sold us out. They're the one who sold us out to the extent we didn't even know what happened to us. They before the honeymoon was over, they were really doing contracts with Westerners, promising, getting rich from these things, until this thing was cut off because that tribalist person named Kir with his group made sure that they will turn against those people who put them in power, because these people helped them. They were the axis, they were the tool to make sure that they are in there. And now they don't need them.
They kicked them out. Now they began, and these people, because they're so foolish, claiming they're educated in front of us, they could not even see it coming, and they got thrown outside the window. And now they're calling themselves, we are opposing these people. We're going to help bring back the government to the people. Really? You didn't even notice that before when the people were voting for a nation? You're supposed to say, this government now need to be put to the people. Let the people choose what kind of type of government they want. Instead, they lied to us time and time, and they led us astray and failure. So again, I won't take long. I say, people wise up. Really, you need to wise up. Those who still affiliating themselves with these hypocrites, these looters, these thuggish thieves, because right now they're inciting those weaklings. Wana bitmanna ito kandakum shakhsiya. Those who are following those people. If you got the character of humanity, character of a man or woman, a character of a person who say, I will not be led astray by a fool. You need to have dignity in yourself and check yourself where you stand. Don't follow such people who are trying to use you only for the time being, because they promise you that walaita kan dakhalta maana bukra tahanadik wazifa, we'll give you a job with us, you will be promoted, all that. These people are lying. Don't we see many times how many of them got out and came back into regime kissing the feet of Kir, even though Kir beat him his own leg? Just they kissed his leg. I mean, saying, okay, come on, you know, we will get you a job. And they forgot about these people who work with them. I have seen these people and I was laughing. They don't even learn from their mistake. Yet they still, everybody comes out and say, oh, I'm opposition. Tomorrow, everybody jump up there. Yeah, we need to support them. They will do everything. Really? I wonder. Like in Nasa Dedda, there will be a judgment to us, we the people who are being silent, and the people who are not speaking out, especially those who are standing on the wrong side of history and the wrong side of truth. لأنه إنت, if you're standing with lie, اتأكد قد إحنا ما judge you. Those dead people الماتوا ده, they are coming to hunt you down. إحنا عندنا حاجة بيسموه لمي in our culture. أي زول مات قد يكورك لربنا بتاعه. The final minute بتاعه in his life. Don't think these people who died will not come back to hunt you. Their spirit's still going around. They're alive somewhere. And they will bring judgment. أنت شلت روحهم بقوة, because you are part of this group. Because these people have the chance to change it, but they don't want to change it. And today they're doing the same thing. They don't want to help people to get out of this trap. They want us to continue dying, so some others will be promoted and get pleasing courage from the Europeans. إحنا بنعرف الاستعمار الأوروبي, what they're doing to us. We know what they're doing to us in the matter of colonialism. لكن إحنا, the people, the owners of the land, the people who are suffering, our brothers who are down there dying and struggling to live, we're supposed to be their brothers' keepers. We're supposed to protect them for the sake of love of humanity, if you know what humanity is. Because tomorrow we're all going to die, but let us do it right. I don't care if they love us or not, if they're good people or not. But one thing you have to do is just respect that life, because you are alive too. You will have a time, you will go. Also, give them the honor, not for the sake you're a good person, but for the sake of that person who brought you to this world, the living creature who brought you to this world. If you believe in your ancestors, or you believe in the living God above the sky, just respect that person, because nobody chose to be here, but we're here. But we have to do the right thing so we can continue. And in the purpose. And if you don't know your purpose, then you're a lost person. So I'm gonna stop here, and I'll give a chance to the next person to speak. Did you want to add something before we give a chance? And welcome, General CPI. It's good to see you. Didi, you have anything to say? And unmute yourself, Didi. I hope you're going to smile. Oh yeah, no, sorry, أنا كنت قاعدة أتكلم, لكن I didn't know that I was on mute. I know Sorry. this is the And I mushkila was just saying that. yeah. Yeah, I was just saying that we can move on so that the rest. Hello, Charles, General Charles, and CJ. Aku has been with us, so that we can move on with the rest of the team can put on their input. The reason why we have the report, because we want to look into the same things that we are complaining about that is happening to us. And when we say that what is happening to us is basically terrorists,
um, this is terrorism. And some people are denying, saying that no, Equatorians should not say this, should not say that. They are, like they're labeling us other things. But so we decided to step back to look into the report of the UN and how they look through it, how they label it, and how they talk about who is organizing these things, who are the machinery behind this organization. So it found out that this is the same regime which people call the government, because it's composed of two parties. The what is called the government and the civilians, the community civilians, which are perpetrating this violence, this killing of people. And what is funny is, if you guys look at it, they will emerge to somebody's village, their native village or their territory. They'll want to invade you, they'll kill you, they'll terrorize you, they'll chase you away, but there will never be an investigation to be done. But the investigation will go the opposite, you see. They will come and investigate and find you guilty. You who have not even left your home. You have not even left, 5 meters out of your home. You're there, deep in your payam, in your village, in your county. But then they will come and terrorize you. They want to take over your island. And then they will come and investigate you and find you guilty and say that, oh, you have ammunition, oh, you're a rebel, oh, you're kida kida, oh, you're kida kida. So what we have over there is not a South Sudan defense, South Sudan, what do you call it? South Sudan Defense Force. That's South Sudan Dinka Defense. This is what is happening. People should stop calling it as South Sudan Defense Forces. It's South Sudan Dinka Defense Force, because it's the same Dinka that will come, will terrorize people, and it's the same forces that are wearing a uniform, the same Dinka, with the same leader, which is the president, Salva Kiir, with the Young Council, and that would orchestrate another investigation against the people. You see? And they recently they are running rooms calling people terrorists, labeling people terrorists and stuff like that. So when we look at the United Nations, who has the United Nations label it as terrorists that are terrorizing people? So this is what we want people to know. The United Nations label them as terrorists, a terrorist organization that are consistent of their government, their Dinka government, and then consistent of their community leaders who are organizing these things. You're pitted against either you're loyal or you're not loyal. And then there is a rampant sufferings of people, terrorizing people. So thank you. That's what I just wanted people to look into. عشان الناس ما يقعدوا هنا يقولوا قال the people in the village, they don't have anything to do with it, but the people in the village are the one leaving their village coming here to terrorize people. The people in the village, some of them are the ex SPLM, they're ex soldiers, and they're the one that carrying the pickets, the machinery guns. They're coming to terrorize people using their cows, making proxy wars around the nation or in Equatoria or something like that. So I think it's time to label these people as terrorists. Thank you. Absolutely, they are terrorists. They are tribal terrorists. وللأسف, sadly, Dinka really are not waking up. They still, you could see them even in Clubhouse, gang Bitam Kutar. They're saying that because they believe this is almost getting remind me of the Nazis when Germany was, the Nazi was inciting Germany idea that Huma, the Aryan race, they're the only race that need to defend themselves. They need to protect themselves from the enemies outside and within. Start killing the Jews and killing others who are non-European or non-Aryan according to them, because Aryan does have fiction. It's not even real. It's just something. The stories as a Dinka Bikulu Huma, they are born to rule. That's the same thing these Germans believe. So it's like a copycat, but unfortunately in a very primitive way to build their tribe. But they don't know that we have a history in this continent as Black people, first of all, against those who came and abused us. They would never be in this level, Lohuma Kanu, wise enough to see what the enemy actually planning for them. But of course, they say they claim they have educated Dinka, but you always see them when you challenge their leaders, their crime, they will come and defend the leader and defend the, like it's just like mind-boggling, really. I don't know. I don't want to go far. Let me give a chance to Elder Akoy. You want to say something, and then we go to CPI and then CJ. Go ahead. Yes. Yeah, thanks for this. You seen the moderators up here, DD, CPI, CJ, and the audience down there. Yeah, you see, one thing I would like to say is with the current situation, especially, the issue of cattle, in the Eastern Equatoria, we have almost majority of the tribes of the Eastern Equatoria, they are cattle herders.
but they don't roam Eastern Equatoria with their cattle to create problem. But you have invaded tribes coming with their cattle and they are roaming. And the reason because there are, there is this intertwined kind of symbiotic relationship between the cattle herders and the government. The government, in fact, the cattle, most of the cattle they are raising are the cattle of the government, people, the generals and all this. The government is the one arming them. And the government wanted them to be like that, to run the area, and though they're creating havoc and all this, to destabilize the situation in order for the NAS not to create their bases in that area. And this is how government is using them. That's why you can see there are atrocities happening or whatever. There's no any investigation and things going because they know and they are using them. And these people also, they're using government. They're using government for their reasons. They want it to be, armed. They want it to be around. And they're expecting if there's anything happen, if there's any problem happen, they would be close. And they can fight together side by side with the government. And then at the end, if there is opportunity, they can take the power back. And they have their own agenda too. So everybody is kind of fooling everybody and everybody kind of making it smart and pushing the agenda too. And this is what they are doing, especially. So they are all intertwined. Nobody can fool anybody that to try to separate them. They are the same. The same two faces for the one coin. And this is what the government is doing. And thank you. Thank you. Thank you. CJ, go ahead. I think it's your turn. Oh, you want to? I hope you're there. Because sometimes your mic, unmute yourself and go ahead. Okay, I don't know CJ is there, but CPI, comrade, General Charles, are you there? I hope you're not busy. But thank you for joining us, guys. That's really great. As usual, we stand on our principles and stand up for our people and the suffering for our people and those also who are victimized by this tribal regime. So if you're there, please go ahead. Didi, you want to add anything? I think CPI and CJ are not able to unmute themselves to speak. Yeah. Yeah. But maybe they are at work or something. But I think it's time now. People like brother Aku is saying that people are pulling each other. I think it's time people should stop pulling each other. Really, I think we should stop playing that we are all nationalists. We want the unity of South Sudan, and we want people to be one. And because if you look at it, the situation that is taking place, unfolding in South Sudan, there are people, for example, that's saying that they want unity. But what are these majority of the unity people are the one engaged in the middle of the thinkers. They want unity at their own terms, you see. Like, for example, when Mayor Callisto come and them what was happening to his Payam and his, this is where he came from, and he was labeled as a terrorist or something like that. He was labeled as a rebel. He was labeled as a NAS, and then the entire Central Equatoria was labeled as separatist, So you find yourself, when you are in the side of the East Equatoria, that side of the Equatoria, you're talking about the invasion and the killing and the displacement of people. You find yourself, you're also labeled that there is NAS over there. You're labeled as probably something, or you're separatist or something. The Equatorians, they don't want people. Such as, like, you see a room will be run that Equatoria naturally born don't like Dinka or don't like other people. The fact that we like you enough that we respected your privacy, we respected your home, we respected you in your home as a leader in your home, as a king in his castle. That's why we don't go to you, we don't invade you, because we could not do it to ourselves.
I can't do this to myself. Within Equatoria, I can't just emerge any left and right to any side of Equatoria. Let alone people are saying that South Sudan, we have the rights to live here. We have the. I think this is just irresponsible words when people talking like that, and I feel like this is just childish. This is reasoning of a child. Is really. Everybody knows where they came from. Everybody have their places. Why on earth would you leave your own place and then suddenly decided to claim that I want to be over there? I have the right to live in Victoria. I have the right to live in Dar el Ghazal. I have the right to live in somebody's territory in Upper Nile. I have the right. I'm from here. Can you see this mindset that in South Sudan that earlier I was mentioning that the mistakes that people have done like this, even though when people were in Sudan, you see in Sudan, people try to claim that if my network is not right, please let me know because it's um when people were in Sudan before, uh, Khartoum was the capital city, yeah, but you find certain people claim that Juba was the capital city of South Sudan, and these things people don't really debunk it, right? Yeah, people keep saying, yeah. Playing from Diana's iPad. Alexa, stop, Alexa. كنت ده بقى كمبيوتر ده كمان قاعد يعمل لك معارضة. ده بقى another opposition. Everything is invading me here. All the systems. I know. All the systems is just taking over, shutting me down, kicking me out, and playing whatever they want to play. So it's like, what would have happened before in Sudan at large? For me, I think that most sorry, she's already telling. Let me No. انت عندك مشكلة في النتورك. I think you need to move from the area you are. I know it's difficult. I hope انت ما عندكم rain. I know rain always attack sometimes the receptions and all that, but yeah, go ahead. We're listening to you. We hear you. I think so. We hear you well. Yeah, I think so, but فتحت الفيسبوك. You guys will do the right. Yeah, no, كمل كلامك مهم جدا. It's very important. It's very important. Go ahead. So for me, I'm just saying that from the beginning, from the start, people should have avoided the fact that you have to have 3 capital city and call something called Southern Sudan. You see, because even though you call that we are Southern Sudan, but you're not Southern Sudan as a nation. Southern Sudan there was no such thing as called a Southern Sudan nation. It was Sudan at large, and there was a one capital city for the Sudan. It was called the Khartoum. Okay. In Khartoum, if everybody wanted to move and have a problem with job, you go to Khartoum. You cannot move all over to Malakal, or you cannot move all over to what is the capital city of Bahar Ghazal? What do you call it? Wow. I forgot the name. Wow. Or you cannot move to Juba and begin to claim these places, Gali. You have the right to live there because it's a capital city. But the capital city is over there in Khartoum. This is where you can go over there. And even the Khartoum, within the Sudan, you cannot live in it. There are administrative areas that some people you can't even live there. I don't see people doing that over there. Like, for example, in Darfur or in Mahalat Tanin. But none of them are black like you. They even participated in the movement of the SPLM. Why you don't move over there to Darfur? Why you don't go to Nuba Mountain? Why you don't go to the other places where there are black people, Port Sudan, and claim that you're part of this land? Mamush, you're still a movement. You're still going on as a movement. The what do you call it? The SPLM, Sudan People Liberation. You're meant to liberate the entire country, and this is your birthright. This is your country. Why you're not moving back there? How do you leave places that is named by your name? And now you're fighting for a place that belongs to the side that is falling in it's not even your native. Now you're fighting for it, and you're fighting other people when you're even seeking refuge in those places. But you at your birthright is in the north, and you left the north. Now you're fighting people at the south here, and you're killing everybody in the south. Yet your identity is in the north. Can you imagine who is coward and who's not coward? This thing doesn't really add up. Doesn't make sense to me. Sorry. ما قاطعك دي في كلامك ده كله ده قلت ده في حاجة واحد نازل they're missing.
which they are not able to kind of like reassess themselves كمجتمع as what led them to this situation. هم كانوا they were used by the Arab remnants في خرطوم. تكن لاحظت a lot of وزراء بتعمل هسه بك هم قاعدين يقولوا قال ده تابعين في حاجه كده بيقولوا لنا شنو كيزان ما كيزان كلمه كده I don't even understand what does it mean, but anyway كيزان ده زي ده جروب هناك كان في شمال السودان. So they're claiming these people are كيزان لكن انت كان لاحظت ناس كيزان ما كل ده ناس بتاعهم, and these are the same people who work secretly behind the scene with Gering لانه Gering كان قاعد use them. ما يقولوا قال يا اخي connection تاعهم مع Gering كان different. بالعكس these people were hand to hand with Gering. وده حاجه هنا يعني I'm sorry I'm speaking Arabic للناس maybe they don't understand Arabic, but hopefully bear with me. لو انت ما understand Arabic please قول لي, I will switch it to English if you don't understand Arabic. But الكلام تاع كيزان ده you could hear the opposition are using it too a lot عشان ندي فرصه لباقيين بشيء, using it a lot to kind of like oh والله ده ناس كيزان and to throw the blame on them, but هم ذاته كانوا عيال بتاع ناس كيزان اللي اشتغلوا مع كيزان. يعني في ناس هسه في كان في opposition ولا في regime their fathers work with the north, يعني اشتغلوا مع الشماليين لدرجه ان الشماليين كان put them in مناصب بتاع حكومه. then some of them went to SPLM. يعني نفس الشيء هسه انت بتشوفه في هنا ده في اسم شنو ده في what do you call it what is it called حاجه ده بيسموه شنو هسه opposition, وفي عندك ناس جوا نظام هناك regime, they work hand in hand. don't say it. احنا شفنا قريبات مذكر في تاني لما جابوا ناس شغالين مع نظام ده and they said they're trying to talk with the opposition, and you know who they talk, and you remember like for example زي زول اسمه منو ده what's his name uh, that guy اللي قاعد يقولوا هو professor Adud Nyaba if I'm not mistaken. Yeah, yeah, yeah. Yeah, imagine that guy is there. Even I remember he came to our room one time and said, هو بيجي يعني لأننا اتكلمنا عن Jing Council we condemned them. So قال يا عنده connection معهم بيتكلم معهم. Imagine. So those are the people tomorrow, one of their cousins or their sons will come up and say, I'm in opposition, yet, and they will blame, والله ده كان ناس بتاع كير ومن يوم انا سكير هناك قاعد يورك معهم قال حتى انا عندي connection مع ناس يعني بيجي يقول ده ناس جين كانسل and then he's working his father or his grandfather working with جين كانسل. So it just double standard هنا عشان كده بوريك خلينا be careful of such people لانه these kind of people they are manipulating the people you know emotionally and mentally to the extent هم بيجوا believe حاجات fictional little bit مع انه reality is those are the same elements. خلينا get rid of them, we will be free and do the right thing. يعني في موضوع بتاع liberty type people, because the people are the one who are suffering. So these people are afraid to stay, you know, to tell the truth, but they will try to manipulate the people who are suffering. أنا بجيب هنا. Yeah. Yeah, أنا شايف. I go ahead. Okay, you got to say something, and then Didi go ahead and let you. Yeah, yeah. Yeah, I just want to add into this issue of the land. You know, we liberated this land. We fought here. We died here. We poured blood here, and all this kind of thing. One time, I asked a question in one of the rooms. I said, "Okay, we all know that in 2014, Ugandan came to Jonglei to stop the White Army not to advance to Juba, and they were properly killed. I think it is time for Museveni to come and claim Jonglei State because they poured blood there, they died there. They liberated Jonglei. So nobody couldn't answer me. I just want to make this comment. Thank you. I'd like to challenge their logic for real. That's a good question you did to them. Go ahead, Didi. Unmute yourself. Yeah. Yeah, Mhm. I think, yeah, I forgot what I wanted to say, but it's just No, I was it's saying really, about those people in the north, you know. يبقى كده كان قاعد يتكلم يعني بس. really Didi, can you speak from Facebook? Maybe in Facebook would be better. لأنه صوتك قاعد interrupt. for example. Hello, sorry to Okay, interrupt you. Can you try Facebook? براو ممكن يشتغل لأنه صوتك قاعد يقطع هنا في Clubhouse. If you can try. yeah, just give it to McCartney while give it to McCartney while my I stabilize my network. Okay, yeah, because we need to really hear what you're saying. Thank you. Brother McCartney, please go ahead. Welcome, bro. It's been a while. We didn't hear your voice. إنت قاعد مبومة ده بس بيجي ما قاعد نشوف صوتك ذاته. What happened?
Hello? I hope you mute yourself, brother. Buma da قاعد كأنه بومة في شجرة كده. في work ولا شنو? Are you at work? Okay. Didi, I think you need to fix your هنا. I really don't know. I mean, we want to hear from. Yeah, go ahead. I hope it's working now. Every time I open every time I try to speak, my network goes bad. I don't know what to. Yeah. Yeah. Basically, every time I try to speak, when I don't speak, my network is perfect. But as soon as I was saying that, how could you flee from where your identity is? You claim you have this great identity. You have this. You started from Egypt all the way to Sudan, and now you're terrorizing somebody in their own birthright, in their own place that they have allowed you even to share with you their land, and they left you enough place to live in, but you're still not comfortable with the land that they left you. You still want to drive them out of the land. You still want to kill them. I would have said that, to me, it would have been better if they continue with the movement, that the Sudan liberation movement, that they want to still go on and capture Sudan, because I see that that will make sense. Because if you're terrorizing people in Sudan, that's, you have the right, because you know the land belongs to you over there. That's your native land. You identify by it. You basically, you're taking your native rights back. You're taking your home back, and this is what usually people will fight for. And what you said is true earlier, that somebody spoke it, even one guy from Denka spoke it before. I think he had it with his people, and he told them that since when did you guys did the right choice, the right thing? Because since the days of Ingilizi, the time of the colonization, you've been selling people out. Basically, you were working against your own people, against the black people. You were selling people out. You were working as a betrayers, and today you're still working as betrayer. You're still selling people out. What are you doing? You're still killing people. This guy had enough, and he was really speaking things out. And I think he was removed out of the room or removed down by then. But he expressed it. He said that that's what is happening today. This is what is happening. Yesterday we were saying that we had trouble with the regime in Sudan, and then today uh, people are back to the regime of Sudan, and people are terrorizing people in southern Sudan so badly. Which was southern Sudan, today is South Sudan. They're terrorizing people so badly. They don't want peace. So if you claim that Sudan was oppressing you, then why are you oppressing yourself? Why are you oppressing your neighbors? Why are you oppressing the people who have nothing to do with you? Why are you doing that? So this is the question that we need to ask. Maybe some people in their nature, they're just terrorism, just like what the reporter said, that the terrorizing of civilians. Maybe that's their nature, because evidence has it. If we look back, we refer back into the 70s and up to 82. You basically place such leaders from the same people on power. You get yourself chaos. You see, it's a combination of chaos. So I don't know where on earth that people have come to their sense and say that, oh, before these people has created chaos, and in the middle of the chaos, they also claim that Juba was the capital city of Sudan, which is false. It is the capital city of southern Sudan, which is false, yeah, Jama. Sudan was the capital city of the entire Sudan. So I was actually, to me, that those who call themselves by the names of PhD, doctors, and Munu, and those who went to school, I thought that it's your job to build, cities. It's your job to build your payams. It's your job to build your counties. It's your job to build your villages. You see, I do not believe in something called that we have to have, something called before that Southern Sudan, and then you have 3 capital cities. So if you have people, for example, in Upper Nile, the Nuer, a large tribe. Dinka say they are the largest tribe, and Shuluk said they are the 3rd large tribe. So how can you have these 3 large tribes sharing one capital city? It's impossible. It's impossible. So this is a situation whereby I felt like every
every tribe that they came from, they should have a main city over there built for them, whereby they can run everything through their city. They run their system over there. They do whatever they want to. They can develop their cultures. It gives people opportunity to develop themselves, their cultures, to also able to advance their cultures. And hence, when you move to Bahr al Ghazal, also the same thing. You find Bahr al Ghazal, which are the Faratit, they live like the Equatorians. They marinate themselves as one people. And then you find the Luo people, which are, I feel like the Luo people have been inviting for them a bigger problem that they even imagine, that they've been kicked out of the name of the Luo because they started calling everybody's Luo. Ita Equatorian, you can be Luo. Ita Dinkawi, ita Luo. Ita Maban, wala ita min Bogolosino min Nuer. You are a Luo. And then they found themselves, the Dinka kicked them out of the Luoism. They're not Luo anymore. They're the one Luo, and the Luo are Jur. So you find yourself in trouble if you're running away from identity, and then you think that by playing it, calling everybody to the group and hug, I'm a kind person, you find yourself kicked out of your of your own ethnicity. You see, this is the issue here. That's what I'm saying, that people need a development in the state or the region where they are. In every level or every territory that they are, they need a development over there. You cannot make a group of people or a large, many group of people to just to depend on one capital city or to depend on one city only. You cannot do that. It's impossible. Then you find people moving over here and everybody don't want to go back. Whatever they see here, they don't want to take it back. The goal is supposed like what Kawajat have done. Kawajat were naturally barbaric people. Kawajat have their own cultures. Okay, there were many different groups that were running terrorism organization basically in their lands. But what they did, there were not good civilization. There was not good sanity over there. Knowledge was actually a problem. That's why there was a time Kawaja was selling that. I mean, was selling that that notion of saying that that there was a decade that knowledge was not existing. But was it true that knowledge was not existing? Or was it that it's only knowledge existing was not existing to Kawajat? They were the one missing out on the knowledge. For example, if Kawajat are going on war, they will call it a world war. A world war. Whenever Kawajat are going through something, they will level the entire world going through it. You see? When they were living in darkness, they will begin to call the entire nation, the entire world, that the world is in darkness. You see? But the world was not in darkness. The world was not lacking knowledge. In Africa, there was a different kind of knowledge going on. Egypt was thriving, and there was a lot of nations around Egypt that was thriving. There were great kings from within African nation that were called even the seven kings that had a war in the valley. The valley of the seven kings. Those wars that happened, that was documented down in the book of history, the Bible. These are the seven kings of Africa that fought those wars. They fought against one great king, and probably that king was Egypt. That was Egypt or Babylon. I don't know. That was because Egypt used to oppress people, because Egypt is really big and have a lot of soldiers, because they used to run the place all the way Khartoum up to Kush over there, which is where we are now. So they will really go and run people down in their country. They used to win battles, against people. So they used to trade down with these people. Even the knowledge of people used to die in Europe because of sanity. There's no good. They used to wee in the street, vomit in the street, spit in the street, spitting in the street. The Ayo had their songs that now is being blamed on Equatorians. They with that somebody speak at it. Kawajat used to do that, and then they used to die because of sicknesses, because zol bigif hinaka bibada bulu min fok hinaka, wale bitala fisika bibulu, zol best bidu their west fisika. They have the ministers that they are doing in Juba, zol bukun hinaka gadi bul min ras amara fok wale min firas hotel min shubakta hotel gadi bul barra. You see, and these things cause really the European to pay a great deal of death. People were dying left and right. There's a lot of diseases that they were suffering. But then when they begin to travel to Africa, they picked up all this knowledge, even knowledge of making sabun, knowledge of making stuff, knowledge of speech, writings and stuff like that. But what the European people did with it, they never look back. Up to today, the white person doesn't look back. They don't joke on knowledge. They took it and they ran with it.
And I went backwards. Africa decided to go backwards, you see. But these people learn, and then they begin to manipulate us with the same knowledge, even the same books that the Bible that people confuse about it. This is actually the book of Africa, picked from Africa, from Northeast Africa, which has been manipulated to be called Middle East today. It's called Israel. This is not East Africa, actually. You see? So that's what I'm saying, that if you want something good, why can't we behave like our dad? That you came here, you see something good going on in this region, in this town. Why don't you take this knowledge and take it back home? You see? Take it back home and begin to teach your people the education that you get it over here. Go there and teach your people. You know, the young. Sorry, guys. Sorry. Some honey Is that barbecue. Buffalo Wild Wings? Yes. Yeah. Spend your land, you know, to create a good security, secure your place. You see, rather than you want to work under a leader that is terrorizing people, and now it's taking you, getting you in hatred with people, you know, making you the enemy of entire South Sudan, making you an enemy to Equatorial. Why don't you begin to think about your own people? Why don't you begin to think about, hey, it's time to end the cycle of suffering. It's time to end the cycle of of enslaving people. Now today in South Sudan, we find that there are people selling people out still. Children have been sold out through Uganda. Can you imagine these things are happening in that country where people are living in, and people are in denial? People are in denial. People are saying we're living in peace, nothing is going wrong. And you got a report here saying that there is a well-organized terrorist group that is organization that is happening in South Sudan. You know, this has been orchestrated through the government and then the leaders of the community. And then people are saying that, oh, not everybody is involved in it. Other people in the village, they're innocent. But these people are emerging from where? These cows are coming from where? They're from the village. Those people leading the cows, they're from the village. These are the people coming from there. The terrorism that they are doing to themselves, they're doing it to other people as well. And people don't want to label this thing as terrorism. This is a terrorist organization that is sitting up there with its community, terrorizing people around, displacing people around. And nobody wants to call a spade as a spade. People claiming that they're moving on to Equatoria for work, but are you sure? Apart from the job of that terrorist organization that is called a government, are you sure there are other jobs to be done? Are you sure even Bobat having job there? Are you sure the redundant young people just walking in the streets terrorizing people, are they having a job, or this is the kind of job that you guys are employed to do? Is that the job that the government organization of terrorists employ you guys to do? Because if people want job, I would say that there is jobs in Upper Nile, there is jobs in Bahar al-Ghazal. There are jobs there waiting for people. Buildings need to be built over there. Needs tradies to build it. Needs engineers. Hospitals need to be open. Local GPs need to be open. Local doctors. This need the doctors, people who are calling themselves doctors. Schools need to be open. Children need to be taught. They need soldiers over there. They need police over there to secure that place. So why am I not seeing these people who are looking for a job going over there to do these things? Where is your presence over there saying that I am here and this is what we are doing? And if what you're calling that your government is not giving you the chance to do this, what you need to do is you own the oil over there in Upper Nile. Why don't you secure it? And why don't you cut yourself out of this government? Why don't you do this? Cut yourself out of this government and take over your oil, take over your resources, take over your land, and begin to develop your land. And stop depending on one capital city. Malacan cannot take all over these people. Begin to create cities where you are. Why don't you begin to create a new legacy rather than eat and talk about social media and eat to speak lies. You think that is dignifying you, but rather you're losing your dignity because you have lost your dignities over the centuries. Nobody respects you because you have never built any good civilization. The only civilization you have brought is darkness, is killing, dying, famine. This is the only civilization you have brought. You are not the Egyptian who have built Egypt, because the Egyptian who have built Egypt would never do the things that you're doing right now. The Egyptian who have built Egypt, there are evidence of them that you can track down all the way to Halfa, all the way to Nuba.
You can know that these are the people who are responsible for this civilization. And these people do not terrorize themselves. In fact, they leave evidence of civilization, a good civilization, for people to come and see that these were these people who live here. And people learn from them, Kawajat learn from them. That's why Kawajat are where they are. But you do not hold any good civilization. You do not hold any reputation. You were given leadership twice. Twice in 1982, you were given leadership. You failed people. Again, Tanimara, you failed people for 17 years. Tanimara itadarchinu 17 years, millions and millions of people died. Some people are not even counted, not discovered. The same thing in 82, ya jama, fi evidence tani shunu hinna darini hina. Other than labeling this as an organization, a terrorist organization. Because lo ita, ma indak any program to give people. You don't have any good leadership quality to give people. Teb ita dar takun leaderless, you know. Yani ita bes dar your presence to be everywhere so that you can terrorize people. And this is why I call it that these people are the definition of the apocalypse. This is the pure definition of apocalypse. The one horse bring death, the second horse bring sickness, the other horse bring hunger. You see, this is the definition of the apocalypse that has been defined. Because what we have now is going on in that nation is people dying of hunger. People are not allowed to live in their native home. People are terrorized. People are not allowed to cultivate. That's hunger. People are dying of sickness. No hospitals. All they do is killing people. All they do is invading other people's land. Ita bitaji min mahal zoltan, ita jit invade mahal ta zoltan, and you should not be saying that you're an invader. Yani ita mendak limits, mendak fadia, kulu. Dignity, they had something you never even know it at all. Al-zol ma bimchi fi betak narde, ana ma bimchi fi bet zol ma gadi gini. Tarik? I don't go there. Maybe I can meet Mazolde, do business Mazolde, lakin I will never go to bet Mazolde. Lakin today, ita btalga zol biasir nefsu fi bet zol tani. Da man zol yitalak min betu, ita btanchi fi gaba. De mentality ta wende. Zol yitalak min betu, ita btanchi ta anyan fi gaba, takun anyanya fi gaba. تكون عديل كده SPLA في غابة تقعد هناك كم 30 سنة كم 50 سنة بس كلامي تقدر تقعد في بلد زول تاني you manipulate زول هسه كده إنت عندك هدف ما عندك هدف أصلا. And today the evidence of SPLA قال been to Bush because of Kokora, because of decentralization, because عشان يوائم قال هم يرجعوا في بيوتهم يمشوا يبنوا بيوتهم عشان يوري ناس قال ناس أصلا ما عندهم برنامج أصلا ناس كتل ناس ما عندهم anything good to come out of them, no good civilization. Yahoo, South Sudanese hasi كلهم Yahoo South Sudanese paying for it. The lies that they took South Sudanese, lying to South Sudanese that they should go to the bush to fight because of something that Arab has done, Kokora, dividing people. My Yahoo lied yesterday. قال what goes around comes around. Yeah, South Sudanese are all regretting. إتبقى زول هناك في بحر الغزال is crying. زول في Upper Nile Town is crying. Equatoria is bleeding and crying. So what is this now? So people are paying for the lies Tanazde, and a lot of people are still going for lies Tanazde. It has continued to move. It will continue to lose your land. It will continue to be a nobody in that land. And another 20 years will come, 30 years will come. People will still be the most, I don't even know how to describe it. You won't even have a dignity in front of people. Lani ita hasika insan zati ita mache fi share, ma fi zol zati respect you. But at the cost of Munu, at the cost of this terrorist organization. The same terrorist organization that operated in 1982 is the same organization that is operating right now. It's the same organization. I don't know why people don't label it as terrorism. Alela al-Zol Tani al-Biji will rebel against this terrorist organization. People, instead, they will label you a terrorist. Alela, they will come and try to invade your sacred places. Ale Kalad Island, Tabaride, is sacred. Is sacred to them. Where the spirits of their ancestors are there. You will come, you'll say you want to go there. Itamenda ihtaram. Liani, you don't have these qualities from where you come from. You know, all you know is you taught how to kill, how to loot, how to invade people. You see. عشان كده بقولوا قال صلى أمك أديو تلقى صلى أبوك أديو تلقى. So زول زي ده أنا بقول معه كيف.
Why should I have a country mazola aslan mendu limits? Mendu limits aslan, nothing moves you. Nothing mendu gelba. Zol bishil kashaf bidakal fi private part tamara, bidakal fi jabata rajil. Zol bigum bishil rajil binum mao. They ita bitogot ma, they have to civilization. They may have civilization and not they do. This terrorist organization, this is the kind of civilization that they are running. Terrorizing people. This is the kind of civilization that they are holding. Other than that, mafi civilization tani kwes nasa dona. Wana maarfi nas kaifin min shinu. Hasa and the Indian Yahoo Paul Malong Adil, they just terrorized the rest of the tribes of South Sudan. Yahda warana for washna Adil da. What are you guys waiting for? Itu guiding with your hands mutkallifin yeden kuntehit, witu bitgulu, ihna darin netala hakuma de bar. We want to remove the government. We want to stay in unity. What is your act on the unity? What is your act against removing this regime? What is the act of removing this regime from your territory, from your native land? Why are you allowing this regime, this terrorist organization to use its tribe to go terrorize you, to go remove you from your lands? And need to go to the in unity to guide in. You're doing nothing. How do you live with somebody in unity? You fight the same thing that somebody's fighting. That way you can live in unity, Mazolde. But how you sitting there, you seeing me fighting for my own home, and it's a guy hinak, you're waiting, you're also complaining that why am I fighting for my home? And then you itahina also you're crying that I'm suffering, but you're doing nothing about your suffering. That's the problem here. What are you waiting for the rest of South Sudanese? What are you waiting for? This terrorist organization have given a green light. They have given a green light saying that they will continue to kill people. And if they terrorize you, you come to them. Actually, the notion of that terrorist leader saying that if they shoot you or if they kill you, and then you survive, you manage to run and track yourself to Juba, to him, then he will protect you. Then he togot marato. Taban is adi. For them, rajil bukun marata zoltani adi and kida they're going around raping men. You see? Ita togot marato. Yalla badeshinu. You don't even say anything. That means ita guide maude, ita guide tamal shinu. That means he will recruit you to go and terrorize other people. Basically, that's what is going on. Lana ita bitaji togot ma when dia tunas jo ugado ma. Ita bitarja they will go recruit you and you go kill other people. This is what is going on. Lanu gal, but then you come, you be quiet. He will tell you go, you'll go. He will tell you do and you'll do. And this is what he's doing. This is what the report of the UN actually is saying. This vandalism, this terrorism is being orchestrated through the government itself, which is the leader of the terrorists, and the community leaders. The community is heavily engaged in this. لو كان ده بس كان جروب قالوا زي مثلا انت بتسمع قالوا كان ده بوكو حرام بس جروب ناس هناك ماله ولا كان ده الشباب بس جروب ناس هناك ماله لكن you got the entire community is being organized through it. And then the rest of the terrorism are online. They are live here. We hear them. We hear their voices. They are talking. They are defending it. They're even playing such songs as like their terrorist leaders must go, must stay. People say they must go, but no. I'm just imagining that song is saying that people saying, because I don't understand what it's saying, people saying that, Kir must go, but, something, but we say Kir must stay. You see? And you see, people that you call your brothers, people that you say you want to be in unity with, you saw your leader is terrorizing these people and terrorizing these people through you. And then you're condoling it and you're defending it. And you're also coming out labeling the people who are complaining. Like, for example, you will say that, probably I'm allergic to you. I have a phobia against you. But if you know that then I have a phobia against you, I think you will not come to my place. Then why are you forcing yourself to me? Why are you forcing the fact that you're forcing yourself, you're saying you're not leaving me, that means this is an act of terrorism. This is an act that you want to engage in war with me. But what kind of relationship is this that you will engage in war with somebody? Even the fact that the lies that people are saying that they died in Equatoria. Ya Jama, before you died in Equatoria, if Equatorians were not there dying for Equatoria, I would really
Me, I will applaud the Equatorian people that fought, because they die in their own land. They did not go and die in somebody else. Because if you had an issue with the regime, we all had issue with the regime to Sudan, but we have different issues from different sides. You have your own. If you are asked to tell the things that you suffered from the hands of these people, you have your own account to say, and I have my own account to say from Equatorial. So you must not jumble us all together, you see, and then begin to say that, oh, because you fought against your enemy, so you have the right to invade my land. Because you see, we all went to fight against this one person that we dislike. But then what gives you the audacity and the right to say that you can own my land, you can own my home, because you died over there? Because if you are really having problem with Khartoum, you're having problem with Khartoum while you're in Bor, while you're in Awil, while you're in wherever, the rest of the places that you call it, you are having issue with this regime to Sudan there, where you are, not when you were in Equatorian. Equatorians are having issues with them, but Equatorians were solving their issues. Equatorians were dealing with their issues. So ita mata togul yaki, togul kan ita mendak ma khalas kan you came to save Equatoria, khalas ita muarras. Ita kan mendak mushkila ma Khartoum, ita muarras. Ya jit hina وانت جيت رجعت ناس ورا لكرتوم، انت اصلا مؤرس من يوم اول. Then you don't have any problem with North. You didn't fight any battle with North. Can the Equatorians were the one fighting, and you were killing Equatorians when they were fighting. Lanilo, it really indak mashakil. Okay, you got us really to no point, really, exactly. You made the movement that you made to be like pointless. You see, لأنه إنت كنت عندك مشكلة مع عرب، مشكلتك ده كان هناك من بيت أمك وبيت أبوك هناك, from your own native land, from your grandfather and your grandmother's land, not from Equatoria. ما تجي تقلبوا كلام ده قال we came to save Equatoria, we die in Equatoria. What about Equatorians اللي ماتوا في بلدكم ده؟ What about Equatorians اللي فوت في بلدكم هناك ده؟ هسا did we say that we have the right, we have to go there? Don't disturb my peace. Don't disturb the peace of our ancestors resting in that land by coming up by lies, girl. You fought against, you came to protect us. Mulukan was protecting Equatorians all this century. When we were under colonization, who was fighting for each? Were you there fighting for Equatoria? Did you free Equatoria one day? عشان تيجي تتكلموا هنا قال you free Equatoria, when even in reality nobody even freed South Sudan. It was the voting of people. We voted, all of the people that voted for, during the time Hinaida. People won South Sudan by voting, not by any blood. Belai, don't make nonsense. Yes, you went to the bush, you fought, but what have you done? What have you done? Have you freed anyone? No. You were out there killing people. Your war was against civilians. Kangalu Jabo civilians to South Sudan, they testify. They will testify a lot of accounts. That was a contradiction, nonsense war. It was a contradictory. You were killing people, you were raping people, you were sending civilians to, to famine and stuff like that, which even the North Sudan has not even done it. You will allow the civilians to cultivate so that they can give you food, you can continue to fight. But the things you have done to the civilians in Equatoria, and then today you're telling us that, I liberated Equatoria, Equatorian didn't die. How come you're still here alive? Why are you still here alive? How many people died over there, and how many Equatorians died there? How many Nuer died there? How many Shuluk died there? How many the rest of the people from Bahr al-Ghazal died there? You see? From all the tribes of Bahr al-Ghazal died there? You see? How many people died there? This is not making really the logic to me. Huh? When people draw a plan that this is where we're going to do some operation from, because I died here. If this war was supposed to be fought from, for example, the side of Awil, do you mean that we all should go there to Awil? Magul ana Equatorian say gali, my father died in Awil, or my grandfather died in Awil. I have the right to live in Awil. وزاد في النهاية زاد هو ذاك ما مات هناك بكون مات بجيان ولا مات وين لأن في ناس تانيين بس were following food where the truck food is going they're going. وفي ناس تانيين ذاته تانيين دل ماتوا تانيين دل كانوا صغار بس they just come here claiming قال في ناس they were there in the war. This is just really not making sense. Absolutely.
And this is the reason why this country is disintegrating. That's why the country is disintegrating right now. And this is why we cannot see an eye to eye. The things that will happen, I don't know why South Sudanese are going to find forgiveness towards each other. I know that there are people who are big in running their mouth talking about forgiveness. That did not forgive each other. Alek Allah, evidence have it. It to be forgive each other. Care. It to mashatu fi room self a clubhouse. That did you heard what people are talking? Forgiveness. The Benjamin when. Benjamin when. It to mashatu back down there in the land and see the things that are happening. People's land that have been occupied. The people who have been killed. Especially Loana. Mind the zombie fi mashakil da. And then my people are killed. Would I even want anything to do with you? You showed me you are. You showed me how an animal you are. You showed me how barbarism you are. You showed me the worst of the worst of the worst of who you are. How do you want me and us to have a future with you? The whole مشكلة ده السؤال اللي بسأل نفسه. لو كان حاجة ده بس 2 3 هناك كان كويس. لكن حاجة ده is ongoing thing. And up to today, there is a solution to these things. But then some people, because it's an organized terrorism, people don't want to pull back. You can pull back. You can go back to your native places. You can go back and secure your native places. You have wealth over there. You have nothing basically to gain in Equatoria. There's nothing there. There's nothing completely in Equatoria. You're basically extracting your resources from over there, the money from your oil, and you're living in Equatoria. Does it make sense? My Yahuda Gibela in the other video Gibela I played it, you know. Galvina Stanin best وبمشي في لمرة الزول تاني بيصلى busy just addressing مرة الزول تاني, you know, ومرته هو بيجنو مرته, you see. This is قطيع. ما هذا ده نفس الكلام. انت بتكلي بلدك هناك انت بتجي تبني عمارة في بلد زول تاني, you see. انت بتجي قال what about the building I built here. It is you're making sense. You forgot the history in 1982. How do you even forgot it so quickly? It's not long ago. انت مشيت انت جيت كمان you neglected your own home. You come and you want a building or a building. اي محل ميدان ده كمان ميدان بيقولوا قال ده building انت بنيت فوق building. This has to go back. This is a community property. It has to go back to the community. انت بنيت في محل ما محلك. تانيين ده انت grab محل ما محلك. تانيين ده you manipulate this person to sell you the land. You see? انما بعيدين. لانه زمانك من زمن الانجليزي مالو ناس ما sold the land out. مالو زمن مدكور اللي ناس ما sold the land out. Only to you people come and sell the land out to you. And we had a history with you in 1982. عليك الله دي اللي كان بيتكلم وانتوا بتتكلموا كلام ده للزول تاني براو alien تاني الجا من وقع من سماء ولا وين انا ما اعرف. لان everybody knows this history. We have a bitter history with you. And ما في زول دار منك حاجة. ما في زول دار ذاته دار يقعد معك. عشان forgiveness بيجي في قلبك الزول. I think the fact that in 82 كل زول فات في اتجاهته ده كل زول Equatoria was able to be 21 years in peace. ناس بيقولوا قال إيكوتوريا دي كان فات بيشاكلوا أنا ما أعرف ده أنت بكون راكب لك drugs في راسك ولا حاجة لأنه ده 22 years ولا كان 21 years اللي إيكوتوريا قاعدة فوقه ده كان ما في شكلات. عشان كده لو كان في شكلات ما كان إيكوتوريا بيكون زي على النيل وبيكون زي بحر الغزال. كان بيكون ما بيكون كابيتال سيتي في فوقه. انتوا اصلا اللي جيتوا كان في كابيتال سيتي ده وين؟ لو كان إيكوتوريا بيشاكلوا بعض. انت ما كان سبيك لوجيك كده. Capital city ده طلع من وين تاب؟ لو كان إيكوتوريا كانوا قاعدين يشكلوا بعض. The reason why we separated ourselves in 82 because we want peace. We want to thrive. We want development in our land. انت ما تجيني هنا الليله تيجي تقول لي we want development في إيكوتوريا. انت talk about your land يا اخي. يا داك هناك you know what surprises me actually في ناس من Upper Nile بيفتحوا room to talk about the Upper Nile issues لكن ناس Upper Nile ما قادرين يمشوا فوق. قريب سيسي. هم لو فاتوا هناك بيشاكلوا بيشتموا بعض.
وهم لو فات هناك they don't want to talk about the undermining the sufferings of the people of Upper Nile, the children of Upper Nile, the minority people in Upper Nile, the disgraceful people, the older people of Upper Nile. You know, راجل بيقعد كده بس بيدنجر مع دبان مليان في راسه مع عياله قدامه. Defenseless ما بيقدر بيساعد نفسه. They refuse to look at these situations. But they want to talk about Equatoria all day, all night. They want to talk about Equatoria all day, all night. They disgraceful وين ده يا جماعة. الرومان بيفتحوا يا امشي يتكلموا مشاكلكم شنو؟ امشي يتكلم مشاكلكم عشان ترجعوا في بيوتكم. ما واحد يمشي يرجع في ملكال، ما واحد يمشي يرجع في بنتي، ما ولا في بلد زول ثاني ولا يمشي وين. انت امشي to a native land عندك شغل كتير تعمله. The land need to be developed. The land need to be cultivated. You need to make use of your cows. Stop also raping the cows, sleeping with the cows. انت عندك مرة في بيت، انت انسان. انت انسان، انت ما بتقدر تنوم بقر وتنوم انسان. You cannot do that, and you cannot even sleep with a man. That's just defiling yourself and defiling other things, defiling animals. I need to be استغرب. There's a lot of spaces over there. You have a lot of jobs to do in your land. If you're avoiding these jobs, انتوا سيدرين شغل، انتوا بيقولوا قال لنا ماشيين في إيكواتوريا في شغل، يا شغل ما في إيكواتوريا، شغل عندك هناك عندك هناك. You have a lot of jobs to do. You have a job of integrating people into modern society. You have a job of counseling to go counsel your people. You're the savior to your people. انتوا البرة ده وانتوا الحسي انتوا اللي بتوست تايم هنا بتتكلموا هنا nonsense ده. You're supposed to be the savior of your people. But you're heartless. انت بتمسك حيوان بتنوم، بتمسك الجنة بتنوم، بتمسك everything that comes fly, that is flying, mosquito that is going, you know, ناس بيشكلوا left and right. And then when somebody says they began to do that shit, well, this is the reality of what you're saying. You had a report, click on the report up here. هذا قاعد يقولوا انتوا دارين الناس يتكلموا معاكم قدر شنو يعني. أول حاجة I don't need to exhaust my breath talking about your issues. I don't need to because you're not my problem. حاجة لما أنا معك كان كنا عندنا issue مع خرطوم مع السودان، أوكي؟ دي حاجة لما ني معك. لكن في النهاية إحنا كلنا nations, different nations. ما واحد يجي يعصر نفسه قال إن we are one people. No, we are not one people. You call yourself nation. انتوا في داخل السودان السودان ده كل زول قاعد ينادوا نفس النيشن. فراتيت قال هما نيشن، ناس دلك تانيين ده نيشن، ناس لوا هناك نيشن، دينكا بقولوا هما نيشن، نوير نيشن. لكن انتوا عندكم مشكلة لما انتوا عارفين Equatorial is a nation but you don't want to accept it. You get angry when Equatorial call themselves their nation and we are nation. And in reality, we're not even part of you. Our culture is different. We're totally different people. إن نشوفوا يعني من نقعد كل زول بيتكلم روتان تو، كل زول عنده culture تو. أسامينا different. Said it may force people to be one كيف when people are not one. يا جماعة, we can only be one when we begin to make common sense. When we begin, everybody go to their territory. Let's give each other something to do. Let's give each other reason to deal with each other. We have to have a reason to deal with each other. تعرف؟ انتوا جيتوا عملتوا لنا مشاكل مع ناس كله يوغنديين كينيين منو ناس اللي قعدنا معهم for centuries ما عملنا معهم مشاكل. لكن جيتوا لخبطوا الوضع كله وبعد ده كله you want to mix people قال everybody is doing the same thing. No, not everybody is doing the same thing. دي هو بس حاجة ما نقدر نتكلم. Report has spoken for itself. This report here is basically acknowledging exactly everything that we're talking about. And these things we've been talking about for the last 3 years. We haven't started today. For the last 3 years, we've been talking. And we've been even warning Equatorians that these things will get even worse. Worse. Nas can be label us on Facebook. Lala, you're hateful. You're tribalist. You're kida. But how can I be tribalist? I am not operating based on tribal. I am a nation. I am an Equatorian nation. How can I be a tribal? I am a nation that has been mixed with each other. I have been fabricated into one nation within my region. I am West, I am East, I am Central. I have been fabricated sharing the same blood. I don't have one pure blood of one side of Equatoria. How can I be tribalist? I am calling myself Equatoria as a nation
When you hear the word Equatoria, it should echo to you as a nation. We are not calling ourselves because we just a location or something, because we have fabricated ourselves to be one, and that's what I was expecting from the other region to do that. If you cannot do that with somebody else, then do it among yourself, or do it with a group that you can do with. And this thing takes a long time, a long process. It does not take a force. You cannot force someone in it. You cannot rape someone in it. You cannot kill someone in it. You cannot. You cannot kill me to be by force to be one with you. You cannot force me to be one with you. You see, you cannot invade my home, or you cannot bring group of different tribes from Upper Nile and Bahr Ghazal in my home, driving yourself up there, thinking that that will stop me from really recreating my nation back. Because you had to acknowledge Italo Zol, Lent Zol, Italo, it really a victim of the colonization, really, if you're not part of supporting this colonization system that was really devouring black people, you should have understood. You should have understood where you came from. You understood where your native people came from. You understood your grandfathers. You're free now to go back and be who you are. You don't have the master lingering over your head anymore. You're supposed to be a free person. You see? But what are you doing now? You're doing the job of the colonizer. You're basically still another puppet, another slave mentality. You are not a slave here, killing people, working against people, betraying people. You're betraying us to move ahead. What are you? You're betraying your own kind not to move ahead. Can look that way you came from? You don't want to talk about it because you know you have nothing there. You have no civilization over there. But why can't you begin to be the hero right now? Why don't you be the hero right now to your people? Change what your ancestors has never done. Change what your ancestors has missed out. What our ancestors have done today in Equatoria, that's why we have Equatoria today. That's why we have Juba today. Guess what? We are still changing some things that we did not think is right. We keep changing. There's something called the four generational curse that you break it down. There are things that you see they are not good. You don't bring it over here to this society. Because culture is a consistent thing straight out of the experience of people. This culture, we leave it. It's not good. The next generation are coming. They're going to say that it's not good. You know, my children will come up and say that I don't like the way you govern us. I don't like the way the other things that you did. So you know what? My next generation, I will look into all the cultures that we have. There are things that are good. We'll carry on. We'll still be the same people. We'll still be Equatorian. But you know what? If you used to be Zara, I'm not going to be Zara. If you used to be Zara, you used to be Hajj, I'm not going to be Hajj. You see? This is the how people evolve themselves. You know, if there are many people from the family that are not educated, this generation will say that no, we're gonna be educated. You know, we're gonna do something else different. This is time that find yourself time to look within you. Stop consuming yourself with affairs of somebody's home, affairs of Equatoria, affairs of certain different places. Find a place within you to begin to think. Begin to think about where you come from, where your father came from, your grandfather came from. Think about if that place is taken. If somebody can tell you that if this is a payback you want to do it, go back there and do it there. How will you then start a fight that you started somewhere and then you want to do it in somebody's home? And then you call yourself you're brave. That's not bravery. That's not. You can't run around the entire country and you call yourself you're brave. And while you're running around, you're hiding yourself, you're killing other people. That's not bravery to me. It's not making sense. Let's just cut this nonsense out. This is just nonsense, absolutely. If the Amshi back, drop all this nonsense, Amshi back, look what you can change within your family, what you can change to your people, what change you can bring to your suffering people. Look to your people, look to your dying people, and look to the people that you're affecting that has nothing to do with you, has no connection with you, does not share anything with your commonality. But it across a very long boundary. It is hina. Inta kutta bas inda kinai. You only have a simple task, an engagement with somebody, an agreement with somebody to fight a battle. But now it's a galapto litijatani bara.
So I don't want to go longer than how I just went. I went so nobody was talking, so I say let me just take over and talk. But I just want to welcome you, James. Thank you so much for coming, and Itahili and CJ was here before. They have not even spoken yet. If you guys are ready, I think one of you can speak. If you guys are not there, I think James, welcome, brother James. Good to see you. احنا هنا قاعدين نتكلم about the report from UN. I think Odysseus shared the report up here. The report is talking about the things, the ongoing things that are happening, the crisis. It has looked about, one part of where actually the violence is actually ruling from. It's talking about, who's organizing this terrorism and this killing, these people disappearing, and who's behind this organization that is happening. Then the report, the person that is in the report is pointing out, saying that it's caused by what is called the government today, this regime, and then the community leaders. These two groups are the one orchestrating this thing. They're the one behind the violence that are happening. So the regime organized the talk probably to the community leaders, and the community leaders organized their people, to go and create this violence that we're living through now, that is moving all over the place. So this is the thing that we're talking about. So I just want to welcome you, James. Yeah, thank you. If you have something to say. قبل ما اخوي جيمس، انا بس سوري قاطعكم، انا عندي كان حاجه بدنا نقوله. برادر جيمس ويلكم، انا برحب بك. في حاجه مهم عاوز اخدها هنا في الموضوع. طبعا العنوان هو عن تقرير الامم المتحده، على اساس او يعني ادى عنوان للنظام اللي قاعد يحصل ده، او المشاكل حاصل ده، انه في مجموعات ارهابيه قاعد يرهب المواطن في جنوب السودان. يعني بعدين دار نعمل تشخيص في كلام إرهاب ما معناته على أساس إنه يكون على طائفة دينية أو طائفة فكرية. يعني نقول ممكن طائفة فكرية، لكن إرهاب يعني أكتر بيركز على الزول اللي بيكون مسلح وبيعمل تهديد لسلامة الإنسان المواطن. لأن الإرهابيين هم ناس ما عندهم احترام ل boundaries او يعني مسكن تاع الانسان العايش في مكانه، في مسقط راسه او كده. فاذا بتلقى انه الارهابيين ديل، يعني المنظمه الارهابيه اللي هسه هم قبليين، ميليشيات القبليه الماشي بيعمل تهديد للمواطن، ديل فعلا ارهابيين. يعني الارهاب ما فكره بس على طائفه، because some people misunderstand انه terrorist ده is always like gotta be like religious people, متطرفين. لكن في فرق بين متطرف وبين زول مسلح إرهابي. المتطرف يمكن يكون متطرف فكري، لكن اللي بيخليه يكون إرهابي لما يشيل سلاح ويهدد كيان تاع الشخص الآخر. والتطرف ما بيتعلق بس بالدين، التطرف بيتعلق بالطريقة الأسلوب الإنسان الثاني بياخده في ناحية بتاع يعني مثلا تتعامله مع الشخص الآخر. يعني في متطرف بفكرة بتاع إنه هو كقبيلة، واحنا شايفينه هسه في النظام المضطر الارهابي ده، هو متعرف انه قبيلته احسن من اي قبيله تاني. هو لازم يستخدم بقى اي شيء عشان يوري انه هم الكيان الاساسي في البلد، فبقى بيستخدم العنف. لما يستخدم العنف بقى بيكون ارهابيين. فده بس انا عاوز افسر في الموضوع ده. فجو هيد براذر جيمس، بعدين نجي نرجع. انا عندي حاجات كنت عاوز اسال ديدي لكن ما مشكله. she put her point, but let's hear from اخونا جيمس. اتفضل براذر جيمس، مرحب بك. يا شكرا جزيلا الأخ تيكا، أستاذة تيكا، أستاذة ديدي، أستاذ أكو، سي جي، وكوماندر السي بي آي، وكل الناس اللي قاعدين معانا تحت واللي يجي يستمعوا بعدين. أسلمكم كلكم. كويس إنه ظهور المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية بقوا يهتموا
بقضاء جنوب السودان، ده شيء جيد. يعني ده معناته ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح وفي الطريق الصحيح، لانه ده كله بفعل الاعلام. يعني ما قصرت يا شباب. الناس كان بتشوف مثلا انه الكلام بيقول يمكن الكلام نوع من الاستهلاك، جاست فور كونسيومينج. الكلام ما الناس ما بتتكلم ساي، الكلام بيساعد الناس. يعني انتوا لو لاحظتوا في جيوش في حاجه اسمها فرع التوجيه المعنوي، ده ما سلاح. فرع التوجيه المعنوي كلام زيه زي سلاح المدرعات والمدفعيه وسلاح الطيران وكده. فالناس ما قصرت في كل في المنتديات بتاعتهم. عشان كده تقرير الأمم المتحدة ده نحن نحطه في عين الاعتبار، هو شيء كويس. يعني ما كعب. والكلام كله ان احنا الحاجات اللي بتحصل في بلدنا دي ما جرائم جنائية زي ما بتحصل في أي محل. الإجرام العادي المتعارف له ده في أي مكان في الدنيا، حتى في الدول الغربية الكبيرة في مجرمين والقانون بيتعامل معهم. لكن حقنا ده زي ما انت ذكرت استاذاتك، ان احنا لما نقول ارهاب او الناس لما تسمع مصطلح ارهاب بيفتكروه مثلا عنده علاقه بالتطرف الديني غالبا او العقائدي. لكن هو انت لو بتروع المواطنين او انت محدد للسلم المجتمعي لناس، بالذات لما يكونوا الناس دي معينين، معناته هنا كلمه ارهاب خشت وبتدي نفس المعنى. فنحن بلدنا هناك في مثلا عملية التهجير الغصري دي، ده برضو بيعتبر إرهاب. إرهاب ذاته انتهاك لحقوق الإنسان. أنت من تطرد زول من محل. اثنين، لما تتهم المواطنين في قضايا سياسية، هم جزء منه، وتاخدهم في السجون وتقتلهم بمبررات ما عندها أي إثباتات أو عمل هم قاعدين يقوموا به في الحلة، ده برضو يعتبر إرهاب. والأكعب أنه إرهاب الدولة. يعني الناس دي بتستخدم إرهاب الدولة. القوات النظامية المفترض إذا كان جيش، المفروض هو يكون هو يحمي شنو المجتمع، ويحمي الدستور مكتسبات البلد إن جنرال. إذا كان شرطة هي بتحمي أمن المجتمع وأمواله. ده شغل المؤسسات العسكرية المتعارف عليها. وقوات الأمن معروفة، الأمن الوطني بيشتغل بس مهمته فقط جمع المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص في الدولة. وده في بلدنا ما قاعد يحصل. وانتوا شفتوا أنا ما أعرف التغريد ده جمي تاني يا أخوي أتيكا، لكن كده خليني أنا أتكلم. ولو في طريقة هو 200 التغريد ده في الأيامات دي ولا قديم أستاذ أتيكا؟ التقرير قديم شويه، لكن بدات في سنوات 2014 2018، يعني وقت بتاع المعارضه I think بقى هو يا بدأ اتفضل ديدي، لان ديدي sorry عندها sorry المعلومه. أوكي أستاذ ديدي، قريب ده يعني مش؟ he's asking the report مش لا the the report I think is after the 2013 أوكي 2017 I think or something لانه اتكلم عن 15 after and 16، he so talked بعد about 15 بعد yeah اتفاقيه yeah بتاع because he الاول talked about that yeah. اوكي then انه هو جديد، يعني 7 سنة 8 سنة 10 سنة. العكس كمان انه الاحوال بقت زيادة كعب، يعني بكم ووس. يعني احداث 13 2013 هي كان في ايام محددة او اسابيع، لكن ده هسي متواصل. يعني بدليل انه اخر الاسبوع اللي فات شوف الناطق الرسمي بتاع قوات دفاع جنوب السودان طلع بيان ضد مكون ضد كوميونيتي. وده ما قاعد يحصل في تاريخ الدنيا، انه الجيش مؤسسه عسكريه بتاع الدوله يقوم يقول يا اخي انا اعلنت الحرب لمكون معين في الدوله. ده ما ارهاب بامتياز كمان. وزائد انه التقرير بتاع المنظمه الامميه دي بتاع انه دخول الكوميونتي ليدرز اللي هو المواطنين العاديين. الكوميونتي ليدرز دول ما مواطنين عاديين. هنا في الغرب ممكن يسموهم
منظمات المجتمع المدني، لكن بس بتاع الخواجات الغربيين ديل هم ما بيشوفوا الناس بالقبائل أو بالألوان تكون بي anybody يعني. لكن إحنا في بلدنا بنحسب أنه رؤساء قيادات المجتمع بنحسبهم هم منظمات مجتمع مدني. للأسف unfortunately they involved in crimes يعني في الإرهاب، المواطنين أخوانهم التانيين اللي قاعدين معاهم في البلد الواحد. فكده معناته هم ماشيين بشنو؟ بتو لاينز، إرهاب الدولة وإرهاب نفس والناس اللي بيساندوا نفس الكوميونتي اللي هو السلطة في يدهم. يعني الدولة المؤدلجة، الحاجات الناس ما دار تسمعها دي. الدولة دي معروفة منو هو بيقول فيها القرار السياسي. يس كل الناس موجودين فوق هناك، لكن منو يهو بيصدر القرارات بتاعت الدولة معروف هو ناس منه. يلا الكوميونتي ليدرز ديل هو ناس منه، هو مع ذا سيم بيبل، نفس الناس اللي في الدولة دي ونفس الناس الكوميونتي ليدر بتاعهم هو بيوجهوا إرهابهم للمواطنين العزل. للأسف الشديد مواطنين ما عندهم أي سلاح، ما عندهم أي شيء، بيمارس ضدهم حاجات ما كويسة. دي بداية يعني نحن نشجع يعني كل زول عنده مسؤولية يعني. كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. يعني انت تكون في اي محل قوم بواجبك، حتى تتكلم في البيت، في الشارع، في محل انت قاعد تشرب شاي، في الجامعة، في wherever you are. ودي الرسالة بتصل. يعني احنا ما في القرن التاسع عشر، يعني في القرن الواحد والعشرين الميديا بقت تلعب دور كبير لإيصال المعلومة. فما في زول يقوم يكون ديمورالايز يقول مثلا الكلام ما منه فائدة. يس الكلام منه فائدة مؤكد إن شاء الله. أما غريب الحاجات بقت تظهر براءة. يعني أنتم شايفين شوف زي الكلام بتاع بول مالون ده، اللغاء الصحفي ده ما براه مؤشر انه في ارهاب دوله. ارهاب دوله كمان وبين ناس ما داخل الدوله، هو بيعتبر نفسه معارضه. وده نحن ممكن نعمله التاج مع الكوميونتي ليدرز او الزول ده. بول مالون هو جنرال لكن هو خارج الحكومه، لكن ماشي بنفس الفكر بتاع الدوله وسايق معاه للاسف الشديد الكوميونتي بتاعه. شكرا يا شباب، يا عناوينكم دائما في محلة. that's good يعني الواحد سعيد بكم وفرحان بكم يعني. شكرا. أنا حقيف هنا. نجي نعمل مداخلة تانية بعدين. شكرا جزيلا. شكرا جيمس على الخطاب بتاعك. انت كنت في محل فعلا. لانه في يعني للاسف حاجه اللي انا كنت عاوز اقول فوق كمان في كلام انت قلت ده كله اضافه. انا بس عندي سؤال بتمنى اي واحد منكم يجاوب. السبب بتاع فشل بتاع الشعب الجنوبي you know هل الفشل ده لانه هم جهله ولا هم يعني they're comfortable يعني بناحيه ثانيه يعني they متمتعين، او في ناحيه ثانيه they're okay with يكونوا جهله as long as هم ما عاوزين يعرفوا شنو حاصل لهم، منو قاعد يتآمر عليهم، منو قاعد يدمرهم، منو قاعد يقتلهم. انا قاعد نشوف ده حاجه حاصل في الشعب ده بالاخص الاستوائيين. انا كاستوائي قومي بقول كلام ده بوضوح، لانه من ما انا بشوف منظر بتاع الشعب بتاعنا يعني كان في الحقيقه هم بيتجنبوا يجيفوا لحقهم. يلا كان في فوضى وعشوائيه وكلامات فارغه اللي ما عنده اي اهميه، او لو في ناحيه بتاع عصابات معين بيحاولوا يمجدوا حالهم، تلقى اخواننا الاستوائيين اللي متضررين يعني بينجذبوا الى الشخصيات ديل، لانه الشخصيات ديل ما بيمثل الا دبائب او ثعابين ضد مصالحهم الخاصه او ضد مصالحهم الحقيقيه. في ناحيه نديك مثلا، يعني هسه انا بشوف السياسيين المنافقين قدروا يغلبوا الشعب على بساطتهم، لانه الشعب متمتع بالفوضى ده. يعني في ناس وبالاخص انا بفرقهم لكيانين. في كيان اللي عايش في الدول الغربيه هم اصلا ما حاسين بالتعب قد ما هم بيقولوا هم فاهمين التعب، والناس الحاسين بالتعب ما قادرين يستأصلوا منو ياهو اللي ريلي
قد يقف لمصلحتهم في ناحيه بتاع مين اللي بيتكلم. لكن انا متاكد، وانا من ثقتي على الناس اللي انا اتكلمت معاهم، الناس اللي تحت هناك واثقين فوقنا، لكن طبعا هم عندهم اسئلتهم بيقول يا اخي انتم ما عندكم جيش، واحنا دايرين الانفصالين دي يورونا كفاءتهم. احنا قلنا لهم كفاءة بتاعنا بيبدأ بتوعية المواطنين أجمع، إن كان في جوا التعب هناك ولا في الخارج، إنه يفهموا القضية ده بالطريقة الصحيح. لأنه هسه في استغلالية من كل الجهات، في استغلالية في اتجاه المواطن البسيط اللي عايش الواقع، ومواطن الاستوائي اللي عايش في الخارج، اللي ما حاسس إلا قالوا فاهم، لانه ما عايش الواقع ده وما حاسب تعب، لكنه قالوا فاهم التعب. يلا تلقاه هو بينجذب للثعابين ديل او للثعالب والثعابين، شخصيات الفاشله اللي بيحاول يبني دعايه على اساس انه هم عندهم ضمير لمصلحه المواطن الفقير والمسلوب حقه. لانك راجعت الشخصيات الهسه اللي جاب مآسي في جنوب السودان باكمله. انا كاستوائي، انا ستيل انا قومي، لكن انا بقول باجمعيه على اساس انه الناس ديل لما كانوا في النظام اتمتعوا يعني كل المؤهلات ادولهم، كل الفرص ادولهم. ان كان العناوين بتاعهم اليوم انت بتجي تلقى واحد تاني بيجي يطلع بيقول يا اخي انا وزير وانا كنت السفير سابق، يعني تلك العنوان ده واضح. يلا اهلنا بالاخص، وده انا بعاتب فوقه المثقفين تاع استوائيين بالاخص في الخارج، اللي هم بيقولوا متعلمين، اللي ما بيقولوا هم فاهمين وضع تاع ناس التحت، ما قادرين يكونوا عندهم يعني الجراءة يجيب ضد شخصيات زي ديل اللي كانوا جزء اللي تبناهم الحركة الشعبية. لما الحركة الشعبية تخلى عنهم وختم في زاوية، يلا بقى هسه هم لأن يكونوا مكونات جديدة، وما عاوزين يتكلموا عن الحقائق إنه هم كانوا جزء من المشاركين تاع الجرائم اللي حاصلة في جنوب السودان. والجرائم ده هو قتل، اغتصاب، اختلاس، فساد إداري، فساد يعني في كل جهه مادي، لدرجه هم ما عاوزين بقى بيعملوا شنو اصابعتهم التهم لشخصيات غريبه. لما بقى بيجيبوا فوق الكيزان، الكيزان عايش حياته بنى خلايا بتاعه على اساس هم كيزان، مقارنه مع الشخصيات التافهه اللي كانوا بيستخدموهم. الكيزان بيستخدمهم عشان يقدر يكونوا كسلم، عشان كيف يقدر يغزو القبائل الجنوبيه الموجود في الجنوب وقت ده، وقدروا يستخدموا الشخصيات ده. وطبعا الشخصيات ده كمان كان في منهم يعني يا هو اليوم هم داخلين في حركه الشعبيه، ديل اصلا كان عندهم علاقه سري مع حركه الشعبيه بقياده جارين وقت ده. يعني جارين كان ختام كخلايا، يعني في حاجه بيسموها عندنا في مخابرات كان بزمان بيقول لنا بانجليزي بيسموها مول ده، يعني او تقول زي هنا برادر سي بي اي بيقول كاونتر انسرجنسي. كاونتر انسرجنسي فيك تديه في مخابرات بيسموه كاونتر انتليجنس. انا ما بعرف بالعربي كاونتر انتليجنس، لكن كاونتر انتليجنس الهدف بتاعه يعني انت بتجيب لي معلومه حقيقيه. انا من شغلي، انا كان معاكم في وسطكم وانا بمثل حاليا معاكم، انا مناضل زيكم، انا بقوم بغير المعلومه ده لاتجاه معاكس على اساس معلومه ده بقى بيشوش افكاركم مع انه المعلومه ده كان حقيقي انت جبت لي له، لكن انا بقوم بشوشه لمصلحه بتاعنا احنا العداء بتاعكم الاصل. لكن انت ما بتعرف انا عدو بتاعك، انا قاعد في وسطكم انا بمدحكم والله فعلا. زي هسه مثلا نديك مثل قريب، لما انا بنقول انه الحركه الشعبيه حركه قبلي، تلقى في ناس تانيين قالوا هم معارضه بيتكلموا قال لا لا سلفاكير يا مشكله حرب مشاكل جنوب السودان ويا فشل البلد. كان زول واعي هنا بيفهم انه ده كاونتر انتليجنس او كاونتر انسرجنسي بطريقه، لانه هو شنو عاوز يلعب دور بتاع يخفي الحقائق بتغيير بخطو باوهام بدعايات غير حقيقيه. وده حاجه صعب لانسان العادي يقدر يفهمه. لكن انتوا المثقفين، انتوا اللي عايشين في الدول الاجنبيه، المعلومات ده ما صعب تلقاه. احنا انا اديتكم كلام ده بسيط، لكن الدراسه بتاعنا درسناه عنده عده طرق تستخدمه، وعندك عده طرق تقدر تفهمه من طريقه بتاع كيف الاستخدام بتاع الكاونتر انتليجنس ده بيستخدموها. السياسيين اللي اليوم انا شايفه واكثريته من على النيل بيستخدموا الطريقه ده على اساس يفشلوا
حقائق بتاع او يفشلوا، يعني يحاولوا يخلونا احنا كمواطنين نفشل، وبالاخص استوائي انا قاعد نقول، لانه في النهايه هو موضوع بيشمل الجميع، لكن هم قاعدين يأزموا الوضع بطريقه بتاع شنو؟ يخلوا الناس يعيشوا في ناحيه بتاع غفلان، يعني يكونوا ما فاهمين الحقائق، بس بيقولوا والله كده. يعني انت بتلقى اليوم الطريقه ده واضح، وده عشان كده جاء مخابرات جاء خدت فوقه كلمه بروباغندا، او الدعايه. بروباغندا هدف بتاع شنو؟ يعمل دعايه كبيره. هسه كنت شفت في تلفزيونات، بس اديكم مثل بسيط عشان ندي الفرصه للباقيين. في دعايه التلفزيون انت بتلقى واحد بيجيب يا الشامبو ده، كلنا مثلا بنستحمى بناخد شامبو بتاع الشعر وكده، ففي شامبوهات تانيين بيعملوا فوقه دعايه خيالي، بيقولوا لي الشامبو ده بيديك يعني بيظبط الشعر، شعرك بيكبر اكتر، مع انه في ناس جربوا شامبوهات ده كتير ما كبر، في ناس طلعوا اصلا صح. فانت لما تشوف الدعايه ده هو بيحاول يغطي الحقائق، مع انه الصلعه ده عنده اسباب بيخلي زول يصلع، ومن لما الشعر بيتساقط من راس الزول، لكن في دعايات بيجي بيعمل لك دعايه انه الشامبو ده بيقدر يصلح لك شعرك وشعرك بيكتر. فانت فهمت المعنى؟ يعني الدعايه البروباغندا هدف بتاعه يغطي الحقائق بدعايه وهميه انه انتوا هتقدروا بطريقه اللي احنا ماشيين فوقه، يلا هم بيكونوا حالهم في الوقت ده، لانه في النهايه هو بيستفيد وين؟ ناس الدعايات ده بيستفيد وين؟ بيستفيد انه بقى بيكون في ناس مشتريين كتير، ناس حيجي يشتروا الشامبوهات ده يستخدموه في جسمهم. وفي الثاني الدعايه ده بدي يعني بوست، يعني كثير بتلقى مجموعه كثير بيجري وراهم بيقول والله انا عجبني الدعايه ده فعلا قاعد ميك سنس، انا اي ونت تراي ات. سو حتى هو عارف انه حاجه ده ما منطقي، لكنه بينجذب للدعايه ده او حامل للدعايه ده خدتها انه شعر بكبد، فهو بيقعد فعلا واثق في كلام ده، مع انه عارف الحقيقه ديفرنت، لكن بيتجنب الحقيقه ده. وانا بس قاعد نستغرب هنا، يعني بس بيخلينا استغرب هنا من الناحيه بتاع البشريه بتاعنا، في وضع احنا فوقه نقول لنا فاهمين معاناه بتاع شعبنا، يلا احنا ما قادرين نقدر نقيف مع شعبنا الا ان بنقيف مع منافقين ومحتالين، اللي عاوز يخلي شعبنا يكونتينيو السفر يلا بدونا طريق غلط. الناس اللي بيجيبوا دعايات في وسطنا بيقول يا اخي كم مشينا كده بننجح، قال كأننا توحدنا بننجح، كأننا عملنا كده بننجح، كأننا قعدنا في ترابيزه بننجح، كأننا مشينا اتكلمنا ما عملنا اتفاق مداولات عشان نبدا نتكلم عن جذور المشكله بننجح. هو المجرم هناك قاعد يتمكن ليل ونهار في تدميرنا كمجتمع، وبالاخص استوائيه وصل لمرحله بتاع انحطاط او فشل، لانه الناس ديل قدروا يستخدموا الدعايه دي بطريقه اخرى. سواء الفيلير ده، يعني بس سؤالي، هل انت اللي بتقول انت فاهم القضيه ده صحيح انت حاسبه، ولا انت بس قاعد تتكلم انت فاهم؟ لانه فهمك ده بيعطي طريقه. فانا عارف انا عمقت في الموضوع، بس انا هخليه هنا. اي هوب انتوا فهمتوا، لو ما فهمتوا ليت انا ممكن بدي في التفسير ده، انا بس بدي فرصه للباقيين يتكلموا. لكن ريلي يعني انا قاعد نستغرب، قاعد يحيرني الشعب الاستوائي في الخارج، بالاخص في الدول الغربيه. انا بشكر ان اخواننا اللي معانا هنا في الغرفه واللي بيتكلموا معانا بالاخص، واخواتنا ايضا، على اساس هم حاسين بالوضع، عشان كده بيجوا بيشاركونا. لكن التانيين دي اللي بيقولوا ما فاهمين واللي بيتابعوا دعايات وهميه ديل، يعني انا ما بعرف هل ضميرهم مات لدرجه بقى ما حاسين. فانا بخلي الجواب لكم انتوا، وفيكم تقدروا تدونا فكرتكم. اتفضلوا. يعني صراحه انا بتاسف شديد، يعني بتاسف الاخوان الاستوائيين اللي منجذبين للدعايات اكثر من ينجذبوا للحقيقه. الحقيقه ما دير دعايه، الحقيقه دير وصول، دير مبادئ عشان نوصل للحق. فيتفضلوا اي واحد منكم يتكلم. I hope you guys are able to. I want to welcome سوبري. انا ما اعرف سوبري عاوز تتكلمي، نرجع بعدين لنا سي بي اي، سي جي، واكوي لو عندك اي فرصه. لو عندك فرصه كمان، امين اكوي سوري، كان عندك اي حاجه تتدخل كمان اتفضل قبل ندي او دي. Okay. السلام عليكم كلكم. سلام انتي سوبري، ويلكم، تفضلي. Thank you. أنا بس لقيت أقول في النص، لكن based on the report that the South Sudan UN report contains such searing accounts of killing, rape, and destruction.
Yes, based on this report, there is nothing more to be said. Everything is clear. All these years, like people were being abused, especially the Equatorians. We are being abused. Our people were killed and raped and distracted. So, and still these things are continuing. And the question is like, why the Equatorians, some of them are still like having illusion of like peace will come, these things will stop. These things are not gonna stop. It will continue. And the only way is just Equatorians has to vacate South Sudan. And based on the terror that is happening back home, we are looking forward to vacate. And while we are vacating, our people need to defend themselves too. They need to stand up for themselves. Everybody has to buy a gun. Everybody has to defend his territory, because what is taking place now, it doesn't wait anymore. Like somebody has to wait for United Nations. Somebody has to wait for the government that the government will protect them. There is nothing like that. Everybody has right to protect himself. And based on our presence here in America, Australia, Europe, we have to help our people. You know, And if also we are sorry, I got that. I said something very important, and I cannot miss that. He said everybody have to protect themselves and buy a gun. Don't you think this is actually can jeopardize the security of civilians? Because yesterday we talked about it, and maybe you were not there in the room. We talked about, we didn't broadcast it, even though I really wanted to broadcast it in Facebook, YouTube, and all those places. We talked about this arming tribes, so arming individual tribes, because right now this thing has been sound to be advocated by the opposition in particular. But the opposition, uh, to me, I see they're not showing any. And I'm not like, I'm saying this because I'm an Equatorian nationalist. I believe Equatoria need to be independent. But when you talk about this idea of arming ourselves, every individual, don't you think this can cause danger in the future? And because this thing is very scientifically studied, because you have to be careful. Like, this is what mistake that caused us to lead us today. يعني نرجع لأحداث أن SPLA لما Equatorian وقت ده عارفين SPLA came out and was against Kokora, against Equatorian. Some Equatorians say no, Nena can join them. Later we'll actually liberate ourselves and then we will deal with them. But did we deal with Dinka? Right now, Dinka they are dominating completely the whole country, dominating Equatorian. So just giving you an example, موضوع الهسه اللي قاعد تتكلم عنه بتاع arming ده, we arm ourselves, then what's the after effect? The after effect او بعد ما نحن نكون لنا سلاح, هل هيجيب امن في استوائيه؟ وهل احنا متاكدين 100% ان استوائيه ما هيوصلوا للنزاع اللي حاصل في على النيل؟ وهل السلاح ده هو صريح صح يا هو الحل الاساسي، الحل الوحيد، ولا في حلول افضل من كده؟ Thank you. I'll leave it to you. Okay, thank you. إنه يا إساكا، يعني بلد بتاعنا ده، بلد ده عديل كده ده، 2 طرق ده لازم إكواتوريان بيستخدم. عشان شنو؟ بلد حسي دينكا ديل، ناس دينكا ديل خانتوا إنتم مسلحين وإنتم ما مسلحين. دينكا قاعدين يسيطر لمناطق كتير وقاعدين يقتلوا ناس كتير. دينكاوي إنسان ما بيفهم إلا بنفس النظام اللي هو بيستخدم ده. شفت يا إساكا، يعني نظام الإكواتوريين جاني ونسوا طريقة السلام وطريقة، يعني we keep warning them, get out of our land, stop killing, and those Dinka are going ahead and they know. هم نعرف أساسا Equatorians ده الشكل بتاع Equatorians كده. يعني إكواتوريين ما بيقتل، ما بيرودوا يقتل، ما بيرودوا يعمل حاجات بتال. هم دائما بيتكلم لحالي إكواتوريان ده، يعني هو إنسان بيعرف بشاكل، لكن هو
ما سهل عشان هو بيبدا يكتب. عشان كده دينكا ماشيين كده بخطه بتاعهم، وخطه بتاع دينكا ده ما في طريقه. ناس بيتكلم عن separation وناس بيمشي بطريقه التوحيد كمان. عشان دي الطريقه الواحد، عشان دينكا ده ما بينفع عديل كده يا إساكا بالسلام، هم ما بينفع. وناس زي الحسي هم شوف كده اهلنا ديل في منقل قاعدين يسووا لهم شنو؟ هم عملوا تركبوا حاجاتهم وفي نهايه ركبوا قال دي متمردين يا خشوا هناك، وحتى حفر كنادق وجابوا اسلحه الكبار وحطوه هناك. يعني هم بيركبوا سيناريو وهم قام ركبوا لاهلنا دي على اساس ناس في هنا، عشان ده بيكون سبب انهم بيقتلوا مع اهلنا. فا Equatorians and now we are being attacked in every way يا إساكا. فإنسان ربنا ودي لتا مخ، ربنا ودي لتا قدرة قالتا بدأتك. This is a cold war. cold war قالتا إنت كان قاين الزول جيش له محلتك إنت لازم بينتهر، إما تقتله وهو يقتلك. فكان أن إحنا بنتونس وبرضو أن إحنا ذاتنا موقله. ذاك اللي هنا ده قاعدين نمشي بتحت هناك بشكل شنو ده في النهاية دي مصلحة لإكواتوريا. فأنا هسه أنا مستعد، يعني أنا كمان بنادي لأي حتى أن إحنا separatists we have to fund this our people down there because هم بيحتاج. هسه هم يعني كان هم طلب يعني when they ran out of ammunition they have to run. So we have to afford them. And although we are talking about separation, still they need to defend themselves. عشان ما في طريقة الواحد إلا نحن ندافع نفوسنا. ونحن إيكواتوريين يا إسحاق. إذا ربنا طلعنا من مأزق ده، شفت إنسان إيكواتوري ده بيحترم قانون وبيخاف الله، بيخاف يقتل. فأنا متأكد إذا ربنا عارف صحيح أن إحنا نطلع من مأزق على إحنا فوقه ده، إيكواتوريان ما بيكون الناس اللي هم بيقتلوا بعد. عشان إحنا ما عندنا حاجة ده شاكر على شنو؟ We don't have cows right now. بقرة ده كان في باقي ده إذا كان بيجيبوا نزاعات نخليهم باقي ده خليهم يمشي. شفتها؟ إحنا ما عندنا بقر ما في قلب بيخلينا إحنا نشاكل مع بعض. إحنا بس دايرين عرض بتاعنا ودايرين نزرع. كل زول بيزرع حقه وبياكل حقه، ما في زول بيمشي بيشيلوا حق الزول. فإيكواتوريين ما عنده حاجة هم بيقوم بيعمل نزاع. المشكلة عدوى اللي خش جوا ده، عدو ده بيطلعوا كيف؟ فما في طريقة. سؤالي لك سوري قاطعك، سؤالي لك منيا، كيف عدو ده دخل في وسطنا؟ انت فيك تدي انت عارف كيف دخل عدو ده في وسطنا؟ يا إساكا انت عارف شنو؟ دقيقة استبريت كيف؟ welcome, good to see you. Thank you. I think Odysseus, when you say this question, a lot of people are implying misunderstanding you that you don't want people to fight, you want people to stay. Because the way that you possess the question, I mean, like you propose the question and you don't even, you don't like say, you don't say the word that, okay, we should organize a system that kida. So a lot of people thinking that you don't want people to fight. Yes, no. Yeah, I know a lot of people misunderstand. Yeah, so you gotta think twice when you're saying this, and then you're not really giving the reason why. Like yesterday also, it's like there's a lot of people misunderstanding. So you have to think about reason and then question and then why you're saying this. Just not the question and you argue about the question, then yet you do not tell the other part why is that. Because people have started labeling you something else. هدفي أنا في الموضوع، سوري عشان قاطع، أنا بدي سفري. هدفي في الموضوع كله هل إحنا فاهمين قضيتنا بوضوح؟ لأن أنا حاجة المشكلة اللي قد يخليني أسأل أسئلة ده because أنا ما شايف في جدية كثير من استوائيين لما يتكلموا في قضيتهم. يعني بتلقى استوائيين بيقول إحنا قال يعني بيخد كلنا everywhere. أنت ما فيك، أنت كان عندك مبادئ بتاعك ما تاخد كلنا everywhere في كل جهة. أنت لازم يكون كلامك واضح، يعني هدفك واضح، أنت عارف تدير شنو وتمشي فوق وتتمسك عليه. لكن أنا بلقى إنه استوائيين هم بيقولوا إحنا ماشيين بالفكرة ده، والله كان separation ولا كان ناس جروب opposition بيجيب لنا حل إحنا مستعدين. كلام ده ما بيشتغل. واقع بتاع لايف ما بيشتغل زي ده. واقع بتاع لايف عاوز تتمسك بمبدأ واضح. أنت ماشي في هذا الاتجاه، أنت ماشي مع مصلحتك ولا أنت ماشي مع مصلحة بتاع آخرين، والآخرين ده أنت ما فهمت مصالحهم شنو. انت ما فيك تنط تقول لك انا عملنا كده يعني انا بدي مثل هسه انت قلت giving we have to support give money and all that to the people اللي عندهم سلاح. اوكي
هل في ناس بيتركوا انه السلاح ما يقدر يجيب انتصارات حرب؟ يعني نقدر نقول يعني تشتري سلاح عشان تيجي تدي للناس ما بيجيب انتصارات لحرب، لأن الحرب اكشلي بتوقع على استراتيجيات. كان العسكري ده او القائد المسؤول في عساكر ده ما قادر يوضع استراتيجيه قويه عشان يقدر، او يعني استراتيجيه واضح قوي كده عشان ينجح، عشان ينقذ او يعمل انتصارات حقيقيه، ويقدر يعمل انه يوري انه هم فعلا عملوا حاجه. العساكر لو انت اشتريت لهم 1000 طيارات امريكا، اشتريت لهم 1000 هنا ده صواريخ نوويه، الناس ما بيقدر ينتصروا. هسه مش بوتين هسه في اوكرانيا ده بصواريخ بتاعه لو قاعد يتفخر به، كان في يوكرين بتاع من في روسيا بيقول انه سلاح نووي وحاجات ده. لما انه دخل في اوكرانيا الصغير ده، اوكرانيا ده مش بهدله، وصلوا لمرحله بتاع عدم قدره عشان يقدر يمسك اراضي له داير يمسكه ده. في النهايه بقى فرستريت، بقى بيجيب اي شخصيات. حتى هسه جاب مرتزقه عشان يكمل الحرب ده. حتى في مرتزقه امبارح ولا اليوم جرى من الاتحاد، كانوا تابع لروسيا، ومشى اخذ لجوء في رومانيا ولا وين، انا نسيت الدوله ده. قال خلينا يلا، طبعا قاعد يعملوا انفستيجيشن، حيعملوا نقل لاوروبا، في دول اوروبيه ديل اوريدي في اوروبا، لكن حيعملوا نقل بعد يمكن يجيبوا في امريكا لو اضطرت الوضع. لكن انا بدل نقول في حاله بتاع الشخصيات ديل هم عندهم اسلحه ما قدر يعملوا انتصارات، هل انت بتاكد انه دي هو الطريقه؟ لان انا عاوز الالتزام والفكره على اساس احنا ما كنا حرب من اجل شنو؟ الاوكرانيين كانوا حرب من اجل ارضهم، عشان كده هم التزموا. يعني مقارنه احنا مع اوكرانيين بنشبه بعض، لكن اوكرانيين اخذوا ديفرنت خطوه بعيد، خطوه بتاعهم هم يناضلوا من اجل ارضهم، ما خلوا الروسيين يجي يدمرهم. في ناس شباب رجعوا ثانيين ودوا نساوينهم برا ورجعوا جوا المعركه وانتصروا، وهم مشوا على استراتيجيات واضح وقدر يمسكوا اراضي ده. حتى روسيا هسه بقى عنده سنه وشويه ما قادر يقدر يمسك المناطق اللي هو كان يتوقع بيمسكوا في خلال شهر. فانت فهمت الفكره هنا؟ يعني ما كل شيء عندنا سلاح، ما روسيا عنده سلاح لكن ما قدر. فانا دار نفهم انتوا فهمتوا هل انا هدفي شنو في الكلام ده؟ اوكي جو Okay, let me say based on what I understand. بعدين أنا بجاوب الجواب بتاعك ده. شفت يا أديسيوس، حرب في الجنوب ده أساسا سلاح انتصر في الجنوب كله، في المناطق كله، ما أدى استوائيين اللي ما عندهم سلاح في يده. لكن كان حرب ده أساسا انتصر في حتى في استوائية هسه. يعني السلاح اللي كان عندهم في استوائية بيكون أكتر سلاح، فالسلاح جاي يعني حرب ينتصر أساسا في منطقتنا. فحرب الحسن ماشي في بلدنا ده في المنطقة بتاع إكواتوريا ده. That is the war of survival. Equatorians are fighting for their lives. So علينا ما بنقدر نقعد نتفرج، يعني أهلنا مخطفين يدانوا عشان ما يدافع لنفوسهم. يعني التمويل اللي احنا دايرين نودي لأهلنا ديل so that they can defend themselves and protect themselves. You see? So we cannot stop aiding, giving them aid, like to help them protect themselves. This is what I'm saying. And then your question that based on you said عدو جاء انتصر كيف في منطقتنا. ده سؤال كبير، شفتها؟ ده سؤال كبير. لكن الخلل حصل وين؟ الخلل حصل مني في أبوهاتنا اللي هم ناس دفعة حق ناس أجري جادين وديل. هم كان كلامهم واضح، هم دايرين separation, they want to be independent. فاندبندنت بتاعهم كان ما عارف على أساس عدو الحاسة ده قاعد ده بيجي بيقلب ضدهم. لو كانوا هم عارفين، أنا متأكد زمان ده كان جماعنا ده بيقول إن إحنا ذاته ما دايرين أي زول إلا إن إحنا دايرين we have to be only Equatorians. لكن ما أجل ما حصل عشان في خدعات وشنو وجد قسم وجاء لمونا ما جماعة ديل وياهو لمونا للسودان كويس. زمن عمل الاتفاقية ب 72 خلاص الناس ناس رجعوا منه أبيوسز القام بقى الجماعة دي قام في 72 زمن الأبل اللي يرجع مسك هنا خش في إكواتوريا. يلا جابوا دينكا هي شيب دينكا all of them to إكواتوريا. يا كان جا حصل شنو؟
separation. زمان الناس طلبوا بهنا ده هو قسموا ولايات الثلاثة، كل زول مشى في المنطقة بتاعه. وزمان كان جماعة دي ماشيين إكواتوريين اللي كان في المناطق الثانية هم راجع بالسلامة، هم فاهمين ده decentralization. بعد احنا العدو هم ما دارين يطلعوا من إكواتوريا، وهم زمان ماشوا عملوا تدمير جامد، بيوت بتاع عمارات، بيوت بتاع هاي موظفين، شباب كلهم مكسرينه، شباب كلهم مكسرينه، هم زعلانين شديد ما دارين يمشوا، عمل يعني كرامه شديد. فده كان علامات كان يعني المفروض استوعيين من زمان ده كان بعملوا كما كلهم بيكون شطار. they have to put precaution على الناس ده ثاني ما يرجع في إكواتوريا كان ما خدوا زي ده. وإن شاء الله يا جهاز بقى حرب بتاع نيانيتو اللي هو ياهو جرن جا تيك اوفر، بقى جرن جا هناك ما هناك تراوي عنده كده الأجندة بتاعه، يعني كيف هو بينتصر في أراضي بتاع إكواتوريا. وهو سواه ياهو بالنظام بتاعه، جندوا أولادنا ده كله دارين يودوه في هنا ده الباقين ده كنتوا في فرونت لاين. هم كان بيحللوا المناطق بتاع إكواتوريا وبيجيبوا دينكا على المسؤولين، بيكونوا administration، بيكونوا مواطنين على الدينكا بيجي بيستوطنوا في اراضي بتاع اكواتوريا، واولادنا اللي بيشيلوا كده بيحرروا لحد دينكا اتمكن في اكواتوريا. وبعدين جارين كمان عمل نظام اليهو لقى فرصه زمان ريال ماشي قتلوا هنا دي نازل في بور، وقام رحلوا جمال بطائرات رحلوا في بور هنا دي في نيمولي. فده كان واحد من خطه الجارين عملوا كيف هو بيجيبوا دينكا في اكواتوريا. فده الدخول بتاع دينكا في اكواتوريا فهم عارفين اساسا الخطا بيرجع لمنو؟ كأن سألنا راحة المواطنين. الخطا بيرجع لاكواتوريين. اوكي فهنا القاده ولا المواطنين؟ القاده اوكي جود. ده حاجه انا داير خليك كتر يفهم. الخطا بيرجع للاستوائيين اللي قالوا هم قاده اليوم لحد هسه موجودين، ولحد هسه ما زين يغيروا اخطائهم. continue. Yes, that's what I want our people to understand. Thank you. فالقاده ياهو قد قطعوا في الحته ده. فالزمن اللي ياهو ناس المهم سلام جاء في 2005 ياهو بقى موضوع عاصمه ما عاصمه ده اكبر خطا اللي هم سووه، اللي هو ناس سامسون كواجي ما مرحوم لوكا مونوجا. وانا ما بعرف ده كان ناس منو، انا ما اعرف ده كان ناس منو. مجموعات في الحركه الشعبيه استوينا دخلوا في الحركه الشعبيه بعواره اللي هم قالوا هم قاده وتانيين لسه عايشين وتانيين ماتوا الله يرحمهم. المهم ده اللي عاوز ناس اللي فشلوا يا جابوا مشكله دي، جابوا قال جوبا يكون عاصمه. ما اكبر خطا ده عاصمه ده بقى يعني ده ده كان شغال بعد الاستوطن في نازيي وديل مش الكبير ده خطا الكبير ده يا عاصمه ده. شفت يعني اكواتوريين هم لما يعني جابوا السؤال طبعا كان جيرن كان قال اساس العاصمه ده يودوا بك، لكن جيرن هنا مع امريكان قال يا جيرن تموتي هنا ده اللي رومبك عندكم مطار في رومبك ما عنده اي تحت هنا ده how do you call it بنى تحتيه ما في يعني ما عندهم بنى تحتيه infrastructure. ما في طرق ما في شنو حتى تشيل هنا دي خلاص انت استعين مع اكواتوريين ده you can ask for them and then just temporarily then you can move the capital to Ramshel that you have located. getting down بشطارة بتاعه ده tricky جاي يتكلم مع جماعة ده وجماعة هم نساء حتى بالزمن اللي كان عملوا هنا دي decentralization. ده كان المفروض سؤال الاول اللي بيجي في رؤوسه على اساس جماعه ده زمان احنا ترطناه وثاني عشان نرجع في اكواتوريا هيحصل شنو؟ هم نسوا يسالوا نفوسهم بالسؤال ده، ومفروض ذاته كان هم الجزء البسيط ده المفروض they shouldn't be the one to answer that question. ده هم المفروض بيراجعوا السؤال ده لإكواتوريين. they should have conducted a big conference about the bringing of the capital city to Equatoria to Juba. هم كان بيخطوا بيعملوا مؤتمر كبير وهم يطلع بتحاليلهم بيحللوا. شفتها؟ هم بيحللوا يلا بعد كان هم بيجي بيشوفوا اذا مثلا دايرين يجيبوا عاصمه ده يمكن كان بيكونوا هم بيقولوا اكواتوريين كان بيقولوا علينا ما دايرين عاصمه ده
ولا كان هم كان بيكون طالع باوبجكتيفز معينه اللي كان بيقودوا يعني برنامج بتاع جرين. كان مثلا كان بيدي له 5 years ولا كان اساسا بيقولوا احنا ما دايرين انه كان حصل حاجه دي. لكن ايكواتوريين نسيتوا، ايكواتوريين قاعدين ينسى عشان هم ما عندهم برنامج لايكواتوريا. لو كان هم عندهم برنامج لايكواتوريا على اساس ايكواتوريا خلاص سلام يا ماشي بعد السلام احنا نعمل ايكواتوريا دي كيف احنا نمشي نسوي شنو في ايكواتوريا وشروط ان ايكواتوريا شنو. هم ذاتهم ما عندهم برامج في راسهم عن ايكواتوريا. عشان كده هم بس يجيبوا عاصمه بدون ما عندهم مشروع لايكواتوريا. Otherwise, if they would have a project for Equatoria, they should have done something else. شفتها؟ فدي هو خطر هنا. ويا هو المهم هم جيبوا لي عاصمه وعاصمه جابوه عاصمه ده اساسا هم يعني انا متاكد جماعه هم كان بس they can trick it يعني they can trick من جرين كان عارف قال اساسا هم جايين forever. They are not going back. They are not going anywhere. شفتها؟ فهو هو سالم يا ربنا شاله وهو بيكون قال اهلهم ده على اساس خلاص انا ضمنت لكم يا دي واتادي قالتهم كان البروميس لين ده انا ضمنت لكم قالتوا خليتوا شالوا خلاص بقى حقكم انا مشيت. شفت ده هو الخطا هنا. exactly. شفت فده هو كلام ده هنا. اثبات بتاع سما جرين دفنوه في جوبا عشان يوريك ده بقى عملوا قدس بقى زي جيروسلم you know exactly. زي صار ما يصير محل الدفنيه سؤال فوق ما ita kuna shino supreme odysseus kana ana kan ban anta kun ba agree if it's okay. If I can get between you. ita عارف نفسه كلام الأوديسيوس قاعد يسأل سؤال قبل هنا ده كلام الأوديسيوس ده في محله قال ويتا رودو فعلا قال ده غلط غلط ليد استنى ده أنا حقيقي feel مثلا إنك نقول سبات ناس ده نقول يعني إن ذاته ما دار talk about it. We don't want to talk about it and it's reality. It's just the fact. ناس ده تانين ديل ماتوا أنا ما أعرف قبلك ده قاعد يقول أنا ما أعرف ناس ده ماتوا ومن مرتاح في جو قلبتهم لأنه ماتوا وماتوا كان ناس حسودين أصلا. أوكي ماتوا كحسودين كبترويس إيكوتوريانز لأنه ما فتحوا قسمه ولا تحت ولا تفوق ولا apologize لإيكوتوريانز ولا نادوا إيكوتوريانز قالوا كده راح كده في اتجاه ده ولا في الروم ده نقعدوا نتكلموا ما دارين يادم شايفين إيكوتوريانز قاعدين يفتفتوا يمين شمال. إيكوتوريانز أوفن ومنو ودا إيكوتوريانز في جريمة ده هم يدخلوا إيكوتوريانز في جريمة ده وتانين ده في حيين مون قاعدين. أنا بتقول كده ناس ده they betray Equatoria. They sold Equatoria out in secret back door لكن ده حاجة إحنا ما دارين accept فوق لأنه إنت كان ما أصلا قاصد تبتروي ناس تاكي ناس ده قبل SPLA ما جمع كلام ده SPLA it was only Equatoria got like 2 decades. okay Equatoria طلع من جماعة ده من حركة نعملوا لإيكواتوريا ده it was only just كان 21 years ولا كان كم كيف إنت نسيت كلام ده وزمان هم فاتوا في SPLA ده قالوا SPLA ده الجونجران كتب عديل ده قالوا one of the reason that motivate him to go is كوكورا. هم ما قادرين يمشي في محله هم بدروا يجي هنا عشان يقتلوا الإيكواتوريانز يدمنت إيكواتوريانز you know السبب شنو إنت ما بتعرف إيكواتوريان يا ما تردم هم قالوا هم إيجيبشن إيكواتوريان ما تردم من إيجيبت قالوا هم إسرائيلايتس إيكواتوريا ما تردكم من إسرائيل قالوا هم سودانيين من كرتون ولا من تجاية إيكواتوريا ما تردكم من هناك يعني جماعة دل أصلا أنا كان شايف ناس عن النيل وبحر الغزال تانيين دل ده ما كلهم يعني ما كلهم جماعة أصلا ما عندهم مشكلة with the colonizers كان ما عندهم مشكلة مع الناس دل لكن مشكلتهم مع إيكواتوريا عمل لهم شنو إنت ما بتعرف وإن ذات يوم ما تلقانا مع ناس ده بس تلقانا في ناس مع ناس زي في زمن معين تعرف لكن هم بتشافوا الناس اللي enslaved them الناس اللي abuse them uproot them from their home هم ما عندهم مشكلة مع ناس ده هم بيجوا فار نفسهم يا كنيسة السكر فار بيسكوا في نفوسهم بيقتلوا في نفوسهم وبيقتلوا في إيكواتوريا لوجيك ما في كنيسة واحد بيستوب ولا كلب واحد بيستوب قال ايه كده دقيقة حاجة ده غلط حسن شوف إننا دخلنا ناس تانيين فوق ما في زول واحد بيجيب إتان يلا تعال هنا لإيكواتوريانز أوكي أنت بتعرف ناس أصلا جديدة كويس شنو دخلك مع ناس فوق كان ما حاجة ده ناس تانيين ده باك بونز ناس دخلوا في SPLA لأنه زمن إيكواتوريا دخلوا في SPLA ده كان ياتو ميتينج عملوه في رجاء ولا عملوه كان في تومبين ولا كان عملوه في حلا ياتو ولا كان عملوه وين القعدوا جلسوا إيكواتوريانز كله أو في توريد ولا في توريد
ما ما بس انا قلت هاي كلمتك الساعه انا قلت الكلام ده لانه كان جوبا طبعا is the capital city of Equatoria. So كلام ده عملوا في ميدان، عملوا ده في نيوكرون، عملوا ده وين في عملوا ميتنج في ديسكو دي هول بتاعهم، ولا عملوا في ار ان سي، ولا عملوا وين؟ عملوا وين كلام ده؟ قعدوا ايكوتوريا انتهت، انتوا سالتوا ايكوتوريين ده قال are you not happy؟ Are you not happy with the current situation اللي انتوا فوقه في decentralization؟ انتوا دارين تجوي الناس اللي كان بيراب يو بيكيل يو بيبيت يو داون ماي ستيكس، انتوا دارين الناس ده تاني؟ جماعه ما سالوا الناس ده، عشان كده انا بقول الناس ده مهرسين. الدار يزعل عشان ده اهله، ده ابوه، ده امه، خليه يزعل. كان ايكوتوريا ده بلدنا، كان انت دار we have to kill ourselves we will kill ourselves. لان انا بتكلم بزيل على الاهالي مات، بزيل على اهل ناس تانيين ماتوا. انت ما تيجي تتفلسف ليه عشان ده اهلك، ده امك، ده ابوك. يا ريت لو كنت مت مع اهلك ده كان كويس، لكن ده بقى احنا يا ميتين، ده اهلنا يا قاعدين يموتوا. انت عارف حاجه دي قاعد تجيب وجه قلب. انت عارف لان لو كان ناس ده باتومن يا يموتوا كان كويس، لكن ده ايكوتورين تانيين البابا البيت منهم، الاهل البيت منهم يا يموتوا. انت عارف دومن يا في كم ناس ده فاتوا بيو ايكوتوريا باك عشان كان بروميسومن something. انا ما بيعرف لانه كان ما بروميسومن بوزيشنز الامه فوق. هسه ده في الواقع، هسه ده في اس بي ال زانون، في اس بي ال كان دي قتلوا ناس. ما تقول لي قال ناس ما بيقدر بيطلع يا جماعه. بقول لهم رياك مشار ده ما طلع كم مره، كاربينو ده ما طلع دخل وطلع مش، ورياك مشار طلع فات لادي لخرطوم. ايكوتورين ده ما طلع ليه؟ ما طلع ليه؟ تانيين واحدين طلعوا وجلابه قتلوا اهلهم، وهم قاعدوا هناك واسم اللي بيقتل اهلهم هم قاعدين، وقتلوا منهم كم هم قاعدين. لما ما هم جا هناك جابوا فاتوا هناك زول قال لك انا ماشي عشان انا جاي يقتلك، انا مشيت كلام كوكورا كلام decentralization. basically the system has been decentralized because the system that is affecting people is the system which is the central system. The central system is not in Equatoria. The central system was in Khartoum. and انت في محلك هناك ايكوتوريا حقه هنا، انت جريت من محلك، انت جيت انت قدرت اوكيباي ايكوتوريا. ده صنع ده ما لوجيك ناس اللي انت بتقعد معاهم. you know ما في حاجه ثانيه كان قال في Southern Sudan as a country. there was one country, there was one capital city وفي province وفي محلات ثانيين وفي regions. انت عارف ايكوتوريين دول قاموا بقرين طبعا whom did not consult any Equatorians, did not thought about the future of Equatoria, did not thought about the children of Equatoria. قاموا فاتوا دخلوا في SPLM من نفس الناس اللي كانوا يعني لو كانوا عندهم ايالهم امور في الزمن ده، امور بعد after 21 years ايالهم في امور ناس ده خلوا ايالهم ده فاتوا. imagine ده ناس مسؤولين، ده ما ناس مسؤولين حتى لو هم بقوا كبار، ما مسؤولين كان في يان، ما مسؤولين في كبر بتاعهم. وناس دي حاسس جو مع SPLM كان ما سل ايكوتوريان اوت، كان ما promise the position هم فوقه. ناس دي جا قعدوا مع SPLM دل ايكوتوريين جي قتلوا، جي ريبوا، جي ديسبليسوا، جي حرقوا في البيت، جي عملوا شنو. ناس دي قاعدين قروشن بيدفعوا بنوا محلات تانيين، بنوا في كان في جوبا هناك، بنوا ناس وريقه، بنوا محلات، بنوا البيت اللي قاعد فوقه هم بيسوقوا عربات، هم قاعدين. في ايست ايكوتوريا، في ايست ايكوتوريا، في سنترال، في ويست هم قاعدين. ايكوتوريا قاعد يدح، هم قاعدين. يا دي ما قوي اجي اسمه شنو، يا دي اسمه شنو منقله، يا دي هم قاعدين. هاي وانيجا جو دي ستيتمنت، قال ستيتمنت سو لما عشان تعرف راجل الايكوتوري راجل اهبل من يوم ما ولده فوق. تعرف جا قال شنو؟ قال البنات اولاد الايكوتوريين اللي قاعدين هناك ريدان دندل القاعدين تانيين هناك بيشربوا بيعملوا شنو فرسفريدا ده. قال ما بنات الايكوتوري ده يلموا، بنات ده يلموا يجيب قروش من وين؟ يلموا يمشي السور كسهم لدينكات دل مع ناس تانيين دل عشان يجيب قروش ياكل الاولاد دل. عليك المنطق هنا، منطق هنا تا ايكوتوريان وينو؟ اي رجال ايكوتوريا ده بيدخل ايكوتوريا في مشاكل، لما المشاكل يجي بيحلوا في راسها بيسوين ايكوتوريا. بس ايكوتوريا بيربيكم اول حاجه تبولدوا ما النسوين دول بقلوم هم بيفتفت برام يا بيزدم دينك بيجي بيزدم. ثاني مره لما نيجي جبتوا مشاكل في راس ناس قال ايكوتوريان نسوين ده قال تكيه تا الرجال ده ياتوا مسؤوليه هنا. مو فات في اس بي ال ده كان مره في ايكوتوريا يا فات في اس بي ال ما له ناس جيب فرستريت ناس ده صحيح.
دي نسوين تا إيكوتوريا فات في SPLA ولا ده رجال تا إيكوتوريا يوم فات في SPLM. ليه ناس جي فرستريت ناس؟ منو خلق زول تاني؟ جل ربنا يا خلقنا عشان زول تاني بيدخل نفسه مشاكل يلا بيشحي الناس تانيين مسؤوليات بتاعهم. بدل هو الشكل مع SPLA ده هو عنده قروش هم قاعدين لقطوا ده قروش ده وينه؟ مش this is the time on بيرديم جسم تاتومن يا جماعة. This is the time on بيرديم جسم تاتومن هم قاعدين في SPLA ده معلوم ما طلع إيكوتوريان ده كله قبائل ده بأصلها في كم قبائل طلع كم أساكر هنا وصلهم بكون ياو جندوم أساكر. إتعرفوا؟ ليه هم ما قاموا الكلام ده لكن هو بدل بيشيل أولاد ده يلمهم يدربهم. أوكي؟ You find لهم project to do how to protect إيكوتوريا. هو قال كلي بنات إيكوتوريا يا رول لم بنات ده بيلقوا قروش وين؟ إنت برا عشان تلقى الشغل في داخل جوبا ده ذاته مشكلة. عشان تشتغل مع ناس ده إنت جباتك بتدقسوا أي زمن جباتك صدرتك تاني ده بنمنمو ميتا إنتوا قاعدين ناس ده شغالين مع ناس ده because they don't speak about it outside because ناس ما speak about it outside. عشان كده sometimes ناس ده أنا كان قاعد I speak out of anger. إتعرف؟ لأنه مسؤوليات كل أي حاجة بيجي بيلزوك على راس مرة لكن إنتوا يا جبتوا المشاكل في ذاك الرصة نسوين تا إيكوتوريا في ذاك الرجال في ذاك الإيال تا إيكوتوريا حتى إيال قاعدين برا كويس إيكوتوريا الثانيين اللي قاعدين برا لكن الناس اللي فاتوا بيو إيكوتوريا برا هم في قاعدين جوا هناك مع دينكات مع SPLA مع ناس ريك مع شارع مع ناس هم يا قاعدين كم قروش ده بيجي بيصرفوا بسؤالات هم يا قاعدين لكن كمان إيكوتوريين بيقولوا قال ده اللي استنى خلينا نسبورتهم يلا انتوا بيستغرب وينو انما بنقدر نلقى salvation انهم نقدر we cannot even liberate ourselves بيسك mindset زره we cannot liberate ourselves زول قام sell you out زول ريجا جاقات يا في وشك يا قاعد يوريك في وشك يا في ناس بيعملوا اكسكيوز قال ناس ما بيقدر بيتا ناس ريك مشار ده طلع كم مرات جرى في كونغو فات منو القدم منو ما قدم إيكوتوريا مش يشيلوا ريك مشار ده بترود بوجي دي اكسكيوز إيكوتوريا قاعدين governors قاعدين برا هناك ده ناس لوبون ناس منو تا وست إيكوتوريا كان within إيكوتوريا ده has been heavily invested by many أجر سنتوشن ميليشيات many في تاريخ مشار في منو أي جريد في جو إيكوتوريا ده قال وقاعد في ذاك الجوبا ده في سنترال إيكوتوريا وربط ناس ديل البرابرة هناك هم بيعملوا شنو وربط ناس ديل governors هناك في وين هم بيعملوا شنو why can't they come up with something and leaders ديل اللي بيحكموا قروش داك ده قروش اللي بيجيبوا هناك ده هم بيقوموا ده بيعملوا بودة مالو they don't use it put it to cause مالو they don't say that okay you guys اللي هناك ده عملوا حاجة كده لكن هم بيجي لما واحد يقوم بميشن ثاني ده بيكون مؤرس برجع يا ده هم كله يا ده كلهم قاعدين يا ده ثاني ده كليمن يا ده قاعد هناك فايدة شنو انت بتقعد تقول انك ميليسا وناسك بيموت جناك مات قتلوما ناس دين فايدة شنو انت بتمشي تحت التراب فايدة شنو انت بتكون براد ما نفسك شنو اهلك قاعد لك بتوب they buying them with money and then they're killing each other killing themselves انتوا حاسد نازل قاعدين دل عليك الله dem muniya der nadina der identify gising to manas de gali this is my people my relative my leaders do munu ana sita ahbal zanas del and I know nas al-ahbalin del بيعملوا كلام del حقيقة بونسو كده الناس اللي انا عارف حتى لو ذاته في زمن هتلر زمان كانوا عملوا ريفولوشن ما بيعملوا كده الزول الفاسل يو اد جات ما ادو ده ولا بيطلع صار باللين دوز ده ايكوتورين سياده ايكوتورين زي كام البين برا هنا وفي كام ايكوتورين جوا هناك الشكالين اللي عندهم قروش لكن ما بيطلعوا قروشهم for the cost of ايكوتوريا وهم بيقعدوا هناك بيهلب the system to stay والناس بيقولوا قال الناس ده كويسين دي هو بس حاجه لما اقدر اتكلم تعرف الحقيقه ده we have to acknowledge it as حقيقه ناس ده شنو ودام في SPLM وكان ودام في SPLM they ما experience الجن they did not experience these people ومن يا ناس first hand experience behavior تا garbage تا ناس دل barbarism تا ناس ده the first people to experience it and then experience peace and then experience barbarism تا ناس ده and then after 82 experience great peace enjoy قروا مدارس بنوا city بنوا حاجات even the rest of the villages كان بيتطوروا لكن هم قاموا بنفسهم فاتوا دخلوا ورا ناس دل
تاني جو منازل جو قاعدين يعينوا ناسهم يا قاعدين يسافر ولا بيقدر بيطلع ولا 50 سنت كده ولا شنو كده قال يعني for the cost of my people ما في I dare to see it really تبي الناس ليه ناس قاعدين يلموا قروش من برا I dare to see it ناس زي المفروض should be busy making operation underground دي حاجة what I know from revolutions to ناس تانيين the western countries and the European countries revolution بتم ما بيمشي زي الناس الداخل هناك كمان عندهم roles لكن في زول قاعد حياته كله مناظر انت ما في زول شايف وانتوا قاعدين تموتوا واحد يلا what kind of revolution انت hand the country to somebody انت قلت انت قاعد تعمل في حاجه شنو انما شايفين يا ناس قاعدين يطردوا انتوا بس قاعدين ده بس يا حاجه انا نقدر اتكلم we have to acknowledge the حقيقه ده and we have to call a spade we have to identify يا تتجانا دارين نمشي فوق عشان احنا لما نموف قال لنا we want to create we want to arm our people we know which people are we arming Thank which you. group are we arming Thank you. from each tribe but this is the thing that I'm telling you that you need to talk like this so I that know. people don't think that you also don't want people to fight people think that you want that you're contributing to people to die. But if you sit here and you just argue people, they have how are people going to understand what you're saying? People never going to know what you're talking. People will think you want people just to die. That's my So after you say this thing, you have to say that. Sorry, I got that, Didi. المشكلة بتاعنا طبعا you know. Let me be honest with you here and with all the people who are here. انت بتعرف كويس لما انا قاعد نتكلم كتير في ناس عملوا already attack on me in personal. عشان كده you know I want people to understand لما انا بتكلم معك في ناس انا ما بعرفهم شخصيا. Okay, I never met you guys but I know you guys from interaction. ففي دعايات طبعا بيعملوها الاعداء بتاعنا ضدي بالاخص يعني انا بقول لك انا I don't like to talk about myself in that but I have to say it. لدرجه بقى بيحاولوا يشوشوا اسم بتاعي بيعملوا فوقه دعايات and it's okay but what frustrates me is that حتى لو انا بقى زول انت you don't like me right don't come up and try to demonize Equatoria because of me. انا شايف في نوع من الكراهيه والغيره انا ما بعرف ماله يا جماعه I'm not even looking for leadership but I want Equatorian يضحوا من اجل حقهم. For me like I said it I'm ready to die for what I believe. لو قال حتى في زول دينكاوي اليوم انا لقيته وهو يعرف انا منو وهنا شاكلنا وقال انا مت معاه سوا don't cry for me because I actually chose that because انا مستعد I die for this cause. لكن انت ايكاتوريان ده القاك تغار مني انا شفت في ناس كنا معاهم سوا and I don't want to go far لكن لما تيجي تعملوا حركات زي ده لما نتكلم عن حقائق بتاع بلد بتاعنا الناس قاعدين يموتوا يعني imagine انا lost a lot of family you know and I bet everybody here you know في تانيين قتلوهم last year 2 of them the other one was killed 2014 the other one died last year and then I had also another loss of my family member and really heartbreaking يعني ده ما حاجة ده ما لعب وخليك من my grandmother was killed because of her land so انت لما تتكلم في قضية بتاعك يلا تيجي انا بتكلم في قضية يلا تبقى تشوفني كأن انا بس داير نكون I don't care about leadership we can die anytime but stand for the ground for the truth فده حاجة انا قاعد نتكلم عنه لان انا هدفي شنو احنا نجيف لمبدأ ايكاتوريا انا عارف لما اتكلمنا قاعد ناقد قادة بتاعنا ده بقى في ناس عملوا قالوا اوه انا متذكر انا اتكلمت عن ناس تخيل ناس قاموا عملوا attack on me personally والشخصيات ده عاملين حالهم متعلمين في وسطنا لكن it's okay انا قلت شفت الدنيا ده ربنا ده فيه انا مؤمن بإله بتاعنا الحي ده وانا مؤمن ايضا انه وقت كله بيحكم الناس ديل عاشوا حياتهم بفسادهم باجرامهم لكن انا حقي ده ابوي رباني بدون قروش حرام اوكي وكان ابوي طلع غلطان انا بكون ضده اتربيت على مبدا انه انت تقف على الحقيقه بتاعك I'm not here to promote myself لكن here to promote Equatoria لكن في اعداء بتاعنا بيحاولوا يشوشوا اصواتنا لانه كراهيتهم لي بس they trying everything but I will tell them this you will not succeed لانه يوم اللي نجي ندوق طلقه في جوبا ده افهموا الكلام ده كويس انا مستعد die for it I don't want to even if I don't even see Juba Equatoria be a nation at least I will know one thing that Equatoria ده لما نطلع ما في زول تاني يكون جبان وخاين اي زول خاين يدوق محله يخطوا في محله وانا بجيب هنا
And really sometimes I get angry, but I have to calm myself down and not to let that. عشان كده ما بتشوفني انا ما قاعد use profanity. I can use profanity as much. لأن أنا في just You don't have to. I know it's annoying when people attack you, yeah. but it doesn't have to come down about you. You're going to die. But they're attacking me on It that doesn't have to come on about that you because we're base. talking about. لا ما انت ما فهمت. Did you understand what I mean؟ لما انا بتكلم عن ايكاتوريا بقى كل الناس تقول سبتين مش ده ناس اتيكا بقى بيحرشوا ما تجي في الغرفه بتاعه مش تسميت الكلام ده ما اول مره حتى ناس بيتامروا. انا حقيقي ما قاعد نخاف من زول في الدنيا لكن لما هم بيتكلموا عن حقيقه نتكلم عن حقيقه خليهم يحترموا. فات انوي مي ان هم بقى قاعدين لما نتكلم عن حقائق ايكاتوريا بقى ما تمشي في وقت زول جاي قاعد بس ده we don't even know him يعني كلامات كده سخيف جدا. and I've seen their hatred. لكن صدقني انت قاعد تكرهوا اهلكم ما قاعد تكرهوني لانه our people are dying there. انا ما قاعد اتكلم عن نفسي but I'm just being honest with you. You know, I don't have to I'm not really, I don't care if I die tomorrow, but at least just remember إنه إيكاتوريا ده this is our responsibility. أنا ما شفت البلد ده. I never seen it. I wish I could see it. I really want to see it. لكن أنا بشوف بشغل الشخصيات اللي بيبيعوا أخوانهم الناس اللي ما عندهم كرامة بيمثلوا حالهم هم ناس مؤمنين تانيين بيمثلوا حالهم هم ناس متعلمين لكن كلهم منافقين وجهلة. لما نناقضهم بيخافوا بقى بيكرهونا بقى بيقولوا ده ناس Odysseus. You know that, Didi. Come on. I don't have to speak more, but anyway, I'll stop here. Yeah, I know. That's why I'm saying it doesn't. You don't have to give them the chance to make it to bring it to about you, and then you victimize yourself, and then you go over there, and then because I'm not a victim. I'm when never you a victim. I will never. no, be I'm not. I did not say. I did not say, but I'm saying. But when you're allowing them to direct you, basically you're allowing them to direct you. So but then you lose your cause. Even yesterday when we ran the room, somebody was writing things to me, like even me, I'm too being victimized about the room yesterday, misunderstanding that, saying that maybe I'm saying that people should not arm themselves. You see, that's why I was telling you that when you get passionate sometimes of arguing one side, but then you forget about the other side. You didn't give your reason why you didn't were saying that, but then you bombard them with asking, is that the cause, is that the cause, is that the good cause? So yeah, is that something like that? But then they didn't know where you're standing. That's the thing here. So me too, I was actually getting also the attack, but I didn't talk on it. That's why I emphasized yesterday of asking questions. And then I gave views of that, that, that there is a lot of, sides to this, arming people and also creating, another movement. That's why I was giving that. And that's why I was grateful when Dan came and I was asking him the question so that can answer somebody that who wants people to be armed and somebody that who wants people to create a good movement that it can be an answer to this. You see, that's why I was questioning Deng, but apparently it's not getting to people. People's mind were blocked just by the fact that they didn't get the why what was the like for example somebody said that I want to do the this message yesterday, yeah. So if somebody say for example that I wanted to do this and you say don't do it, is it a good reason and stuff like that, but you didn't tell them that there is another way, this way, then you get passionate into the asking and arguing about this thing, then people will completely not understand. And that's what my what I've been trying to say yesterday, and that even when my message I left, I was trying to say that it's not, that does not mean that when you're saying that I think when you're saying that, from my understanding, that when you're saying that not arming everybody, you're not meaning that people should not hold arm. You're not dismissing that. You're not saying that, and you're not saying that that people cannot fight. It's not going to take a fight to get what we want. That's not what you're saying. But what you're saying is also that people should think about the danger of when people just saying that arming everybody. If you arm everybody and somebody that hold a gun out there after fighting, after getting the point that we want, getting the goal that we want, so later on disarming these people, and later on these people might start turning out to kill themselves, when these people do not have the knowledge of what they're doing, because the stress and the trauma that people have gone through is really real. You see, that's just from my understanding. And also I think the other side over there who is saying that everybody should get armed, they're not also articulating themselves properly. That's the thing here. There is a collision in the middle. Bad intention. Sorry, yeah. Didi.
في bad intention أنا نقول من سياسيين على النيل، أنا نقول ده بوضوح. انتوا إيكواتوريان كأنت ما فهمتوا سياسيين على النيل ده ضدكم، والله ربنا يساعدكم. السياسيين على النيل عندهم مخططات خطير ضدكم، وانا قاعد اشوفه. عشان كده بيجي بيعملوا برمجه في عقولكم بطريقه التشويش. You just guys, you still naive enough to see it. I'm saying it from experience and from knowledge. I'm not better than anyone. لكن the knowledge I have, I'm trying not to let go waste. It's better to stand. لأنه الناس ديل قاعدين مع شخصيات ثعالب. الناس دي قبل شوية دي mention أبو الناس كانوا شغالين مع عرب قاعدين بيو أخوانهم. These people will sell their own brothers, and tomorrow they will say Arab Kabin, Yalla man Equatorial work of Manfina, Equatorial got to pay the price. So these people have a plan to destroy us. As a finas indom hek min kalamta Equatorial. But Equatorial, they will call themselves nation as a tribe. The Gibelik didn't mention Umbugulana nation and nation. Lakina man Equatorial kalam nation, the world will be dismiss Equatorial Yakina Junubin. With hatred command, be arrogance. It's a shift of figure of Bitam. But then when we Equatorian talking about ourselves to our Equatorian to come together and stand for ourselves, تلقى Equatorian تاني بقى بيمشي بيتكلم نفس اللغة بتاع زول اللي كان قاعد يستهتروا ده. قال you're not a nation. انتوا جايين كلنا قبائل. يلا ما نيجي يعني كلام كده عجيب. أنا sometimes قاعد نوندر هل our people إحنا بنفتخر إحنا متعلمين, educated, wise. But what is this wisdom when it comes to the manipulation قاعد يجي من عدو بتاعنا اللي كانوا امبارح لبس بنطلون امبارح. I'm sorry to say. لأن الناس لبسوا 200 قماش. لما في صور تاع فيديو كان انا شفت انا صغير they were walking naked holding hand to hand لما تانيين ده ماتوا and it was sad. لكن our people cared for them out of love. Equatorian كانوا really Equatorian لحد هسه قاعد يكير for them لما خلاهم يجوا في جوبا. لحد هسه Equatorian لسه قاعد يتعامل معاهم كاخوان. But these people really care about us. ده حاجه انا قاعد نقول ل Equatorian to wake up. تلقى في Equatorian ده لما نتكلم كلام ده لا يقول ده منو ذاته. انتوا ما عندكم جيش، انتوا يعني كلامات استهتاريه عشان silences. لكن انا باكد لكم you can try but you will never succeed because احنا already committed even to the death for what we believe in and what we're saying. فدي سوري انا قاطعتك but go ahead. I want to also نخلي I'm just saying that there is a problem. There is actually a great misunderstanding that going between the group that say and side here that saying that we should look at this carefully, because also the group that said yourself, everybody, there's no actually articulation there, clear articulation there. So are you saying everybody? It rings to somebody that is like you now. It's like saying, asking this question. It rings to somebody brain saying, so are you saying everybody, including 14, 15, 16, 17 children, women, munu, aboba, munu, all these people? But and then there is a consequence that can come out of that, like a child or somebody who's traumatized. A child. But that's the problem that I was saying. You should be saying this thing so that people would understand. I was saying maybe I missed it. So children, no, you caught up in arguments. Sometimes you get carried on in arguing people. Why? Questions, and that's what I said yesterday. Yesterday, Deng was talking, and you guys, the two of you will project question to Deng. Deng's trying to answer another question. That's what I say. Enough. We're not benefiting. If you ask a question, allow people to understand, and then you will ask another question. People will understand what the person is saying. But if somebody asks a question and then you also another question and then another question, you're actually getting out of the point. That's why you're getting out of the point. We're going to a different point now because he said that he has information. Now you left the whole topic. You want to say how he got the information. This is not our topic. He was working in the security before, in the national security before. Is this relative there? He was part of the IO before and he's not part of the IO now. Sorry. No. Just a minute. I'm just saying, just like my overview, that he was part of what was there, and he's not now. He's a part of different group. So he himself had people within there. So we knew that he had people within there. So if somebody worked in intelligence before, he must have people within there. This is not something you can question him again. You can't come here and question him again while you're questioning him about something, and then when he answers, then you question him about this. Come on. So it's derailing people from the matter of the point. That's what I'm saying. We want confirmation. لأنه ما أي information تلقاه. That's why عشان كده Equatorial sometimes they fail for this. It didn't really matter to us where he got the information. No, أنا فهمت. Our objective was to know, Gali, when my point was I wanted them to explain to people to know
because there's a worry here that if we arm everybody, like what I was saying, if we arm all the kids, for example, a child 14 years can shoot a gun, but is he mentally okay? Is that gonna affect his mental capacity? Is he mentally gonna be okay after he got traumatized killing someone, or he get a shot and lost his leg, or he got shot and become paralyzed? It will cause. Or will he not turn up also shooting people out of anger? Or there is a 18 years old or 17 years old, which kind of group? But if we say let's just harm everybody, mafia hinaka kaman sukarin gadin shoot their parents because they were armed, and then they go through institution. So that's why I say that there is a confusion here when somebody say let's arm everybody, because there was not good explanation to accompany this, saying that okay, by when we say arming everybody, we're meaning actually the men, certain men in those villages or in But those states and that something. was not the ment then of those also, other guys. Sorry to say, that was not the ment of the opposition side, because Huma can arm every community arm. They meant it bluntly in Ayazol, Minjana Sugar Lemara. They're actually irresponsible. And I yesterday I created that topic in particular because I see the danger. That's irresponsible. That shows in Huma. بعدين قلت زي انا قلت في مكايد من جهه سياسيين على النيل. They want Equatorial to get into the same level على النيل. على النيل هسه عندهم سلاح في يدينا. من بعد ما انا سالت هنا ده سي جي سال دينج تونغ، السؤال بتاعه كان على confirmation، لانه ما بدنا نسمع اي كلام بس زول ده قال كده خلاص ناخده. هنا لازم نكون في confirmation، في تاكيد للكلام. وممكن انتوا ما فهمتوا الكلام ده، لكن الهدف بتاعه انه ما احنا ما نلقت اي معلومه ونقول ده حقيقه. لازم معلومه يكون عنده حاجه موثوق، يعني حاجه مؤكد. This is what intelligence stand for. The maluma that was a past maluma. Regardless, but he need to kind of like explain it. ما دقيقة ما دي happen لما نتكلم في حاجة اللي حصل، ما حاجة دي انت هتقول regardless كيف. مثلا لو هو قال جايين يقتلونا، في ناس جو قتلوا، ولسه تاني مرة انت هتقول regardless we have to confirm this. ما خلاص حاجة دي حصل اصلا معلومة نوع ده كان منو وراه ما وراه. It's not gonna help us. Okay, in this situation, it's not like we're gonna get up and arrest that person or something like that, or we're gonna take it and do with it something. It's not gonna help us in any way. So that's why I'm saying that instead of we spending time in argument and just busting our energy into questioning each other, dancing with each other, who's gonna outdo the other. So, and I'm withholding my idea back. I'm not saying that. Actually, what I am thinking is like, what about the things that I list now? What about the 14 years old? What about the 13 years old? What about the 10 years old? What about when you say entire people? What about the grandma? What about there's another person already, probably he is traumatized, have mental breakdown. What about this kind of people? Are we going around screening people? Are we doing the right thing, screening people, and then we know who can do this, who cannot do this? Or are we just going rampantly arming other people? So this is the discussion that people can talk about it. So that's why I'm saying then nobody can actually misunderstand the other. You know, I cannot misunderstand somebody saying that, oh, you want to arm even children. And somebody cannot misunderstand me and say that, oh, you don't want us to fight. Like, you see where I'm coming from? So we have to talk in a point, our discussion should be meaningful. No, we're just throwing words and we're arguing with each other. And then at the end of the day, we separate really and labeling each other. They to commit suicide my bed. وده ذاته ما قدر ناس يشاكلوا. ده قدر بس تلي تقولوا ناس بما is working for the government, is agent of the government. Like, did you guys see both of you? Do you see my point? The both sides. Did you guys see my point here? Yeah, I understand. So we keep labeling each other all the time because of misunderstanding, because lack of more information, clarity, and getting right to the point. We don't have too much words, but we don't get direct to the word that we want. That's where our misunderstanding coming here. So you find Zoltan ibn Adi Kamnas more room, Galia Kaudicious my Zolta is working for the government or something. We keep labeling ourselves. But then it's a misunderstanding in our communication. That is how مشكلة عندنا هنا. Thank you. Okay. اتفضل سبري. سوري إن أخذنا وقتك وكمان للناس اللي ما تكلموا. سوري معلش كنت سوري بس أنا عاوزين نوضح، يعني أنا آسف، عاوزين نوضح كلام، لأنه امبارح أنا تكلمت عن ليه أنا ما داير كلام بتاع تسليح تاع أي زول اللي ما يعني ما فيك تقول أي زول بيكون كابتن تاع سفينة إلا ما يكون له experience right. حتى في أوروبا إحنا بنعرف عشان تشتغل شغل كده مهم، عشان تقدر تمسك مكنة ولا ماشين they have to teach you right.
You cannot just give everybody bin bondo bas kulam se kajada. So that's what I was trying to actually my objective. عشان احنا defend ourselves, we need to really know who will be the defender and who will be the protected person. So اتفضل. Thank you. Mhm. كلام تدي صح يعني. I say that I'm one of the people who want really like أننا لازم أننا نساعد الشباب بتاعنا تحتنا. شباب زي مثلا شباب بتاع منغلا ده مواطنين شباب، يا ناس يتخيلوا كانوا هم عندهم أسلحة يعني البسيط اللي هم نقدر دافع بنفوسهم ده. جماعة هم كان بخش في هنا في الجزيرة وكان بيسووا خسارات كتير، لكن they are able to at least to do something. ف يعني when I say like we need to fund our people so that they can protect themselves, I mean شباب يعني عمر معين الناس بيمسكوا سلاح. شفتها؟ فده point بتاعنا. أنا نحن Equatorians أخطاء كتير قاعدين يعني حصل في إكواتوريا. عشان شنو؟ people are not united عشان يقعدوا تحت دائما عشان يتكلم عن إكواتوريا، يتكلم عن مشاعرين بتاع إكواتوريا، يتكلم عن إيال بتاع إكواتوريا، يتكلم عن نسوان بتاع إكواتوريا، يتكلم عن أراضي بتاع إكواتوريا. ده ما حصل. لكن طبعا أنا بتمنى يعني حسي في جيل بتاع ناس أدوسيوس وعنينا يا هو ده يعني this is a critical time for us. It's a very critical task. حاجة في يعني Equatorians يعني we need really to stand strong. شفتها؟ في نهاية بتاع funding ده I'm funding. I don't play with that. but أنا بتمنى سلاح يمشي في سلاح في إيده بتاع شباب المناسب اللي بيقدر بيدافع البلد، ما إيال صغار. إيال صغار طبعا عشان يمشي مدارس وهنا ده، لكن جاي بلد خربان، بلد تعبان شديد. نمرة واحد. نمرة اثنين أنا separatists always I don't condone like people just condemn each other the way people are like we attack each other with nas, which you know there is no need for that. We just focus on our objectives and our vision, and they should focus on their objectives and their vision. كل زول يشتغل شغله، ما في داعي الناس يقعدوا يدقوا رؤوسنا وناس يقعدوا في حساسيات. It's not good. أنا كلنا we are the same Equatorians in the first place. Wait, بعدين الموضوع بتاع عاصمة ده we have to discourage this عاصمة. لأن شنو we يعني every time and then we need to speak about the removal of the عاصمة من جوبا. لأن الناس دي حاسة كل فترة بيخطوا حاجة وشوية بيخطوا حاجة. We need to discourage that. We need to talk always about removing the capital city from Juba. ما نودي لهم هوا هنا ده ما نودي لهم جاب كده يعني كده فرصة عشان يقدر هنا ده يخطوا استراتيجية برشية بيخطوا استراتيجية هنا برشية استراتيجية ثانية بيخطوا بهنا وياهم قاعدين يركبوا في عاصمة في جوبا الشندا. This is in 21 century. جوبا ده مدينة مبني زمان في محلات عشوائية. الماء ما مخطط لحد هسه ما مخطط. وزي هذا البارده بالذات جبنه بارده بقى في مطار لكن ما مخطط. وتريني يحبشوا بارده انه ده احسن محلات معمم في جوبا ده جبنه بارده. عندهم شباب بتاعهم بيدوروا وده قريه ما في زول بيخش فوقه. دارين يخططونا مجرمين دول في سربيه دارين يخططوا عشان يقدروا يسرقوا هنا ده اراضي ده. بارده جبنه بارده قال لا ما قاعد تدي فيلا يسلو يجي زي ده. جاي لازم we have to talk about that. Isaka, I really love. I missed the show of yesterday, but today I just came and I found you was talking about this report and Nazmana, yani separatists. If we go with Mabad, we focus on our objectives and our vision, and that is it. We have to talk about removal of that asima من جوبا. فشكرا كثير. المهم انا بكون بسمع وبقى سايد بلاشر خلاص انا بكون برشيه بمشي بالنوم. Thank you. Thank you, Supri. But even Supri kalamita unu sude jamil lana I like it. You know the fact that it's a girl tijah dakal tijah matarsh in the villages tabari.
I wish a lot of people, a lot of Bari will speak the result and a lot of Equatoria. This is not a responsibility on Bari only. Lano can gi kelimu gal Juba is a capital city. Equatorians kaman gi agree fi kalam de gal the entire Juba is the capital city. One I've been saying fi kalam de jama, how can the entire Africa? We are African people. We are not a people that came and colonized another place that we can, we say that, okay, let's bring federalism, let's bring these people, let's do this, let's bring state based on state federalism. Why do you want to drive the native of this land? We are Africans. This is our home. We never جاي من محل من قرية تانية القال they're looking for place for us to settle. ناس الجو في Western walls they were being driven from England. They were looking for place to settle them in, expanding. This is actually expansion. This is experience of expansion. They're still working together with England. It's not like Gali, they are cut off of England. This is expansion of territory in the modern world so that they can dominate people. After the wars that Al-Kawajat get dominate the Shinuma because they expanded themselves. Yalla tape, namaniki fi Africa, we're native Africans. How can we then say that we want a state-based federalism or another Juba Kulu Kalikun, capital city? It must Bari Biro when? Where will the Bari live? So where will they go? They are questioning hini nastanin zatu biji hina Equatorians bitkalamu kalam de na manzuli yiji fi argument bidefeato fi argument de bigalilo gali Juba is a nonsense, is a capital city. And then Zolde, they agree more Galfina Kai, Mafi Mushkila, Juba capital city, but what about Chinubo Dikpi? Chinubo Dikpi Tori, Chinubo Dikpi Ajara Bugolo, Chinu Mahalak Tanindel Depi, Masalan Tijataninta Equatoria. Okay? Why did you Kalam let Kalamat Zere? So Ogani Situ Gal Juba Zato Behalu Zato is a village. Itarif? في محل بس Juba is a village تزولتاني the bit تزولتاني. There is a designated area that will be a capital city. You see, there's a specific designated area that will be a capital city and period. Their argument أي هنا مناستانين. إتعرف في سفر كانت أقول في مطار ميتين في Juba هنا. إتعرف كانت أقول في مطار رموز في يومين وشمال. De ataban jumana baral fi shamal ni de ala yenda ka shamal de gi agina de gal tomping de taban ya de bar jumana bar de fi yomin yara de jumana bare yara kanta robe wara kida min na de kanta robe be wara ta jumana bare be hina kida de nyai de nyai yara bar siya kida be santa ro kida bar siya de biga de kemiru yara de mahala de kulu ma mukata ita de kulu villages yara kanta jefi sabata gumbo hini yare gumbo de geri ma ina de bes jambo ka ita gata bahar berata ita wutul gumbo de boy ni sinto buluge de da kharia yara jazira bije ya jazira kida de kulu qura yara ga suru asima gali fi dua ina de Juba exactly. Ubarin kharia de zato is secret. It is secret, yeah, superior. Bahala del these are secret places. Nas Jebel Kujur, Nas Sunu del these are all secret places. These are places that we can even claim that the spirit of our ancestors are dwelling there. These are all secret places. Kevitaka Equatorian Taba Greek in his argument the Regali Juba is the capital city. There's a square place that is designated just to to hold people capital city. That's why Zamanik Equatorian Kulu kan magadin that Juba. محلات تانيين في جوبا كله كان ما ديفلوب كله لانه محلات تانيين دي سيكريت بليسز لباري دي كلام فارغ هذا يعني نادي محل ما تنسوا في شباب ده ما يتكلموا لسه ناس CJ كان CPI and then McCartney also so but go ahead and then أكوي كمان وجيمس يمكن عندهم كمان آراء ده يقولوا but تفضل سيبري thank you for joining us. You're also a great contributor on the topic and we always love when you come in. Thank you. Tfaddali. Go ahead. Thank you. Okay. Yeah. Shifta yani asa ze mahal ze gumbare asa de kulu dingarina zarina kulu ma khatat. Yeah, you want this place to be ya jama capital city in 21st century ya jama. They ma asima mahal de villages. Bibe gas, bibe shunu. What kind of asima ya de zere? Say can not give rough to sifata asima de. Ana ma baro rasa na ze shagalin ke. Tele no khutula asima fi mahal al villages ama mukhatat.
Ita bishilu biyut de wen biyut al bekesh be safiyat al abina birunde ita da miru ma kul de asar bita juba fa hajar fi isum kalam ta asima de jamale bi rahalu asima de daba na za gwadi almehum ma fi mahal ma bitala min juba de ma bitala bagaran ma bitala shifta de haja sab lakin almehim دي اسمع ده لازم بيشيلوا برا من هناك يلا إساك هيحصل. انا بدي فرصه. انا شايف سي جي عاوز يتكلم، لكن قبل ده عاوز اقول welcome to all those who just came in. Again لو انت عندك فرصه pin those Equatorian of ours to come in. I know احنا ما مرغوبين بكثير من الناس اللي عندهم طوائف اخرى، لكن انت لو بتؤمن بالحق كانسان استوائي وانت حاسب التعب، احنا ما قاعد نجي نتكلم هنا شتايم ولا اهانات اللي انا قاعد نشوف في غرف تانيين. في غرف تانيين امبارح انا شفت، انت بتعرف سوبري. I know you've seen this room yesterday. انا روت حاجه منه، واحد تاني كده قاعد يمثل قال هو إيكواتوريا منداري. المهم انا ما اتكلم عنه هنا، لكن زول ده كان سخيف جدا. it made me sick to my stomach لما انا زي انت قلت اي إيكواتوري يطلع، لكن للاسف انا شفت في إيكواتوريين جوا هناك قاعد يجي يجاملوه كمان. You know, this guy is disgusting. You know, he insulted Equatoria. I was a divide Mundari ma bari. Imagine, ehna karo, you know, and indeed them ta karo, indeed them bita West Equatoria, but indeed them bita East Equatoria. Lakin this guy was disgusting. Jab أنا ما أعرف كان ده خيلان ولا أمام ولا مين. عشان كده نقولنا دينكا ده لازم إحنا get out of them by any means necessary. ما في حاجة اسمه وحدة. فأنا ما عاوز أكتر، ندي فرصة للسي جي بعدين نرجع. لكن أرجوكم الموضوع أنا سألته امبارح في topic بتاع التسلح بتاع القبائل ده، أنا شايفه خطر في أسباب كتير. and I have an experience with it, seeing it in other countries. ما معناته these countries are different، لكن أنا شفتهم لأنه the way لما نسلحوا ناس أي زول يا أخي في حاجات حصل. أنا بس ما عاوز أقول هنا اللي خلانا ذاته إحنا كأمريكان، يعني لما كان رسلونا في خروبات I was just shocked إن إحنا we have to deal with these things. يعني you know، وانت شفت لابيريا example to it. اطفال نساوين كانوا ضحايا حرب اهليه ده لانه كل زول مسلح. فانا ما ذكرت ندي فرصه لسي جي نرجع لمكارتني and جيمس واكوي جنوبي كان عندك شيء كمان بليز interject and جيمس لانه تكلمتوا قبلك فيك تسال تتدخلوا يعني كان في شيء and simply stay with us لو انت عندك فرصه and thank you so much for your great work and I know history will remember you for your great work. We continue teaching also the generation الجايين وراكم ده، ما تخلوهم يكونوا you know clueless about Equatoria. أهم شيء Equatoria ما جنوب السودان. So thank you so much. Go ahead, Mr. CJ, please. Unmute yourself. CJ, are you there? أنا ما أعرف لما نقول ننادي الناس ما بقى نسحروا. Oh, okay. Excuse me. It's a good time. You know, hi. اتفضل. Welcome. أنا آسف كمان وقت You just say that. Yeah. All it you say is McCarthy. You know, McCarthy was reformed. Should he get him? Can you check on him? Let's see. Okay. Brother McCartney, are you there? أنا أعرف McCartney مرات network ولا. Yes, I'm here. اتفضل. Welcome bro man. أنا ما قاعد نسمع صوتك، أنت بس قاعد مبومة ده بس قاعد نشوفك بعيد. وينك يا جك؟ مرحبا. لا ما انا قاعد اسمع بعد مرات والناس خايفين من بوما دي، انا قاعد كده اسكت. اسمع بوما ده جاي نيجي نشوف مشاكل بكره. اتفضل. بوما دي صاروا نسل في إيكواتوريا مش؟ بوما دي صاروا نسل قاعدين في إيكواتوريا ده. Welcome man. Aye. Yeah, thank you, Angie. Buma is a pet at home to stay at home. Okay. Super CJ going later. أنا قصدي شنو؟ أنت كان بعود كان كويس، أنت بتعرف ما كان يقولوا. أنت كان موصل اللي ما حد بعود Isaka, I'm teaching you. I read this to Lumo Berutam. Okay, that thank you. Asma sorry I got عشان ادي فرصه لمكاتني. لا في امبارح واحد عمل لي حكاره كاشن قال مش تو ديس اتيكا ده وزاد ما بيعرف روتان تاهل بتاع يلو ده يتكلم قالوا إيكواتوريا. انا بس سكت انا قلت اوكي يا مهرس. You know what؟ sorry مكاتني. ما صعب عشان إتعانوا زنو سكري. لو مدي بونس حاجات تانيين كده زي حاجات اللي حاصل ده
Ana wari lo gura da oga lo mogi fa mo darawul ana gum te kian lo gal mun gelle ta wata lim rutat. Isn't the Lumadu? Lumoduk. Oh, Lumoduk. Okay, I got it now. Lumoduk. Thank you. I will Yeah. remember it. Yeah, go ahead. Yeah. McCartney, ita ma Lumoduk bitak there. Go ahead. Daja kwese. Yeah, shukran ya jamaa, shukran. Thanks everyone. It was a good discussion. People put a lot of input. We talk about the human rights, but I'm going to look a little bit about the accountability, whether what the government, or we will call it regime, actually, regime and the counterinsurgency. What they have done in Equatoria, I don't know whether they took responsibility for that or not. They never account for that. It means that what is happening in Equatoria now is really a grave violations of human rights. You see what government is doing, no accountability for that. And the counterinsurgency in former cartels engage in unwanted activity. No one take responsibility and no accountability for that. And also we can look for fairness. You see most citizens in Equatoria, and they never had any fairness and transparency in whatever in capacities, and their term is not a citizens, like the people who came from abroad and come and settle in Equatoria, and they never define that those are the indigenous of the lands, and they've got a full right and to be considered, and to be treated fair and transparent, and not being seen at all. And also can look a lot of harmful practice happening in Equatoria. The harmful practice happening in Equatoria, destruction of environments, and land alienations everywhere. Nothing safe in Equatorial lands, even including fauna and flora. You see, because those are the indigenous ones, God given and created to be in those forests, like the animals and native trees, and protection of the lands, and the practice become harmful in Equatorial destructions of all, and soon we'll see also deforestations and desertifications will follow. Those are the serious violations. If you look very careful, and also the most important things people normally never talk about it is how the regime create poverties within the Equatoria that made the Equatorians unable to live the comfortable life they're supposed to live on, where they can enjoy sending their children to schools or get access to healthcare. They can benefit from it, and employment opportunities. You can see people live a very miserable life. That the children are unable even to receive vaccinations. And you can see the elders no more, and you see a vote is taken. Now people will see it's not a violation of human. This is the worst violation of human rights. When people live in miserable lives, very miserable lives, unable even to provide quality of life for themselves. Children dying from 6-killer disease, and adults die from preventable disease. That's come under the negligence or pacific responsibility in the countries. It's a very dangerous one.
And this married with the public violence that happened in Equatoria, and also criminal behaviors, where that's women and men are not safe, at all. At least you work at night, you speak their language, sometimes they spare you, and you be submissive to them, they spare you. It is how they're terrorizing the peoples in Equatoria. If you read those detail by details, and then you will find that. So sometimes we need to borrow also politics from others, and we read other people's history. Also will help us advance our own. You see, when apartheid regimes in 1961 refused to negotiate with the ANC, and then Mandela said the door closed. What is that? What is another option? And those Chris Hani straight away activate right to form MK. MK is one of the military branch of ANC. It straight away try to recruit themselves. And the worst come when the 1976, the Soweto massacre, where 1,000 of the school children who are raising in Soweto were shot, killed, primary schools and all those things. That gave the caution for every young person in South Africa to say, why should we be suffered, degraded, humiliated, like we don't have power, we don't have mind, we don't have brains? The whole South African youth went out searching for solutions. They went in search for solutions. The reason is that to put the apartheid regime into negotiations, also to come to the term that people whom they are killing are the human beings, as South Africans, are the youth of tomorrow's. Majority of them went, including those Chris Hani, they went to Tanzania, the Julius Nyerere. They are trained there, and in Lusaka, and then they brought the ANC in to negotiate because it was serious. It was serious. It was serious because as soon the MK was active, and then brought the apartheid regime to kneel down, even including when they negotiating when Mandela was released. Chris Hani was horrible, was saying that we need to negotiate in a good faith with the time framework that election will be organized. And they trick them again. They trick them with the kind of amnesty. They're saying the ANC need to disclose what they have committed in exchange for the amnesty. And then for the amnesty for the apartheid regimes, those of de Klerk, not allowed to disclose. And that Chris Hani said, what kind of negotiations that other party will tell theirs and other parties not allowed to tell theirs? They also need to tell the crime they've committed, so that the world knows about that, because he was serious and enforcing. And then unfortunately he was assassinated in his own homes. After the 27 years, he was the chief of the staff of MK. He was assassinated because he was the right man of Mandela who forced that. That come to the term that we also, as separatists, we are talking. There's a time will come. There's a time will come. We'll have no options. There's a time will come. We'll have no options, and then we'll activate those rights too. See, the time will come. Because these regimes, of course, even I don't call them regimes, it is
this we call those occupation force. The occupation force in Equatoria and plus their leaders, the damage they're doing, it's beyond recognitions. Beyond. Read the reports. Look at the face of everyone's. Look at every face of everyone's. And yet, Equatoria talk about the unity. Even in South Africa, they never wait for the unity. They never wait for the unity. Those who feel the pains and the suffering of the people under the system that benefited the minority, government, a party, and they walk away from the country in search of torture for trainings. And for Equatorial want to waste time with unity. Those who don't want unity, is up to them. But we have a case to deal with it. We have a case. It's not our own. We don't need leadership and we don't need positions. We need our people to free. We need every Equatorian to be free, to live a life they choose to live. Because they don't want to be hostages under occupation force. So my fellow separatists, we don't need to waste time, waste times thinking about what others say, because it's not beneficial to us. This is the whole distractions, because they're saying that why don't we bring psychological words and throw among them? The whole day we'll talk about it. We don't need to do that. If anyone talk about that, let them talk. No, but we have our fundamental objectives that we are pursuing. Everyone knew what Malong said. They have got the eyes, and they consider us like a third-class citizens, and they consider us like we are nobody. We are nobody. We are inhumans. Saying that take the government from Juba somewhere so that we can go and fight there. That is rubbish. Who brought the government? It's not them who brought the government. Let them take. As the government brought to Juba, let them take as the government come to Juba. Is it Equatorial went and begged them for the government? They brought it. And they create a system that benefit them. And they create the systems that deny the right of Equatorial to live a life they want to live in their own land. They brought a system that created poverty to people of Equatorial. They brought a system to destroy the social fabrics of Equatorial and destroy the environment itself. Look at Equatorial now. It's not like before a land of free. It's not like the land where the freedom fighters come out of it. It's no more. Those names, those days are silent. You want to hear those criminal names. Malong, and they call who, they call who. Even I am afraid to call them because it's not useful for me to name them. See? That's why last time I said the word comrades is dangerous. Even during all those liberation in Southern Africa, they don't call themselves comrades. Comrades is a dangerous name. They call themselves brothers and sisters in the struggles. Because they shelter one another and they fight for their fundamental objective.
and they denounce tribalisms. That is, see, all in the Southern African liberation, you cannot hear tribes. Never. You cannot hear tribes. No any tribe is brave than another tribes. All human beings are brave. Only difference is, if you make someone angry, someone will stand up for the rights. That even in the military. That's why they train you to become very angry, change your life from civilian to military. They shout on you. They overwork you, they overtrain you, so that you build that anger to become a military man. It's the same like a people's. Make a person very angry, a person will fight. That's the difference. No one is brave than anyone. Never in this world. There's no in human science that there's someone is brave than another one. No, they're different because level of anger. Thank you. You said it. Thank you, brother. Yes. That's true. Yeah. That's the level of anger only. If you tell a man the issues in a man language that can go to the head and mind and heart, a man become angry and fight for the rights. Because they were not yet told. The message will go. So we don't need to waste time about those people who talk there. We need to focus on our here. And we need to have a one voice and concentrate on that and work on that. Blame is a dangerous language. Never blame anyone's. Never blame anyone's. No one is weak. No one is strong. We are separatists in one page. We will fight. When that time comes, we will use the same tactics of the late Chris Hani, what he used in South Africa. He was 25 years old when he became chief of staff of MK. He was very young. He was captured in Botswana and jailed because for his country. His quote saying that his soldiers always tell him, Chris Hani, why don't you stay undercover? He said, if I stay undercover, how can I lead you peoples? That's the word of a commander. That's the word of a gentleman. If Etika today stay undercover and always hide somewhere, how can you lead the discussions? If Didi just hide herself there and say that, oh, if I say I will not go to Juba, if I say that, that they will do me, how can she lead the people? That's why they are here, frankly, and send the message, whether you like it or not. This is a message not against anyone. This is a message to free our own people in Equatoria. Like Supiri talk, CJ talk, James talk, and Sipai talk, always firing there. This is a language of a leader. You are always in front, not in the back. They never tired because they got their own timetable, they balance. They go to work and they come back in front line. Not like others, they want to sit down there like they have no issues. For how long will you be sitting there, clap your hand? For how long will you be sitting down there, clap your hands? It's not acceptable. It is not a philosophy how Equatorial separatist is built. It is not built to sit and clap their hands. A separatist is not built to sit down, warm the bench until your clothes got torn. No, we are not built on that. We are built on principle to functions and to hit the targets through the words of mouth,
and through challenges wherever we need to challenge. If need to be, we'll do it. We'll use tactics of those Chris Hani, the late Chris Hani in South Africa, at the age of 25. Our people of Equatorial will use tactics of Soweto, 1976. But they will do it. They will do it. It's a matter of time. Thank you, everyone. Matter of time. Absolutely. Yeah. Thank you, everyone. Exactly. Thank you, McCartney. Again, I want to give you my great appreciation, Brother McCartney. I know you're a dedicated Equatorian nationalist who believe in Equatoria must be a nation, and definitely we will achieve it. Of course, we don't have to, um, focus on those who negatively think of us or talk about us, but still we are focused on the people of Equatoria. أنا بس بدي مسج لكل الناس اللي في يوتيوب فيسبوك أو um, Twitter or whatever you are in those apps. I want you guys to share it with our Equatorians and to join us لأنه صراحة إحنا هنا ما عندنا حزب عشان إحنا نتكلم عنه وأنا قلنا promote leaders. We are here as Equatorian sons and daughters نتكلم بكل قلوبنا بكل وضوح. ياما في ناس they hate us to the core لكن رغم ده إحنا ما بنكرههم. بس أنا بتمنى يوما ما يشوفوا الضوء, they see the light, and what we're talking about is we are trying to promote them to their own right. لأنه الوضع هنا فوق صراحة وضع محزن. Sometimes it breaks us down, but my brother McCartney mentioned something, and I remember because I spoke on this too. As military, they will break you to make you angry to fight back. So you don't have to be a submissive person. And I love that. That's the best thing about military. ده ما ميليشيات الأسى عشوائيين اللي قاعدين في الحركة الشعبية ده. They're real militaries. They know what military is. And a military is a profession to protect and defend to the extent even losing your life for it. احنا ما قاعدين welcome any thanks from anybody. احنا ما متوقعين منك تشكرنا. But when we do it because we believe in it. And ده حاجة أنا maybe some people might not understand when I say commitment. Commitment means you have to commit not because people have to be happy with you. Commit because you believe in it. And that's why we're here up here in this audience. اللي قاعدين نتكلم هنا ده احنا we're committed. None of us if كانوا committed ما بيجوا هنا فوق يتكلموا. وانا بشكر زي elder أكوي جنوبي, زي elder CJ, and also elder CPI لكنه ما في هنا, انا كان شفته قبل شوية. Those are the elders اللي really يعني they stand out, they speak. And of course my brothers McCartney, brother James, Sister Superi, Sister Didi, and all those others who join us. And I'm not going to gain anything from it. We don't get paid for it. لكن going to do it because we love our people. يعني imagine أنا Elder Didi. okay, Elder Didi. شعرك أبيض ولا شنو؟ okay. المهم Exactly. ما في ولا صدق كله. all right. المهم شغل عجوز ده كله جاي لزول يا زول, ما في زول ما جاي يكون عجوز بكره, إن كلنا جاي نمشي فوقه. حاجة ده بس is matter of time. لكن قبل ما نكون عجايز أو لما نكون عجايز لازم إحنا نشوف ناس جايين ورانا ده ب love and care. لأنه some people have children, and I bet for us who don't have children yet, but when we have children we will know. But still I know it from my family, لأنه parents died, they rose me with love and care. So the same thing, anybody who have a child will know what it means to have your child. لكننا عاوزين make sure our children ما يكونوا lost. Even though if I don't have a child, it's just that you have to make sure الجيل الجاي ده يكون prepared. احنا ما كان prepared صراحة. انا من جيل اللي انا لقيت اهل بتاعنا كان يجروا برا. But thanks to God في ناس انا بعرفهم, انا قابلتهم انا صغير وكنا معاهم. في ناس تاني شوي اكبر مني, في تانيين اكبر مني بكتير. But I remember I learned a lot from them and I appreciate them. Some of them they don't come to Clubhouse or Facebook, لكن they remember me and I've talked with them
maybe when I got a chance to talk to them. Like Nazir really inspired me because when I met them, they showed me something about what Equatoria is. Even the first time when I heard about Equatoria, I fell in love because I imagine I'm an Equatorian son, you know, and I never imagined that our people had that greatness. But when I learned about them when I was a kid, because that time I was even, I'm sorry to go on something personal, يا جماعة, لكن I was an atheist before. يعني أنا أخذت إلحاد على أساس I don't want to believe in God because I was angry. Like, why in Africa we always losers? But there was something that pushed me to understand it. Like our people have history, but إحنا ما عارفين history بتاعهم لأنه our people don't write. يعني هسه elders بتاعنا الكبار especially أجيال يبيسات بتاعنا واجيال اجدادنا القدام يا هو ربنا يطول عمر تا جوزيف لاجو مفترض يكتبوا كتب بدل يخلي هسه اليوم دينكا و other people بقى يكتبوا كتب history that is not true بقينا بنصدقهم يلا elders تانا قاعدين يكونوا متفرجين حاجه دي قاعد يوجعني شديد منو منو يا تلاقوا ده هو قاعد يتكلم عن experience تاعه في عنيانا لكن انا قاعد اتكلم عن باقي elders ديل اللي كانوا حتى هم عساكر في عنيانا لانه الناس في واحد انا بعرفه كان في عنيانا في صاحبي هنا انا بعرفه very well وذات ممكن يقرب لي من جهه family كمان بطريقه ثانيه لكن انا I met him you might know him but you just don't know he even don't remember that I know him but I will talk to him later عمو ده كان شغال طبعا ده uncle بتاعه من يومس بتاعه uncle تاعه ده كان في عنيانا he left after Anyanya Amal peace, never seen South Sudan again. Like we just saw it later, Naman, for independent. But imagine such elders like him, we want them to write books. The Anu Nazil in them rich history. هم experience it. زي احنا كان experience today. لأن احنا بكرة جايين write book. Even right now, I'm planning to write a book by any means عشان نقدر نخلي حتى لو كان short book على أساس إنه this is what we experience. عشان بكرة الجيل الجاي ورانا يعرف إنه في ناس كان قاموا بحملات على أساس ينقذوا يتكلموا عن إيكوتوريا. So أنيانيا ديل كان عندهم so much brilliant people. لكن ناس كثير منهم ماتوا or maybe تقول quarter of them, you know, quarter of them because ما كتار quarter of them is still alive ياو منهم جوزيف لاجو يعني الناس زي مفترض continue keep the legacy لأنه بعد ديل ما في زول تاني يلا هسه ده شايف في counterfeit history قاعدين يعملوه في إيكوتوريا في ناس بيعملوا دعايات وحاجة ده خطر شديد عشان كده قاعدين نقول لإيكوتوريا you need to wake up and do whatever it take عشان كده أنا بنشكر elders اللي بيجوا معانا بي participate and they tell the facts about إيكوتوريا لأنه هنا we want to leave the legacy إيكوتوريا إحنا ما جنوبيين يا جماعة لأنه كان إحنا جنوبيين صحيح these people will not even call themselves kingdom among themselves but they will call themselves kingdom لكن لما إيكوتوريا يتكلم عنه هو nation they will become يعني أنا قاعد نقول لأن هم قاعدين يقولوا هم nations kingdom whatever they call themselves يعني لما نيجي إيكوتوريا قاعد claim إنه هم kingdom and nation they will go oh no إنتوا ما هنا you know they want to dismiss us so حاجة ده قاعد يوري إنه الناس they don't like us لأن زول اللي respect you will not say that they will say you know you're my friend and I'll be honest with you that's a real friend لكن زول اللي ما friend معك هو دائما dismiss your right فأنا ما ذكرت ندي فرصة للباقين but I want to appreciate brother McCartney for his very rich depth on his point وكل الناس اللي اتكلموا قبالك including Elder Akui CJ ما يتكلم brother James كمان يتكلم great things you know and also Superi Elder Superi I appreciate you and Didi قبالك كمان ادى very strict extensive message لأن الموضوع ده the terrorists اللي هسه قاعدين يعملوا لنا abuse ده واضح جدا ما علينا احنا بقى نقيف لحقنا هل إيكوتوريا ready committed to it ولا هم committed to it ده السؤال اللي بيسأل والكوميتمنت ده ما من الناس التحت احنا البرة في western countries والفي middle eastern countries احنا يا بنقدر نعمل حاجة you know? So we can do it trust me إسرائيل عملوها احنا نقدر نعمله زي قبلك my brother talk about هاني you know هاني ده sorry هاني ده عمل حاجة amazing عشان كده قتلوه and there was a conspiracy for killing him عشان كده نشوف ناس الجريت بيبل اللي achieve their success look up to them ما look up to the ورا بتاعنا اللي قاعدين يخلونا هنا be confused so أنا بجيب هنا بدي فرصة ل either CJ أو I think oh yeah CJ you're the only one here لأنه كان في either CPI ما معك so إنت عندك جاهز تكلم please نرجع back لنا brother James Elder Akui Superi and McCartney and Didi لو واي زول كان داري يتكلم عنده سؤال داري يدي سؤال او يطرح فكره من ناحيه بتاع الحاصل في جنوب السودان
terrorizing civilians ده, you feel free. And again, حتى لو احنا بنختلف فكريا, بس remember, we love our people of Equatoria. Just do not insult Equatoria on the issue to Equatorian, لما Equatorian national speak about it. احنا دايرين independent Equatoria, and nobody can stop us from it. We will make it happen. It's just a matter of time. وشكرا. طبعا في سؤال كبير سألني نيروبي, وفي ناس تانيين سألوني, أنا هجاوبه بعدين في الآخر, بس remind me guys عشان أقدر أجاوب الجواب ده له. Thank you. فاتفضل مستر سي جي. Thank you very much. Hello, let me say hello to everyone. Am I clear? يا صوتك واضح واضح؟ جدا. يا صوتي واضح؟ يلا تحياتي لكم. ونحن ناويين في جنوب السودان في سوريا 6/5 لاجئين من السودان. Their life kept on just perishing, unfortunately, and I'm absent also without convictions. سوري سي جي, كان أنت تكلمت بعربي كمان بيكون أفضل, بس أنا قاعد نقول مثلا على أساس تقدر توضح لأخواننا الاستوائيين, لأنه فعلا محتاجين, لأنه كثير منهم هم Arabic speaker I think. Yeah, but you go ahead, can if you feel comfortable with English, but Arabic speaking would be better. Yeah, الحمد لله نسلم أخواننا وبكل مواقع في أرضنا هناك مواقع أكيد ونقول لهم ربط عليكم. وأيضا بالنسبة لليلة طبعا في خبر كان بشع جدا جدا جاي من كيجي قال إنه قتلوا شيب بتاعهم شيب لا قتلوا he got killed through those actions. Sorry guys, the riders alone got to hide themselves. They best by the security, the intelligence. We got Was it kills, today? and also, including one activist. That's according to latest that I picked from, I guess, Edward's room a few minutes ago. For those who make it to Edward's room. Sorry, I think Sota CJ is a bit down or down, maybe it's Yeah, me. he is. Yeah, I'm قال في sorry. واحد قتلوه في كيجي مش شيف بتاع Am كيجي. I clear? عياسة واضح. اتفضل. Yeah, I think, yeah. Sorry, thank you. I'm sorry for that. Yeah, I thought it's clear. Well, the guy got killed, and also including one activist. واحد كده ناشط يعني كمان أيضا يمكن يكون موظف ولا كده. So they got killed. So by security طبعا unknown gunmen, the other guys. So this was the latest. Leave alone that also in the guy you talk about so نتكلم قبل لو قاعد يبريتان انه هو منداري ما بعرف this guy also he went on claiming that طبعا انه في blaming Nas including Barria and they have killed Mundari about probably 7 individuals but then and then 1,000 probably yes cattle Raspat Abgar Katalum. So it was really disturbing. So he was blaming Yamade. None of us could get a chance. Yamade just shut down. So the issue was that they didn't allow us even to get in there so we could challenge him. Yeah, and we exempt the government regime, the ongoing regime. أنا بدأ نقاطك عن شخصية ده. الشخصية ده أنا صراحة أنا امبارح شفته لما نبدأ الغرفة. أنا قلت للاستماعين طبعا أنا كنت هناك مع دكتور ألما and I saw he was talking nonsense. وأما قاعد يقول يا أخي هو إيكوتوريان. I mean هو ما قاعد ذاته قاعد يعترف بإيكوتوريا, قاعد يعترف بأنه هو منداري. This kind of element دي هو الناس اللي destroying إيكوتوريا. at the end أنا قلنا ده ذاته ما إيكوتوريان. We're not gonna acknowledge him. وضحت اليوم انه زول كمان يعني كان لاحظته عنده psychological problem بلس هو كانه زول يا هو alcoholic يا هو druggy. لانه زول لما انت شفت كلاماته امبارح كلاماته ما طبيعي, ده ما زول نورمال. عشان كده امبارح قلت ما entertain him, leave him, don't even talk to him and try to convince him. لانه زول ده هو ذاته قاعد يجيب الدينكا ده كل الدينكا ده قاعد يلعب يلا. until look the woman was the one who's woman من بنات فراتيجي بقى قاعد control him to stop behaving. حتى بده ذاته rebuke him قال له ده راجل بيتكلم زي ده لأهله. and the man still don't get it. لانه ده كان زول normal, he will not do that. So عشان كده yesterday I was disgusted by his room. I walked out. أنا كتبت هنا قلت this wanna be منداري ولا wanna be Equatorian. لأنه هو زول
ما عنده اي اساس اصلا. ف let's not worry about these idiots. ده ناس اللي قاعدين يفكروا they can really break Equatoria. انا بتحداهم، بعد انا كتبت له هو ما قدر يجاوب. انا قلت انا بتحداك كلام. Well, as you know, you understand, those people, our enemies will use any means, to this obstruct us, so that, you don't have any chance. عشان ما تكون عندك أي فرصة عشان نتكلم عنهم وكده. This is the tools that they are using it. I could remember this, a number of, even there was a great number down there, including those of Simon Abu, went on in confrontation in which each other, قد يواجهوا بعضهم وكذا. Well, at the end of the day, at the end of the point is that, the good news when they got upset, all of a sudden من قام قفلوا الحجرة, which was something that, هنا الواحد ممكن يقول له شيء، ما يقدر يقول له حاجة. في النهاية, Facebook, I mean, this clubhouse is open to everyone because anyone can open the room and you start coming up with any nonsense and all that, So as Equatorians, we need to comfort. Sometimes, you need to comfort your enemies, particularly لأنه any statement that can come from him would be a backlash بالنسبة لنا، ممكن يكون رد غير إيجابي بالنسبة لنا. لذلك إحنا دائما نكون حريصين على هذا الموقف في مواجهة هؤلاء الأعداء، وأنه نديهم تصريحات. عارف كيف؟ لو لقيت فرصة ما في مشكلة، أنت ممكن تواجهه. لأنه the more you get a distance yourself, sometimes there are some quick occasions where you need to get engaged with your enemy. Others, you don't want to. Definitely, I agree with you. There's no doubt on that. فأنا عاوز أقول أنه بالنسبة للبتاع الحاصل ده هي شيء مزعج طبعا. Yeah, the counter terrorist based on اللي هو شنو مواجهة اللي هو الإرهاب وكده. طبعا واضح من قصة الإرهاب دي على بناء على العنوان اللي كتبتوها أنا، هي واضح الإرهاب معناه شنو. يعني من ناحية الإرهاب طبعا هو بدأت مع 2011 remember September 2011 ثم الأحداث اللي حصلت. You mean and then after all 2001. لكن 2001 yeah 2001 1970s مع Ireland طبعا اتهموهم إرهابيين. No, I understand. No. What I mean. Hold it. What I mean here is the actions. What does it come to in actions? When did the world become more serious about it? It was after the aftermath of course, September 11th. That was when, all these international community have raised up to a task, So, and then, leading to India, كمان ومن مشوا للهند كان في مؤتمر في الهند عملوه بموجب أيضا بتاعت التكنولوجي عشان يعملوا تاك وكيف أن يواجهوا الناس دي وتمشى مثلا كويس. فالقضية واضحة جدا جدا، يعني في مجهود كبير من دول العالم، لا سيما مثلا سكرتير الأمم المتحدة United Nations Secretary General. طبعا هو عنده unique role to play it بيقدر يلعبه in regard to the states مثلا combating terrorists. ده معروف بالنسبة لهم عشان يواجهوا الأنظمة الإرهابية دي. فده وقائع واضحة جدا جدا الأمم المتحدة، لكن في قضايا واضحة. واحد منه مثلا كمان أيضا من أوامر السكرتير الأمم المتحدة طبعا هو شنو؟ هو بيعمل مثلا عنده كل شرعية أنه في سبيل أنه يقدم خدمة عشان يواجه الأنظمة بتاعت الإرهاب. الإرهاب طبعا في العالم واسع جدا جدا. إرهاب وضحت في دول كتير، عندك يا زي أفغانستان وعند العراق مواقف كثيرة جدا جدا. الأخوان المسلمين دي اللي عرفنا how did all these things have played. So people have been working on it. The United Nations have been trying their level best, but after all, sometimes they fear the non-interference. The basic non-interference in other states, nations, internal conflicts. So هم بيكونوا حريصين. So it says that most of the time في كثير من الأحيان مثلا أنت بتلقى الأمم المتحدة الأنظمة ده يعني في دول كثير جدا جدا وكمان ممكن يعتبر terrorist. لأنه شنو يعني one of them is that أنت كان تعمل restrictions في حقوق بتاعت الناس عشان يتحدثوا. the right مثلا to express the right of opinions. And when the government becomes refusing مثلا assembly of the people and الناس يجتمعوا ويعملوا أي نشاطات
وأجري واضح جدا في جنوب السودان، ويعمل كبت للحريات العامة وكل الحاجات اللي واضحة دي. طبعا الأمم المتحدة الناس اللي كانوا يلعبوا دور كبير، لكن طبعا في هناك في تفاوت في الموازين. تكبر اتكلمت في UN، لما تنظر للواقع اللي ماشي في افريقيا بتلقى انه تذكر البشير لما كان مشى في South Africa and how that results into Africans start protesting and no that's ليه انتوا دائما why you always after going after us، ليه انتوا ما بتمشي للجهات الثانيه في سبيل انكم تواجههم. فترك النازل يلعبوا اللعبه من وراء الكواليس. They decide to play their roles behind behind the, let's say, the curtains, in another way. يعني صاروا يلعبوا وراء الستار على اساس انه شنو، كيف انه هم بيدوا دعم للدول زي الدول الافريقيه ده عشان يواجهوا حالهم. ففي مشكله بتاعنا بتاع جنوب السودان بصفه خاصه بتلقى انه القضيه الاساسيه بيجيف على منظمه الوحده الافريقيه. منظمه الوحده الافريقيه لسه موجوده، القيادات الموجوده هناك هذه القيادات يعني ما قيادات بيبدو حره ومستقله عشان يتكلموا عن حالهم. للاسف الشديد هذه القيادات هي ريلاكتنس، العكس في كثير من الاحيان بيتواطؤوا مع المجرم ذاته، مع المجرمين، مع الدول الاجراميه، الدول الديكتاتوريه, dictatorial kind of countries. Sometimes they ally with them. Definitely, we know it very well. So this game, as Africans, definitely, احنا بنشير لمنو. What are we supposed to point the finger to those people نازل لأنهم restrict even the wall to كرينا عشان يخش إلى بواسطه. ففي ناس مرات في قضايا زي terrorism طبعا المصالح العامة. يعني الليلة الناس مش مجموعة زي هسه قاعدين terrorising لأن هناك دي قاعدين يعملوا restrictions للناس دي. يعني you might have remembered that in several conditions أو events لما يحصل أحداث مثلا قتل ناس وإبادة وإرهاب sometimes من قاعد restrict. يعني Equatoria was once a restricted area. ناس كان قاعد play a game on it. I remember the 4,000 troops اللي كانوا شالوهم بتاع the United Nations was their main point was actually to go and help and put this country in order. It's unfortunate it didn't work out. لأنه those people have used their power. When they use their power against, but then behind them, of course, are the IGAD, EAU, those people have already played a role in that. That's why we become a victim as Equatorians. Something that, we need to think about it twice. So, like I've said yesterday, and بالتالي بتوقف علينا. بتوقف علينا. يعني أنا زي ما قلت للأخوة قبل شوية كان ما بيجينا زي بعوض. يعني انت when the enemy get into your area you shouldn't allow him to play anything. كل يوم انت بتشوفه بيلعبوا لعبات وكده. انت عاوز تكون زي حتى البعوض الصغيره ده ممكن يعضي. يعني انت لما تلقى في محل بعوض كتير انا بتذكر في محل تركاكا هناك لما يكون في بعوض كتير الناس بيخافوا، الناس بيزيحهم. ف يعني our main point is now we need to go للمرحله الثانيه الا وهو شنو؟ انه نزعج، نكون مزعجين للناس دي مش لفظيا لكن عمليا احيانا. فده الحاجه اللي موجود. وانا بشيد بكلام الاخوه ثلاثه قالوا سكري قبل شويه انه احنا يجب ان نعمل كل مجهود في سبيل ان نقدم مساعده حتى لو ضاعت ضروره ان احنا نحاول نضحي. لانه في النهايه what the situations we are in need people to sacrifice, because without sacrifices, بدون تضحيات there is nothing that is going to work out. We need to pressure the enemies to bring him to a table. زي ما قال مكاتيس قبل شوية, the way how lots of honey prayed, and even Winnie Mandela. If we wouldn't have been Winnie Mandela, imagine the most strongest lady behind this woman. As it says also, is behind every strong man is a woman. Okay, woman is behind every strong man. These women have played a role to get rid of, to pressure the white minority appetites to an extent that bring it to a table. That is the role that we need to play. This time around, because the more we are reluctant, the more we kept on silencing. At the meantime, and being has a Equatoria like Yatama, become like orphans. There's nobody who's going to be behind us. Mafizol give man.
وتولي اوفر يعني. بمعنى اخر احنا كان يتامى يعني الوضع اللي حسي قائم في ذلك البلد وضع بغايه الصعوبه، يعني في عين العالم وفي وضح النهار او في النهار اللي انت قاعد تشوفه ده على ضوء الشمس، انت بتشوف ناس قاعد يعملوا ممارسات ده ببساطه جدا جدا. يبقى عنه شنو؟ يعني الشيء الخزي والعار اللي انت تكلمت عن القيادات اللي لسه موجوده دي، نازل متواطئين مع النازل. انت لو حصل نازل هسه من ناحيه اعمارهم هل هم بيقدروا يقدموا شيء؟ عندهم نعم ممكن يقدموا شيء، لكن شنو؟ يعني كل ما الناس يعني اتمادوا، يعني كل ما انت تعلمت تقيل خلاص في محل انت قاعد فوق خلاص انت بتكون نايم. فالدور علينا ايضا نازل ان ابن صحيهم انت بتصحيه بس اخذ زي هو نايم، زول ده انت بتصحيه. بمعنى اخر انت لو صحيناه زول ده هو بيعرف بيأدي الواجب بتاعه، لكن لو انت ما قاعد تصحيه قاعد انا نتكلم زي ما انا نتكلم مسكي، اكيد الكلام له دور. نعم الاعلام ما بيجيف دائما، في ناس بيدعوا انه ليه يا اخي ما بيتكلموا كثير ولا نو. الاعلام له دور وسيله كبيره جدا جدا في اجماع الناس وحدة الناس، وانه الناس كله يتكاتف ولا اساسا شنو يزيحوا العائق اللي موجود عنه. فوضعنا في غايه الصعوبه في هذه الحاله. يعني هذه الممارسات ظلت بالمفتوح. زي ما تكلمت في موضوع بتاع التسلية ده، انا قاعد اقول انه العباره الافضل هو الدفاع عن النفس. we have self defense. You don't have to go explaining انا ده فلان كده. You have to do it that way. في امثله كثيره في جنوب افريقيا قريبات دي طبعا خواجات دي بعد after they establish their own هم عاوزين يكون independent territory. All of a sudden Africans قالوا ما في. No, you have to be within South Africa. After all when they came up with excuse انه ناس قاعد يسرقونا وقاعد يعمل لنا حاجات. They use robots, then what happens? Imagine Israel جامنا start training them. من وين؟ من صغير لكبير. I know, are they vulnerable? Yes, their situation is different than ours. I understand your concern. It's مثلا يعني concern بتاعنا as Equatorial Civil Association to understand that arming people from top to the bottom or the entire family members is totally wrong, definitely. Yeah, it is the role of the youth, ناس الشباب وناس اللي وتضحيات، لأنه التضحية ده ما في اسمه شباب ما في اسمه كبير. أنا كان في ميدان هناك يعني هسه today ما عندنا إمكانيات موجودين، يعني هنا كان في هناك موجود Sorry, I got that, CJ. The responsible element, we carry weapon, not every person. That's what our objective. Well, you understand. Element بمعنى ناس عندهم الكفاءة يعني physically are able to stand up while the civilian vulnerable be under their protection من ناحية ده. وبعدين ناس responsible بناحية زي جيش، ما جيش هم responsible element. So go ahead. It is as a civilian. I'm not arguing. I'm supporting. In cases of war, the innocent civilians, most of the time, if somebody were to come to your house and start, when you see there's an enemy coming to your house, most often it'll be keep the children. You have to, if there's a safe place where you can take them, it is you. And that's go in. Whoever is any capable guy can do that the job. But the point is that القضية انه هنا ما موجودين معاهم، لانه ناس بيجينا زي الناس العراق بين كوره من برا، احنا قاعد نشوف كوره، ناس قاعد يلعبوا كوره هناك بتعرف. Things may walk to them. What do you have to say? Encourage them to stand for themselves. Like irrespective, of course, definitely the children who kid day, also they have to be careful about that. لأنه most of the time يتعرف الانمي، يعني this kind of enemy, this kind نازل اسمه يدين كده، يعني زي ما الناس وصلوا لقناعة أنه النازل ما بيفهموا إلا بالطلقة، هو بيعمل غلط وبيعمل كذا بيبول بيعمل كذا وبيعمل ما بيعترف، يبقى أنه شنو زول زي ما أهلنا كان قاعد يقول أنه تدقوا لكونغورو كان تدقوا لكونغورو أو بنيا وبيفهمها. وضع بتاعنا بيحتاج لحالة ده، فلكل الناس ظروفهم. المهم هنا بنقول إحنا هسه طبعا in a distance area, in a distance land, we can't be able to get there. We have no any access to get there. But the point is, yes, you have to alert them, tell them, to be ready. الأمم المتحدة موجود هناك، الأمم المتحدة موجود والمجموعات دي كلها موجودة.
at the end of the day, you can see some of them are just documented things, like the people that we have just brought them, ماتوا في الشوارع ده. اتخيل they will just go and document it. هم ما بيخشوا هناك لانه شنو كانهم قال لا دور الفات الاسكس بتاعهم ده would have been end come to an end. قالوا دور الفات احنا قوة دولية، احنا ما بنتدخل في شؤون داخلية. مثلا احنا ما we have no power, we don't have the power to use guns. لكن deliberately اللي هو كان if you have followed the issue بتاعنا ده في المرحلة الأخيرة كان في 4,000 جندي من United Nations نازل مسلحين بقوة بتاعهم ويدكم كان they were determined, and when they go there they are going to establish a law and order. It's unfortunate. دي حاجة اللي قاعد يخلينا بنفيل annoying about this, to urge the entire world, to look at the situations of our country. How comes that, a country that, you are just giving them money after money, donating, and also, paying more money, how are you benefiting from that? Is there any benefit of that? Well, this will put a question mark to anyone, who's really, who have come up to our help. So that's why we're questioning those people. Why wouldn't the 4,000 United Nations troops play a role of protecting our people of Equatoria when they know that Equatoria was a peaceful area? It was an area. Now with all these تحركات بتاعت النظام الاحتلال, this is an occupation. Occupation قاعد يديل like occupiers. behavior تنازل like occupiers, and then later on it shows exactly that is what it is. Now they become annoyed when he's talked to the ambassador and then start explaining these things properly. Now they become annoyed. Do they know? Do they think that they don't know it? العالم ده كله بيعرف حركات اللي قاعد يعملوا ده. Documented. They've been documented. And هم terrorists. جمال هم terrorize people. قال انه شنو زي ما انا كلمتك قبل شويه، اي زول بيتعدى بيخش ويحاول يوقف حريه الناس وحقوق الناس، يعمل اسامبل ويتكلم او يعمل مظاهرات. تخيل ضد رئاسه الدوله دي تعمل مظاهرات. نعم لو كنت عندك نفس ممكن تعمل مظاهرات، لكن هسه قاعد يستعملوا الاكل كوسيله. بيجوعوك، they starve you so that you are weak. You can't even think of going out there عشان تعمل حاجه when you're not given your money. بدون donation اللي بيجيب كل زول بيمشي بيخونوا بياخدوها. هسه according to the latest انهم قاعد يتقاسموا القروش مع الخرطوم. So in Khartoum you have the same dictator as a zol in the state of, he promised the people after 3 years time I will give up the land, the government to the people, and abridge government to the people. They'll طلعوا شنو مكارين، صاروا ناس هتمكروا احتيال، اخذوا الحكومه. معناه شنو؟ ده مواصله للبشير، معناه شخصيه زي ده. عشان كده دول الفرد في لحظه من اللحظات كلمتهم قلت لهم انه انتوا طولتوا المده، لانه انت لما تدي لزول مده بتاعت 3 سنوات هلا ما دي فرصه بالنسبه له لما يعيش هناك ويرتاح ما يتعب ما بيفكر لك الحكومه ده. نفس الحاجه هسه في موضوع بتاع الزول ده لسه قاعد يعمل دعايه قال انه انا بنعمل 2 ولا نو، ما في بالشكل ده. It has to be given limited time. ويقول له انت ذاتك ما تشرف على البتاع، ما تشرف، ما بتشرف على البتاع ده. ف it will be our struggle. It's unfortunate. بالنسبه لنا ما عندنا trust في حاجه اسمها ابا نايل وبحر الغزال. شفتها، we have seen them في club house, we saw how their activities are. هم قاعد يعمل شنو؟ هم قاعد يلعب double agents as well elements ده. for instance like the reason statement بتاع زول ده بنشوف انه في زول على مستوى بتقدر تقول عليه وتثق فيه، وللاسف الشديد يجي يقول لك يا اخي this guy is just expressing his opinions, it's up to his opinions, that is his opinions, I can't be able to interfere. what does it tell you؟ فهنا مشكلة بتاعنا بيقع علينا الإكواتوريا. So we need to move as quickly as possible to rescue our people. Thank you. Oh, thank you so much, Mr. CJ. I want to welcome also Sister Margaret. Dr. Margaret, welcome. Let me go back to any one of you guys before we give Margaret a chance. Brother Akui. Margaret, yeah, it's good for us. في ناس كمان ما تكلموا. Elder Akui كمان
we want to appreciate his time and سوري also. انا طولت عليكم No, no, طبعا. it's I good, prolong it's it. good, Sorry. it's good, it's good. أنا بس قلت أكوي really يعني نشكرك كثير. فاتفضل. أنا شايفك قاعد تبلين. Go ahead brother. يا شكرا أليسيوس والناس اللي قاعدين في الحجرة. الزمن عندنا هسه 1 AM 1:05 so we need to exit عشان بكرة شغل. الشيء اللي أقدر أقوله إنه يعني مواصلة بتاعت الفكرة إنه لازم يعني يمشي برا بصورة متواصلة وبصورة نظيفة. وبعدين بالنسبة للمجموعة ذاته يعني حاجة اللي أنت تاخد في راسك أنت تدي دورك، لكن إذا أنت عايز تشوف النتيجة بتاعت عملك في خلال حياتك ممكن ما هيحصل، لكن تؤمن بجواك إنه هيحصل. ده بمعنى إنه في العسكرية لما تمشي تقع تعرف إنه في زول الوراك بيطلع وماشي قدام. يعني العمل مستمر زي ما جبتوا كلام بتاعت الكريس هاني وكله ده. حاجة اللي فيه الصورة تمشي برا واضحة. بالنسبة لجماعتنا اتحد هناك الناس جاهزة أساسا، شباب هسه جاهزة. وبالنسبة للوضوح بتاعت التسليح المنية بيتسلح وما بيتسلح ده يعني ده كلام جميل جدا. يعني احنا هسه عندنا زي مثلا في بعض المناطق يعني أي واحد قاعد مسكين أنت بتشوفه قاعد مسكين لكن قدام شيء يحبشه في بيت هسه يعني أنت هتعرف إنه ده زول ما هزار. زي مثلا عندك في ماغوي كاونتي هسه ماغوي كاونتي بقى ما هزار برضه. يعني على الأقل إنه واحد لو قالوا إنه يعني كان قالوا بكلام البسيط إنه ناس بقى عنده سنون يعني زول بقدر عادي زول سالة ما بيقدر يقتلك بعديتا يعني أنت بتحس بوجع. حاجات الزمان حصل مثلا زي قتلوا ناس سلطان بتاعت مالي وزول جرى ده ما هيحصل تاني. تجي تقتل تقعد تجري طلقة بجري وراك ما في هزار. فأي زول التسليح ده مهم جدا الناس تصلحه. وبعدين إنه يعني الأسلحة ده ما هو واضح أساسا هم نفس الجماعة دي ذاته بيبيعوا لك الأسلحة ما هم محتاجين قروش أساسا البلد أساسا جاهزة. فيعني العملية في ناس بتاع بيزنس وفي ناس بتاع خراب وانت هتشوف هتجيب السلاح من وين. السلاح ده من بلفم يعني هتجيبه ما في هزار البلد جاهزة فالناس بتتسلح. بالنسبة برضو يعني في دعاية يومين ده ماشي صعب بيجي. أنا ما أعرف إنه وبالنسبة للناس اللي فاهمين شوية إنه التاريخ بتاعنا وإحنا يعني جغرافيا الريفية درسناه برضو وعارفين الحدود الإدارية والحاجات ده كله. يعني الحدود بتاع الشرق السعودية مع جونجولي ده في جميزة. انتوا لو تابعتوا في الروم يومين ده الجماعة بيقول إنه حدود مع باري ده ما عنده حدود مع باري. جميزة ما تابع لباري جميزة تابع لمدان باري آخره في منقلة شوية من منقلة. يعني انت شوف جنس الكلام ده. وبعدين بيقول انه يعني دينكابور وباري كانوا قاعدين في جوبا سوا. انا ما اعرف كلام ده كم سنه كم قبل حكم في يعني مجلس التنفيذ العالي 7 سنين من ال10 يعني انه اسالوا قبل شفت انا قلت لهم اسالوا قبل هيقول لكم انه الحدود بتاعت يعني بتسويه وين في زمن ده. يعني في زمن ده جنجولا كان تابع على النيل وبعدين ده في جميزه. يعني اذا انت مشيت بالبر انت هتعرفه يعني اذا مشيت بالبحر انت هتعرفه. لكن اليومين ده يعني في دعايه خطره جدا. فاذا احنا ما بنرد للحاجات زي ده في بعض من جماعتنا ما عندهم معلومه فيعني ممكن ياخذوا حاجه ده يقولوا قال الحقيقه و any lies got echoed several times it will become like a precedent and people will cite to it. يعني ده حاجات خطيره جدا دعايه بروباغندا انه صعبه جدا. ف we need to counter this. يعني واحد لو عنده معلومه كويسه ومسلح كويس مش في اي روم
ممكن دينه يقدر يواجه. لو رموك برا ما مشكلة. أنا قبل مشيت روم قبل ما أجي هنا، في روم بيحاولوا يجبروا في زول إنه لازم تتكلم عن قبيلة بتاعك، يعني the Equatorians. بالنسبة لهم طبعا ما عندهم مشكلة. They hate their region and their places. And because, yeah, I wrote my comment because nobody will brag with the graveyard. They made the area graveyard. So that's why, they can, describe themselves or like attribute themselves to it. Okay. حاولوا يقولوا انه انت لو جاي لازم توري قبيله بتاعك، ما في حاجه اسمه اكواتوريا ده ما ريجون، لازم تقول انت كان كقوا ولا انت شنو ولا معدي ولا شنو. شفت انا ضحكت. I wrote my comment and then I just exited. شوف جنس حاجات زي ده. يعني they are inferior to mention the land they are living in. They brag according to their tribes because everybody had their own bigotry. And tribe became, the very important element in the nation. How are you going to build the nation if you're still sticking into the tribe? Like if you go to they were told, شيلوا مدينة للغرة، لكنهم رفضوا. instead بيشيلوا الأسلحة في الغرة، والناس بيقتلوا بعضهم عشان ما يخلقوا عدم استقرار هناك، والناس كله بيجروا في مدينة. السكان بتاع الجنوب كله قاعدين في يعني اقليم بتاع الاستوائيه. ده يا التنميه انت هتعمل ده تنميه غير متوازنه. واحنا درسنا في الابتدائيه الحجره العشوائيه للمدن. ده يعني ده من ضمن المعوقات بتاع التنميه معروفه. في منوف الحكومه ما عارف انه لو انت عايز تعمل تنميه انت هتعمل شو. وبعدين المدينه دي ليه بيجيبوه في جوبا بس؟ ما يشيلوا المدينه في رمبك، يشيلوا المدينه في عويل، يشيلوا المدينه في بور، يشيلوا المدينه في وين يدو. منو قال لهم انه ناس جوبا زادوا دايرين المدينه؟ ناس ما دايرين المدينه. يعني زي انتم دايرين تشيلوا مدينه في بلادكم تجيبوا يعني المدن اللي بقى الناس ما في التنميه اللي احنا دايرين يكون متعادله. يعني نفس التنميه في جوبا يكون في محل ثاني. ابني ملكال، ابني رمشين، لكن ما دايرين نعمل الحاجات ده كله. الناس بتكسر وما في شغل، ما انت هتجيب المجرمين. وزي الحكومه ما عامله ضر، عندها مجرمين بتاعها برضه بيمشي عاملين النون كان من هنا وحاجات ده الكل. يعني ده حاجه احنا المفروض ما نسكت عليهم. من حسب زي ما قبل انا قلت انه الواحد لازم تتكلم. لما تتكلم بقرصوك، لما يقرصوك انت تصرخ عالي شفت عشان صوتك يتسمع. وبعدين نكونوا جاهزين لتضحية برضو. يعني تضحية ده من غير تضحية يعني العملية ده ما حيطلع. لكن العالم هسه جاهزة، وهم جنوب السودان هسه تحت مجهر. أقل حاجة ممكن نقوم بخير يعني شمشون، يعني علي وعلى أعدائي. يا إما مشينا كلنا تحت يعني انتداب، يا إما قعدنا في البلد ده. فما في حاجة المفروض. فالعملية بتاعت الرسالة لازم يمشي برا. حتى لو إنه جاء حاجة تاني، الحكومة تغير العمل إيه، ناس بتقعد بتشتغل، لكن الفكرة لسه وليدة وتمشي، وإنت قاعد تلاحظ الزمن مناسب عشان ما تقوم. هو الإسبيري ما استفاد من اتفاقية أديس أبابا. يعني اتفاقية أديس أبابا جاء عمل هدنة واستفادوا، دربوا القادة بما فيه قرأ، استفاد. في زمن يعني كان بيكتبوا المنشورات والحاجات دي، صديق البنا طلب انه يترفد، لقوه انقذوا رسلوا برا، ما رفع عشان ضابط جنوبي. فيعني استفادوا من ده. اذا في اي فرصه يعني الناس تستفيدوا، لكن الفكره يكون في يعني قعر راسك زي ما بقول، يجي فرصه مناسبه نقوم. فدي حاجه الناس ياخذها في راسهم. فانا ما اقدر اطول، اخلي الناس اللي ما يتكلموا كمان ياخذوا فرصه، وانا بقول لكم تصبحوا على خير. شكرا. يا شكرا لكم. إيه تعرف شنو بس sorry أنا أقدر say something في كلام تاعكو ده. وفعلا تعرف ده هو كلام صح. That's why this report when I looked at it, this report it described these people exactly. plan بتاعهم شنو، لأنه الناس أصلا منه برنامج. هو
the report is talking about Nazam Salahin, but I mean Hakuma Bitam. That's why I said these people should be labeled just as terrorists. This is a terrorist organization. ده هناك ده ما حكومة ده terrorist organization لأنه هم بيصلحوا ناس قالوا من حكومة you know يلا بيجي ل community leaders you know elders بتاعت community and then يلا هم they are the one you know orchestrating this activities اللي قاعد يحصل هسه في البلد ده. And Bono, Bugula Monodak, the Paul Malone, Yam the Gal, Zetaguta city there, why Juba has to be capital city. Yam the Hugalum, Nas Benchuwen, where they gonna go? The gun, you know, they're not gonna move out of Juba. Why would they move out of Juba? And then he started issuing threats that this the reason why his presence is there is so that to make sure that he will rescue the country. I think for me, it's rescuing the country is can feel Equatorians they are waking up with any rebellion or anything, so he will come in, Yitifu Equatorians, you see, to run people down. Or if there is any harakat kida people want to rebel, move this capital city or any harakat kida. And these are the things that you know we disagree in here. That's why we ask everybody. Ita في ناس قاعدين في نص ناس انت بتعرف برنامج تاع زي شنو بالضبط كده. برنامج تاعي كان دينكا امشي امسك دينكا مع دينكا في فوقه، كان برنامج تاعي ده زول تاني امشي امسك مع زول ده مع زول تاني اللي فوقه. لكن ما تعمل لنا زحمه في ذاك الايكوتوريا وما تعمل لنا انت عادوا تاع ايكوتوريا، لانه اصلا انت ما عادوا تاع ايكوتوريا او ايكوتوريا ذاته ما عادوا معك. ايكوتوريا لقاك وين عشان يكون عادوا معك؟ عشان انت تقعد تكونغش رقبته تاع الناس ده ادم سمك وقال انت ما تعلم من ايكوتوريا وانت ذاتك داير تصايد دينكا داير تقعد وانت ذاتك قاعد تكورك قال انت عندك مشاكل مع دينكا. ويا دينكا بيجي بيتررايز ناس، بول مالون بيجي بيتررايز ناس وبيحدد باقي ناس قال هم كان هم just they want to join Manuel عشان control people. You see they can control the entire nation. وحاجه الفي the reason why he's saying this because هسه هم دارين يبطلوا نوير عشان نوير ينسى موضوع 2013. انت عارف؟ That's why, because I know that Nuer are actually wanting to revenge against them, some Nuer. So they want to kalam desha Nuer insa, Nuer kutu balum gala, yeah, let's come together and then let's rule the country again. Yibda tani from beginning of 2013, 2011, you know, before 2013. This is the plan that they are going on doing it. عشان كده كل واحد you know كلي you know if you're not Denka and you're not part of this terrorist organization انت واجه لنفسك، ارجع في بيتك امشي نادي في بيتك. ده حاجه فيه بس. thank you. او انا كمان اقول يا ماجريت اقول يا ويلكم. thank you for coming. انا شايف yeah auditions Akuya that he say respond to. Yeah, we'll get back to Akuya, and I want to say thank you to all those who spend with us time. اتفضل Akuya, لانه قاعد respond to what you said or add something. اتفضل انا شايف blinking. Go ahead. Yeah, thank you, Didi. I just wanted to add. You see, that was just the idea, like in to bring Dink and Ware back to the table without any proper procedure with the reconciliation. No. And where, as a tribe, some where for 40 years, they will go with the government. But those who lost their loved ones, they can act as a lone wolf. But he was smart enough, a fox. He came into the Equatoria because in the absence of another ally they can find, Equatoria is coming up as a strong bloc, very vocal. He went to break Equatoria, whereby bringing Latuko as, Patriotis, Toposa, and all these kind of things, to try to clash people against others. And this is where he's coming from now. And if there are any other Equatorians from those tribes that mentioned are weak, they will start, bullying other Equatorians and thinking that, they are really, nationalists and patriotists, and, they will start bragging with that. But this is the plan that he's coming with, to try, to bang the heads of the Equatorian on each other, because it's hard to get Nuer. This time, the Nuer are two. They can get half, and the other half will fight them. So there's no way. Thank you.
Exactly, and I agree معك في الكلام ده. That's what he was thinking. But even let alone أنت كيف along, he undermines Cirilo, who is a barrier which is with him, an Equatorian, which is with him. They have alliances with him. He undermined him. He undermined Pagan, all the people that, in the Tahad Ma. This is disrespect, actually, you see. And this is not the first time he's carrying on this activity. So that it's not really the first time. Yeah, come on. I don't even know how to say. Um, there was something that I want to say, but I forgot it. If I remember it, I will say it anyway. I'll leave it and come on, welcome the new people who are coming. They can have their say. It just really everything is there clear. It's clear for us, God. There's no country, and there is no trust. You cannot trust anybody. Our people are getting killed. You see, yeah, it's true what CJ was saying. Even the the chief of the I think Kaji people or something is being gunned down. I've seen it. I've seen it too. So yeah. So it just Equatorians are dying. ده أول يعني في كلام أنا قاعد أقول في Equatorians are dying. في Equatorians شغالين منازة. في Equatorian ما عنده مشكلة أو يقعد منازة وقاعد يجري منازة. في Equatorian وفي Equatorian طردهم برا ما قاعدين في Equatoria وفي Equatorians who are getting killed within Equatoria. في Equatoria حقه كويس قاعد منازة ما عنده مشكلة. بيقعد بيصرف قروش منازة بيقعد منازة بينوم بيقوم صباح بيقعد منازة. واحد في Equatorian تاني منازة label ناس قبل كده قال people are terrorists. People who are opposing this terrorist organization, which is called the government, label people Galfina people are terrorists. So you don't know which is which. Equatorians like to support things that are not really to the cost of Equatoria. حتى يا ذاته بيجوا كلام ده بيوروه في راسك لكن بيقولوا لسه بس Equatorians are the only people left out talking about South Sudan. لكن في South Sudanese تانيين ذاته ما they don't care. لأنه they're depending on Equatorians. They're depending on the genocide of Equatorians. يلا هم بيجي take over the land. Because they know Equatoria cannot fight for South Sudan and they're not ready to fight for South Sudan. Italy did when Nazar Diagalo, Yahu, Father Rungal, and in the last time, they're fighting for the cause of South Sudan. Mafi, illa Equatoria got Dugu, Jeraze, Unwer Hako got fight for their people. You see? This is they flood out. And the young people are there occupying people, destroying people, are creating conflicts and chaos left and right. You see? They are hajal fi hinare. So either we acknowledge and face one direction, or either we just act like we are confused because we are following our people. You're following Zolde because Zolde from your state, because Zolde from your Hajj, then you follow. Then we all get confused. Then at the end of the day, Hajj Wajja Zolde, they ahalna gadi mut, them a direct family tanas they are engaging their gadi mut. Family to female, close relative to female. They mana gadi gul. Hagiga has to gulu. Ana ma mumkin I lose my people, I lose my relative because of couple of people who want to stay in Manaze. We all have voices. We all have our rights. You see? It's not about one person or group of people. ثانك يو ديدي. انا بدي فرصه لماركت لكن قبل ما اقول بس عاوز اقول للناس اللي watch us from Facebook in particular, please share it with your pages. طبعا we have a lot of enemies who don't want to hear the voice of Equatorians. They want Equatorian to just be affiliated to the Upper Nile politics. So نتمنى منكم وكمان في Clubhouse to share it in your pages if possible, or to share it to your friends اللي هنا لأنه مهم جدا نحن كإيكاتوريان نوري solidarity and our commitment to Equatoria by standing with us. لأنه إحنا هنا ما political parties, but we're here as Equatorian sons and daughters. نتكلم عن قضايا Equatoria, in particular the trauma that is going on. Yes, the topic is about United Nations Human Rights Office on terrorizing civilians. طبعا we started by explaining that المشاكل ده كله بيرجع لقادات عندهم نوايا سيء، نوايا بتاعهم طبعا tribalistic and also individual interests based on how to be powerful, which that's why we have this so-called hierarchical society mostly oppressing the people based on a status. في ناس بيكونوا in the top and the others in the bottom. We Equatorian nationalists, we believe in egalitarian society, and this is our quest and our objective.
We want a nation of Equatoria to be a nation. So أرجوكم share it. لأنه في ناس هسه صباح إنهم في أفريقيا هناك في جوبا بالأخص عايزينهم يسمعوا الكلامات ده، كانوا ما بيفهموا إنجليزي نحن نقدر نتكلم بعربي مهم جدا. فenemies تاعنا they're trying hard to silence us. Let's not give up to them. And let's not allow that. أنت عندك الpower to share with us. Please share. وربنا يبارككم. And long live Great Equatoria. I want to welcome Dr. Margaret. Please go ahead and thank you for joining us. وبعدين نرجع لأخواننا اللي الدارين يدوا تعليق بتاعهم. And thank you again, Elder Akui, so much for your input. وعندك أي شيء كمان لسه, you can continue with us. Thank you. And say you put your point later on that. Margaret, please go ahead. Thank you. Okay, thank you, everyone. It's very late at my end, but I wanted to just really pay my respects and to show my face. I received a few invitations. I'm in the middle of something related to Equatoria, actually. But I thought I should come and say hi and to let you know that the country has failed. And I know a lot of people still have their heads in the sand. But South Sudan, that territory called South Sudan, has already failed as a state. And there's only, a few options left. Either it's going to disintegrate completely, or, it's going to be managed in an orderly way. So Equatorial is doing just fine. Really, I specifically came up to say that Equatoria is not a lost cause. Do not listen to the naysayers. No matter how much they yell and bark and insult you, it is not a lost cause. And I also wanted you all to know that, anyone who is confident will not insult another person. So, people who choose to insult you they have very low self-esteem. They don't know what they're doing. And so they have wandering eyes and they're looking your direction and trying to put you down. Do not listen to them. So, in fact, if I was them, I would look at Equatoria as a model for the way forward for the other regions. Okay, the country has failed, and I do not believe that unity is possible. So people just have to look at the different options. There's just so much lawlessness, so much, violations, human rights violations. For me, human rights is a red line, and it has been crossed too many times. In fact, the so-called liberators, the SPLA, crossed those lines many, many times when they were in the bush. It's just that, the internet was not as extensive as it is right now, so people didn't really know what was going on in those bushes. But they were violating human rights left, right, and center. And the same people are the ones now parading themselves as, the government. So the status quo, what is happening right now is just not tenable. It's just not doable. And that's the reason why I want to cheer you on, because, what we're pursuing here is an option. And if people don't want to look at the other options, it's their problem. It's their business. And it's none of their business, what you're doing. If they have their own objective, they should focus on that objective and persuade people instead of putting you down. So the country has reached a point where you must look outside the box. You must think outside the box. Otherwise, there's going to be no solution to that territory if people don't think outside the box. If they want to keep the status quo, if they want to do business as usual, if they want to use the same solutions that have failed, it's not going to work. So that's why I'm here to tell you that what you're doing
is thinking outside the box, and it's perfectly all right. There's absolutely nothing wrong with what you are aspiring for. What separatists are aspiring for, there's absolutely nothing wrong with that. And if anyone has an issue with it, all they have to do is to persuade you, okay? Instead of yelling at you, putting you down, and insulting you. So keep going. And I know that, sometimes it feels as if Equatorians are orphans. No, they are not actually. They are not orphans. And there are people that are watching, from a distance. When the right time comes, they will jump into the fray, trust me. Right now, there's just so much chaos. A lot of people are just watching from the sidelines. I am not. I have jumped into the fray. I'm doing a lot of writing. Actually, I'm working on a couple of highly charged papers and highly charged articles that I'll be publishing shortly. And it's just going to put everything out in the open. And it's going to put everything out in the global arena. I think it's long overdue. We have, focused on internally, resolving issues internally. It's time to take on the global arena and the so-called international community. They are not going to be the ones that lead initiatives for that territory. So people need to understand that nobody's going to come to our rescue. We have to be the ones defining the agenda. We have to be the ones driving the vehicle. And so you guys are doing great. You're actually driving the vehicle, and you've come a long, long, long way, People have come a long way. And you're very determined voices. And you're persuading people. It's persuasion. And so that is what needs to happen now. Anybody who has a solution for that territory needs to be able to come out and persuade people instead of bullying people and putting them down, and threatening them. Like people like Malong, he has the audacity, to think that he can just bully Equatorians when he has actually was the one who started that chaos in the first place. So things are going to change because the game is going to change. The best will win. No more, internal stuff. These things are going to go right wide open. And the global community has very high standards. There's no mediocrity there. Okay, if Malong thinks he's going to win in that arena, he's welcome. Anybody who thinks they're going to win in that arena is welcome. But the standards are extremely high, and we're going to make an argument. We're going to make a case for Equatoria. We are going to make a case that that state has now failed. Something else has to be done. Until now, people have kind of, watched from a distance from the sidelines. It's not going to happen anymore. So really, what I want people to know is that it's not, there's hope, okay? It's not the end. There is hope. Something can still be done, and something is going to be done. Just because nobody has come forward until now doesn't mean that nothing's going to happen. Okay, so it's not going to be business as usual. The stakes are going to be really, really high, and the standards are going to be extremely high. And I'm sure, some of you who live in the diaspora know what I'm talking about. In some of the countries where we live, the standards are extremely high. Like if you're mediocre, you will fail completely. And they judge people, by the way. They are watching. They are watching everyone. And they'll be grading people, when we start to go all out into the public arena, into the global arena. They're going to be judging people. They're going to be grading people, and the best is going to win. So everything is not just about guns, okay? Like right now, there are people who have monopoly of arms, but really, everything is not about arms.
So my emphasis right now is for people to be protected, because the UN has failed. It has completely failed in its duty to protect people. So someone else has to protect them. And it will have to come, it will have to be a solution by the people of the territory. And so in the coming weeks and months, there's going to be proposals, and you will all be involved. You'll all have, feedback and input into mapping a way forward that will work for everyone. And like I said earlier, the other regions can use Equatorial as a model. There's absolutely nothing wrong with that, but they cannot be oppressing Equatoria. They cannot. That's a red line for me. They cannot be continuing to violate, the human rights of Equatorians. It's a red line, and they're going to hear about that in the media. So we're going to start soon. But my purpose of coming here is just to cheer you on, and to let you know, don't worry. Do not listen to people who put you down. They're just losers. Anybody who puts another person down has absolutely no self-confidence. You see, people that have a lot of confidence don't do stuff like that. They mind their own business. They are focused on their goal. They have an agenda. They have a mission in life, and they are focused, So they're not going to throw stones at every barking dog, okay? Like people bark like dogs, So when you're focused on a goal, you don't throw stones at dogs. You'll be wasting your time, Exactly. So there's a race to win, okay? So you have to run that race as fast as you can. Focus on it, And if people bark at you, you don't throw stones at them. You leave them behind. Let them, bite your dust. Okay? So you're doing okay. Do not worry about what people are saying. Keep a deaf ear. You see, for me, I've probably lived longer than most of you here. And my secret to success is basically being defiant, and being stubborn, so I don't listen to advice. If they're putting me down, I will not listen to advice, and I'm focused. So that is a trick that I would like you to, adopt. Just keep focused, be defiant, be deaf, to the barking dogs. So that's going to be my parting words, and I will join you again next time. I have to go to sleep now, but you're doing great. Keep going, guys. Thank you. Thank you so much, Mr. Marcus, for your input. As we all know, I don't know if anyone want to interject or add something. Please blink, and I will let you speak, because it's true. That quotation was said by what's his name, the lake leader. Of course, we go to references, but it's something logical. It's not necessarily have to be referenced, but it's logical. But of course, this was said because I remember one time I said about it, and it was what's his name, Winston Churchill, when it came to the incident of Hitler and the British, parliamentarians, because some of the parliamentarians were accusing and trying to denounce Churchill as if he's a failed leader from his past military experience. Well, he was not a failure, actually. He just had a mishap and misfortune based on he was put in a position that any other military officer will do the same thing. Trust me. Even I remember as a military, if I was put in that position, there is no question I would take the same decision of him because he has no other option. And there was a lot of life lost. And then they blamed him on that life of the people who were lost. But of course, military today is more advanced, more sophisticated in knowledge and technology. But still, that position is almost like they put you in the middle of a game of a chess and they tell you go ahead and checkmate the king. I mean, come on. If you're whatever how good you are,
put it in the middle of the most difficult moment. Like say you've been checkmated, and they telling you to go and checkmate. What do you expect? Do you think you're gonna checkmate the guy? No, it's impossible. Just being reasonable and logical here. So he was put in that position. He was put in under checkmate in the battlefield, and then they told him to go and checkmate the Turkish because that was in Gallipoli. And I think for people who live in Australia, that was the saddest day for Australian people because a lot of the Australian soldiers were massacred in Gallipoli, and it was under the command of not Hitler, sorry, under the command of Churchill. But Churchill, when he took power in England, he kind of like had that capability to say Hitler was a devil and we need to fight him back. And of course, there was some people did not want it, and that's why he came up with that quotation that no matter what you stand for, people will come and bark against you, but you know yourself, you stand, you have an objective. Don't rate them because he know what happened, and he's a soldier, and he came out because of he spoke that because out of experience, and I kind of like understand exactly, but it's actually true, you know. So let me give back. If anybody want to add something, also I want to remind something earlier. Mr. CJ, I also want to acknowledge him. He mentioned something about this terrorism, and thank you, Didi, again for this great topic that you brought up. And like I say, let not everybody see me here. I'm the only one who come up with topics. Is Didi, CJ, McCartney, James, all those who always you see them here is because especially in the Equatorial Nation and Equatorial Free Forum and all that, we always come up and speak, even TPI and all that. So Didi, I really appreciate. But there is something here you mentioned about the terrorism, and then there's something CJ kind of added, you know, for a state or for terrorism, not a state of terror, because right now South Sudan is a state of terror. Add to the terrorism itself. A state of terror is like when they and there is this is the category that they have. The category of state of terror is when they do not allow their residents or their natives to have freedom of expression. We all know that because we always talk about freedom of expression. And then also association with assembly, like coming up to associate with assembly, like government, all that stuff. And then add to it, even contribute in power without, so they will always prohibit you from being part of the 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 decisive power, like those government, which is like they will always decide for you. So they will make sure that you're not in control of power, uh, of government, and then also they will not encourage you to to give that, to have a legitimate grievance, like argument with them based on who's right and who's wrong or the violation they commit. And you could see this is not only just stand on the regime itself, but stand on those, I could call them, I'm sorry to say that term, the leftover of the regime, because the leftover of the regime are now the ones who are pretending they're standing for the people, calling themselves opposition, because you could see them, من ثمارهم تعرفونهم, from their fruit you shall know them. And those people are not standing for the people in the legitimate way. Instead, they're doing the same behavior. يعني هسه كنت مشيت في منابر بتاع opposition, some opposition. If you go object against them, انت بتشوف هسه ناس زي بيقوم لك كانوا نحل او كانوا بعوضه قام في هله جاي يعمل لك شكله، يعني ما بيخلوك، بينزلوك ده بيهينوك، بيقول لك انت منو كده، you know. يلا هم بيقولوا يا اخي في راديكال تانيين بتاع جين كانسل كده، هم ذاتهم ما فرق تام ما في، ما هم شغالين كان مع جين كانسل before, but they don't want to admit it, and this jinn council is the regime itself. So this kind of like mindset is not what we call freedom, a state that really built a harmony and unity, or even democracy. So at the end, I just want to say, so I can give a chance to answer whoever want to speak. Mafi بعد كده بنقدر finalize our point. And this idea, this behavior is of not letting anybody to speak or to express themselves is definitely uh, the behavior of those terroristic groups who do not want you to speak, because they terrorize you not to speak. I mean, when somebody say don't speak or don't express yourself, that's terrorist. It doesn't have to be also violent. It had to be also mental, because right now they're terrorizing our people mentally. Katala has to fit terrorism into our mental mindset as Equatorians. عشان كده تلقى في Equatorian تانيين بيقى بيحددوهم بعصابات معينة، وعصابات that they are brainwashed already,
or they were participants of those organization Jing Council there. And then when they didn't get their interest, then they go and act like Huma Kano. They have come out and really they understand the situation, but still they come up with the same behavior, and they will come in and create a gang to bully and abuse the Equatorian people itself. I wish Kano be abused, not abuse them, but they come and abuse us. So تلقى في behavior very sinister. عشان كده اليوم Equatorian في diaspora in particular اللي بيكليم هم educated cannot comprehend or analyze the situation. وبعدين في lack of commitment. and ده حاجة مهم جدا. أنا قبل اتكلمت عنه commitment ده, and I think brother McCartney اتكلم, and we have to sacrifice. Most of us I think we agree on that. Like to commit is to sacrifice. لكن لو انت ما عندك that desire to commit to the objective او تلتزم على المبادئ بتاع انت بتضحي من اجل قضيه بتاعك, معناته انت ما الشخص اللي بيقدر ذاته زول بيحترمك. عشان كده تلقى اليوم ابناء تاعنا النيل وبحر الغزال بيستهتروا فوقنا بكل يعني بكل الشده. يعني لما تشوفهم هم بيشتمونا وبيقولوا يا اخي انت استويت الجبنه وكده, انت ما تزعل. كان انت واحد من استوينا اللي قاعد تجامل نازك كل يوم, ما تزعل, لأنه أنت واحد من الناس اللي don't speak out like a man or don't speak out like a strong woman. يعني لما أنت بتقعد في وسطهم أنت هناك جاي تغني لهم, ما جاي تتكلم ضدهم, وعاوز تعمل نفسك أنت زول مسكين وطيب. يا أخي عادوا بتاعك ده قاعد يستهلك ليل نهار. أنت مفترض تعمل شنو؟ مفترض ما تتكلم معه, مفترض تجيب تقول وينو أخوي, أنا نجيب سوا لمصلحتنا. لكن ما بنلقى الشجاعة ده. نلقى لسه نازل لما نجي يعني هسه كم مرة إحنا شفنا opposition ده كل يوم بيفترقوا زي أفلام كرتون, بيفترقوا وبيرجعوا باك. انت شفت, لا انت كان كنت صغير, انا متذكر حاجات هنا صغير لما حفظنا افلام كرتون. لا انا سيد I'm sorry it's funny but انا متذكر في عده حلقات كرتونات لما كنا صغار, توم اند جيري مش كل يوم بيشاكلوا. كان قلنا مثلا توم اند جيري هم بيشاكلوا, بيجي في حلقه ثانيه بيجي توم اند جيري هم اصحاب مع جيري, يلا اصحاب بتاعهم كلام مشكله ثانيه. يعني it just makes you wonder. يعني طبعا الستوري is made up by those creators. فايماجن انت قاعد مع شخصيات اللي هم اليوم بيتنازعوا, يا اللي انت بتشوف لما الحساسيه ده واضح. انما الناس ثاني بيفتحوا رومات 3 ولا 4, ويا هو عندك واحد ثاني هناك كان بيهينهم. احنا شفنا حاجه ده في جروبات اوبوزيشن ده, لما اهانوا الشخصيات ده ما فتحوا روم قاعدوا قاعدين يتكلموا عن حاجات ثانيه. لكن كيف هناك بعد شويه لما جل المواضيع بقى ساخن جاسة, اليوم بقى يعملوا حالهم هم كلهم متفقين. وقبل ايام يعني شفنا بول مولونج طلع بستيتمنت, اوكي, والستيتمنت بتاعه بيستهتر الكاتوريا. لكن انت كده تشوف الكرتونات او الشخصيات الكرتونيه دي اللي هم كانوا زعلانين يوم داك لانه اهانوهم, اليوم ما بيتكلموا, ما بيتجرؤوا يتكلموا في كلام تاع الشخصيات اللي فتحوا روم وعاوزين يعملوا برهنه. عشان كده امبارح ده كان is very interesting room اللي هم ما قدروا يتشالنج كلام بتاع زول اسمه بول مولونج. وزي ما انا قلت امبارح, Paul Malone is an asset to these people, these upper Nile politicians. ما تشوف زي ده. لو قسموا, تعرف انقسام بتاع سوما كان عنده اسباب. لو زول ده ما asset ما كان انقسم. عشان تعرف انا قلت في ناس بيدخلوا كورين جوا كورين برا. فعشان كده انا قاعد نقول لايكوتوريا كلامت على النيل كورين جوا كورين برا ده بيشتغل معاهم, لكنها ايكوتوريا ما بيشتغل معانا. ايكواتوريان لازم يفهموا انه كورين جوا كورين برا ده تدمير لمصلحتنا كاستوائيين, لانه قضيتنا خطيره جدا. قضيتنا هو تقرير مصيرنا. قضيتنا ما دار اي زول ما عنده كفاءه وما عنده جراءه عشان يقدر يجيب في مصلحه الاستواء. انت كان جبان ارجع اقعد تحت في كرسي بتاع بيقولوا شنو المسافر, وخلي السواق يسوق العربيه لحد النجاح, لانه ما كل زول بيقدر يكون قائد المركب. لكن في ناس عاوزين يكونوا قائد المركب وما عندهم اي كفاءات ولا عندهم اي جراءه ولا حتى الشجاعه. بس الشجاعه ما في, هم مستعدين يغشوهم ويلفوهم يمين وشمال. القياده ما تكون مطيع لشخصيات اللي عاوز يقنعك باوهام. القياده هو انت جاي بمصلحه الشعب او مصلحه whoever الناس وكلوك. يعني انت موكلينك لهدف, تقدر توصل الهدف ده. احنا هنا قاعدين نتكلم عن اهداف وقضايا الشعب, عشان كده بنتكلم بكل وضوح وما عندنا خوف منه. احنا هنا ما قاعدين نفكر في منو هيكون قائد بكره, لكن الهدف الاساسي هو انه قضيه الشعب الاستوائي يكون هو القياده وهو الاساس.
لانه بدون ده ما بنوصل، لان خسرنا فرص ده بدري، لانه في استوائيين اتخلوا عن القضايا الاستوائيه وركزوا على مصالحهم الشخصيه، ويا وصلنا للمرحله ده. وكمان ندائي لناس الكبار مننا، يعني elders بتاعنا الكبار، ارجوكم again and again اكتبوا كتب، اكتبوا كتب عن تاريخ اللي عشتوها، اكتبوا حاجه، ما تخافوا، احنا عندنا شباب، كان انت دايرين تتكلم معانا بنقدر نفتش لكم ناس بيقدر يفتش لكم طريقه انت بتكتبوا، حتى لو انت عملت تسجيليا، شفت تسجيليا افضل ذاته من كتابه. فيك تفتح لك كاسيت، تاخد لك كاسيت تسجيلي تشتريه من اي دكان، طبعا انت كان قاعد في ويست تلقاه، والناس اللي في افريقيا انتوا فيك ترسل لهم حاجات، ده يقدر يرسلوا تسجيلات صوتيه، لان انا متذكر احداث ده حصلت في ايام عبوديه امريكا ده، بعد عبوديه طبعا في القرن العشرين، في ناس كان سرفايفرز بتاع سليفري، ناس جا خلوا ريكورد بتاع how هم كانوا عايشين في عبوديه. انا ان شاء الله انا كده بخط يوم كده في فيسبوك تشوفوا الريكورد ده، النازل يعني اتكلموا هم سرفايفرز بتاع سليفري، قال هم كانوا ولدون في سليفري، ولما هم كبروا في عمر مراهق قام لقوا حالهم بقوا احرار، وقت لينكولن ادى ديكلاريشن تاع emancipation من سليفري. فديل كان من الناس القرن ال 19، لأن سليفري ما بعيد شديد، يعني قريب. So those people have left a record. اليوم ريكورد ده بقى بيجمعوها، بقى بيعملوا، بقى بيخطوا فوق كتب بيكتبوها، بيتكلم عن مآسي، بيعملوا فوق كونكشن مع أحداث اللي كان في مؤرخين وكتب اتكلموا عنه، فبيجي بيثبت الكلامات ده. فأنت كإنسان كمواطن استوائي، أنت عشت في الأحداث بتاع أنيانيا أو أحداث قبل أنيانيا، قبل حتى اندبندنت جنوب السودان، وكان ربنا يطولك لو أنت عايش، أرجوك خلي رسالة صوتية للجنريشن بتاعنا وجنريشن الجايين ورانا، عشان احنا بكره هنجمع المعلومات ده وهنخطه، عشان ما بكره واحد تاني يجي يحرف لنا قصه ويتكلموا قصص خياليه اللي ما عنده اي منطق وحقائق. فده بس ديمان بتاعي منكم، لازم جدا. انا عارف احنا اليوم اتكلمنا في وقت متاخر لناس تانيين، لكن اي هوب انتوا بترسلوا الرسالات دي لناس ديل، والناس اللي في فيسبوك بليز share and like and so we can have these numbers. I know إيكاتوريان طبعا مدروشين، وانا بتاسف من استوائنا الاخواننا اللي هم بيتكبروا على الفاضي، في ناحيه بتاع انه احنا لما نيجي نتكلم في حقائق بتاعنا بيحاولوا يرفضوا يستمعوا لنا، لكن ما مشكله، احنا ما بنوري باجي، لكن انا بس قاعد نتاسف عليكم، لان انتوا فعلا ما عندكم اي ضمير الاستوائيه، لكن انت لو عندك ضمير الاستوائيه انت بتكيف معانا حتى لو انا بناقضك، لان احنا هنا ما قاعد نكره، النقد بتاعنا حبا لك وحبا للاستوائيه، انه هدفنا هو استوائيه. الزول اللي في استوائيه هناك التحت هو اللي عايش الحقيقه ده، يعني انت في الخارج تقول تتفاهم القضيه، لكن انت ما فاهمه لو انت قاعد ترفض تقيف معانا وقفه واحده على احنا ناسس الحاجات. وانا بشكر الناس اللي واقفين معانا كاستوائيين قوميين وطنيين حقيقيين، اللي رافضين يرفضوا الدعايات ويرفضوا البروباغندا اللي بيقول يا اخي في جود سيبرتيست and في باد سيبرتيست. الكلام ده كلام ما بيدخل العقل، كلام سخيف، واي زول بيقبل الكلام ده قلت لك، واحنا ما بنعمل كومبرومايز في حقنا الاستوائيه. We never compromise. انت بتعرفنا كويس. Equatoria is for Equatorian. Equatorians nationals is for independent of Equatoria. انت كان تعمل نفسك انت Equatoria بتاع احزاب، ولا Equatoria الكويس لدينكا واللي باقي الناس على النيل وبحر الغزال، الله معاك، لكن هي Equatoria بتاع Equatoria we don't compromise that. لان احنا ما هنتقابل مع الناس ديل لما في المستقبل لما نكون دوله، واكيد هنكون دوله ده. فانا بجيب هنا بدي فرصه للباقيين، لكن terrorism is start with the أنا بس gonna go yeah. through if we can run the report a bit, and I wanna play something. So then yeah. Yeah, اتفضل. Go ahead, Didi. أنا بس أقول yeah, thank you for those. Please share it again. Share it and share it. Uh, it's sad. I don't like to ask people something, but damn, I have to ask. Share it. دي لمصلحة أخواننا بس. ده ما لي أنا ما عندي care. إحنا كلنا هنا، أنا ما the only one I'm speaking. في عندنا أخونا مكارتني، سي جي، جيمس، سوبري، مارغريت جي قبل شوية، and then also أخويا جنوبي and all those who speak. So it share it for those people. And Didi, I don't want to forget you. Share it for them. At least respect them if you care about them and you call them as a friend. For me, I don't worry. If you don't like me, that's your problem. But just for them, respect them and share it, please. Thank you. Go ahead, Didi. Please play the audio to good that they play. Thank you. I just want to run the report once more. المشهد. I think they can
we can hear it. And the other thing is just to know why we are talking about the key findings of the report and the actions that are happening right now. We are suffering. So these people to understand that um, the key finding that the United Nations they found out that this all this violence and this terrorism that is happening in the country all over is orchestrated by the government and what they call the government and their community leaders. So if you look at these people around, they already organized. That's why you see them talking the things that they are talking. That's why you see more be defend girl. More the trenches in Mangala, the people must go there. We must bring the cows here. And so Equatoria belongs to everybody. South Sudan is the land of everybody, and they want to be everywhere because they are really organized. They organize from their terrorist government to their terrorist elders. That's what the report is talking about. Best, you don't mind if I ask you a quick question here? It's related to your point. Why do you think they're organized? What make them? What drive them to organize themselves to that extent to be very much organized and they are doing some damage to us as Ecuadorians? It's of course the John Garang has spoken it in. They say somebody spoke it before in his writings. That one of the things that driven him to to go to the bush is Equatoria, the separation of Equatoria out. If you look at if he thinks slowly in the days that those of Yeah, I know, no but it's connection. okay. I hear you. Yeah. After they start speaking, everything is working against you. So that was those of Abelalia that those people in 82 was wrestling with, you know. But how did John Gering become in the picture to actually fulfill the dream as Abelalia? But they had what is called the Jeng Union. Today it's called the Jeng Council of Elders. They just branded a new face called Jeng Council of Elders, which is consistent of those of Abel Alier, the same people who were in 1972 all the way to 82. These are the same people who went into freeze and freeze themselves. Usually they say they froze themselves like a meat like a dead meat in the freezer. But now, you want to cook it, who can jam it, be melt down. They melted down. They come back to accomplish their mission before. So they've been accomplishing their mission through Nasdaq, you know, through when they went back, they formed the Jeng Union, which probably the Jeng Union probably was existing, and it was actually through the Jeng Union. This is how they kind of like dominated Equatoria. They occupied Equatoria in 1982. This is the same system that they basically playing the same game with us. They're well organized to dominate and conquer everywhere, just as like they destroyed the entire Upper Nile and the entire Bahr al Ghazal. And they will always point fingers at somebody that is fighting back against them. They will say, "This one." Did you guys recently they saw before when there was a conflict between Nuer and Shuluk? They came out and point fingers and said that Nuer are the terrible people. But they turn out, they said that Shuluk are the terrible people. But they say that they have games that they're playing behind people, you see? And then what will happen here? You will end up caught up in their mix of back and forth. يلا خلاص انت بكون زيهم, انت بكون زيهم, but then nobody can tell even the difference between you and them. You see, so these people are well organized, very well organized. That's why they're able to deceive the entire Bahr al Ghazal, the entire Upper Nile, to take them all the way to the bush. And these people all went to the bush to fight just for Equatoria. And they managed to deceive Equatorians themselves to sell Equatoria out and go to the bush in order to pretend that they're fighting for freedom, but then to went and sacrifice some people's blood in the bush and create a highway for them to come to Equatoria to claim that they own Equatoria because, like what they are saying today, because they have shed blood. They have paid the atonement for Equatoria because some Equatoria has allowed them to do that, you see. And some of people from Upper Nile and Bahr al Ghazal allowed them to do that. Instead of taking the golden chance of decentralization, the system has already decentralized. You got your means, you got your right to develop yourself, but people rejected. People decided to go for a suicide mission, you see, for a suicide mission, which just in the name of Equatoria.
You see? But now look what happened today, you know. And the reason why they are organized, because they have a plan. Their mission is one, to control the entire country, to create what Dr. Carol Bach talked about it. The nation of Jeng. They failed to hold Khartoum. They plan to go to Khartoum is failed. You know, now South Sudan is their one golden ticket. You know, instead of living with people, they want to drive people out, and they're the strongest point that that they're afraid of is Equatoria, because when Hagiga Jampi, like when reality comes kicked in, Equatorians will not want to conform themselves to kind of like a stupidity of fighting back and pay back and munu munu. Equatoria will just say, look, this is not what I signed for, and this is not who I am. It's not my culture. I'm not going to humiliate myself, return myself into barbarism. I'm out. You see? Lano, we are not part of you. We're not part of this herd. So, you will know yourself. You know who you are. Like the Kalamta modern olden English, Gali, know thyself. ما تمشي تلقبت نفسك تشوف قلماي تمشي تلقبت نفسك مع قلماي تidentify yourself. يا هو كلام تاني جبال أكو ونسيني كلام مظبوط كويس. وبقولوا قال هم كانوا عايشين ما ناس مانجلا سوا ولا ما باريساو. يا جماعة زماني كان في 82 after 82 83 مالو كان دينكا ما في ذاك الحاجة ده مالو ما شفناه لو كانوا عايشين سوا. You see مالو كان في ناس ما في ناس الغاد بيجوبا لادي سندوكام هنا مالو ناس كان ما قاعدين يحكوا كلام ده اللي يوم الليلة أنا ما قاعد اسمع دي حاجه زي impossible. يلا في لما بقولوا كلمات في ناس باجري ما قال لنا ناس واحد بارجل كان قاعد منو قال لك انت باري تخلي نفسك تقعد مدينك وين حاجه زي ما حصل ومنو قال منو ده يقعد مدينك ذات ما حصل حاجه زي and people will never live together. These people are organized just to terrorize people, to destroy people, to chase people لانه ما عندهم مكان and ذاته ما بيستتل. انت بتشوف هنا حتى لو took over Equatoria لسه هم move ahead قال they're going to take over East Africa. These people are just اصلا عندهم برنامج لانه هسه الموضوع الماشي هسه ده بس كل واحد يرجع بيته يا اخي يمشي يصلى بيته يقعد في بيته مش اي زول زعلان ما كل واحد يرجع بيته لكن ما بنشوف لانه الناس ما عنده برنامج اصلا ناس دارين يفضحوا هناك بس embarrassing people to the to the entire world. ده هو برنامج الناس ده زره. They are well organized لانه they believe. These people believe in in their leaders. They listen to their leaders and they know what they want. They have a goal to accomplish. لدرجة هم شالوا entire Southern Sudan into suicide. ناس كل machines أبقاروا وقرفان follow them. Yeah. أنا بس عاوز add something في كلامك ده كله. السبب أنا سألتك سؤال ده لأنه الناس that committed to the tribal kind of like language that they قبيلة بتاعهم they are fighting for their tribe. مقارنة مع استوائيين إحنا بنؤمن بإننا استوائيين لكن لما نيجي في الجدية ما بنلقى في جدية كتير من الشخصيات اللي هم بيتكلموا عن بالأخص أنا بناقد الناس اللي برا ما ناس الجوا. الناس الجوا كمان رغم الوضع اللي هم فوقه بيرجع كمان للجدية لكن أكتر ناس اللي عندهم فرص لتغيير الوضع ده تحت هم الناس اللي برا اللي بيتكلموا عن استوائية. يلا لما نيجي في ضغط بنقول يا أخي والله إحنا كلنا جنوبيين لأنه بيستغلون مع السياسيين بتاع النيل اللي هم بيجي بيتكلموا في لغة تانية. يا أخي أنا متذكر صراحة أنا متذكر في فيسبوك الناس بنفسهم هسه اليوم بقى بينكروا يعني بكل احترامي I have to say it, the truth. ناس جوين وانت مشى في ليك ستيت كان في ناس كان زي منه كلام بيتكلم كده لكنه قال حاجة اللي أنا ذات استغربت قال يا أخي إحنا كلنا ما we are cousins. Okay? Today كلام ده cousins ده ما بتسمعوا بيقولوا لناس إحنا cousins إحنا يا أخي على النيل إحنا Nilotic people. That's what he said. We Nilotic people we are cousins. Nuer, Dinka and Shilluk. Today they want to bring Shilluk into like Equatoria, especially they want to use East Equatoria as if like وهنا عندنا لوا هنا لوا والله هنا ذات لوا انت لاحظت فده هنا إجرام. This is a criminal. This is a criminal behavior. Like why are you now coming up to say لأنه أنت شفت بقى في جدية من Equatorian nationalists saying we don't relate to you and we don't even need to be with you. المشكلة لما احنا بنقول حاجات بنلقى Equatorian تانيين ما جديين ماشي يقول والله هنا كلنا جنوبيين وفعلا هنا ذات اللواء
اخي لوا ده ما حتى في كينيا. كينيا is الدوله بنفسه. انت ما بتعرف كده خليه. انا بتجرأ، انا بتضايق دوس شلو اللي قاعدين يقولوا ما كده. you go and say that to the Kenyan people اللي هناك عندهم لوا ده. خليهم يقولوا هنا لوا يلا يكونوا نيشن معاهم. look at what this guy is gonna say. كينيا بيقبل الكلام ده؟ so let them not play us. هم هناك ما قدروا يونايت مع ناس تعرف انا اللي قال ده cousins بتاعهم اقرب ناس لهم ده. then let them not come and talk to us nonsense. لوا ده بقى يا حجه. ده بقى بيحاول تزوير التاريخ. لوا ده شنو يعني؟ ما ان كلنا يالتا افريقيا. ان يالتا حام كان بقى لون اسود ده ما بتلقى ما خارج من افريقيا. so let them not play us لانه حاجه ده ريلي قد انا وعشان كده قلت في commitment problem with ايكواتوريان. ايكواتوريان بيتكلموا عن ايكواتوريا لكن لما نيجي بجد يعني انت لما تقول هسه كان نمشي نشاكل نتنازل تلقى في ايكواتوريا بيقول هاي انا ما كلامك بس لما نيجي في شكل ده جرب. ده كلام ما صح. عشان كده من دينك ده بيجي بيستهترونا وناس على النيل بيقولوا تجيب انا ده. انت ما تزعل. انت ما كنت تشكل لما يكون اخوك يقول لك انا كان حارب. انا ما قاعد نتكلم عن حرب بتاع جنوب السودان لان we are not fighting for South Sudan, we are fighting for ourselves. الناس اللي قاعد يحارب جنوب السودان ده ما قادرين يعملوا اي شيء. لا قادر يونايت South Sudanese ولا قادر حتى يبروتكت ايكواتوريا. لكن انا قاعد اتكلم هنا كايكواتوريان فور ايكواتوريا عشان هنا نوصل للهدف ده we have to commit. عشان الناس بكره ما يقول لنا ما اي زول مواطن تاني من على النيل بعد كده ما يقول لنا يا اخي انتوا جبنه. كلام تجوبنا ده خدتوا لنا لانه احنا شنو؟ we are not committed. لكن كده شفنا دينكا نوير شلوك all these قبائل وانا بقول لهم يا قبائل بيدعوا هم اكبر قبائل. كلمه ماجوريتي ما جا منه. هسه اليوم بقى في ناس بتاع سياسيين بتاع على النيل منهم. I have to be honest. I'm not gonna sugarcoat the show. They said كلام تا بول مولون كلام تا majority كلام فارغ. Edward كلام كلام ده. I was laughing. I was like, isn't you the same person who once time said يا أخي إنتوا ياو the third majority إنتوا يا الثالث majority بعد شيء تيجي تنفي كلام ده قال يا أخي majority شنو that don't make sense. So I was laughing. I was like, these people are really playing game with us. So إيه كتور إنتوا بتن هتقوم من النوم. بتن هتcommit to issues. بتن هتكونوا serious. إذا تكون free ولا تكون عبيد. عشان كده خواجه قال black people are slaves. حتى فوق ترامب they were mocking black people are inferior, we are superior. يا إكواتوريا هسه ما قادر يبرر حاله. انت فعلا prove to book اللي كان كتب واحد خواجي في القرن العشرين قال black people are inferior because they cannot think, their intelligence is below because they don't commit. Asian اليوم prove the white man opposite. قال ما فيك تقول me inferior. هسه اليوم خواجه بيقدر يماري معاهم بيقدر يعمل عيال معاهم عشان لانه قال Asian are smart. بقى في دعايه جديد يقول Asian are smart. No, Asian they are committed. ناس Upper Nile they are committed only to tribalism. لكن احنا Equatorian we are better than them. We can commit to something higher than them, something that can develop Africa even to the extent of the 20th, يعني نقول احنا 21st century to the second century ده كان قلنا we're gonna be better. لكننا ما عاوزين. لسه عاوزين نلعب نار مع أعدائنا. فأنا بجيب هنا دي please play that video أنت قلتها بعد كده نرجع تاني. يعني أنا بتأسف صراحة استوائين بتاعنا بالأخص شبابنا دي اللي ده نجري ورا السلطة عشان يدوم وظيفة. very shame. الله يساعدهم في وظيفة دول بيلقوها. والله أنا شفت ناس غشة إيكواتوريان كتير في وظيفة هسه وينهم أخروا في أوروبا كله. فيتفضل دي. So the key findings are that crimes against humanity and war crimes have continued in 2015. And they have predominantly been perpetrated by the government. There are. Sorry, the volume was down. Sorry. Yeah, good you raise it up. So the key findings are. So the key findings are that crimes against humanity and war crimes have continued in 2015. And they have predominantly been perpetrated by the government. There are instances of opposition violations as well, but the violations identified in 2013, 14, and 15 are the same, which is killing of civilians, displacement, pillaging, abductions, rape, and generally terrorizing the civilian population. There's been profound suffering of the civilian population
So the conflict that began in December 2013 has intensified in 2015, particularly in one state, Unity State. There needs to be a commitment to end the violence. And then there needs to be a commitment on accountability, meaningful accountability to investigate, prosecute, and punish the perpetrators. But the reality is that can't happen given that the machinery of violence is basically the state. The state, both the military arm of the state and the civilian leadership, is part and parcel of the problem. They are orchestrating the violence against their own civilians. And it's clear to us that you're either a loyalist or you're not. And if you're not, you're in peril of harassment, detention, rape, abduction, death. And that reminds me of this. I hope it was clear because it's telling me, it keeps telling me that my network, I have a poor connection. Can you hear me, Odysseus, or anybody? It was clear. Yeah, it was very clear. Thank you. Okay. All right. So let me just run this song through, and then we can. Assalamu alaikum, I didn't get the one to Abinu Amara le Mara de Sabita Top. Rita mi bet, this I do class Mabina di Maratoni. Sweet baby. Marabi Parawa. Mami Mutu Madian. Marabi Parawa. Mami Mutu Madian. Let me tell you, I begin to chorus. The Buna is a win. Kelly said on Ina, I'm like you follow this thing for love. Thinking about my baby, getting said it was about my baby. Who's thinking about my baby? Who's about my baby? Who's thinking about my baby? Getting said it was about my baby. Who's thinking about my baby? Getting said it was about my baby. You do your Danny. Ututo unataki zaita ibu maratani utu marataki kati ya zedani kete mahabisu marabi karawa marabi mutu majirani marabi karawa marabi mutu majirani kibu dola taki kilita abidu dola taki kanita rudu beleta kilita sala usawari poku kanita hibu beleta kilita rekibu nur poku ashanti wala 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 ashanti lama 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 ashanti wala 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 ashanti lama 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 kidela bauma belete kidela kiluma belete sila kidela bauma belete akuma wala kidela kumu belete ashanti sala 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 ashanti bara 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 Excellent. Thank you.
Did you guys see that this song? Yeah, actually it ends there, but I do the little bit of the DJ repeating it twice at the end because I love the ending of it. Um, actually, did you see how this song really makes sense? That we got issue in Nazelde. It's so shame that Zol biji fi clubhouse bas gadi ganni kalam beleta Zol tani kalam Equatoria. Lakini wasibu mara to yari fi report the nas kul tehed waskani nas meitin nas fi hajede nas guiding fi UN ita brahal fi Equatoria ita bin amara tabi katulu nas hinaka. You do all this kind of terrorism activities, but you cannot go back home. Ita mabtak derta lebis mara take. Ita mabtak derta take care mara take. They give means the belly take. فيلا قال فايدة شنو انت برابي بلد دولة زول تاني فايدة شنو انت برابي الايكونومي تا ايست افريكا انت برا strengthen economy تا western world and the European world فايدة شنو لكن عينه في باكيات تاكي عينه باكيات تاكي في upper Nile كيف ترى يا في هناك عين في إيكوتوريا انت قاموا شنو terrorism شنو ذات شالك في إيكوتوريا شنو شالك في بحر الغزال شنو طلعك من محلك عشان انت تمشي تتررايز ناس ثانيين كده imagine ده فدية لكن عينه كشمته من هنا look at their mouth how they run their mouths shamelessly في clubhouse shamelessly لكن زول أصلا منده backbone منده background زول منده very good culture منده civilization كويس إلا غير terrorism and barbarism لكن ده يتكلم عن بيت زول تاني Yahoo report they spoke about it. You see? Either you put it against the wall, your corner to the wall, either you put it against, get a loyal عشان تمشي talk to ناس هناك في إيكواتوريا تحجم في ناس secret place الناس you take it, you go rape people, تدخل كشابين في بطن الناس, tear بطنات أمهات الناس, تذبحوا في ناس, تحرقوا ناس في بيوتهم, you know. They Yahoo Zaria. It's really, I thought really the song is really to the core. It goes really with everything here. So I'll just leave it here. Oh, thank you, Didi. موضوع بتاع جنوب السودان اللي بيتعلق مع إكواتوريا it's really a conundrum. يعني مشكلة صعب شوية لأن المشكلة صعب ما صعوبته إنه الحل كيف الحل موجود لكن المشكلة العقول اللي هم موجودين ما قادرين يستوعبوا الإجابة ده ما قادرين يستوعبوا الإجابة بوضوح يعني حسك أنت سألت سؤال بس سوري بس I wanted to say كلامك صح لأنه كده أنس قال قال فايدة شنو صحيح أنت هنا أنت قاعد يكورك مع موضوع إيكوتوريا لكن أنت ما you don't want to talk about your own home you don't want to أنت جزار عدل تجزر في الناس أنت كلامك صح يجري أصلا even to make you even don't know what to say you see I'm sorry to interrupt you but just I don't even know. Yeah, you're right. Everything speaks for itself. It speaks volume. Everything speaks volume for itself. حسن يعني حسن لما نتكلم هنا في ناس ما مرتاحين لنا بنتكلم الأساسيين منو ذاته. But هم look at their self and look at the situation هنا فوق كمجتمع لأنه هم ما قاموا بواجباتهم. None of them could stand up like men or women to speak for Equatoria. فلما هنا جينا ظهرنا ما ظهرنا عشان حبنا عاوزين نظهر لكن قلنا ل200 هنقعد نكون خدم ل200 هنكون مضحكه ومسخره لباقي ناس لكن ديل اليوم بقى كل زي ما نفسه هو فتوه وفي نفس الوقت تلقى لما نيجي يضغطوه مع عدو بتاعه بقى بيتراجع تلقاه ذاته يعني بيلقى هو ياو سخيف اكثر من احنا so it's just you don't know really you just wonder الحل موجود الحل so easy I swear to God the answer to Equatoria for being even عشان نكون دولة استوائية ده ما صعب جدا ما صعب بالمرة والله ما في زول من على بيقدر يتحدانا المشكلة في استوائيين قاعدين يصعبوها بأفكارهم الرجعي لأنهم قعدوا مع ناس جهلة ديل يعني قال من 10 قوم 40 من صار مثلهم لما قلنا لهم أنا قلت الكلام ده before لما كان يان ماثيو وناس دومينيك كان موجودين وأنا حقيقة
I'm not shy to say it. I'll say it publicly because it was a public discussion. للأسف الروم ده جا got deleted. I was really annoyed by it because I was not expecting it to be deleted. You know, something happened, they deleted it, and it was like, They at the room, I'll public room against us. شتمونا no, no, يومين ولا كام يوم ده بالليل تاني كله. براو, ده تاني براو. ده الروم ذاك الجا No, اللي no, ولا يقول قالنا. yeah, that براو, that really كعملوا معنا. لكن that one we made it and we thought like أنه هم كلهم جو طبعا, and we know their tactic at that time. I didn't expect هم بيجي do this, but they kind of like came and حتى ين message فوق. أنا قلت أسمع, and they laughed even at that point. أنا قلت من 10 قمر بيهم من صار مستوى, you know. I don't know who's this Uhiri. I'm not gonna bring somebody just because they raise their hand. You have to write down who are you and what is your. You didn't even pretend. You didn't even attend the room. Now you just came in and you raise your hand. Please don't bring anybody who just raise their hand when they come in. If you have something to add, first listen and then come and add. Don't come and just. You know, it's beautiful. They don't suck it. What else they add something and they don't know. Sometimes they just want to come and talk nonsense. And I'm not gonna time for Maybe nonsense. the historian who wants to say something. No, who am I attend the room? He just came in. So he needs to first explain himself. You know, write down first, man. I'm not gonna just bring because we've been nice to you guys, but some people did not respect me. So نرجع للموضوع. المواضيع بتاعنا هنا يعني really أنا بس بتمنى من أخواننا وأخواتنا الإكواتوريين, especially those who are elder than us, like older than us. ناس يعني ما older like عمر كبر, يعني في الخمسينات أو ستينات أو سبعينات. أنا talk about the middle ages. يعني أنت لما أنت تشوف قضية إكواتوريا ما تشوفه كلام حاجة عادي. قال الراجل بيعرفوه في الشدة, ما بيعرفوه في يعني في حاجات تانيين اللي هو ده مثل عليه على أساس عنوان. عشان كده تلقى اليوم الناس الجهلة بتاعنا ده اللي قاعدين يتكبروا ويعطيتهم من على السياسيين دول بيحاولوا يرفعوا أنفسهم. شفت يعني امبارح ذات دي انت كان لاحظت الغرفة اللي these people were talking on it, اللي واحد منهم طلع عمل نفسه قال هو من داري مو من داري ده. والله انا تأسفت في شخصيات من ابناء على النيل ظهروا هناك بيتكلموا. Wow, I was shocked. I was laughing. That's why I got annoyed. I just walked out because I was like, I'm not gonna waste my time with idiots. The guys were praising this man for his stupidity. أنا ما فهمت المحاضرات Yeah. شنو دي. Yeah, أنا عارف زول لك I listened from you a little bit last night because I was not feeling well, so I said, but it عارف شنو I listened from you last time. But زول ده بس I didn't want to say anything من قبل because I just زول ده ما Equatorian first of all, زول ده ما منداري first of all. I've been monitoring زول ده for a while. زول ده بيدقروا تندينك تش بيقعد مع جماعة ده تش بيتكلموا وأصلا بيفتروا ما تحكوا بيجي I وبيقف مع الدينكادل موضوعه بيفتروا للدينكادل او بيشاكل مع الدينكادل الناس اللي بيشاكلوا برينيا ايس هي برينيا منو هي ده يلهم بيشاكلوا بيجاوبوا بعدين يوم تشاكلوا مع دينكا تاني جروب تا دينكا تاني سو دول ما ايكوتوريان ما في ايكوتوريان بيتدخل دمن في حاجات الدينكا ديب هناك وبيشاكلوا مع دينكادل بروتان يفتحوا له روم بجاي وبيفتح يوم ده فتت نفرين ولا كام قاعد يفتح روم له بجاي وقاعد يفتح روم بجاي وقاعد ينسى يلا دينكادل بيجي ما نساين دينكادل بيجي بيحلشوا دينكا تاني ده بيمشي هناك كمان بيشتموا وكمان بيفتح تاني بيشتموا سو ودول لما دين ما منداري زول دينكاوي وحتى لو كان هو قالوا بيعرف كان انا ما اعرف لو بيعرف تاني ولا كان هو بيكون بس هو كان جا عارف ناس منداري تانيين ولا قاعد قريب من منداري ولا حاجه لكن he's not منداري ده ما طبيعة Equatorian زول ما Equatorian no Equatorian will conform to another culture especially strange culture very strange ما culture بيكورك عشان بقرة ما في عشان Equatorian تعرف بتن جنون ده. around مباراه بقرة دي بقى yes كانوا أمه حتى لو Equatorian بس ذاته جنون. حتى Equatorian ذاته sold out ما بيكون ذاته to that extent ما بيكون Equatorian عنده pride بتاعته Equatorian ما بيفتح نفسه عشان يشوف نفسه بيلقى نفسه في مكان داك بشكل tradition داك بشكل the way تونس داك ما في Equatorian بيلقى نفسه في نفسه حالة شكل حالة داك ده ما زول بيكميت سوسايد كان زول Equatorian ما في ده ما Equatorian ما تكون تحبوا بعدين زول ساكت شرب مباراه مخدرات جامد نما بقى ما عارف نفسه نما بقى بيكورك بقرة ده كتلو بقرة 50 بقرة ولا 500 بقرة. And I was just like, what is wrong with this guy? You know? And it's just really sickening. لكن شنو في الموضوع بس أنا ده نقول أنا جاي نختم
أم يعني أنا بتمنى خاصة أنا قاعد نعمل نداء لناس إيكاتوريين اللي هم متحزبين تحت يا جماعة إننا we have to be honest with ourselves. أنا عارف في ناس ما like what we say, but I'm gonna be honest with you. Even some people, when I say something, I'm not, don't hold anybody responsible, but hold me responsible. لأنه you don't have to look at it. أنا شايف ناس اللي في سوما كتير إيكاتوريين دخلوا في السوما ده أكتر ناس اللي really mentally confused and disabled. شخصيات ديل ما قادرين حتى يعرف هم إيكاتوريين. Like they will deny their Equatorianism for the sake of South Sudan to the extent هم بيدافع لحاجة باطل وناس زينا قاعدين mock you قاعدين laugh at you insulting you أكتر من دينكا already بتاعهم ده واضح يا مبارح دينكاوي ده قاعد يقولوا منداري ده واضح قدامك. This guy was insulting and bringing his uncles or nephews or cousin or father stuff and then I don't but I just didn't want to say something like really you know this the place this is the people اللي بيخليك انت ما عندك control انت بتفلس لكن thank God I just you know I remember Dr. Alma and I we discussed this thing when I was looking at them. I was like, this guy is not one that. Let him he's just talking nonsense. لما قالوا بيعرفوا تنوير الدنكا أنا قلت يا تو Equatorian there ذاته يعرف حاجات. But anyway, that's another story. All I want to say Equatorians يا جماعة انت سي كان حاسب بتاع أهل بتاعك. أنا بس بتمنى أنت تكونوا رجال أبناء رجال أبناء بنات نساوين أمهات اللي ولدونا أخذونا 9 شهور لما كانوا يولدونا ده كان ولدونا بدون دواء. اوكي انت عرفت انه خواجات اليوم لما المرأة بيولد بدون دواء في دهر بتاعه قال عشان كان يولد اهل بتاعنا كان بيولدون بداية مش حاجة اسمه داية ده ولا يقول بيولدون في بيوت لما كل الناس بقى يوم واحد ده بقى عيد ميلاد بتاع الجنوبيين including Equatorian فوقه. لكن كده شوف نساوين بتاعنا ده قدروا يبقى birth of 6 to 5 children ده Equatorian women. انت اليوم بقيت كبير راجل انت ذات بقيت عمرك كبير معروف يا عمر but you cannot stand for Equatoria and the women of Equatoria اللي حمل for 9 شهور خليك من مرتك ولا من اختك الموجود كان يذلوك كرامته لما بيذلوك private بتاع نساوين تا Equatoria and men تا Equatoria بيذلوهم الناس they don't give a damn about us. والله انتوا كان قاعد تكوركوا في جنوب السودان ده انت يا خسرانين. The word coward will be used on us until يوم القيامة. Equatorians, time for you to stand up. Stop being a coward. Some of those who are hiding behind, political affiliation. يا جماعة عيب علينا احنا نقول يا أخي our people getting killed يلا جاي نجي نتكلم عنهم. عيب علينا احنا نخلي الناس go home and then we want to talk about them. What we are calling here, we want people to join us. We Equatorian nationalists for separation, for independence. Independent لما بيحصل كان إيكواتوريا كل ما وقفوا وقفة واحد وهنا يا hope بتاع إيكواتوريا انتهت. إحنا اللي برا. كانت دار leadership, I swear to you, you will be a leader. But as long as you work with us for the purpose of getting Equatoria out of this conundrum. خلي على النيل يخطون تحت الوصايات. Well, this thing is gonna happen. I'm being honest with you. على النيل وبحر الغزال, they're going to be under this what they call trustee nation. This thing is gonna happen. It's just a matter of time. Equatoria تشدوا حيلكم وكونوا دولة. Don't be part of the failure. انتوا عندكم كل مؤهلات تكونوا. يا اخي ناس كوركم بالبترول بتاعنا هم فشلوا البترول ده. البترول ده بقى ذاته بحر لهم بقى يخرجوا فوقه. For us we don't need oil عشان نكون دولة. We don't need approval بتاع upper Nile عشان نكون دولة. زي ما في ناس قال يا اخي ركنا احنا unite يلا نجي نحرر حالنا نكون nation. حاجة ده مستحيل. Apartheid system ده there may be a different thing happen but between black and white. لكن طبعا ده فوق مؤامرات كبيرة ده ما في تقدر تفكر فوقه ده كان لعب الشطرنج واضح. It's a chess game what happened to South Africa. But to us we have a history. Even other people in the outside they favored us. They really did.
even up to this moment انتوا قاعدين تقعدوا قاعدين في ناس تانيين كوافين جوبا نادل اللي قاعدين يبريزنت هم leaders they just don't know how to talk on the case. عندنا ناس كان بس submissive to SPLA عشان كده ما قاعدين speak on it. ناس لو كان فكروا منطق I swear to God كنا free من 2021. لما كنا في 2020 قاعدين نتكلم كان من 21 ده خلاص اخذنا الدوله. لكن because so much conspiracy, jealousy, betrayal حاجات اللي ما بينفع لأنه وصلنا لمرحلة هنا بس قاعدين لحد هسه stagnant in a stagnant water. Like Didi says all the time, you know, we are in a stagnant position. هسه بقى الكلام ده بقى very popular by الجنوبيين كلهم. حتى بيجيز بقى يقولوا الكلام ده ديدي stagnant, you know. add to it كمان كلام بتاع شنو ده gaslighting. That's very interesting. So انت got to create a new culture. That's good. Be proud, you know. So imagine this is how حاجات قاعدة مع ناسنا ده. Equatorial, we gotta be serious. You know, joke aside, I'm being serious with you. I'm calling you to stand up. Ita kanida kiyal in the age of teenagers, well, in their up in their 20s, 30s, even 40s. Well, ita have your 50s as an adult, well, 50 don't sit down and just ربع يدينك بس تقعد تستمع. اعمل مجهودك. احنا هسه عاوزينكم انا بتشالنج every Equatorian هنا every Equatorian هناك. احنا عاوزينكم تعملوا تبرعات. انتم مستعدين؟ ولا انتم ما مستعدين؟ اذا ما مستعدين ورينا. It's not about you like us or not. It's just we want to do something right. احنا عاوزين really we want to move this Equatoria to be a better place. Equatoria لازم يكون دولة. Equatoria لازم يكون لهم chance. لما نكون دولة every Equatorian will return back to their native land. ما في قبيلة في Equatoria هيكون abused again. And we will make sure ما في ميليشيا بيجي بيقود دولة Equatoria. It will be the people of Equatoria, you and I and everybody else have their say. لما نعمل constitution Equatoria ما هيكون copy and paste. لما المجرمين دول بيجي بكوبي ده. في مجرمين دايرين يكوبي بس لأن هم كوبي حاجة لأنه ما عندهم أي فكرة. يلا قال هم intellectual ولا انت academic انت ما بتكوبي حاجات انت بتcome up with your own thought. احنا عايزين نبيلد constitution وانا متاكد لسه كلامنا ده بكره في ناس من مجرمين تمارا ده هيجي يلعبوا الدور هنا هيقول اسم شنو ده you know احنا ذات عندنا رؤيه عايزين نيجي نكتب constitution اللي بيشبهنا. we the Equatorian nationalists we have that vision already. في حاجات اللي اتكلمنا عنه انا شفناهم بقى يكتبوها في اوراق بتاعهم. Just because we don't show our files to them but we say it in the public doesn't mean they are actually superior in thinking. Because to be honest, we will take pride on that. We are superior in thinking above them. هم هنا بيجي بيستهترونا. يوم ده كم يجيبوا اللغة بتاع احنا عاطفيين. وشوية غيروا من لغة عاطفيين يا أخي هنا بس angry which is not even angry say إنه Equatorian nationals ده بس ناس شتايم. ده كان كلام بتاعهم. ناس بس بيشتم Equatorian nationals ده بس شتايم separatists طبعا بينادونا بالseparatists if you don't know nationals but we call ourselves nationalists not separatists. هم يعدونا اسم بتاع separatist. But we are the nationalists because we believe in Equatoria identity and we are nationalists to the core that we want to see a nation of Equatoria that will welcome and provide security and advancement for every tribe within Equatoria region to be a nation that we never been. Because Upper Nile is not a friend. Bahar Ghazal is not a friend. They all have been enemy to us. They want it or not. And I'm not going to sugarcoat it. في ناس لأنه خايفين من كلام ده لكن I will say it like it is. And I am responsible and I will stand for it because I have nothing to lose. I have nothing to gain from Upper Nile or Bahar Ghazal. حتى لو كان whatever. So أنا عاوز أقول Equatorian عندكم all the opportunity. Equatoria is in a critical situation لأنه Equatorian تانيين عاوزين يكونوا submissive. But we will not do that. الوضع هنا فوق ده very critical. عندك chance to stand up when you speak for the truth. ما تخاف من زول ده. منو هو؟ هم intellectual قاعد يورونا intellectual تام ليشن. البكرة بغيروا كلام لكلام. لما داني بقى دير يغيروا تاريخ Equatoria. بقى بيجيبوا لنا مؤرخين ذات ما معروف جايين من يتهلا. يلا عاوزين يتكلموا لنا تاريخ Equatoria بطريقة Upper Nile. Listen, nobody can tell Equatorial history. We, the Equatorian people, will tell our history. مش كده قاعد نقول لأجدادنا ديل ناس الكبار مننا elders بتاعنا شدوا حيلكم واكتبوا. كان ما في تعالوا احنا بنعمل لكم an open discussion. انت تيجي نعمل لكم interview تيجي تتكلموا لأنه انت عندكم معلومات
خليه يكون ريكوردد. كانت مره تكتب، لكن الريكوردنج تاعك ده بكره في ناس يعرف يكتب بيحبوا الكتابه بيكتبوا، واحنا لازم ننكرج نكتب عشان القصه بتاعنا لما نكتبوه بيكون very much strong evidence. هسه الناس اللي قاعدين يقولوا قاعد يتكلم عن تاريخ جنوب السودان ده مش قاعدين يقولوا تاريخ خواجه، ما خواجه قاعد يكتب اوراق ده كله. دي ناس هم intellectual وين؟ هم كان اكاديميك بتاعهم كله جاني زي في التاريخ يا ناس ابا نال ده ناس منو ده زول قال في واحد اسمه يا اخي من دينكا الدين كونسل ده. انا مذكر في واحد كتاب ثاني قاعد يقول لي كان لقيت مرجع يعني he want to say his reference come from this guy. uh, I can't remember. uh, he came to United States. Can you remind me, one of you guys, this man not okay he whom ده ناس دفعت ناس قبل اليار يعني هو كتب كتاب يلا قال الكتاب ده قاعد يتكلم عن history تاع جنوب السودان وتاريخ 56 whatever. But I was shocked إنه this Equatorian was coming up. ده دينكاوي ودينكاوي نمن غلط، دينكاوي نمن جوا. أنا بونا مالول ولا أيوة thank you. that's the one. بونا مالول ده قال كتب كتاب يلا بقى واحد من إيكواتوريان تاعنا ده مع جروب بتاع معارضة اللي قاعدين يقعدوا بس بيكونوا سبمسيف بتاع أبا نايل ديل، يعني قاعد لك هناك بقى يعمل قال حاجة دي موثوق من الكلام ده. بونا مالول ده منو ولدوه 200 ونمنو جه هناك ده وكان شغال في اتجاه هم شغال لعرب وكان شغال لإيكواتوريا وكان شغال لحقيقة. These are the people who sold even South Sudan in general to حاجة اسمه Arab ده. So Panel you cannot aggregate, you cannot credit his own information based on this guy was a sellout and also was somebody who deviated history to the extent هم بقى empower Dinkanism. اليوم Dinkanism ده ما قاعد ده حاجة لسه قاعد destroy جنوب السودان. And this is the one that actually conquering Equatoria. وهسه Dinkanism ده بقى يشجع القبائل على النيل كمان behave the same way. They also have their own Dinkanism. You don't have to call it Dinkanism لكن كل زول بقى يعمل tribalism objective بتاعهم. كأنت قلت Sholism، كأنت قلت Nuerism، كأنت قلت Dinkanism، كل الناس شغالين في business ده. And they do not lie to us. We respect everyone, but you do not play us هنا. كأنت ما دارت the truth. Don't even come up and try to say we are wrong. عشان كده أنا بشوف في ناس تانيين بيقى بيحاولوا avoid us because when we confront these things they don't want to hear the truth. لكن listen, Equatoria is a red, like yesterday you said, it's a red line, Didi. Nobody can cross it. Equatoria is for Equatorian. You, Upper Nilers, build your home. That's it. Ehina got abused by every tribe in Upper Nile. Kandinka, Nuer, Shuluk, all of them have done it. Dinka done the worst. Dinka lahad asam yakani control, abuse, any abusers. So don't play us هنا تقول لنا ناس أورا. في ناس خايفين ما بيقولوا كلام ده، لكن أنا بخاف منك أنت منو؟ أنا بخاف من ربنا اللي خلقني، ما بخاف منك. أنا من جاي أموت أنا جاي أقابل ربنا ده وجاي سانيت عملت شنو؟ أنا have to be confessing to him wrong or right I have done it. but أنت منو عشان أجي أنا أخاف منك؟ أنت تراب زيي. You're gonna die and you're gonna be eaten by a maggot. And any soldier who know how to fight, they will never fear any man, only the day that they're gonna meet their God. Not even death, because death is something they already accepted it. لأن لما أنت تكون عسكري أنت already جاهز للموت، لكن أنت خايف أكتر شيء من النهاية بتاعك بعد الموت. لأنه الموت ما هو ناس كانوا يخاف منه صراحة، في ناس بس ما فاهمين. لكن imagine the ancient people اللي كانوا ما بيعرفوا ربنا هم بيقولوا يا أخو مؤمنين وهم بيدعي for it. أنا من قابلت الناس الإرهابيين ده they fight because they believe in it. But you know, God does not want violence, but they believe in it. But that's their own issue. لكن انت كايكواتوريان عارف الحقيقه لما تخاف من راجل ثاني عشان يقول لك يا اخي لا تتكلم عن ايكواتوريا، انت مش كنت انت مسيحي ولا انت مسلم، انت مفترض تؤمن بربنا. ربنا يا اخر زول بيحكمك ما انسان بيقدر يدي opinion لكن ربنا يا بيحكم. So you need to remember that Equatoria is for Equatorian. لما اننا قاعدين هناك ولدونا هناك whatever it is، حتى ولدونا في غربه ده احنا Equatorian. We are the sons and daughters of Equatoria. أجدادنا fought for it. That's why we call ourselves Equatoria. And they kept that name Equatoria today. انت عايز to sell yourself out cheap لما تكون خدام لدنكاوي ولا لواحد من على النيل على اساس انت ما قادر تتكلم لحقك. يلا بقيت بتجامل لما بقى بتغير كلام تا ايكواتوريا suffering تقول يا اخي ده كله مشكله بقرات ودينكا.
دينكا تابور كمان، يا ريت لو دينكا كله دينكا تابور يعني بقى بخافوا ما بيقول دينكا كله، ما حاجه دي دينكا كله. انت قال برنامج ده منو؟ جون جارنج عمل تاسيس تا دينكا نظام، ده ما دينكا تابور. بور هم they are the foot soldiers، لكن منو يقعد work behind the scene؟ جين كانسل ده كله دينكا بور، حكومه الحركه الشعبيه ده كله دينكا بور، كمان ما ده كله دينكا بتاع every territory اللي هم occupied، ودينكا ده واحد، ما دينكا ده 10 قبائل. لكن قاعدين بلاي لان عشان الجبنه بتاعنا اللي قاعدين بلاي هم قاعدين I don't want to say like I know ده هنا حساسيه لهم هنا زي بعوده ولا هنا، لكن لازم يكونوا الرجال بمعنى ويكونوا نساوين، لان هم قاعدين يتكلموا عن حاجه يتكلموا حقيقه. Because we the people of Equatorial we're not gonna be silent anymore. وانا بتمنى من إيكاتوريين يسمعوا كلام ده. طبعا في إيكاتوريين تانيين بيحرضوا ما تيجي هناك ما تيجي هناك، هذا بس بيكلموا كلمات نيجاتيف، والله نيجاتيف لانه هم يا نيجاتيف. we speak حتى لو واحد زول بس في إيكاتوريا قاعد يسمع، انا بعرف راجل داك بس هيجي انا الراجل كان بقى كله ده اللي بقى جبنا خليه دينك يشتمهم ديلك، لكن انا بعرف في إيكاتوريا في الرجال لما واحد راجل يكيف ولما واحد مره يكيف. today the massacre اللي قاعد يحصل في منغلا ومناطق ده كله لما بقى بيحددوا قبائل تانا تاع باريا بقى ده واحد تاني اويرو باري سكران ما معرف شارب مخدرات قاعد يتكلم، قال يقوم منداري تشني انت ما منداري يا جاك. Don't ever say you're Mundari. That insult to me and insult to my ancestors and all the people who are from Equatoria. Mundari did the Rujal اللي هم بيؤمنوا بإيكاتوريا. They are not the people who gonna embrace their rapists والناس اللي kill them. إلا جنادينكا هو بيؤمن بالكلام ده، لأن جنادينكا أصلا هو عارف هو مرتاح لما نقتل منداري قال لنا أخوان. Come on man. So حاجة دي sicken me to my stomach really. فإيكاتوريان والناس اللي قالوا هم في أحزاب ده wake up. والله انتوا قاعدين تضيعوا فرصة كبيرة صراحة. أنا أعرف في ناس ثانيين بيتكلموا تهت إنه حاجة ده غلط، لكن تكونوا شجاعين كمان يتكلموا publicly. في شنو بيقتلك؟ خاف من ربنا الجاي يقابلك، ما تخاف مننا نحن. خلي زول يكرهك لحد بكرة، والله شفت ذات even a blessing. يسوع المسيح ما كرهه أي زول بيتكلم حاجة كرهه. stand for it. بكرة generation اللي وراك بيجي appreciate you. صدقني every generation بيجي وراك appreciate you. Today history تا أمريكا history تا Europe all of them the great people اللي اتكلموا حقيقة وال fought for it they never been ignored, they were honored even عمل لهم تمثال. احنا ما محتاجين للتماثيل عشان يذكرونا، لكن احنا محتاجين انه ايال بتاعنا يكونوا في السكيورتي عشان بكره يكونوا دي جنريشن اللي بيقدر يتشالنج المستعمره اللي جد دمرنا. يعني ما تنسى اننا لسه عندنا ميشن ما انتهى. المستعمر الاوروبي العربي اللي قتل ناسنا نازل لحد هسه ما لقوا عقاب. يلا دينكاوي هذا ده رجع عمل لنا ابيوز، ومبارح لبسوه بنطلون معاه بقى ده يعمل نفسه بقى ابيوز بتاعنا. I'm sorry to say it. إيكاتوريا علم ناس كيف يعرفوا الثقافة. اليوم إنه بقى عندنا إيكاتوريا تاني بقوا خدادين بتاعهم and they are proud of it. إذا كان شفت في غرفتهم بيشتموا إيكاتوريا نما غلط. They will curse Equatorial like it's nothing. Even one guy say I hate Equatorial. والله شفت أنا abuse them كان اللي فرصة أنا be kill them eliminate them. I will rape their women. I will kill them. ده كلامات دينكا قاعدين يقولوا كلام ده كل يوم. So أنا ما ذكرت لنا بقول المهم ربنا يساعد وينقذنا. إنت كان إيكاتوريا ما قد تحس لسه. I prefer أنا لو مكان تنازل I don't want to say it, but as a former soldier, I really will hang myself because I mind the value for myself or for my people. Anybody who have low self-esteem will have, self-hate to his people, will never come up and stand for his people, and he's just nothing. عندنا في أسف في أمريكا في black people like that. They hate their own blackness. لما بيقول أنا خواجة عشان لخبطوا حبة مع خواجات هناك، لكن كنت شفت زر أزرق من دينكاوي، لكن قالوا امريكان قالوا نيتف. لما يعملوا دي ان اي بيجي يلقوه اسود. في حتى لما عملوا فيلم عن ماركينج كان ده كاريكاتير انا متذكر انا قريته زمان. you know when I was a kid like I saw it was funny that this guy said he's a black. لما جا لقى الدي ان اي بتاعه كله 100% بلاك وقام قالوا ده انتحر. خواجه بقى حنس لما قالوا خلاص ده ايرش. لما زول اللي قاعد براها ده imagine they asked في كاتورين زي عايز يكون جنوب السودان باي طريقه لما كان انت قلت له لا. So it's just sad, really sad. الله يساعد. المهم أنا believe it to you guys to finalize, but it's killing me. These people really, they're killing us.
وانا بدي نداء لإيكاتوريان شباب ديل، انتوا كان مستعدين تقفوا معانا، الباب مفتوح، انضموا معانا. احنا ريلي عاوزين نحرك قوة اللي بيعمل فعل في الأرضية. أنا ما عاوز أكتر كلام، أنت تفهم أنا قاصد شنو. خلينا هنحركه. We have to. That's not an option. We have to do it. It's a must. It's a necessary objective. لازم نعمل الهدف ده. فأنتوا شبابنا الإيكاتوريان، أنت برا بالأخص ناس اللي عندهم خبرات عسكرية، عندكم خبرات في مجالات في Western countries. You guys are the hope for the people down there. I'm telling you, in 1 year we can take Equatoria. Juba ده بيكون في Equatoria. ناس up and down they can go back. We're not gonna hurt them, those civilians. لكن ناس اللي اسمهم ميليشيات بتاع مسلحين ده، that day let them draw their gun before نجي هنا. بأنا بجيب هنا. And I say again, you guys, if you really want to join us, join us. If you want to make in action, join us. I want people to commit. Don't say, oh, we hear you guys, we need boots in the ground. Boots in the ground that will not come by talking to me. You need boots in the ground. You gotta join me. عشان نقدر نحقق حاجة ده. You know, and tomorrow الناس اللي جايين يقودوا بلد ده احنا عاوزين civilians، ناس intellectual academic. وكان academic ده اليوم ما وقفوا معانا، اتأكد لما إيكواتوريا يكون دولة أو يتحرر بطريقة اللي احنا قاعدين نشوفه احنا ماشيين فوقه ده. Let them not come and say أنا كنا معاكم. انت ما معنا، انت كنت مع أحزاب. It's better for take your own side right now. هنعمل زي موسى ده. في ناس هيموتوا في الصحراء، في ناس هيكونوا في أرض الميعاد. الناس اللي يكون في أرض الميعاد join us. No option, no question about it. So I'll stop here. Didi, CJ طبعا قال he بيستأذننا, so he's out. He's not going to be speaking. Brother James, شكرا لك لوقتك معنا. And then Supiri, I hope you're there. We can put the final thought and then we can close the room. وشكرا لكم. المهم ربنا يبارك ويساعد. أرجوكم أخذوا كلامنا serious. We're not here to talk for the sake of talk. I hate that because sometimes I feel sick when I see people they're not even reacting or they doing anything about it. It makes me really upset sometimes. إن دارين رجال بمعنى ونسائين بمعنى بيقف معنا حتى تبرعات لمصلحة هدف تكوين إيكواتوريا يكونوا دولة. And we can do it when we stand in commitment. عشان نقدر نوقف الموت اللي قاعد يحصل في إيكواتوريا. دينكا بكره ما بيتكلم ولا اي زول في عنان بيجي يتكلم لنا لان الجنوبيين كلام الجنوبيين ده الثاني ما بيسمعوا في ارض إيكواتوريا. هم الجنوبيين يقعدوا تحت متحده، احنا ما دارين الجنوبيين. We're done and I'm serious about it and thank you. Hello, anyone? Didi, James, Superi, please put your final thought. جيمس وسفري هو مودريتور برضه، ما تكلموا كتير. أيوة وتعني السلام عليكم. الناس التحت أحييكم، والناس اللي بتجي تسمع بعدين يسأل الكلام اتقال كله وكلام واضح، والأمر بقى أوضح بالنسبة لنا في المنطقة بتاعتنا هناك في إيكواتوريا. جا الوقت خلاص عشان الناس بعد ده تضع النقاط على الحروف ويزول يعرف الحاجات ما عليه ويكون مرتب ويمشي في الاتجاه الصحيح، عشان بعض مرات الحاجات الزي دي الناس إذا بتشوفها أنه هي سهلة، هي ما سهلة. بناء الأمة أو الشعب أو إقامة الدولة أو مجابهة الظلم دايرة أنه الناس تحدد مصيرها، يعني تحدد مصيرك بالطريقة الصحيحة. لأنه الكلام اللي كان يتقال في الفترات الزمان ديك كلها بقت تظهر وتكون واضحة قدامنا، وده بيشجع الناس اللي قاعد يستمعوا. يعني الشيء لو يتقال مثلا قبل أسبوع مثلا، أنا بضرب مثال ما ضروري إنه يكون أسبوع، وجا حصل الأسبوع اللي بعده، معناته إنه الكلام ده حقيقة. زي مثلا الإنسان لما يقول لك المثل بيقول لك لو زور قال لك أذانك ما فيش أدبنا أو المسك كده،
يعني الرؤية بتاعت بني آدم ما بتكون عن طريق الفرد أو individual. تكون في حاجات كده حاصلة قدامك. المسؤولية الجماعية بتبدأ بالفرد، والفرد أنك أنت بتذكر شنو الجماعة. يعني هي حاجة كده تكاملية نحن نخد في راسنا زي ده. يعني الكلام ممكن يتقال من أكثر من الناس ويمشي للجماعة، والجماعة شنو تقبلها يعني، والناس ما تستهتر بالأشياء مهما كانت، لأنه نحن في الزمن بجد صعب. الممارسات اللي قاعد تحصل على مستوى الأرض هناك هي كثيرة وثقيلة في نفس الوقت، وبتحتاج لناس صادقين. يعني أنت دائما لما تسمع كلام يتقال، يس التحري كويس، to investigate is good، لكن الانفستيجيشن الكثير والتحري بيخطك في الخانة بتاعت الغموسة. قصة موسى انتوا عارفينها بتاعت البقرة، يعني الكلام الكثير ومحاولة انه ليه شنو أجد ليه أجد ما كده ما قاموا زي دولة شنو ده كده. انت بتفتح الباب لمنه للإنسان الدخيل بلد هو بيمارس حاجات. شفتوا الحاجات اللي قاعد تتعامل باحترافية in a professional way systematic بقت واضحة. والحاجة اللي وضحت الحاجات دي كلها أكتر كلام جنرال بول مالون. يعني الكلام ده نحن ما نعاينه نشوفه كده نقول الكلام ده ساكت، لا، الزول ده نحن نشكره، وضح لنا كل شيء. يعني الإنسان اللي كان متشكك يقول لك مثلا الحاجات دي قاعد تحصل في أي محل في كل الدول دي عبارة عن شنو؟ قضايا سياسية بتحصل في أي مجتمع. يس بتحصل في أي مجتمع، لكن نحن علينا بالمجتمع بتاعنا. ربنا ذاته لما يجي يزعلك بيزعلك عن روحك، ما بيزعلك عن حاجات تانية. وفي حاجات برضو بتشبه دي. في الآونة الأخيرة دي أخذت تتذكر بعض الحاجات في جنوبنا ده. أنا كالعادة I'm not gonna mention الجهة، لكن في جهات غير إيكاتورية، يعني نان إيكاتوريا people أو communities سميها. بقوا يحاولوا يتكلموا عن تاريخك أنت. هم يتكلموا عن تاريخك. هسه ده هو الموضة بتاع اليامات ديل، يتكلموا عن تاريخك. قريته لو بالحاجات بالتاريخ الحقيقي بالطريقة اللي بتخدم شنو الأهداف بتاعته، وأهدافهم كمان شنو الاستراتيجية. دي أخطر حاجة بالمناسبة، أنه زول دار يخلق له واقع أنه يخدمه. وإذا أنت مثلا أنت طبعا ما ممكن تقدر تمشي توقف زول لا ما تتكلم ومشي قول كده. إذا حاولت محاولة تصحيحية طوالي بيكون شنو يزعلوا منك أو من الجهة اللي قالت، طوالي يعملوا لك شنو حملة مضادة. والحملة المضادة دي أحيانا هم يعملوها هم دايركتلي، يا قاموا شنو يستخدموا ذاته ناس منك ذاته يقوموا يسوقوا في نفس الاتجاه. بالمناسبة دي حاجة خطيرة جدا جدا. دي هو زي السياسة بتاعت المستعمر زمان كان بيعمل شنو divide and rule، انه عشان انت تقسم بين المجتمع المعني عشان تمرر بعض الأجندة السياسية، وبعدها تكون سهلة بالنسبة لك عشان تحققها على مستوى الأرض. يلا الحاجات دي يعني لها زي أقل من سنة ابتدت تظهر. زمان كان بتتعمل بطريقة إندايركت، لكن أنتم لو ملاحظين بقت واضحة. أنتم عارفين الجهة اللي قاعد تعمل الحاجة دي هو ناس منه. الناس لازم تفتح عينها. العمل السياسي انت ما بتقوم تزعل تقول يا اخي انا في ايني انا داير ابروفل الاثبات شنو. يمكن الناس ده ما قصد حاجات دي.
يا جماعة ما تكون don't blame people for nothing. no. أنت في العمل السياسي أو في الحاجات الناس people planning it against you. أنت بتشوف غرائن الأشياء الدايركشن ده ماشي وين، تحلله كويس عشان بعدين شنو ما تنضرب. لو أنت خليته ساكت كده أخوي وأخوك نتائجه دائما الحاجات زي دي نتائجها ما بتظهر يعني في نفس الوقت، بتظهر في وقت يمكن بعيد المدى، وعشان انت تجي تحله is gonna be very hard. انت فتح عيونك يعني ما اي حاجه تقول لا 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 دارس بات، لا 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 ما قاصد كده، لا 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 انتوا ليش شنو you guys are accusing people. الكلام ده ما بيودي الناس لقدام، وده بقى يتقال على لسان ناس ناس مسؤولين كبار بغض النظر ان احنا راضين عنهم ولا لا. بول مالون ده ما سهل يا
Sorry, guys. I think my network kind of cut me out. Just give me a second. I don't know what's going on. This is too much. Sorry. Give me a second. Like I said, please share for those who are there. We're almost finishing, closing the room, closing Facebook, YouTube, Twitter, and also those other apps. I forgot the name of them. So please wait. I'll get back to you. Trying to connect it. Thank you. في عنده واحد عنده أهله في ماقوي والعكس صحيح. الناس ملخبطة مع بعض كده. ده هو كون الوجدان الإيكاتوري قبل تكوين الدولة السودانية، قبل المهدية وقبل أي تاريخ إيكاتوري دي موجود. ما في زول يجي يحرف للناس تاريخ. الناس اللي في ناس ابتدت تصدق، في ناس ابتدت تصدق تقول لا 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 البتاع ده جديد، الاسم ده ودارين يشككوا. لا، الاسم ده قديم وده الشيء اللي بيجمعنا نحن. واي مساس، اي لمس لاي زول في اي محل من المنطقه بتاعتنا زي كانه لمس الزول الاخر اسم. يعني الليله لو اصبع قاعد توجعك، انا متاكد اول شيء حيجيك حمى وصداع في راسك ده، وانت عندك الم في اصبعك سواء كان في القدم او في اليد. ده ما يوحش لنا نحن جسم واحد. مهما الحملات زادت، مهما الحملات بتاعت التشويش كترت، ده بيزيد نسبات وبيوضح حاجات. نحن ما نزعل، كل ما حاجات دي ما متلازمات. الحاجات دي يعني في العرف السياسي معروف. إذا زول مش طلع بيلقاه في حاجات عنده متلازمات مع بعض. الكذب الكثير ومحاولة أنه التقليل منك ومحاولة نسج بتاع تاريخ من وحي الخيال تخدم بعض الأغراض المدسوسة تحت يلمعوا عليك. دي كلها المستعمر ما من يجي كان من أوروبا يجي أفريقيا وآسيا كان بيعمل كده، يجي ينصر ده على حساب ده، يجي يكذب ويجي يغير اسامي المحلات ويقعد يستهبل. بعض مرات يجي للناس باسم الدين ذاته، زي ما في مثل بيقول لك قال في جاد. انا بحترم الاديان، جاد بيحسى ناس مستعمرين جو قاموا جايبين معاهم واحد من الكتب السماويه. انا يعني اؤمن بكل الكتب السماويه، لكن بعض مرات استخدام شيء جيد لتحقيق اشياء خبيثه is not good too. ربنا ذاته ما بيقبل. جلقوا الناس قاعدين قال لهم اسمع تعال شفت want to cross this river. هم ما عندهم مركب. ليه؟ لانه نحن جايين شايلين كتاب ربنا دارين ندعو للفضيله. طبعا لما يقولوا لك زي ده انت ما ده كلام ربنا. فزول ناس المنطقه الغوره قاموا جابوا مركب عمل لهم كروس، يعني عدوا بهم، يعني عبروا بهم البحر. قال لهم نحن هسي بنجي راجعين بعد 10 يوم. اجوا راجعين تاني، مشوا قدام غاموا مستعمراتهم. ان نفتح عيوننا ما في تاريخ مزور. نحن حنجيب بالمرصاد، ودي مسؤوليه استاذ اتيكا وكل الناس المستمعين تحت والناس اللي بيجي يستمعوا فيما بعد، وده هو مهم. دي مسؤوليتي. امشي اقرا القصيده بتاعت محمود بكر بتاع صحيا كنار. في واحده في واحده من الغوافي او نص منها بيقول انه انت يعني لو شفت انه مثلا ده طبعا شعر والشعر يؤخذ به ذاته في التعبير. اذا شفت الناس كلها ابت حاجه بتخدم بنو وطنك، اهلك المنطقه انت لقيت نفسك فيها، انت براك الصد للمهام، براك كفرد. يلا بعد ده حتجي شنو؟ تعمم. شكرا جزيلا. انا حاجيف هنا وانا مبسوط انه الناس بقى شنو؟ بقت تعرف الحقائق. نحن بس ما قال ان احنا عبد العريف ان احنا عارفين، نو والله بنستفيد ذاته من الكومنت بتاع الناس اللي بيكتبوا تحت، والناس تحت قاعدين ديل بيسمعوا ديل بعض مرات بيعرفوا، مش بعض مرات always بيعرفوا اكثر مننا. والناس اللي بيجي يستمعوا مع بعض مرات بيتصلوا، بعض مرات بيشجعوا الناس في رومات تانية. نحن برضه كلنا نحترم بعضنا، والزول الدار يضل السبيل مننا ذاته ما نعمل معاه مواجهة، نهديه بالرشاد بالكلمة الطيبة. شكرا جزيلا أختي ديدي، أخ سيجي،
والأخت سوبيري والأخ أتيكا وكل الناس التحت. شكرا للاستماع، طولة بالكم معانا. شكرا. شكرا لك كثير يا اخ جيمس، والله انا مبسوط لما اسمع ذاته تتكلم يعني. بجد نحس كأن انا قاعد في حصه عربي. هنا قلت له لا لا والله كلاماتك قوي شديد يعني. ربنا يباركك، يباركك لعائلتك ويباركك الاستوائية كله، لأنه صراحة إننا عايزين عقول زيك كده اللي بيتكلموا يعني بوضوح وبكل اللي هنا، لأنه صراحة يعني كلامات قلته ده ده كلام من ذهب لأي إنسان عارف الوضع إحنا فوق، وفعلا نستفيد منه. أنا بس أنا بنادي لكل الاستوائيين أخواننا وأخواتنا نتكاتف عشان نقدر إحنا نبني استوائية الكبرى اللي هي كانت رمز لنا ورمز لوحدتنا. احنا ما بنخلي، لانه هو لسه رمز بتاعنا واحنا احياء as long. لانه في مثل بيقول في العصر الجريجي كان بيقول لو الدولة اتدمرت، يعني طبعا ده جاء من قصة بتاع التروادة، واحد من القصص اللي اتكلمنا عنه بتشبيه بموضوع بتاع استوائية which is تروادة بالعربي، لكن بالانجليزي ستروي. the city of Troy اتدمرت، لكن guess what، يعني الشعب بتاع تروي ما زالوا عاشوا، وهم واحد منهم ياهو جا طلع شخصيات excuse me، شخصيات زي ناس بيقولوا منه يا اخي هومر. طبعا هومر ده هو هو يعني سرد الموضوع شفهي ما كتابيا، لكن في ناس ديتا كتبوها من الكتاب اليونانيين، انا ما متذكر اسمه، فهم كتبوا الكتاب بتاع تروادة ده، وبقت واحد من القصص المشهورة، لكن اليونانيين كانوا فاهمينه وفاهمين المغزى منه. فالشخصيات دي لعبوا دور كبير في التاريخ، فقال شنو الارض يمكن يسلبوا منك، لكن انتوا كان موجودين ترجعوا فوق. واثبات لكلام بتاع ناس تروي وتروادا او تروادا واحداث ده، نرجع للاحداث بتاع اسرائيل وارض بتاع فلسطين اليوم. انت كان لاحظت حتى الشعب اللي هسه بينادوا حالهم اسرائيليين، مع انه طبعا في اسئله كتير طبعا ما عاوزين ندخل فوقه، لكن هناخد موضوع بسيط. انه الشعب اللي هم بيقولوا اليهود اليوم اللي بنوا دولة إسرائيل الكبرى ده، آه كان الفكرة موجود على أساس إنهم مطرودين من أرضهم وهجروهم لأوروبا وآسيا وإفريقيا، وهم لازم يعودوا. قام كتبوا كثير من الأرسنة لأطفالهم، يعني حاجة المهمة عشان كده قاعد نقول لأجدادنا ولأعمامنا وخيلاننا إنه يكتبوا. كان ما يقدر. هسه احنا في عصر جديد ممتاز، عصر ما محتاج تكتب ذات، انت بس تاخد رساله صوتيه، رسالتك ده بيكون وصل اظن انت بتخطه في ورقه بنفسك، حتى لو انت خربشت فوقه فكره بتاع، لكن لما تيجي تسرده في التسجيل بيكون واضح. واحنا هنا الجيل الجاي، الجيل الهسه ده والجيل الجاي نقدر نحن يعني نظبطه في طريقه كتابيا، وبكره كلاماتكم ده بيكون وثائق يعني موثوق، لانه انتوا ناس اللي عشتوا فوقه، واحنا بنكون ذاته كشهود للكلام ده، لان احنا ابنائكم، انتوا كنتوا من ابناء استويتوا، ما ناس جايين من غربه. فالتاريخ دائما الاصحاب البلد ياهو بيتكلم عنه، لكن لما يكون في بقى ناس ثاني بيجي بيكتب تاريخك، معناته هم حرفوا تاريخك واكدوا ان انت مهزوم. عشان كده نابليون جاب الكلام ده، قال التاريخ بيتكتب مع شنو؟ مع المنتصرين. وده كلام باطل، لانه هم قدروا يسيطروا على الناس، لكن احنا نعرف ان التاريخ بيتكتب باصحاب الحق، اصحاب الواقع. فاحنا ما نخلي كلام بتاع نابليون ده يكون هو الواقع بتاعنا، لانه ده بقى حاسه ان شايفينه، واحنا لسه ما هزمونا. يعني الطريقه لسه الناس اللي على النيل بيلعبوا دور، بيحاولوا يزيفوا تاريخنا، بقى يلعبوا كانهم ما هزمونا، لانهم لقوا ثغرات، لكن الثغرات ده بيقدر يتقفل لما احنا الشعب نتمرد ضد هؤلاء الناس او نوقف ضدهم، لانه انت عندك قوه بتساوي زول اللي بيتكلم متعلم. صدقوني انتوا ناس الاستوائيين بتاعنا ده، افكاركم ربنا اداكم الحكمه، ما محتاج تاخذ شهاده عليا عشان تقدر الناس دي اللي بيتكلموا شهاده عليا كان تخيل عندهم دكتور قالوا كان مع سلفاكير، لكن لما يتكلم كانه الطفل يقدر يتكلم في ابتدائيه او ولا في حضانه، حضانه ذاته بقى بيعرف يتكلموا شويه، لكن ده بقى زي حضانه عادي كده. انت شفته امبارح في الغرفه بتاعهم اللي
اللي المنافق او الكانتر فيت اللي بيقول هو منداري ده زول اللي بيتكلم بيدعي هو منداري ده. يعني في واحد هناك قال له دكتور، انا من ضحكت قلت دي دكتور يا تو بقى بيتكلم زي زول الجن كده بطريقه ذاته ما منطقي. وده كان واحد قالوا كان شغال مع سلفكير، لما اليوم ده جابوه قال في اوضه اوتشان قاعد يتكلم، قال قاعد يفسر فول بتاع سلفكير ده كيف. اتخيل المنظر ده، وقال ده دكتور يعني دكاتره. الله يساعد دكاتره اللي جلسونا بمشكله. المهم حاجه نقدر نقول استواء عندكم كل الامكانيه، وانا بشكر اخويا جين جيمس وربنا يبارك ويديك كل الحكمه، وان شاء الله نشوف ارض الاستواء كله نحن كمجموعات اللي قلنا كافه من الاستوائيه يعني نشوف دولتنا يتكون، وان شاء الله ايضا اعمامنا وخلالنا. انا عارف في ناس تانيين غادروا السنه اللي فاتت، لكن احنا نكمل نجاهد عشان نقدر نشوف الحق. ارجوكم elders please write and start recording. انا بتمنى منكم تعملوا حاجات دي بس اكراما للجيل الجاي، ما لي انا لكن للجيل الجاي. وشكرا. سوبري I hope انت ده كان عندك كلام اخير، لكن نرجع لديدي and then we close. Thank you. سوبري سيستر سوبري I don't know maybe وقت بتاعكم متأخر، أنا آسف. فلو أنت جاهز بس open your mic. ديدي آخذ الميكروفون، ادينا آخر كلامك ونشكرك على التوبيك. Thank you. Are you there ديدي؟ ما تسمعوني صحيح؟ Hello guys. ديدي brother جيمس أنت تسمعني مش؟ okay. Yes, yes, I'm here. okay Yes, okay yeah. yes, I'm أنا here. قلت What okay. could you say? Your voice. كنت صوتك كان قاعد يقطع. ده منك أنت، لأنه أنا ما ظهر لي هنا قاعد يقطع. I think من إرسال. Okay. Yeah. Oh yeah, I think you're that's from my side. Because I think kicking me, come on, I get kicked out from Premiere many times. So قبل ما تدي فاينل ثوت بس سؤالي لك سؤالي لك على التوبيك اللي عملته ده عشان نقدر ننهيها برسالة. طبعا احنا اتكلمنا انه يونايتد نيشن عمل انه توصيف بتاع الوضع اللي جنوب السودان فوق ده وضع بتاع ارهابيين ضد المواطنين، يعني في ارهاب ضد المواطن. فرسالتك في الناحية ده، عشان احنا طبعا الموضوع بيتعلق كمان باستوائية بالاخص، احنا كاستوائيين ناس احنا عايشين في الوضع ده. So what is your message to people of Equatoria in particularly بالأخص الناس اللي قاعدين في الغربة في وestern country في الدول الغربية، وبيعود لناس اللي في الأرض هناك، وكيف نقدر إحنا نوقف الوضع ده إرهاب ده continue. وقبلك أنت وصفت حاجات مهمة جدا، وبس من هناك continue. وشكرا. يلا بعد كده نختم بأغنية أنت كان خطيته، وشكرا لك. Thank you. Sorry, can you repeat your question? Okay, can you do you hear from Facebook clearly or not? No, I'm kicked out of Facebook actually. من جبالك I'm trying to reconnect. أنا سؤالي لك yeah. أنت كان سمعتني كويس. سؤالي لك على أساس رسالة بتاعك شنو لاستوائيين. طبعا أنت تكلمت عن العنوان هنا الأمم المتحدة وصف وضع بتاع يعني it described the condition to the people in South Sudan in particular as civilian being terrorized by those who are armed, if you say powerful warlords, because they are warlords. الناس ديل ماسكين البلد ده بإرهاب من كل الجهات، إن كان جهة جوا ولا برا. فأنت رسالتك شنو لاستوائيين بالأخص؟ What is your message to Equatorian in particular في ناحية بتاع الوضع إحنا فوقه عشان يطلعوا من الوضع ده. And what is your call and demand for the people of Equatoria, the people of Equatoria, not those who are trying to affiliate themselves مع أحزاب، لأن الأحزاب ديل ما قدروا يودونا قدام، هم فشلوا، لكن في some Equatorians still believe that الأحزاب دي بتدينا حق. فأنت الديمان call to Equatorian شنو؟ Equatorian في ناحية المسج ده اللي جبته اليوم ده. I hope it heard me clear.
Yes, Thank you. I do. My network keeps telling me bad. No problem. أنا But قاعد نسمع poor يلا connection. بعده we can play the music from your side and then we close the room. Thank you. اتفضل. شكرا. Um, yeah, thank you. I think طبعا رسالة ده واضح. إحنا قاعدين نجيب رسالة ده from 3 years ago up to now. أول حاجة نقدر نشكر الناس اللي هنا ده كله. داود, I want to thank you. You say that you always come when our room comes when in the time that probably inconvenient to you over there. But I just wanted to thank you that you usually come and also you come and listen and participate in writing. Thank you. These are all important. When I want to thank all of you, Nairobi. Thank you. Um, I want to thank you all who are here because it's not about us who are talking only, but it's all our participation. Because when it's said, it's written. Well, it's been said, Kali, an iron sharpen an iron. يعني لما نتكلموا مع بعض هنا ولا نسمع مع بعض we دي are أنا sharpening بعتذر في ourselves. حاجة أنت تكلمت نيروبي كان سأل سؤال ليك قبالك ممكن كان أنا سمحت بعدي أنت تنتهي أنا بس بجاوب على السؤالات اللي سأل مكتوب في الشات. Maybe you can go on answer and then while I prepare something and it's then okay. I Yeah, can if you give don't the mind, I'm sorry. أنا قاطعتك عشان لأنه أنت ذكرت نيروبي and then كمان نيروبي kind enough not to remind me of the question because the question was very important and I'm going to look back to it هنا scrolling it. لأنه سؤاله كان قاعد يتكلم about if I'm looking for it. What is the solution if you don't want individual arming themselves? Who should they wait for? I don't know. Narube Giberi Kanfi, a lot of comments. Did you get an answer from any of these or not yet? Can you write something down there just quickly? If you didn't get a clear answer, then I can come and answer you here. Can you write something to me just quickly down there in the chatting? I want to be actually invitation. That'd be easier instead of writing. ما مشكلة. Just jump up. إذا كان ما شغال ما مشغول. Please jump up and you can say something quickly on that and then I can answer you the best and I appreciate you for your question. لأنه مهم جدا السؤالات اللي بيسألوه ده لازم نجاوبه ممكن نخليه unanswered because this is all concern our people of Equatoria and I really appreciate our sister Nairobi as one of also the activists and also people who believe in Equatoria and want to hear the truth about Equatoria. How can we stand for ourselves? Oh yeah, welcome Nairobi. Please سؤالك كان شنو؟ انت لقيت انسى قبلك من التعليقات ولا ما لقيته؟ وكان ما لقيته ده continue remind me that question and I will answer you here. Thank you. اتفضلي. Hi, good evening, good afternoon, and hello to everyone up here and down there. I'll just be really quick. It's really late over here on my end. The question that I asked earlier was when Sister Superior was talking about arming ourselves and you interjected. I kind of got a gist of what you were saying and what your concern was because, yeah, like Sister Didi was saying, you were saying something or asking questions and it wasn't really clear I didn't know what your thought was behind your questions. So I kind of got the gist of it during the conversation. But you can elaborate unless if you have something more. But I just got the part where you're talking about like just not arming random people, which is I agree with that. But if you have something more to elaborate on that, no problem. I'm here to listen. Thank you. Oh, thank you so much. Yeah, لأنه سؤالك قبلك very important. Like I said, we Equatorian people, we welcome any question from our brothers and sisters. And that's true because the reason why I asked earlier Sister Superi for a lot of things that she was talking arming people. We cannot arm people randomly, and exactly you got the point. And Didi also kind of like really even intervened to kind of explain my thought clearly, because some people did not understood. Some people assume that I want Equatorial to be defenseless. بمعنى تاني Equatorial يكون
mind do any opportunity to stand for themselves. Well, that's not what I meant. What I meant is Equatorian, for them to be defended, we have to have a specific people taking the task to defend themselves. Or I mean, defend Equatoria. And عاوزين unify Equatoria based on this collective, not in, not in, what do you call it? Exclude, not exclusive, but inclusive. Include everybody, but not exclude everybody. Because Equatoria is an entity where all the tribes within the Equatoria region is equal and respected and honored, and that's what its objective. وإحنا كإيكواتوريان nationals, this is what our main objective is. وطبعا this is part of the action to come. That's why I said instead of us, and I was annoyed by what the others from the Upper Nile politician using that everybody armed themselves. They are going to create a crisis because in every person to be given that weapon, it's not responsible, it's not reasonable, it's not wise. وهم هنا بيقولوا opposition. Some of them even call themselves armed opposition. What are they doing? They want Equatorial to be a massacre place, like a place of massacre. No, we cannot accept it. يعني أنا اديت تشبيهات كتير كبيرة لقصة هتلر when he final days بتاعه هو قال لناس German go and arm من kids لناس نساوين وفي النهاية they paid the price because لما Russian jet دمرهم كلهم. And then also I gave example even before yesterday about the incident of Somalians and incident of Upper Nile by itself. Upper Nile عندهم سلاح لكن ما قادرين يقدروا protect themselves. ما قادرين secure security. So security ده عشان يحصل ما بسلاح. Is some people have to be selected to take the lead to put that thing in order. لأنه إحنا هدفنا عاوزين نبني law and order. لأن الناس في جنوب السودان بالدولة ده بكله ما عنده law and order, and this law and order is not going to come from criminals. يا هو هم وظهروا هم criminals. الناس ما عندهم any respect to the law and order. So we Equatorian, we know what is the best for us, but not to follow these chaotic upper Nilers politicians who are trying to persuade Equatorial to come up to the same mentality. يا ناس Agwelek وناس Kidguang will get into a fight. Today, who's paying the price? The people. So حاجات ميليشيات قبلية ده ما بيجي us anywhere. But so I hope that clarifies everything. But thank you so much, Nairobi. I hope I answered you too. I hope you're satisfied by my answer. Yes, thank you, Brother Etika, for your clarification. I got the gist of what you're saying. Thanks again. Thank you. Going back to you, Didi. Sorry, I cut you off because I have to remember that she asked a question, and I have to kind of because I read some questions and her question was there, so I did. Thank you. Go ahead, Didi, please. Put your final thought, and then we will put it with music, and then we close it. Thank you so much for your time and your patience. Are you there, Didi? Unmute yourself. Hello, Didi. Are you there? Your mic is off. Oh. Sorry, I was coming from far, from a distance. Oh, okay. No problem. Sorry about that. Yeah, sorry, I was hearing from a distance, so I was approaching my phone. Yeah, you can finish, and then when you're done, then I can come up. No, I finished. She said she's satisfied with the answer. I think she said she already got the answer, but she was just trying to, if I'm actually, that's what I meant earlier in those answers, because when you intervene, you helped out in a lot of explanation. But some people misunderstood me when I was asking question to Sister Superi on the point that, why and some point that I said what, they could not understand it. But I think the question was clarified when you came in and explained a lot from what I was thinking, because people didn't understand what I was thinking on that question. So yeah, but then I also kind of added something, just a few, on the idea that why I asked these questions and ليه احنا كإيكاتوريين we have to stand on this. فاتفضلي انت عندك final words, and then we put the music وبعد كده بنختم نقفل الغرفة. وشكرا. Yeah,
If you, I think you asked me questions, I think, but I forgot because also you, at the same time you cut me. That happens sometimes when we ask each other question and somebody gets cut and then you forget what the question and the answers you want to give. Okay. I think You you want me can to remind? we can go while I wanted to, I'm looking for what I wanted to play, and then if somebody's ready, You want and me to then remind they you the can question? no, it's okay, it's fine, it's fine. Let somebody, maybe you can ask someone, and then or while I'm looking for what I wanted to play, and then you can or if anybody has something to say, and then yeah, I can come up. Thank you. Actually, we don't have anybody. We're just going to close it with your final. But my question to you earlier, انت رسالتك شنو لإيكواتوريان في ناحية بتاع موضوع بتاع إنه I can't answer it because I'm looking for something that I had wanted to answer you, but you stopped me. I'm looking for something right Okay, now. go ahead, look for it. I will just I'm looking put for my something. thoughts. Sorry. No, go ahead, look for your what you want to look for, and I'll put my thought in. So at the end, الناس اللي جو هسه واللي هيجوا later, this is طبعا a Great Equatorial Nation in Clubhouse, in Facebook and YouTube. It's called Equatoria, Equatoria Free Forum. and طبعا احنا بوضوح كل ما بنخجل ولا بنخاف من اي زول، بنقول احنا وطنيين او قوميين على اساس دولة استوائية. طبعا اليوم احنا واجهنا الاف التحديات، لكن رغم التحديات ده ما بخلينا احنا نجيب. I know we have been challenged by those who come as a group or gang of group او مجموعة انا بعتبرهم عصابات بوضوح، لانه هم بيحاولوا يغزوا افكار في مجموعات بتاعهم بدل هم يقعدوا ويتفاكروا مع بعض كمجموعات. اي مجموعه لما يتجمع مع بعض وبيجي بيحاول يديك يغزي لك فكره، واحد تاني بيقول له يا سيد وانت المسيود او انت يا هو زول تبعي، ديل ما مجموعات. يعني تقول مجموعات فكريه او مجموعات بيقدر يحاول يحل المشكله، لانه هم مجموعات عاوزين يقودوك بطريقه بتاعهم، حتى لو ماشي غلط هم ما دايرينك تسال. ف this is not what احنا كايكاتوريان ناشونالست او القوميين نقبل الفكره ده. احنا قوميين نقعد، حتى مرات احنا يعني ممكن نجادل الفكره. يعني في كثير من الناس انا بعرفهم، يعني ديدي سي جي ايفن جيمس and all those، نقعد مرات نحاول نداول الفكره بتاع الانفصال. بس قبل ما ديدي، لانه طبعا انا حبيت شويه من التوبيك. طبعا ناس كتير بيسالوا احنا انفصالين ده كيف؟ الانفصال ما جاء لأن أسباب زي ما في ناس كتير بيعملوا دعاية إحنا انفصلنا من الانفصاليين الاستوائيين. طبعا ده دعاية اللي بيحطوه في وسطنا أو اسم اللي يدونا له. جاء بطريقة على أحداث كتير، لكن الأساس الأول هو إحنا شفنا استوائية وين وضع بتاعنا كاستوائيين. إحنا قاعدين نشوف حالنا من المنطق أو من نقطة استوائية، ما قاعدين نشوف حالنا من نقطة جنوب السودان اللي ما موجود. حتى جنوب السودان موجود في جوبا، لكن إحنا ما جنوبيين، لانه جنوب السودان ده فكره بتاع على النيل، ده ما فكره بتاع استوائيه. كان جاء في الجد ده فكره جاي من على النيل. انا بتحدى هؤلاء السياسيين اللي بيقولوا هم معارضه، يقول لنا الفكره دي جايه من استوائيه. استوائيه ما فكر فكره جنوب السودان. حتى انيانيا لما جو بالفكره بتاع احنا عاوزين نحرر حالنا، هم اولا اسسوا حالهم كاستوائيين، لانه الفكره بتاع استوائيه كان موجود في وسطهم. لكن لما هم شافوا على النيل وبحر الغزال في نفس المأساة، هم قاموا ضموا نازل وقال احنا جنوبيين. لكن الفكره بتاعت جنوب السودان ده ما كان اساسهم. اساس الاستوائيه كان هو استوائيين فقط، لانه هم عارفين تاريخهم جاي من وين. لكن لما هم شافوا ده، هم قاموا حاولوا يتعاطفوا مع اخواننا في على النيل بحر غزال، قام جابوهم في وسطهم. لكن الخيانات ظهرت، واحنا تعلمنا من درس ده، فاحنا ما عايزين نعيد الدرس ده تاني. اخطاء اللي حصل في الثمانينات واخطاء اللي حصل في ايام الاتفاقيه بتاع جوزيف لاجو مع النميري، ده كفايه لنا عشان احنا تاني ما نرجع لاخطاء. فحس الفكره اللي احنا جايين بها كاستوائيين قوميين، استوائيه كان عنده كيان باساسه، دوله من قبل ما يكون هو ذاته جزء من جنوب السودان او جزء من السودان المعروف. احنا استوائيين كنا يعني تعتبرهم، انا ما بقول ممالك، انا ما بحب اقول احنا ممالك، لانه كلمه ده حتى ذات الناس اللي بيستخدموها هم ما فاهمين كلمه ده شنو. احنا شعوب من كل عندنا لغات وحضاره.
لكن جمعنا مع بعض، انسجمنا مع بعض كشعب استوائي، مقارنه مع الناس على النيل اللي هم بيقولوا هم ممالك وهم الدوله وهم وليفر. والله معاهم، ده مشكلتهم، هم يعيشوا يبنوا دولتهم، لكن ما يجي يجننونا هنا، ما يعذبونا احنا. يا اخي لازم نكون تحت جنوب السودان لان احنا لازم احنا جنوبيين، وهم في نفس الوقت بيناقضوا نفسهم، يقولوا هم مملكه، هم دوله، هم شعوب. اوكي طيب ابنوا حالكم. احنا استوائيين اجدادنا من جو اتكاتفوا مع بعض ضد الاوروبيين، الاتجاه الاوروبي او الاتجاه الاستعماري الجاي من اوروبا ومن من هؤلاء الناس بيسموهم آه الاتراك العثمانيين. ديل ما خلوا انه الاجانب يجي يفرتكم، بالعكس هم قالوا احنا اصحاب الاراضي ده واحنا كلنا جيران بعض، سو خلينا نتكاتف. هم عملوا حمله على اساس تكاتف، فعلا قدروا يصدوا للدول ده، رغم انه في كان يعني الشعوب تاني عندهم القوه بتاع العدد على اساس هم بيقدروا يعملوا تصدي، لكن في النهايه هم نظموا بعض وبنوا حالهم، اتكاتفوا وقدروا يعملوا حاجه. فاستوايا اتبنت من خلال الكلام ده، لانه كان استوائيه كان ما اتبنت على الوحده، ما كان في حاجه اسمها استوائيه. Let me tell you what I mean by that. الاستوائيين قبل ما يكون في حاجه اسمها استوائيه الشعب الاستوائي قدر يتوحد. اوروبيين لما حاولوا يغزيهم ويدمرهم ما قدروا، فهم قالوا القبائل اللي في وسط اللي جاء الدوم الكلمه بتاع استوائيين ده. اول قال ده القبائل بتاع لادو كيندوم، غيرهم من لادو كيندوم تو استوائيه. المهم ادوا اسامي كثير لكن ما قدروا يوصفوا اساسنا احنا كيف بدينا. لكن احنا ابناء استوائيه فهمنا بعضنا وقدرنا نبني حالنا واحنا عشنا، اجدادنا عاشوها. حتى الاوروبيين لما جو في النهايه عشان يكونوا governors يستولوا علينا كاستعماريين، هم قالوا تعرف الناس دي لو كان عندهم التكنولوجي بتاع اوروبيين هم كان فاقوا منهم، يعني كان فاتهم بكثير، لأن الناس دي بيعرفوا نظم. هم رغم ما بيعرفوا اللغة الإنجليزية، معظمهم كان ما بيعرفوا الفلسفات الأوروبية اللي تطورت وقت ذاك. العلم وقت ذاك طبعا احنا في عصر وقت ذاك كان في عصر التنوير، يعني بعد بيسموه شنو التطور I forgot the word. بعد الثورة الفرنسية، طبعا الثورة الفرنسية ده وقت ده بيجي بيسموه عصر التنوير أو the Enlightenment era. The Enlightenment era gave a moment where Europeans began to develop themselves، يعني بقى يطوروا حالهم كدولة أوروبية، بقى حتى الصناعات بقى يظهر وكده، وكان اختراعات وآراء نظريات. طبعا نظريات علمية هسه اليوم احنا كلنا تعلمناه، نظريات علمية إن كان في mathematics، في حساب، إن كان في علوم. المهم ده نظريات اللي بنى حضارة أوروبا. في وقت ده أوروبيين في نفس الوقت هم غازيين إفريقيا، اوريدي العبودية كان شغال ذاته في نفس الوقت. لكن استوائية كان عنده حاجة بيختلف من باقي دول ديل، هم بيتكاتفوا، يعني حكمتهم كانت تكاتف، هم عارفين انه في تكاتفهم قوة. وده حاجة اللي قدام، حاجة اللي خلى الاوروبيين ذاته يختلف، لانه الاوروبيين في وقت بتاعهم عشان يقدر يوصل لتطور توحيد، هم ما كان لهم فكرة ده، كلهم كانوا بيتنازعوا ضد بعض زي على النيل، كانوا بيتقاتلوا لدرجة حتى ممكن دي يقدر يريمبر this incident بتاع the Vikings. As those people like the guy from the last what do you call it, the last kingdom. How these people were inverted. and بريطانيا هو مثال الأعلى للكلام ده. بريطانيا اجتاح فوقه ناس ال بيقولوا شنو اسكندنافيان ديل، معظمهم جايين من النرويج، تانيين جايين من بيقولوا شنو يا أخي بولند. المهم مكانات الأوروبية دي أنا نسيت اسمهم. I couldn't remember because when you think too much you forget. المهم دول ديل هم كونوا بريطانيا اليوم احنا بنعرف. لكن الناس اللي مسكوا بقبائلهم الايرلنديين والاسكتلنديين ديل رفضوا ان يكونوا يتلاشوا، وهم حاربوا نمن بقوا شنو في النهايه عملوا طريقه بتاع استسلام، نفس حركه استوائيه في ناحيه. لان الاستوائيين لما جاء الاوروبيين قدروا يسيطر عليهم، عملوا اتفاقيه، لكن الاتفاقيه ده كان نوع سلبي نوع ايجابي. السلبي بتاعه انه هم رضخوا للمستعمر، لكن الايجابي بتاعهم هم وقفوا اي اتجاه اوروبي او اتجاه اجنبي يعمل تدمير في مجتمعهم. يعني ما عمل تدمير في المجتمع مقارنه مع على النيل اوريدي دمروهم مع الشماليين اللي هم اليوم زادوا بيقرب لهم اكثر من ما بيقرب لنا. الشماليين ديل دمروهم مع اتراك وعربوهم وخلوهم بيكونوا
يعني معظمهم هسه بيدعوا ان هم عرب اكثر من يكونوا هم افارقه. وبقى بياخدوا كلمه بتاع الاسلام ده كطريقه ان هم يا اخي ما بيختلف من الناس، لكن المسلمين في افريقيا حتى في غرب افريقيا في مسلمين وهم زرق اكثر من ذاته من دارفور. لكن المهم ده حاجه اللي لعبوا دور ده. الاستوائيين قدروا ينظموا حالهم وقدروا يعيشوا. فاستوائيه قدر يبني حاله من خلال اطفالهم يتعلموا في وسط. يعني نفس الحاجه اللي استوائيه عملوا اليابانيين عملوا في العصر الماضي في القرن ال 19 من 18. لان من اليابان الاوروبيين دخلوا فوقه، اليابانيين كان عندهم حضاره براء بيختلف من الاوروبيين. لكن حاجه اللي خلى اليابان يجي ينتقم، انت عرفت الحرب العالميه الثانيه ده لما اليابان جا الرد بتاعهم ما كان لانه يعني طبعا في ناس كثير ما عارفين يابانيين، والامريكان احترموا اليابان في حاله ده. اليابانيين قال يا اخي الناس دخلوا في وسطنا ودمروا حضارتنا لما بقى يخلونا احنا نكون اوروبيين واحنا ديفرنت. اليابان قال اتعلموا تعليم اوروبيين وينتقموا منه لان الناس زي دمرونا على حضارتنا. وفعلا اليابانيين لما في الحرب العالميه الثانيه عند هاريهيتو which is the emperor بتاعهم الامبراطور بتاعهم، زول ده مكن يابان في مرحله. يابان كان بيساوي المانيا بيساوي امريكا في العلوم. يعني النازل ما في زول بيقدر ينافسهم. حتى لما عملوا اول ناس اللي عملوا بيقولوا شنو حرب جرثومي ده اليابانيين. اليابانيين قدروا يجيبوا لما جابوا السجنات الامريكان خطوهم في سجن بتاعهم في فيتنام بيقولوا شنو الفلبين ومناطق دي. طبعا هم مسكوا اراضي دي كلها حتى هونغ كونغ مش هونغ كونغ سوري مسكوا لحد تشاينا. النازل كان في سجنات امريكان وبريطانيين خدتهم معتقلين يلا بقى بيجرب فوقهم جراثيم السام ده. يا هو وقت ده من وقت ده بقى بعد الحرب العالميه الثانيه بقى العالم بيتكلم عن حرب الجرثومي. وده كان من تطوير بتاع اليابانيين. اليابانيين قدروا يلعبوا دور كبير في بناء جرثوم في خلايا انسان على اساس هم يقدر كيف يقتلوا عدد كفايه. كان بقى ما قدروا يحاربوا بسلاح. فالفكره ده كمان جاء ليتا لما الالمان يعرفوا كمان يجربوا في اليهود اللي بيقولوا اوروبيين. لكن other than that بس انا عاوز اركز انه اليابانيين قدروا يحافظوا انه اوكي نازل عملوا لنا اذلال احنا حنرد. استوين ما عملوا كلام، استوين بس ركزوا على سين احنا عاوزين نبني سلام ويانا يتحضروا. نفس الفكره بتاع اليابان لما قال عاوزين يانا يتعلموا يكونوا في مركز يقدر يدافعوا عن نفسهم. هم وصلوا لكن ما وصلوا لمرحله انه كيف ينتقم. الفكره الانتقام ده ما عندنا عند الاستوائيه. احنا قاعدين نشوف الانتقام ده حاجه سلبي وحاجه ذاته ما عنده اي اهميه عشان نجي نورثه لاطفالنا. وده حاجه لسه شايفه في الاستوائيه. اليوم الاستوائيين ما قاعدين يفكروا عشان ينتقم. لحد هسه كان حاسس الاستوائيين بيقتلوهم بيطردوهم بيشهدون. تلقى الاستوائيين لسه يعني مركزين على حاجه احنا اخوان احنا جنوبيين. يعني عندهم حجج كثير، حجج على اساس احنا ما نفكر على انتقام ونورث الانتقام لاطفال الجاي ورانا. لكن في ناس ثانيين في دول different including جنوب السودان او على النيل ديل ما بيقدر يفكروا لمصلحه بتاع انه انا ما عاوز اورث جناي الكراهيه ده او الغضب. هم بالعكس بيورثوا اطفالهم الكراهيه ده بطريقه بتاع شنو؟ انت لازم تتعلم عشان تنتقم من عدو بتاعك. واليوم انت شايف الصراعات العالم ده كله ابعد انتقام وحاجات موروثه. يمكن الدوله الوحيد او الشعب الوحيد معروف في قاره افريقيا كله ما قاعد يفكر افكار ده. وده ياهو ضعفنا هنا، ده ياهو ويكنس بتاعنا. عشان نطلع منه we have to come out and stand for ourselves and be a nation. احنا لما انفصالين لما درسنا الوضع بعيد المدى. انا هسه قاعد نتكلم طبعا ممكن في ناس ما هيفهموا كلام بتاعي هسه، لكن شفنا من كل التحاليل بتاع الوضع احنا فوقه تاريخيا. بعدين لاحظنا الواقع احنا عايشين فوقه. وراجعنا احنا كاستوائيين في ناحيه بتاع الحسه الحركه الشعبيه استغل استوائيين ما قدام كرامه. جاء زلام وجاء اخذ احتلوا الارض بطريقه بتاع انه هم يحررونا. وظهر انه القبيله الدينكا هم اللي مستفيدين في الحكومه ده. وفي نفس الوقت ترى ده هدف تام اصلا الاصيل. قلنا اوكي الدينكا مشكله. بعد شيء لقينا ترى ذاته ابناء على النيل عندهم نفس النوايا. وده حاجه اللي صدمنا. انت كان شفتهم انت كان تعرف نوعين بس شوف خطاباتهم دائما متجه ضد الاستوائيه على اساس انه انتم منو احنا يا الثالث اغلبيه او احنا الثاني اغلبيه واحنا كلنا هنا يا العم. ده اللغه بتاعهم بتاع استفزاز الاستوائيين. غيروا من لغه استفزاز بقى عاوز يعملوا نصب واحتيال على سياسه استوائيين. احنا ذات عندنا اهلنا ما عندنا كلنا اقرباء عندنا اللغه كمان معاكم. بيحاولوا يكلفتوا الموضوع عشان استوائيين يكونوا غشيمين. واستوائيين هنا
اجدادنا قاعدين يموتوا ليل ونهار وهم عاشوا الواقع على على المخالفات الناس عملوا ضدنا، يعني في ناحيه المؤامرات especially انيانيا. انيانيا هو اللي بيوري بالتفاصيل نوايا تاع جنوبيين، انا بقول على ابناء تاع النيل بحر غزال، لان النوايا بتاعهم كان عاطل. الناس زي ما قدر، لانه انيانيا كان نجح عشان يكون دوله، لكن من جابوه من عشان يجي يدمر كلام تاع انفصال تاع جنوب السودان، ونحن نقدر نكون حالنا كمجتمع. مع ان استوائي هو كيان بذاته، لكن استوائيين فضل يعني حنوا لاخوانهم يقول تعالوا انضموا معنا عشان احنا نقدر نكون اساسنا. واستوائيين هنا التانيين دول ما لاحظوا انه ترى في خلافات اوريدي في على النيل، مع انه ديل بيقولوا اخوان. ديل ترى بيستخدموه مع الشماليين، قبل اللي جابوه خطوه في وسط اتفاقيه، ولعب دور انه هو الجنوب الشريف، وفي النهايه ظهر انه هو ترى عدو نمبر 1 لاستوائيه، وعدو ذات للقبائل الموجود في على النيل. وهو واحد من ذات بقول مؤسس بتاع القبليه الموجوده في العهد بتاع you know بعد تقول العهد بتاع القرن ال 19 ولا القرن هنا ده، لانه نازل طبعا هنا فينا نخطه على بيقولوا شنو يعني على ستيبس، لانه المرحله الاول النازل كان بيصاروا صراعات قبليه جهلي على اساس منو بيمسك تيريتوري، لكن بعد ما استوائيين قاموا بحملات ثوريه، يعني ثوريه افريقيه على اساس ان احنا افارقه وديل العرب، الزول ده جاء اتخذ الفرصه وقام بنى حاله وبنى اهله، قال يا جماعه احنا الدينكا احنا يا اصحاب الحق، احنا يا خلقونا نحكم. الكلمه ده طبعا هم قالوا سبيسيفيكلي، لكن الكلمه ده ظهرت بعد ما هو مسك السلطه في جوبا، وبقى يلعب دور كبير على اساس ياسس الكوميونتي بتاعه. لما جاء انيانيا بعد كوكورا وانيانيا امين مش اسبيل ظهر، اسبيل لعب دور كبير في تاسيس تاع الدينكا. ما يقول لنا قال يا كان في منو اسامي كثير نسمعوا من ابناء على النيل بيتكلموا عن قاده بتاعهم في على النيل. القاده اللي ما عندهم ما بيتساووا مع قاده بتاع استوائيه، لانه قاده الاستوائيه لما قاموا بانيانيا ديل قدروا يوقفوا التحريك بتاع العرب لما العرب استسلموا. نيميري يعني نيميري ما في زول اوروبي جو قال له يوقع، هو مع ناس جوزيف لاجو وقع لانه هو لاحظ ضعفه وين، والهدف منه ترى عشان يستغلوا استوائيين، لان استوائيين كمان ما درسوا الموضوع، وللاسف قتلوا قاده كبيرين وقت ذاك. وجوزفاك ستيل هو جريت هيرو تو اس، او نوت هيز نوت هيرو، هيز ا جريت هيرو، لكن ضربوه بالطريقه بتاع جابوا اخوه قال ده ما اخوك جنوبي يا هو اللي دخل في وسطنا وجي دمر الموضوع، وفي النهايه جا كون اساس الدينكا ده، واليوم دينكا موجودين. احنا استوى بنعرف حقيقه ده، لكن بس في ناس ما عايزين يتكلموا عنه. انا من جيل اللي ما شفت قبل اليار ده، ما عشت في وقت بتاعه، لكن درسناه. لما تدرس اي شخص ما محتاج تكون انت هناك. في ناس ما حيقبلوا كلامي ده لانه عاوزين يجاملوا ناس تاني، وفي ناس ما حيقبلوا كلامي ده لانه هم بينتموا لعبل اليار، عشان كده بيرفضوا الكلام الحقيقه ده. لكن الحقيقه هو استوائيه عنده الحق عشان يكون دوله، على اساس الثقه بقى ما موجود بيننا وبين على النيل. لما جينا اتكوننا بقينا الدوله، لقينا 3 فئات ماسكين الحكومه، دينكا نوير ان شلوك. ما يقول لنا هم ما كانوا هنا، هم اكثر ناس اللي كانوا اقرباء، هم بيقولوا هم اقرباء، ليه هسه بيقدر يقول لنا ما اقرباء؟ So these people انا ما عايز اطول عشان ادي دي لكن طبعا دي قال عنده حاجه كده يعملها، انا منتظر الكلام ده. فكان انتوا بتقولوا انتوا اقرباء، فانتوا خلونا احنا ما اقربائكم ده نعيش حياتنا، ما في شيء بيربطنا معاكم. ما تيجي تقول لي انت اللواء وانت منو، ما كل افريقيا ده كله اللواء كان ده تقول، ما احنا كلنا يا الحام. اللون الاسود ده ما بيقدر يفرقنا منك. خواجه لما نشوف شكلك اسود ده بيقول لك انت اللواء ولا انت يا قبيله، لكن احنا بنعرف اصولنا، لكن اخترنا نكون بنفسنا لانه احنا شفنا ما في علاقه بيوصلنا لمرحله. حتى اوروبيين بنفسهم عملوا دويليات، عندك البلجيكيين عندك الفرنسيين بيتكلموا لغه واحد، عندك الالمان والنمساويين بيتكلموا لغه واحد، لكنهم دويليات، دولتين. وانت تلقى اوروبا اوروبا المتحده ده كله بيقولوا هم يوروبيان يونين ده، ما هم كلهم عندهم يعني علاقه دموي وكده، لكن ما معناته خلاص تقول لي ده تحرف تاريخ بتاعه. هم عندهم تاريخ لكنهم فخورين بتاريخهم، احنا استوائيين فخورين بتاريخنا. ليه ما بتفتخروا بتاريخكم؟ تبنوا حالكم. انتوا يا بنيتوا اهرامات عيشوا في اهراماتكم، خلينا احنا نعيش هنا في غاباتنا. احنا ما محتاجين نبني اهرام عشان ناسس لكم دوله، او احنا برهن هنا احنا السياده. احنا عايشين بالغابات بتاعنا، اجدادنا قدروا يعيشوا. اوروبيين لما جاء حوالينا ما قدروا يستثروا علينا. انتوا اللي قاعدين انتوا قاعدين تقولوا انتوا ابناء، انتوا
يعني الورثاء بتاع الاهرام ما قدرتوا حتى تعملوا اي شيء غير انتوا لقيتوا نفسكم انتم مطرودين. ما انتوا كان ابناء فراعنه، انتوا المفترض تقيفوا على حق بتاع فرعون. ما في زول بيخلي ارضه وبيقول يا اخي ده كان ارضي. عشان كده احنا استوينا اليوم. الجيل ده والجيل اللي امبارح ديل جاهدوا من اجل ارضهم ومن اجل حقهم، رغم انه الجيل اللي دخل في الحركه الشعبيه ديل فئات معينه. اليوم هم قاعد يشوشوا الفكره بتاع استوائيه منه، لانه هم كانوا شخصيات معين ما عندهم اي شيء، لكن لقوا الفرصه وين؟ لما بقينا الدوله بقى بيقول لهم ده القاده بتاعنا، لكن باكد لكم ده ما قادتنا، ده القاده فاشلين لانهم هي السبب بتاع فشل الاستواء اليوم. احنا عشان قاعدين نكافح زي ما اجدادنا كافحوا في انيانا، وزي ما اجدادنا كافحوا في ايام بريطانيين واوروبيين لما قاعد يجتاحوا ارض استوائيه عشان نقدر نقاوم ونكون دوله بنفسنا. وحنكون دوله. ما تقول لي اوروبا، ما تقول لي منو. الموضوع ده ما اثبات لاي دوله. في ناس عشان تعرف الجهل بتاع الشخصيات ان كان في النظام ولا معارضه، قال يا اخي انا كان نكوب كير بعد كده احنا بنقدر نكون. يلا انت كان ده تطلب انفصال تطلب. انا ما جاي اشهدك يا زول. هي ارضي ده لما اجدادي بناه ما كان شهد دينكا ولا نوير ولا شلوك ولا اي قبيله في العالمين او بحر الغزال عشان يجي يقول له يكون استوائيه. قبائل ديل قعدوا بكيانهم بكرامتهم زي ما على النيل هم قبائل الموجوده هناك ده. بس انت ما تيجي تقول لي يا اخي تكون دوله كيف؟ فده كلام غبي وجاهل، وده قال متعلمين. انتوا كان احزاب ولا انتوا كان متعلمين الله معاكم، بس انتوا ما تحبش استوائيه. وزي ما امبارح دي قال استوائيه خط احمر. انا عارف انتوا دمرتوا شخصيات كثيره استوائيه الضعاف ديل، لأن الناس ديل ما عندهم الكفاءة وما عندهم الشجاعة يتكلموا الحقيقة. لكن في الحلال وزي ما بيقولوا حواء والدة، حتى لو احنا متنا اليوم احنا ما هنموت، احنا هنشوف أرض استوائية، هنحقق هدف ده. وعشان كده بنبدي نداء again، نداء بتاع أبناء استوائية. انتوا يا استوائيين الشرفاء، أبناء حلال، أبناء رجال، أبناء نساوين اللي ريلي ولدوكم بدون أي دواء اللي بيدولك في ظهرك هسه في عصر الجديد ده. عيال اللي بيولدون في بيوت ديل كان انت وين؟ عيال اللي بيقول لهم يا الواحد واحد، اجدادنا، اعمامنا، خيلاننا، شبابنا، الناس المستعدين اقفوا معانا. طلبنا منكم تتكاتف معانا واحنا بنشتغل شغلنا. الهدف بتاعنا عاوزين نقوم الحركه من الشعب، مش من الشخصيات اللي بيسموا حالهم قاده. القاده اللي باعونا للدنكا، القاده اللي باعونا على النيل بحر الغزال. ما عاوزين نكون عبيد لهؤلاء الناس. الناس ديل شبوا مالوا قروشهم، بنوا عمارات. انطردوا ولا ما انطردوا مو مشكلتنا، لكن ارض استوائيه ده ارض مقدس لابناء استوائيه. انت استوائي، انت كان بتحس بألم اخوانك، بجثث اخوانك اللي بيقتلوهم بيذلوهم، اخواتنا اللي بيغتصبوهم. قوم واتكاتف معانا. عندك الانفصاليين، انت كان داير في channel، احنا فتحنا channel ل everyone to talk to us. انت ما like me find anybody else to speak هنا. لكن انا ما موضوع بتاع liking، الموضوع بتاعنا هو هدفنا. انا متاكد لما تؤمن بالاستواء ما بتكرهني، because استواء ما مصلحه، استواء هدف. احنا لما نتكلم عن استواء ما مصلحه عشان انا اقدر اكون قائد ولا انا اكون شبعان بكره انا بكون leader. who cares؟ احنا we want to build a generation, to build a future for the next generation and for ourselves. انا عاوز ارجع اكون في ارض بتاعي مرتاح، اقدر اعمل مشاريع. ما كل زول يقدر يكون رئيس، ما كل زول يقدر يكون سياسي، لكن اضطرينا نتكلم عن القضيه بتاعنا. انت فاكر انا مرتاح هنا؟ هسه انا sometimes I feel so really like it really it jeopardized my relationship with my women, you know, my love. Like like when I talk about politics, even sometimes she said, why do you talk about politics? Like I have to, because this is the pain of my people. One day I want to have a family. I want to have my children. I want to see them grow up in Equatoria, not in Europe, not in freaking countries like that. حتى لو ولدهم في اوروبا ده ما موضوع انه خلاص هم هيقعدوا هناك، انا عاوز يرجعوا هناك، لان انا ما عشت في إيكواتوريا. لكن this is what I want and I will make it happen. ان احنا كلنا نتكاتف. مدى عيالنا اليوم كم ناس ماتوا وخلوا عيالهم في غربه، عيالهم بقى قاعد يقول انا امريكي، انا بريطاني، انا فرنسي، انا whatever. هل دي او طريقه بتاعنا؟ ما احنا دينا احنا اسوء من فلسطينيين. فلسطين اليوم عندهم ارض يسموه الحكم الذاتي. they're returning back, but we Equatorian جون جارنج دفنوه في ارض ايكواتوريا. ده اذلال. اي ايكواتوري مفترض يزعل. مش تقول لي قال احنا جنوبيين،
عشان كده قاعد نشوف في ناس ما عندهم جديه. They are not committed to the cause. لو انت committed you will never allow such word come from your mouth called South Sudanese. زول ده دفنوه في وسط إيكواتوريا. عشان كده اليوم دينكا بيتكبر بيشتمك because جونجارن خطوه هناك قال this is our land and we're gonna conquer you. You are nothing but women to us. You're nothing but valueless to us. Wake up Equatorian. انت الراجل ازعل وخلي زعلتك يكون في اكشن وما تقولنا قاعد نتكلم ساكت. انما نيجي نتكلم عندنا هدف. احنا هنا ما قاعد نعمل دعايه ولا قاعد نيجي نغني. I'll stop here. Didi, I hope you're ready. I'm sorry I took long, but I got into this because it's just kind of irritating when we let our people suffer and people are just playing game with us every day. سياسة بتاع لعبة في عقولة استوائية ده بقى كتير. كلاب هاوس من اسهل الاسلحه اللي هسه عدو بتاعنا قاعد يستخدمه. مش كده قلت الاستوائيين ما تدخلوا في كلاب هاوس انت ما جاهز تفكر منطقيا لانه بقى بيستغلونا فكريا بسهوله. كلاب هاوس is dangerous. لسه ناس ما فهموا لكن انا شايفينه اليوم. I hope people will learn something. ديدي go ahead please. كنت ready؟ انا مستعد منتظرك عشان نقفل بعد كده. Yep, I think we've given the message. Thank you very much. And Narube, I want to thank you for coming up. And we've given the message basically. You know, the overview of the report was clearly just to show people what unorganized criminal activities that is happening really. It's not something that is simple. It's not something that Nasiju Hina, you know, يبلبسوا ناس, lie to people, يقول لا مثلا واحد يقوم يقول مثلا إذا في زول هناك في village هناك زول ده ذاته ما يعني ما جا في استوائية, زول ده ذاته ما عنده شنو, زول ده ذاته تعبان, زول ده ذاته ما عنده أكل ما عنده موية. لكن the report is saying here otherwise. You mean the report ده كله قال this thing is an organized gang thing, is an organized criminal activities, is an organized terrorist organization. You know, they focus on their community leaders, and then community leaders ده يهو بيصلحوا الناس ده, يلا الناس ده بيجي بيتررايز ناس. عشان كده انت بتشاف في كلاب هاوس ده في ناس صلحهم, في ناس اشتروا لهم تليفونات, في ناس بيدفعهم قروش. You know, حتى الزول المبارك وقاعد تقولوا مدار ده ما ده جزء من الناس ذاته بيكون هناك يا ناس اللي on the payroll. You know, طالما you know the United Nations Commission أجل the United Nations report يهو قاعد يقول you know that the key finding of these activities that is happening is created by two groups. One is the government commander, but then the second is the community leaders. You know, they're the one perpetrating, you know, violence around the killing of people, you know, enforcing their people to go kill people, you know. So Haji Aslan is very hard to heal it. It's very this is just something that is to the core. Lokan Mafi receipts on it, yeah, but there are receipts here. لما الناس يتكلموا فوقه ناس تانيين بيجي بيناقشوا, الناس بيجي بيقولوا لا ما كده انت بس تتكلم كلام unity. ده unity ده يا توتا suicide, ده unity ده suicide. يعني انت قاعد اصلا مع terrorists معك في البيت committing suicide, killing people. عليك الله, look at the atrocities الناس بيعملوا كده. Look at the people that has been labeled as terrorists worldwide, whether كان ده religious terrorism ولا ده شنو. look at the activities الناس بيعملوا. يلا كده look at the activities اللي هسه قاعد يحصل في دولة داك. عليك الله, في شنو أكتر من ده تاني؟ إنسان بيكتاو حتة زي اللحم في جزر. إنسان بيذبحوا, وزمن هم بيذبحوا في إنسان ده يدنه مربوط بورا. نساوين رجال بيذبحوا وقبل ما ذبحوه بيعمل لهم ريب, مرة بيعمل له ريب وراجل بيعمل له ريب. عليك الله, ده حياة شنو ده؟ يلا في ناس تانيين بيجيبوهم they rape them and they make the family to defile themselves. يلا بودهم جوا, يلا يحرقوهم, كنيسة بيحرقوا, شنو بيحرقوا. حاسة ده كده ما terrorism. And then you kind of like you displace people from their land and you're occupying people from the land, their own native land.
انت بس لازم انت يا بسمعوك بس، يعني قرارات ده بيطلع منك وانت زول فاشل، انت فاشل من بيتك. لكن انت قدرت تطلع قرار ناس يمشي بالطابور، طابور واحد بس، طابور خامس تقدر تدي لناس طابور بس، ناس يمشي بنفس الطابور اللي انت فوقه ده. الليلة انا دار كده، الليلة لا بلد ده لازم يمشي كده، الليلة لازم إننا نمشي كده. عليك الله الناس، عليك الله الناس في افريقيا، الناس في نيتيف لاند شنو كان ده مسكوا اصلا ادمت، بيقولوا شنو ناس جاهلين. اوكي، انت في افريقيا في نيتيف لاند، شنو بقومك من نيولاند انت تجيني هنا تجي تقول لي يا اخي انا بقدر بقعد في محلك ده، وانت ممكن تطلع تمشي تقعد في ريفيجي كم، وانت ذاته ما من هنا، وانا ذاته احنا بنقدر نقعد في اي محل، يعني ان نقدر نعمل النظام زي النظام تا بيقولوا شنو تا امريكا. انت بتعرف امريكا دي جماعه دي expanding themselves. This is a dominant dominant move that they are doing. They are occupying other people's lands. You see, the owners of the lands are there. They have been terrorized and they've been killed. A lot of things happen to them. يلا لكن احنا في داخل افريقيا. You see, and then انت بتيجي تقول قال انا دارنا النظام ده خليه يجيني ده كويس، انا دار ناس ده خليه يجي يقعد معي. It's okay. اهلنا الما هنا هم طردوا ده is fine. اهلنا اللي هم قتلوا ده is fine. نعمل نظام تكاوجات ده. You go and colonize somebody's land. ده في أفريقيا. حتى يدي موسيفني أو جيران هنا ده played a very dirty role in the situation that is going on in South Sudan. لكن بلده ما it's not running like that. The Nyankole people are living in their villages, in their territory where they came since they moved from Rwanda. They're living over there. معلوم الناس اللي راحوا من خرطوم من وين ده قالوا جا من ايجيبت، قالوا من اسرائيل. معلوم ما بيقدروا بيقعدوا من محل القلل لهم يقعدوا فوقه. معلوم دارين يمشي يقعدوا مع ناس يشيلوا محل ناس. مش انت بترجع لورا عشان تمشي تشيل السودان، تمشي تشيل ايجيبت، تمشي تشيل كده تقطع بقادي، تمشي لنتنياهو عشان نتنياهو ذاته شال لاند ده ناس تانيين كمان امشي شيلوا منه. ولا ده منو هسه هناك ده ما نتنياهو هناك، امشي شيلوا منه كمان. ترجع ورا في بلدك، انت قلت ده بلدك. امشي ارجع في ايجيبت وارجع في السودان وارجع في هنا. لكن انا شايف كده من اسامي في هنا في انجيل ده، ما انا ما شفت اي اسم هناك بيساوي زي اسم ناس هنا. صلى ده انشن وانا ما سميتها. انت اسمك براك وفي حاجات تانية اللي نازل هناك is حرام، وانت عندك هنا ما حرام. سو انا ما اعرف لما شنو مع الناس ده، انا ما اعرف. This is a big contradiction to me. Even to Egyptians, it's very big contradiction. It's actually against the law to terrorize your own people, because the people are assets of the land, because they need the people as manpower. When they go to wars or when they are threatened, Egypt was counting on the number of their people. Number was very important, very, very important for Egypt. And Egypt was actually civilized to the extent that, Egypt they were doing operations, they were operating on people's food and people's brain and what do you say? What again? People's hand. There was a lot of evidence. لكن أنا ما شايف Egyptian الأصل هنا قال بيقولوا من Egyptian ده أنا ما بعرف، لأنه حاجة ده أصلا النظام ده في دوم، زي ما إحنا في إكواتوريا إحنا بنعرف أهلنا our fathers هم كيف هم بيقعدوا كيف هنا لسه قاعدين بنفس الطبيعة. إحنا لسه carrying the same civilization, and هنا في إكواتوريا we living the marks of the same civilization that our ancestors have been living through. لكن أنت you are who you came from. أنا كل يوم قاعد أقول الكلام ده. You are the product of exactly where you came from. You see, you are influenced by your own people. Your first education starts at home. Your ABC starts where you were born. Before you're born, your first education starts with your mom in the belly of your mom. Your conversations all start with your mom. She talks to you. You see, before you're born, until you're born out, your ABC starts at home with your family. So إنت واحد ما يجي يقول حاجة تاني براو وهنا action توقع يتكلم حاجة براو. You will always remain, your words will always just remain words, until you put them into actions. You will always be the person that want to be. You will be the person that want to be, but you have never been what you're saying, because you have to walk the talk that you're talking.
If you're talking about peace, you have to be peace. You have to model peace. يهو زي أغنية تا سيلفا إكس you know مرة تكينا قاعد يكوري واو إيتا هنا كمشكول إيتا بس مرة زول تاني بالك من مرة زول تاني إيتا درت تلبس مرة زول تاني إيتا درت تكيا مرة زول تاني لكن إيتا you cannot take care of your own wife ده كتير ده كتير تشنو ده كتير جامد إيتا هنا بتبهدل أهلك مبهدلين بيتك مبهدل you know باكياتك is very dirty أهلك قاعدين في موية لكن إنت هنا قاعد يكوري أهلك هنا قاعد يكوري واو إنت بتجاي هنا قسمك لب إيكوتوريا يونيتي وإنت ما قادر تيونايت نفسك مع أهلك إنت ما قادر أمارة إنت قاعد تقوله ده ما قادر تبني لأهلك هناك إنت قادر تبني في إيكوتوريا ها مش إنت قاعد تقوله ده ما قادر تعمله هناك لأهلك قادر تعمله في إيكوتوريا ده أصلا شايل حاله taking care of حاله براه بدون بترول بدون anything يهو بنوا سيتي يهو بنوا إيكوتوريا كان ماشي كويس عشان كده أنا حقيقة my biggest disappointment on this spoiled generations طبعا زول كان لقوا حاجة تفري وما بيعرفوا حاجة دي جا كيف بيعتوا تاب وما بيعرف the generation اللي كانوا جش ساقوا the younger generation في SPL ده ناس لقوا حاجات ميتين طبعا لقوا إيكوتوريا ده بنوا جاهز وما تعبوا فوقه ليجو جو ليجو حتى لو ذات دينكا جامل لهم أبلالير جو والروم جنون هم لسه طبعا هم جو من جنريشن الأبوهاتهم عمل لهم أي حاجة build the place for them عشان كده إنت لو بنوا لك حاجة بس تهت إنت you vandalize it عشان كده جو vandalize Equatoria vandalization of Equatoria is on the responsibility on the people of Equatoria the elders of Equatoria who are عايشين حاسة وتانين مات وحاسة لسه فيها عايشين ناس هنا قاعدين يكوركوا ليموا قروش هنا عملوا شنو هنا هم قاعدين شالين ساقين قروش بسوالات يا هو واحدين منهم زي نسوانيك بيجي يقولوا قالين نسويني أو قالين تكيتا رجال بقى فساتهم كله قال نسويني يجي تكي بنات إيكوتوريا لملمهم قالت معلومة ده أنت لملم أولاد دل وهو يا ده قاعد عنده قروش يا راجل ويا جاب كارثة في داخل إيكوتوريا بدل يحل المشكلة بدل يشيلوا من قروساتهم بنقلوب السوالات بدل إنت فايدة شنو إنت بيعبينوا أمارة أراون إنت بس ولا محل إنت قاعد فوق ولا بنا وباقي أهلك يا ده واقين ميتين ويا ده إن مانغلا يا قاعدين يشيلوا حصلوا إنتوا شيتوا قروش كوندل إنتوا جنتوا ما يالتا إيكوتوريان مش هسي كان هم بداخل أنت إيكوتوريا ناس دارين يقعدوا هنا قاعدين يذكروا leaders ده قالوا بالطريقة ده ولا leaders you'll see leader is a servant you're supposed to serve your people to the core leaders بيقعدوا شنو انت governor هناك وانت قاعد governor برا من داك الإيكوتوريا انت ما تقدر coordinate you cannot coordinate with each other to create a movement you cannot do that but you have money انت بتصبح صباح كل يوم انت بتنقل سؤال ذهب في بيت نياندن سؤال ذهب في بيت حاجرة وانت cannot use this ذهب عشان انت can arm your own people can create a movement for your own people you cannot do that and في زول تاني بيقول لك انت leader ها عليك لا تفعل شنو ده unless أنا كان بيجي مغفل أنا ماري لكن this is people are joking because أنا have seen activities بتاع بقولوا شنو we have seen the movements that الناس اللي بيقوموا في Europe against their leaders against their kings against people that be abused their own people they turn against their own people that are abusing their own people their own kings you see they overturn them يعني movement اللي جاء against the Nazi لكن ما في حاجة تانية قال بس ناس بيقودوا هناك نفس الناس نفسي اللي قلت بطل نفسي أبوك في هناك أمك في هناك وإنت لسه قاعد support ناس ده وإنت قاعد يقول ده leader بتاعك and then he's doing nothing in fact he's creating burden over Equatorians in fact هو جاب الناس ده within Equatoria in fact هو دخل إيكوتوريا في موضوع ده في تعب عشان كده إحنا نتفكروا كويس هل إيكوتوريين هم دايرين يفري جسم طبعا ولا دي happy في مكانهم هم فوق ده as long as بس في ظلم من قبيلة بتاعك في ظلم من أهلك في هناك he's a governor he's ما جماعة ده إنت مرتاح في أهلك ده يمشي يقعد مع ناس ده إنت مرتاح بس يعني ظل واحد ده لكن إنت ما بيدوس كراك هناك أهلك ما بيقعد هناك ده يهوذا ده إنت دار بس ظل واحد لأنه حلل أنا شافه ده
الناس اللي كانوا مع جماعة ده they were promised their position, they got their position. هسه يا قاعدين مرتاح، الجفنة هنا الجفنة هناك all over Equatoria. لكن شنو؟ ما الناس Equatorians ما قاعدين في Equatorians. In fact هم جو قعدوا مع دينكات وطردوا Equatoria، هم طردوا Equatoria كله برا. أحزاب اللي هم قاعدين فوقه قاعدين يبيس في Equatoria. وإيكوتوريين جارين ومن ياهو إيكوتوريين ماتوا كتار. إيكوتوريين هسه ليلة under the grave وهم قاعدين. هسه دي بوريكم شنو يعني. ما ناس باعوا إيكوتوريا برا. يوم فاتوا في الغابة بمعنى هم they agreed that everything that Equatorians are going to go through, they are okay with it, and they will enjoy their life to their death, and they've been doing that. We should stop being in denial. Denial is not a river in Egypt. It's neither a river a river in Uganda or river in South Sudan. Denial is not an option. We have to agree to that. What could you call this? الناس الفاتوا ما SPLA جا قاعدين مع ناس SPLA لكن إيكوتوريين وينو؟ بمعنى ده شنو؟ ما ده تبديل. انت بدلت ناسك ما بلد. لكن انت بتلقى قروش كل يوم but you cannot help your people with the money. This is the way that they could redeem themselves. لو هم بيسمعوا ناس this is the way they could redeem themselves at this time. عشان كده كان في قناة ثانية أنا من قبل كده ده قلنا ده لأنه شنو؟ في واحد كده قاعد يغني I think about one of the chapters in the Bible talking قلنا كده أصلا in meaning كويس قاعد يقول انت لو قاعد تعمل حاجه بطل زول expect حاجه ده برجع لقيتها في راسك. لو انت كنت قاعد تبي ناس برا حاجه ده برجع لقيتها وكان ما رجع لقيتها دايركت حاسي برجع ليالك بعدين. وناس الحاسس ذاته ساعة سودانيس اللي قالوا هم واقفين دي إيكوتوريا ولا كان ده الدينكات قالوا واقفين دي إيكوتوريا ده حاجه ده برجع لهم. هم ما بيستطوا حياتهم كل دم بتاع إيكوتوريا اللي هم شالوه in a cold blood ده برجع في راسهم. لانه في ناس تانيين بيعمل بيوبرس ناس ولا بيسال ناس اوت هم بيقولوا ياكي طبعا هم عارفين اذا كلمت الزول ده كلمه عارفين قال حاجه ده بيرجع للزول لكن حاجه هم ما متوقعين قال التانيين ده مرات ما بيتوقع قال حاجه ده بيرجع لعيالته ولا لعيالته. انت عارف لانه حلل لنا فوق ده ما حلل قال الناس قرا عينه بأنا بالذات انت كان برا هنا ده لانه انت مستفيد من الناس اللي هناك ده لانه ده اهل تاكي ما في مشكله. لكن ما تتوقع ان ايكوتوريين في ذاك البلد ده قالوا هم بنسيت هم بيفوقيف وانت ما بتقدر تعمل اي حاجه. انت ما بتقدر توقف اي زول ولا انت بتقدر توقف اي ايكوتوريين. ولما تقوم توقف زول ده بيبداوا معك انت ذاتك ده يا بيبداوا معك. احنا بس بنقعد هنا نتكلموا هنا لكن يوم الايكوتوريا بيكون فري ده بيبداوا معك انت ذاتك. لانه انت لما تشجع حاجه الغلط that means you're part of it. That's why Equatoria ما قاعد تمشي قدام. We can't move ahead because انت بيموف كيف لو انت عندك ده قاعد يقول left ده قاعد يقول right ده قاعد يقول south لكن ده اللي بيقولوا right south ده هم عارفين قال right south ده is wrong. They know it is wrong لكن هم ما فاهمين as long as they're enjoying they're getting the benefit of what their relatives are getting. ذاته ده ما دينكات براو يا قاعد benefit في كوتورين قاعدين benefit. عشان كده هم they are sitting here on this app they're sitting on this social media they're confusing people around. They're confusing Equatorians around. في ناس reality they are benefiting. It is this is just the flat out. إنما بليدين يا في ناس عندهم أهداف حتى to the last man of Equatoria will fall dead to the last breath of Equatoria will fall dead هم جاهزين وهم طبعا scientists عندهم يبي يبغوا بدينك وباقي ناس ثانيين الخلفين ناس ثانيين الفيت ومن يبي يبغوا في داخل إيكوتوريا لأنه حال الناس ماشيين فوق ده ما حالة أصلا ده ما حالة اللي زول ثاني ده يوجه بعده تو لتجاه ده زول ثاني ده يوجه بعده تو لتجاه ده حرب ده يوجه عديل في باب إيكوتوريا وما في زول في إيكوتوريا في كام ناس قاعدين في داخل إيكوتوريا شفت في زول ده يتكلم يوم ثاني قال ليه حاجة ده قاعدين يعملوا لإيكوتوريا زره ده إيكوتوريا ده إحنا كلنا جيران إحنا قاعدين نقعد في إيكوتوريا ده لو أنتوا دارين تطردوا إيكوتوريا ده we're gonna war against you. If you killing Equatorians we're gonna kill you because we are in the land of Equatorians. ناس قاعدين يقولوا ده ولا أنت بتسمع ناس بيقولوا ده opposite بيقولوا because Equatorians deserve it. لو Equatorians been separate we will all war against Equatoria. لأنه الناس أصلا كان ما عندهم مشكلة مع ناس بيقولوا جلابة ولا شنو ده كان ما في جلابة لناس ناس أصلا ما عندهم مشكلة مشكلتهم كان إيكوتوريا ولا
مشكله مع colonial system تانيين ده ما عندهم مشكله مع السودان ما عندهم مشكله ما مشكلتهم بس إيكواتوريا دي هو أحدث الناس ده هم في داخل إيكواتوريا أنت عارف ويا هو هنا the reason why I brought this report not necessarily to show to talk about it the entire country but to show Equatorians the root of the issue and to diagnose the Equatorial this thing is beyond this thing is organized criminal activities. This is a terrorism that has been organized. A terrorist organization. You cannot break it down. You cannot even live with it. Naman you organize, but don't naman UN even you label it that these are terrorists. What you want apart from this? And the US what they're doing with terrorists. What they're doing with terrorists. Mafi is all because my terrorists. Mafi. إلا بس إيكواتوريين واحد يقول قال I accept to live with terrorist people. Nobody can live with a terrorist. ناس organized للدرجة on clubhouse they're here. Very organized يا عم زول ده يتكلم عنه زول ريبورت United Nations ده. في Facebook they organized. في أريد هناك they organized. تاني في شنو تاني؟ أنا بس ما عندي كلام كتير لكن بس أنا أقدر أقول شنو Equatorians you know what to do it will really I'm from Diana's iPad. You're good it will really jadin you want a free Equatoria there's only one way out Equatorians have to organize themselves and join the Equatorians have to be clear join the nationals. Yeah, Equatorians have to be clear about their mobilization. They have to be clear on terms of who they're gonna arm. Let's just not come out and throw words. I wanna arm, I don't wanna arm, I wanna arm. Let's not throw words. Let's just be specific directly. And let's open the channel for for our open clear channel for our for our fundraising. You open the channel freely open. You see? And Namanigulu, you open the channel does not mean that you have to bring billions of dollars. You can start from where you can and you do it regularly. Start from where you come and you do it regularly. If you're waiting until God Mitenana can legit come coming out there, you're never gonna reach there. You have responsibilities. I will acknowledge that I'm the one of the people who have a lot of responsibilities. You see. So you will acknowledge I can acknowledge you. You see? But start from where you can. You see. Start from where you can. Show your presence, your support, والقالوا زماننا قاعدين نقولوا قالوا عنده مشاكل في بيته همشي شاكل one person that really inspired me that I'm proud of is one of this guy from Moban اسمه منو هارون yeah والمشاكل قاعد يلقاهم هناك في مبان هارون ما جاء هنا قاعد ينتظر منو هارون ستارت مشاكل هناك ما قاعد يقول أنا دندي في جوبا ما جاء هنا قال أنا داري كريت أحزاب ما جاء يقول هنا قال أنا رجعت هناك أنا بنتي غير حكومة ده يلا مشاكل ده بيتفقوا بعدين تحت هناك he got to the action he mobilized 30 بتاعهم got to the action you see فقال لي تعال جوين بينك وبينك he got to the action وعمل روم وربات بروتان بعربي بإنجليزي بشنو يتعرف نما الناس فرقوا ده بس واحد زول من مابان ونما هم قالوا هم they are ready to join Khartoum مالو ناس ما ظالم and they said it clearly yeah they're putting their allegiance to Sudan and then let Sudan arm them so إنما مالو نما الحاجة ده we have resources we have everything أنا ذاته كان لقيت زول حاسة ده أنا كان ده شنو والله أنا شفت ذاك في كواجد أنا قاعد يشاكل قال تفري يعني أنا كان لقيت كواجد ذاته I will make a deal مع كواجد ما تمشي بعيد ديدي قاعد نقول إيكواتوريا فيه لا دقيقة ما تمشي بعيد إيكواتوريا هسه عنده حق يكون join كونغو ما كونغو ده إيكواتوريا فلسفة بتاعهم كثير لا أنا قلت أنت سمعتني أنا قلت إيكواتوريا فيه join كونغو لو ناس كان سير رجال الناس اللي قالوا سياسيين ده لكن لأنه هم ناس بس خدادين تادينكا الأمبارح ديل I don't know ده عشان كده هم بيقدروا يفكروا الفكرة ده بس بيقعدوا بيتفلسفوا في وشنا بيقعدوا عند أبنال سياسة بتاع أبنال اللي قال جنوبين يا أخي جنوبين I don't know what to say
الجنوبيين هي جابوا حضاره انا مشكله لإيكواتوريا ولا إيكواتوريا جاب I حضاره think للجنوبيين؟ my point is here. I think we should separate between who wants to remain loyal to South Sudan and carry on your activities with South Sudan, okay? But the rest of Equatorians, that the citizens of Equatoria and the Equatorians, you know, because made up their mind, they are who give kind of good kalam. في ناس كده بيقوموا بيحكموا راسهم, you know, يعملوا رؤوسهم قوي وبيطلع upon his own decision وبيمشي بيجوين ناس تانيين هناك and then بيجوين باسم بتاع Equatoria as a شنو قالين وبيدخل Equatoria بمحل ده without consulting all Equatorians, without even you want to sit down with Equatorians, without it that تسمع Equatorians دارين شنو ولا تسمع Equatorians قاعدين يكركوا في شنو ولا شنو, they don't care as long as you're given promise there that you're going to become like those leaders هناك tomorrow they're going nothing in their mind, let them go. But Equatorian قاعدين نسافر ده Equatorian اللي تقولين ده كل أهل قاعدين نسافر هناك ده the rest of us who are Equatorians are supposed to be for the cause of Equatoria. Just like it shift to Nas Uleng decided to declare itself away from their politicians, cut themselves off fighting for their own people. I don't want to get into this politics whether he's protecting his people or he's not protecting his people. That's not our business to get in it. But he declared himself that he's fighting for their land. But how he wanna go back, that's his own business. You see? But what can't we do something like this? Equatorians in Equatoria. Since Zola didn't politics against Sudan, they were politicians. Like Equatorians, Equatoria bara to do what they want to do. You see? The rest of the people also they are nations by themselves. See, the Equatorian nation must stand for themselves. You know? Equatoria managed to free themselves. Those are lisa darenchi ma politics ta South Sudan de obi figo fi South Sudan وبكاري بنتي ما politics ta South Sudan de ما في زول عنده مو مشكلة ولو ده ريتايا بعدين ده رجع بيت وبرجع بيت انت عارف لو كمان ده يموت هناك بيموت هناك ما في مشكلة ولو كان شنو حصل خلاص لكن المفروض the rest of the Equatorians يجيبوا لمصلحة Equatoria ما تجيب على مصلحة زول واحد لأن هناك ده ما there's nothing there to do with politics going on. This is a terrorist organization and you know when you join a terrorist organization what's gonna be. You know what's gonna be. Never gonna be a peace. في ناس بيطلعوا بيجي كلام ده موجود هيمشي طويل صدقني هيمشي برنامج طويل. So أنا بس دار هسيب هنا you know أنا بس دار أقول شنو أنت لما تحامل لزول حاجة كاب عارف ده you know the same thing بيجي بيحصل لك. في ناس فقدوا ناس كتير في داخل إيكواتوريا حاجة ده ما حاجة سهل. ناس دري أسطورة ناس تهي دري أسطورة راسا ناس تهي قال خلي ناس ما ونسكرين ناس ما كلم شنو لكن ده أهلي يا قاعد يموت كان ده أهلك يا قاعد يموت كويس تشيل أهلك تشيل ما you know the closest friend بتاع همشي بالله همشي لناس زي دايرهم خليه مموت في محلهم لكن ما يقعد يقتلوا أهل ناس يطردوا أهل ناس يقعدوا في كام بكلامك أنت عارف ما بيجي هذا اللي بيتكلم زول بيكويت سوسايد مع زول ثاني هذا اللي ما بيجي كالس ما قاعد يركب راس طيب بيكتب زول بيكويت سوسايد مع زول ثاني حاجه اللي قال ناس ما دارين الناس يقولوا قال حاجه اللي قاعد يقتل ناس ده زول اللي قاعد يقتل ناس زول قاعد يسمم ناس ده ما قاعد يجي انت عارف ما قاعد يركب راس زول كويس في ناس اهلهم ما المفروض اهلهم يموتوا اهلهم دول قاعدين في villages they are not supposed to die but they're dying because of certain people individuals. That's why they're dying. Individuals are responsible for this dying of Equatorians. في ناس أصلاً ما عندهم anything to do with politics, ما عندهم anything to do with that هونية but they're dying. They've been displaced. إنت درني أنا أسكت ساكن؟ إنت درني أسكت ساكن أهلي قتلوا؟ لا أنا أو ده أنت أهل هاي شالوا إنت درني أسكت ساكن because of أهلك؟ ده serious thing. عشان كده أنا قلت كلامت إيكواتوريا ده بعدين individual ده بعدين بخلي الناس بيكون hit men and hit gun بعدين أجل hit men and hit women
كان بيقولوا شنو ولا شنو ده يا يحصل سوري أكيد لك ده بعدين بحث الكلام ده انت عارف اجي ده بحث بعدين لانه في جنريشن ثانيين كده ناس دول بس يهيبوا يشوفوا ناس يستراجل هم ما دار بيس زي كلمت واحد نيجيري ثاني I don't want peace you see I want problem they ask الناس ده they want problems they don't like peace وشكل حاجه ده بخلي ناس بعدين ثانيين بيكونوا hit men and hit women to target certain individual الناس اللي بيران خصمتهم من زده هم ما بيعرفوا قالي في اهل ناس مات وناس ما مرتاحين and because of individual ناس ما بيعرف كلام ده وناس بيطلعوا زده not because of just people want to be but because to secure the next generation of Equatoria ما يمشي through أجر صوبات الإيكوتوريان ماشين بو فوق عسله لأنه ما معقول حتى لو أغلق ده بقى thick قدر شنو أنت بتعرف زول ده أنا تلاقيت معه في 1982 و82 ده تلاقيت معه أول ما في داخل بيتك في داخل بيتك تاني أنت بتمشي مع زول ده تاني زول ده جا وراك أفنات في بيتك أنت بتمشي مع زول ده أنت مشيت معه في غابة وراك أفنات جوا غابة أنت ما ريك ما تعرف جرى من هناك فات في كرتوم وتاني جا راجي أنت ما طلعت من هناك قال no this thing is not working you know what let's go back to what we have أنت ما رجعت أنت قعدت بمعنى ده شنو بمعنى أنت استلمت إيكوتوريا خلاص you signed out إيكوتوريا out ناس قاعدين يموتوا انتوا قاعدين انتوا بس يعني قروش بتجيبوا ناس بيصرفوا قروش ترسل تانيين لاهلك واهلك هناك يعمل لك سبورت and that's it ما دي نفس ان حركات الدينكات دي ناس تانيين عاملين لنا دينكات داخل ايكوتوريا ده نفس البيهيفير قال إن ما فاهمين الموضوع ده عشان كده انا قلت بعدين في ناس تانيين بيجي بيكونوا هيت مان اند هيت جان لناس تانيين عشان ده كده باسم اهل ناس اللي ماتوا اللي ما المفروض يموتوا ما عشان كده ناس القاني يشتموا في ناس هم ما بيعرفوا قال الناس ده عندهم اصلا حرقان في قلوبهم ما ناس المات عشان كده تاني مره كان زول دارين تشيل اهلك شيل امك شيل ابوك امشي بو ورا ناس دل ما تيجوا تجيب ناس ده فرس اهل ناس ثانيين ساك ده ما كلام ليب هنا حاجه اللي بتدخل فوقه اهل الناس بيموتوا ده ما حاجه ده ما حاجه حلو وده ما حاجه جو وده يا ريت لو كان ده بلد ثاني قاعد يبيت كان بيقولوا يا we are all we are fighting you know for سبيل بلد you know لكن ده ما بلد ده we are not in a civil war ده بس كده انت حبيت ناس ثانيين انت ده تقعد مع انت تظن ثاني زي you like the culture ده انت ده هذا هولي كوتوريا كان يحيي انت تقدر بلد كله كان يحيي عشان كده انا قاعد يقول في ناس قاعدين بكره والله we will live just between you know انت ما بتعرف ده شنو لانه حاجه ده عقده في جو قلبك ايكوتوريانز كله في ايكوتوريانز ما جي ونس حتى تانيين ده هنا قاعدكم لكن behind close ده هو بيقول لك كلام ثاني براك كانوا ممكن لو سرها كده معك بوريك حاجه ثانيه براك about certain individuals انت عارف لان certain individual you know got way ناس around ده they will tell you different things about them لكن برا هنا هم بيقولوا بس حاجه ثانيه براها وزمن ثاني هم انتوا they don't care هم بيقولوا ده كده ده لكن individual ما ده كتوره كليت بيجي بيقول لك قال انت بيجاي فوق نار ناس قاعدين يموت هسه كيف انت بقول لزول كان يمشي في اتجاه ده والنتيجه ده قاعد يقتل في ناس I don't know if Equatoria في ناس قالوا ما قادرين يكونوا هنا ما قادرين يكونوا هناك قالوا they have defected انا ما اعرف defected part of أفرع انا ما اعرف في زول ثاني يوم defected قالوا ب1000 تنفار انت defect ده انت مشيت وين انت يا لوكسان انت مشيت وين انت اهلك قاعد يموت انت قلت defected from over there انت قلت because it's not addressing you know I don't want to name names but it's not addressing everything انت خلاص why you not addressing the issues like Equatoria مالك انت مشيت join مالون يا ده قاعد يشتم الناس هنا اسمه كان ذاته انا ما اعرف كان دي اسم زول ثاني I'm sorry but I think ده اسمه يا زول بيتفق from here بيروح امشي للجاي لكن انت يا ده بيتك يا مواري نار انت ما بتقدر تقول اي خلاص اوكي انا زيلت انتوا قاعدين تقولوا زري يا ام هي ايكوتورين داخل الجوبا ايكوتورين هناك انتوا قلتوا ما ده انت جوين هنا ما ده انت جوين هناك because you want the cost of ايكوتوريا انا ياو انتوا ما دارين تقولوا حاجات زي ده واقع وانتوا ياو ناس ثانيين ده ذات هناك انتوا يا قاعدين هناك
ده زمانك تلف في غابات وين بدل you know علي حاجه الايكوتوريان رسمه ايكوتوريان تدين يقولوا هم دارين زول اللي بيطلع لايكوتوريان هم كله بيمشي بيجوين زول ده they are ready قال لهم دارين زول اللي بيطلع لايكوتوريا هم ready and Equatorians finances are ready waiting for زول ده لكن واحد دارين يلف في جوكابا هناك ده عمره كله باسم حاجات تانيين برا باسم terrorist organization ده ناس قاعدين ما هي كده you're still holding Equatoria you know so like I don't want to talk about it I don't want to talk about it الحقيقة ده لازم يتقال الحقيقة ده يتقال عديل كده ده الحقيقة ده يكتب في تربيته بس يتكلم حاجة people don't talk about it they are going to kill us they are going to divide us they are going to displace people the Equatorians are displaced جيبوا displacement ده في راسهم ده ما Equatorians المواطنين التلاهم في جوكابا ده Equatorians الحاسي عاملين فوق وهم يا leaders في Equatorian هم يا جابوا كلام ده كارثة ده في راس Equatorians ما يجي متلاقى ده زول ده من كلهم الفاتوا في داخل جابا أي زول دخل في جوكابا ده دخلوا في جوكابا ده يلا جابوا younger people هناك ما ناس الفاتوا هناك when they are younger I'm talking about the Equatorians who are elders that dealt with these people in 72 I'm talking about the real elder people that enjoyed the benefit of Equatoria, what Equatoria was. And they did enjoy it in 83 and the rest of the time. هم كانوا قاعدين شغالين في وزارات شغالين في محلات ديل وقاعدين ناس كبار. كانوا شغالين ذاته برا هناك ده شغالين يا أخي ما كانت نيم بقى يتكلم. كان في ناس عاملين نظام تفيدي ولا شنو داك ده you know they build very good places and stuff like that they were enjoying. but شنو قاموا بدقة في راس ناس زي كان عارف. تخليت حاجات كله تحت. مسؤولية في يدنا كله تخليته تحت إيال كله تخليته تحت يعني أنت بفتكر حاسة تقول أمي الناس فوق ده حاسة كويس ما في مدرسة ما في شنو ناس ما بيقرأ ده حاسة ده جميل حاسة you're proud of yourself you're dying and you're leaving your home just زي بند life حاسة ده كده زول بقول هو proud of himself حاسة ده سي زول بقول هو achieve حاجة خسارة you know you went to the bush Adil I don't acknowledge this خسارة بيتكلم عن الإكواتوريين الدخلوا ناس كبار فاتوا شالوا باقي younger people ما يجيني واحد يجي تنقل نفسه في كلام ده أنا قاعد أتكلم إنت ده مشيت هناك أنت بتعرف what was going on ذاك لأنه ناس دي ساقوكم هناك and you have no option لأنه ناس دي abuse you in your own home that's why you felt the threat you have to join لكن أنا قاعد أتكلم مع ناس اللي كانوا ناس كبار من سبعينات ناس دول كانوا ناس كبار إنتوا قعدتوا منو سألتوا منو قال ده يجوين الناس ده إنتوا سألتوا منو لما كان قاعدين يجلدوا ناس بعصايات في 82 كان جلدوا إيكواتوريين مواطنين ما كان إنتوا لما كان they were abusing people they were Equatorians يلا تاني تجي تسكتوا ناس دي هناك ليه دي بس حاجة you know I just wanted to say that this report is telling us that you know this is not an easy war we are fighting they best ma what a couple of people they ma what a kirgal kanna mashena talana kir this is an organized criminal activity this is an organized gang mafia activities this is a terrorist organization ita ma bitaqdar lo aslan khalis the only way you can do you can get yourself out of this you can get yourself it's not easy to get yourself out of it but you can get yourself out of it and Zol Gal Huma there يتكلم عن South Sudan and Equatoria now who want to be South Sudan. You put yourself in the phone of South Sudan or هناك تذكر South Sudan بتاعك it's okay. Like the rest of the people that you know your heart is for Equatoria you got to do something. Heart to lead something you تتكلم but do something even if you have to do behind the cloth. Do something. Move yourself with your finances with your everything and you can do it slowly. You don't have to do it as something that you cannot afford. But you can do it at the cost that you can do it. You see? And في إيكواتوريين هنا في البلد time for you. It's time for you to redeem yourself. أنا عارفين إنتوا عندكم قروش ما قال إنتوا ما عندكم قروش. We saw the lifestyle you guys are living. We saw it. في إيكواتوريين تعبانين ده في وفي إيكواتوريين هناك we saw your lifestyle. We saw your pocket is full. We saw you living it أجت إيش باسم Equatorians.
And there are some that are terrorizing Equatorians, selling Equatorians out, lynching on Equatorians' blood. This is the time to redeem yourself. This is the time to do the right thing. This is the time for people who sold Equatorians out, for the people who caused our relatives to die, for the people who caused our relatives living in the camp. It's the time for them to redeem themselves. يا أخي أنت بتتكلم مع زول كبير كزول كبير بتتكلم you hold زول accountable. يا ده ريبورت الزول قبل قال يقول هنا في United Nations ده قال في there should be accountability. So إن إيكواتوريا بتقتل قبل ما نقول للناس أنين يكون accountable we hold these people accountable. They have to be accountable. They have to be told. It's time for them to correct it. They can correct it. It's time for them to pull their resources اللي هم كابينه في أستراليا في أمريكا في كندا في نيوزيلاند في Europe when في the neighboring countries to Africa. It's time for them to pull their resources and redeem Equatoria back. It's time for them to compensate Equatoria back because they're the one who ruined Equatoria. They're the one who brought this vandalism within Equatoria. It's time for them to compensate the Equatorians. Enough is enough. ما يقدر يموتوا واحد هم ميتين بكشمهم قفل مقفول أمين. And then leaving the money next to their children. And then we got the same curse going on. It's time for them to redeem themselves. It's time for them to do the right thing. It's time for them to reverse this thing back. تبى السلطان ما يجي يكرب وقتها وفي حياة وما في زول يقول له قال إنت تمامك غلط we can reverse this thing back. It's time for them to use the money they're looting from over there. ده من حق الناس لازم يتكلموا. أي زول عنده أهله مات ده من حقه يتكلم. أي زول عنده أهله قاعد يلوز لان من حقه يتكلم. ما في زول تاني بيساكت زول تاني. ما في زول تاني راجل رجال كراس زول تاني. انت كراجل رجال امشي طلع ناس ده برا جبتوه هناك ده اهلك جابوا هناك ده امشي طلعهم برا عشان اهلنا يرجع في بيت. ما تقعد تعمل لي نفسيات هنا. ما تقعد تجيب لي نفسيات تاكل انا because you're useless. You want to support اصلا كوسtal ما قاعد يفيد ناس. تعرف الكوسtal ذاته ما قاعد يفيد ناس. له يوم ليله ناس قاعدين يموتوا. عشان كده انا قلت لو كان حاجه ده قال ناس بيشوفوا بعدين بقينا حاجه ده في ناس بيكونوا إدمان women. I'm telling you. لانه حاجه ده it's not really right. إننا بنتعب هنا كويس لكن إننا مشينا إيكواتوريا هناك في ناس أصلا ناس ذي كان خلوهم قادوا ناس برجونا ثاني ورا في جوا محل في محلنا فوق ده. لأنه الناس بيهيبوا الناس اللي بيقتلوا الإيكواتوريانز. الناس بيهيبوا أهل الإيكواتوريا more than Equatorians. في ناس بيهيبوا أهل الإيكواتوريا more than Equatorians. This is just the reality. This is the flat out. وأنا شفت الكلام ده من الناس. The way some people talk, the way some people act, and the way how we ended up. Some people love the enemy of Equatoria more than Equatorians. عشان كده ناس ده if they continue to thrive in Equatoria والله لو Equatoria ده طلع والله أديكم بس 20 years ناس في زول تاني بقوم قال لسه في أكولة تاني في جسم تو كان ده مرقوط ولا تقرات في جوا جسم تو جوا أنا بقوم بباري ورا ناس ده. عشان كده في ناس ده لو تشمتوا توالي get rid of this person. Get rid of this person توالي. لأنه enough is enough. ده وجه قلب عديل كده. زول كان ذاته ما زول ما قوي عديل كده زول بيكين في زمن ثاني. على كلا ناس بيجي ناس بيجانز أجل تشيف. زول بيجان تشيف عديل تشيف بتولو تشيف تكوكو يا ده stand down. في official ثاني كمان executive official stand down. على كلا ده ما بيوقف قلبك سي. زول بيجي في جو بلد تاك عديل في جو native village تاك بيجان you down وإنت يا تشيف تبع حال ده. Is that really right? يلا زول تاني بيجي بيتكلم معي قال له هو happy ناس دي أكتر من هو happy إنت Equatorian سيدولان هو Equatorian I will gun زول ده down. Trust me. I will kill you. I don't care كان إنت منو ولا إنت منو. مستوى ده تجيب وقتك أنت سات سودان قال طلع أمك أديو تلاقى طلع منو أديو تلاقى I will gun you down before إنت ذاته. I will do anything to get rid of you. Because زول زي ده أدو تا Equatorians لأنه زول زي ده بيجيب ناس البيجي بيضرب بيجان تشيف تا بيقولوا شنو تاكوكو داون بيقتل سلطان تا بلد تا زول تاني ما بيجي سيكل Equatorians زي أحسن بلاس ناس ما يقعدوا مع Equatorians زي and these are the things Equatorians need to hold to its past. You need to know who is for you, who's not for you.
ما تباري زول just because انت بتعرف زول ده ايكواتوريان. يا اخي ما ناس امين. انتوا مفتكرين ايكواتوريان كان ناس قاعدين فوق في 80s ده، كان ناس قاعدين بالطريقه ده، كان ايكواتوريا سيتوا بتقدروا تقعدوا بالطريقه ده؟ لو كان في ناس تكل ناس الحاسي ده اشكال الحاسي ساقونا حتى في بلد حتى بالطريقه ده. لو اشكال ده لو كان في الناس موجودين كان ايكواتوريا ده بيكون واحد بنفسه، انما ايكواتوريا بيكون كدوله بنفسه. كان كيسك الاشكال اللي تنجي باري وراهم ده ناس سريعه. ده زول سريعه سيتا بيرو قال ده زول كان ليه نفسي. انا مي I don't have anything to say. انا حاجه ده مرات قاعد يكون زول زعلان اديل كده، يكون زول زعلان تاني تاجي تذكر حاجه ده القي حاصل ليك حاصل لها تاكي حاجه ده يكون زول يقفل موك زول think about certain people to get rid of them. Honestly this is just the flat out reality. وفي حاجات تانية لما الزول بيسمع بيقولوا about ناس because بتعرف قال there are certain individuals who are responsible for this and certain individuals still want to people to go through this. Honestly حاجة دي كربوا قلبك الزول. Honestly we take you from level 1 to level to 180 to 1. لأن سيك الحاجات زي دي قاعد يرجع ناس ورا. Can Equatoria begin to be in this mindset of كان في زول betrayal في نص الناس you get rid of زول ده Equatoria بنتي قدام رسمي. لو إيكواتوريين الفي هناك يوم ده قالوا جلو وانيكا لو إيكواتوريين إنتوا لو هناك سيتو كان شجاع شباب تا إيكواتوريا ده بداليت بتقول تسرب مريسة تعمل شنو لو إنتوا بتقدروا تعملوا حاجات زي إيكواتوريين الجي بتروي إيكواتوريين ما دير كوستا إيكواتوريين كان إنت بقدر get rid of إس أحسن بداليت بتدمر نفسك تتاكي ما ليت ما بتدمر زول الدمرك ده دمر زول الدمرك ده ما تدمر نفسك انت لان انت فيتشر تبلد انت عارف انت ذات زول اللي احنا دايرينها لانه بكره انت يا بيكون ليدر دكتوريا ما في حاجه ثانيه قال زول ثاني قاعد ريزاك نفسه وين في يو اس في امريكا في ولا كان يو اس زي امريكا ذاته ولا كان يو اس شنو انا ما بيعرف اسمه شنو في استراليا ولا ده بيقولوا كندا ولا بيقولوا شنو يوروب يلا قالوا قاعد هناك نايم زفاه مرتاح اكل مرتاح يلا قال دور يكون ليدر تاكل ليدر تاكل بيعمل لك شنو بيعرف بيتا ماشي فوقه وبيعرف كان قال له يطلع قروش عشان تمشي شكل لنفسك ما ده وبس دار يقعد في راسك دار يجي يكون ليدر بتاعك الناس ما بيعرف the things you're going through وما بيعرف the strategy you want to go through انت يا the leader تلام ده انت يا قعدت هناك مع ناس ده you went day in and day out with trauma through ناس ده بيعملوا لك trauma ما زول اللي هنا برا هنا ده انت يعملوا لك trauma you the one went through trauma انت ما تدمر في نفسك دمر في ناس دل شكل ناس دي تدمرهم انت عارف ده وناس اللي بيجوا من برا قال دارين ايكواتوريا دي organize yourself so that people can help you so that you can fight for yourself organize yourself starting from one end of Equatoria to the other end of Equatoria and Equatorians they are ready to stand with you ما تقعد تبري زول تاني تاسا قاعد يشجع في زول تاني وزول ده في قاعد مرتاح اصلا وزول ده كان جا ماشي قاعد هناك قاعد يقعد مرتاح وانت عندك حالك هنا يا انت لسه بتشرب مريضة انت لسه بتدمر في نفسك وانت بكوميت سوسايد في نفسك ليه يا ايكواتوريا انت بتعمل في نفسك زره انت تضحي حياتك بس لزول واحد ده وانت هنا قاعد تدمر نفسك والزول ده ما فاهم قاعد يرسلك لاختك قال امشي لاختك اختك كان يجيب قروش من وين يمشي نوم دينكاوي ويلقي قروش وين وبكره يشتموه قال يو سليبينج وذ دينكا قال ما سليب من دينكا ده يجيب لك قروش وين ياكلك انت لو ما دير حاجات دي يكونتينيو يحصل في بلد انت ستوب يدمر في نفسك لم نفسك dust yourself انت ملك في وطن بتاعك انت have rights في وطن بتاعك انت عندك mineral في وطن بتاعك mineral ده كده بيجيب لك everything the goals انت عنده في land ده كده بيجيب لك everything all the assets that you want I don't want to name them all from other corners that ذاته لسه الناس ما يتكلموا فوق I don't want to name لانه في ناس مورثين بيهيبوا بالنوم حاجات دي عشان خلي الناس اللي قاعد يبيعهم بقروش قاعدين راسل لهم قروش دي يمشي يعفروا حاجات دي these are your things انت بتقدر تحرر نفسك مع حاجات دي عشان بكره انت يا بكون ملك في جواب بيتك dust yourself my brother dust yourself كفايه انت مرمرت نفسك في التراب كفايه you dust you reduce yourself to the level of the dust كفايه انت كبيت تراب قدام ربنا في راسك كفايه لكن stand up this time like Gideon stand up قوي لنفسك
stand up لنفسك ذاته أول حاجة قبل ما stand up لزول تاني أنت stand up لنفسك. Don't rely on anybody. Any liar يجي من برا يجي يغشك ساكت. Don't rely on anyone. Rely on yourself. You're the leader of the land. كلامات كلنا قاعد نتكلموا because of you. Because of you. أنا ممكن live here ممكن die here. But أنت live where? Where do you live where you die? Where? أنت ما تقدر بذاته مقابر ساكت ده أنت منك مقابر في محل أنت قاعد فوقه. بيحفروك بكبوك برا. بيحفروك الدين ده بكبوك برا. You have no option but to make a suicide. والله تدمر بلد ده كله كلي أمارات ده كله يجي تحت نبدأ تاني برجديد ولا تعمل شنو. أنا معك والله أنا معك زمن طويل وأنا معك. كان أنت قدرت تدمر إيكوتوريا ده كله تحت قدرت تملى فوق مويه كله عشان كله نقعد في مويه نشوف الناس اللي قالوا جارين من مويه جارين من شنو داك الإيكوتوريا ده عشان نعرف عشان كل واحد يرجع يقعد في مويه بتاعه. ما تسيب ولا مرة واحد خليه يجيب في جو إيكوتوريا. أنت تقوم أعمل أي حاجة تقدر تعمل ولا في جيس واحد يجيب جو داك الإيكوتوريا ده. أبدا من بيوتهم كله ما تخلي ولا واحد لكن أبقى مواطن في إيكوتوريا ما تحبش. مسوما دارين كونغو سجوا إيكوتوريا ده أنت تدمر إيكوتوريا ده تدمر دينه معهم ودمر دينهم مع إيكوتوريا ده كله. خلينا نبدأ بالجديد يا أخي. منا عايشين في مودرن سوسايتي. تكنولوجي ما هي أمارات ما بيبنوا تاني بالجديد وبيبنوا بطريقة كويس. الناس ذاته بيجيب us a chance عشان إننا نقدر نخطط محلات كويس. عشان نعرف كان في مقابر منوبة جاي في مقابر منوبة هناك بحر بوين. حتى هنا في زمن حسنا درجة بحر كله بناو كورات كله بناو ما في محل. مع المستورات كله مبنوع ما في محل. ناس دل قاعدين في داك الكارا في داك الميتين كله. دمروا حاجات ده كله تحت. We don't need it. مسوما دارين كرابة دمر حاجات ده كله تحت. We don't need it. We start again from beginning. أهم حاجة إنت روحها تاكل ده. روحها تاكل ده يا مهم. ما تكتب بلا تاكل ورا زول تاني قال زول ده أنا في حزب منو ولا زول ده في بارتياتو ولا زول ده بيجي بيحقق لنا هنا. جماعة كانوا كله في حزب من زمان. من زمان من 72 في ناس تانيين قاعدين هنا بيقولوا قال good people live long. No, wicked people live for so long. Wicked people don't die easily. كان ما رسولهم في مقابر بدري هم بيموتوا. Wicked people live long and good people die quickly. They are who the reality هنا. لأنه ناس دل من سبعينات ناس دل عايشين ليوم الليلة ومعذبنا في حياتنا. وإنتوا يا تبانين. في الولدهم تبانين. في الولدهم في كامب. في الولدهم ولا داخل كتوريا ولا مش مدرسة ولا يرف مدرسة. تانين فاتوا بس يوان يا تو كلاس بيجا في كامب قاعدين ليوم الليلة. تانين become mothers when they are little. تانين become fathers when they are little. Can't even able to raise their own family. حياة كله تناس دمروا. عشان كده let's all go on suicide mission. مش ده suicide mission ناس دارين. ما أقول في ناس دارين بس في individual يا بنجوي. Let's go on suicide mission. مش ده هو ناس دارين make suicide في إيكوتوريا ده. خلاص نمشي في suicide في إيكوتوريا. ندمر إيكوتوريا ده مرة واحد. You know. يلا كل واحد يمشي في بيته. يلا بعدين نجي نبدأ تاني بالجديد. المهم أنا believe here. لكن حاجة دي ما حاجة صحيح. قال أهل تناس بيقعدوا بيموتوا because of causes تناس تانيين. يلا ناس تانيين ناس بيقعدوا زي ناس ما دارين يفكروا ناس ما دارين يقولوا لأنه كل زول جيكا زول تاني ناس بس قاعدين زول العكرة في جو اللباس كو ولا نافي تو كتير يوم ده بولو في جسم تو ما أقدر أحرك ما أقدر ميت وجاي بس إنه بيكا كنت دوستو جاي إنه تحت ده الكلام ده ما بيجي كله ما بيجي خالص. لو كلام زي ما بيجي يعني ما في داعي واحد انت ما بولت في جسمك في هناك تقول انت بولت في جسمك ولا انت كريت في جسمك. ما في. احنا ذاته بقينا تعبانين خلاص. حاجه قاعد يعمل للزول قاعد يعمل للزول ما اعرف واحد يقول شنو. المهم I said what I say. What is needed to be done needed to be done. Shabab Equatoria, you to dust yourself up and wake up. This is the time for you. This is your show. This is your time. الزمن طويل na warakum tawali hatua bekatua. You see? Na warakum kan da fiyato shinu wala fiyato shinu na warakum. You have every right to do everything that you needed to do to live, to survive. You have the every right. Matkali zoltari bara when he direct you. Don't leave it. It's you. Ita ya guide for wash mood father. Ita ya got to shoot tab. Alita people go there. You don't stand for yourself. Nobody's gonna stand for you, man.
No one. Stop hiding behind your sister, Gali, the Waniga, Gali, want to reduce you, Gali, Kali sister Haga, you take care. And wake yourself so that you take care of your sisters, so that you bring your people, your elderly from the camp, so that you can return them back home. Enough those who died over there, so that some can come back home, so that your name can be glorified one day, so that you can be remembered one day as hero. Zayman as Jumagoro as Munu Munu Tanin Del the kind of hero. They did stuff. They did stuff. And tomorrow you'll be remembered greatly. Naminita Tekta Shari Kulubi give leg. You see? There is a reason for why you are alive, even Pitai Palita Fogode. There is a reason why you're here today. There is a reason why your heart could bear all the things that you bore. Lo Rabbana kan ma deraka issue your malela ma shafita togul your glory. Ma shafak togul your solution to your people. Ita kan ma bukuna life today. Matkali nastanini reduce you down. Gal ita togo to a level whereby fizoltani ala minna fizoltani يجي يتكلم معك انت تجري وراه تشوفه تقول ده زول كبير ده زول كبير ما في حاجه ده ان كلنا بنكبر we meet the other people and the other people grow to all to die and we also grow all to die and we also have the right because we exist in this world. We must have our own voice. We exist. بلد للشعب بلد ما لزول عجوز ده زول ميت already counting their hour. بلد لزول شعب. You have dreams to fulfill. وبلد that they has a lot to give for you. ما تخلي نفسك قال زول تاني يجي يوريك. It already you've been given brain. You've been given what do you call it, purpose on this earth, purpose to serve in your land. That's why you got your land. This is your land. A man in his own house is a king in his own castle. You need to know that. Ita go up the high I just want to thank you really, and I want to acknowledge you. I just wanted to acknowledge you. And I forget Merisa because it is that tasrab Merisa. But I just wanted to remind you who you are. I want to remind you where you come from. And who are your people? Who are your ancestors? I want to remind you. You're a gold mine that is sitting down there. You're a sunshine to your people. You're a hope to your people. You're a hero to your people. You're a salvation to your people. It'll guide Hinaka. Don't think, Ali, we don't know your situation that you're going on. Don't think we undermine what you're going through. You're not doing it on purpose. You're not doing it on purpose, and you're never coward. You're not a coward. You never. Sometimes we feel like the darkness closed on us, that we feel like there is no other way. But until somebody begin to bring that hope on us, that person begin to raise us up, praise us. That's when we begin to see the light at the end of the tunnel. And to move to the light at the end of the tunnel, you need work. There is no work without faith, and there is no faith without work. Faith without work is dead. Without faith is dead. That's why it's a hard thing to have faith, and it's hard to work, because the two goes together. Because for you to get to the end of the tunnel to see the light, you have to work, and it's hard. It's not easy. That's why a lot of people don't like the work. The work part, a lot of people don't like it, and they give up a lot. But it's worse to stay in the stage that we are in, especially the stage that you're in. I can only feed you from here. But if you agree, then hallelujah. Let it be done. It is in heaven. Let it be done. Let it be done in your life. That's where I can leave it. Thank you. If only those really Equatorian would feel the pain that you're feeling, and would know what you speak, and would act upon it. Itahina got to give your time, and I've seen you, like you work with us all these years. A lot of people can fight,
including me, especially me. You give your time because you love your people. You never gave up on what Equatorial could do, but fortunately, and as I sometimes I get disappointed لما نسمع Equatorial بس بيقعدوا بيكونوا مفردين how they want to entertain themselves مع ناس up and all that, it just break me down. Like أنا ما أعرف ناس زي ما عندهم confidence up and all هو منو ذاته عشان يجي يتكلم في راسنا عشان يجي lead us. These people they cannot even lead themselves. هم قاعدين يقتلوا حالهم زي مجانين. Add to it, they don't even know where they want or what they want, where they want to go or what they want. These people at Mahoma so lunatic. ربنا قدام بترول ما قدروا حتى يكنترول يستفيدوا من البترول ده. So Didi, you spoke all the truth. لكن صحيح في conscience كان الناس اللي بتاع الدعايات وكان احنا كنا قلنا سبورت احزاب بتاع كلام فارغ ده اللي بيجي بيعملوا دعايه والله حزب ده وقائدنا كده ورئيسنا منو والله ده تلقى ناس بيملا بي 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 يعني كاتوريان بيكونوا معاك هنا مليان لانه these Equatorians I feel sad for them because they are so much led by Dinka, led by Apana. وانا بقول Apana all of them and Dinka and Nuer Shuluk all of them. انا ما خايف من زول. هسه opposition are led by Shuluk. والله opposition قدر يمسك إيكواتوريا زي كلاب الخرطوم بدون مؤاخذه. ده حقيقه. شفت الكلب اللي بيربطوه في حبل اللي بيمشي بوه خواجه ده اللي بيمشي بوه في الطريق ده. That's what السياسيين بتاع Shuluk قدر يمسك إيكواتوريا ده. لانه السياسيين بتاع إيكواتوريا ما قادرين يتكلموا كرجال ولا كنساوين. يعني ميزانه يوم ده كمان ناقدناهم بس بسيط كده قاموا يا زول على بكر نبيهم بقى يشتموا فوقنا. إنه كنا بنرد لكننا بنعرف نرد كيف. انا ما محتاج لرد. المشكله الحاجه بوجهني ناس اتحد هناك زي ما ديدي قال يعني يقتلون. يعني هسه ناس ديل قد اكد لنا Equatorian nationalists when we start our action في ناس انها هنتارجتهم حيكون Equatorian ذات. ناس اللي كانوا ما good مع Equatorian، ناس اللي دين Equatorian يكون dead اللي هم مستفيدين من دم بتاع Equatorian. انه حاجه ده ما joke. when we stand هنا إننا قاعدين give our time our life. You can count 6 hours 7 hours بتاعنا ده ما ساكت. We have life, we have everything. لكن قاعدين give it our time. إحنا ما هنا قاعدين نجي نستمع لأوهام لما نمشي في مكان ما قاعدين نستمع. إحنا بنسمع حاجات ده. And I know these people who can benefit me, I will listen. But those people who really don't care, they don't give me anything. I don't listen to them. ولو حاجة أنا بستفيد منه أنا بسمعه وباخد منه عبارات وأنا بيجي بتكلم عنه. When we give our time هنا, we're giving our message to our people. Equatorians. أنا ما أعرف 200 أنتوا بتتحركوا لما إيكواتوريا يكون ما في ولا من إيكواتوريا هسه already we are bleeding. أخواتنا قاعدين يتباهون ليل ونهار. يلا ناس الخاتينهم في حبل بتاع أبانال ديل اللي بيربطوهم زي كلاب قاعدين يضربوهم في الشارع left and right. قولوا كده اتكلموا كده فكروا كده. These people are not helping us. لكن تلقى إيكواتوريان كتير بيبوز praise them. يا جماعة أنتوا إن رجال يا أخي. They're not dogs. إذا كان كوكورا لما قام كان كوكورا كان قام بكلام بتاع ناس زي ده أبانال يا قام كوكورا قام من إيكواتوريان الرجال عارفين نفسهم مكانهم. ما في أبانال كان قاعد يعمل نفس البيهيفير تا today this أبانال politician ده قال يا أخي إحنا كلنا جنوبيين everybody live everywhere. شباب تا كوكورا قال no إنت منو ده بيتي يا زول. hey get the hell out. والله ترى ده ناس من الناس آمنوا. today وين الرجولة ده؟ إحنا بنتكلم في كوكورا history but none of us are willing to be part of that history by not letting these people to abuse us again. إن اتكلمنا عن histories to other countries who stood themselves. لكن أنا بأكد وكلامك في محل دي is coming. There is a time coming sooner or later that في إيكواتوريين اللي حيكونوا قلبهم سخن لمن مستعد kill his own brother a traitor for the sake of Equatoria to be a nation of a different way. الإيكواتوريا الثاني ما في زول بيجي oppressed. ده ما تستغرب منه. ده ما bad. لأنه في دول في العالم ده قدر يقوم زي ده. تشاينا ده ذاته انت قال تشاينا ناس قاعد يدي ديون لافريقيا. انت قال تشاينا ده قام ساق. تشاينا ده دفع
الدم بتاع ناس تا Chinese التريترز ده، أي تريتر كان شغال مع خواجة دفع الثمن بتاعه غالي. ماو زي تونغ الفاوندر بتاع كومونست تشاينا اشتغل شغل صح في eliminating even بيخلي جنة بتاع زول يقتل أبوه. imagine. الناس بيقول ده ديكتاتور، وخواجه ده كان نون كويس، خواجه ده قتل نيتف امريكان، قتل افارقه، خواجه هسه بيديك تايتل بتاع ديكتاتور ده على اساس زول ده كعب، لكن هم ديكتاتورز. بعدين ديكتاتور كان كله مشاركه، هسه كانوا لاحظنا حاجه في جنوب السودان في سياسه اوبوزيشن بالاخص، بقوا هم بيضيفوا جروب، كتله جروب، يلا بيقول يا اخو عشان يكون شنو مغطى. والله ما في زول هنا انت بتكون يعني confused who's the leader of this thing، لكن هم leaders كله because they agree on less abuse Equatorian by let them fight each other, let them divide each other, let them believe in Equatoria ما مهم أحسن believe in South Sudan. وهم هناك بيقول إحنا nation، إحنا kingdoms، وإحنا ذاته united، إحنا قبيلة يا أخي، إحنا كلنا you have the majority, the third majority, the first majority, the second majority. يعني أنت بتلقى أقوالهم. هسه بول مالونج اليوم ده اتكلم كلام، أنا ما شفت الفيديو بتاعه لكن لما يتكلم كلامه ده، أنت لما تشوف ناس upper Nile how they interpret بول مالونج، أنت بتعرف كثير واضح ناس how they hate us. لكن لسه في كتوري ده نمسك كلا ولا ده اخوان انا زوجت منهم، انا نسيب. يا اخي نسيب بتاع خلع، والله ده hell with نسيب. في ناس قاعدين divorce، ده hell with حاجه اسمها نسيب. انت امك وابوك دم بتاع اهلك ده يا اهم، ولو واحد من اهل بتاعك قاعد يخون كرامه اجدادكم اساسكم، انت you have to take him out. This is what the world have built. في دول عشان يكونوا دوله they have to take out the bad apple, and we're getting there. انا باكد لكم الكلام ده ما جوك، it's coming soon. في كتورنا اللي already قاعد يشوف هسه حاجات دي، احنا قاعد نتكلم هنا، في ناس already قاعدين see what's gonna happen, and these people are ready. These people didn't give a damn because they lost everything. They lost their family, they lost everything they loved because of cowardness من شخصيات كتورنا اللي ما قاعد نتكلم عن الحقيقة. دي هنا spoke the truth. لو كان في ناس عندهم كان كتوريا كان بيحبوا حالهم زي ناس upper Nile ده، هسه كان احنا شلوك كان تلقى مكان ده مليان بشلوك، كان ناس كله كان قال كان نتبرع، كان ناس يتبرعوا. إذا بتصدق إحنا لحد هسه we did not even ask people to come and donate money for us عشان إحنا نقدر work our mission, but we asked people to join us on the purpose to give their own work, their own capability، لأن إحنا عاوزين real people. لكن نلقى في ناس ثانيين they don't even want to do anything. عشان كده في ناس بيقولوا يا أخي بس إيكاتوريا كلام، إيكاتوريا كلام، إيكاتوريا كلام. إحنا ما كلام. This is part of the struggle. إحنا قاعدين struggle with a lot of people. لأن قاعدين try to find the people إحنا نقدر put our trust with in the mission that we're doing. لأنه في infiltration جاي من جهة بتاع opposition، وأنا بقول لكم واضح opposition أكتر ناس infiltrate our group, try to make sure that they would not let Equatorial to be a nation. Add to it the regime there already they hate us. إحنا already declared war on them. We never expected the other side would be an enemy. Opposition are led by the ناس بتاع upper Nile. يا أنت شايف واضح، أنا ما جاي أخطي حاجة، واضح أنت شايفهم how they stand. عشان كده هم حسوا the most hateful person to us. But let me tell you one thing, they can hate. لكن يوم اللي كاتوريا اللي يسمعونا هسه ده واللي ready to kill and die for what they believe in، اتأكد في ناس اللي هم بيعملوا حركات تارس ده، وأنا بقول ده المعرسين بوضوح، هم هيدفعوا ثمن غالي. let be blood كان بقى يا نهاية بتاعنا عشان احنا نقدر نبني دولة بتاع إيكواتوريا، نقدر ننقذ أخواننا وأخواننا التحت اللي في خطر ده. let be blood. يوم ده في واحد مهرس بتاع upper Nile هناك قاعد يفتح روم قاعد يا إيكواتوريا جايين ديفايد. yes كان انت ده فاكر إيكواتوريا إذا ما جاي ديفايد بالعكس، انت wish that. لكن let me tell you Equatoria going to be corrected not divided. by mean أي زول وساخة في وسطنا must be taken out by any means necessary. لأنه revolution ما قاعد give mercy or respect. revolution ما قاعد يتكلم عن history. revolution قاعد start correct everything and restart the history in its own process. blood pain الناس قاعدين die for it، بناتنا قاعدين يكوركوا ده. احنا اليوم بقى يعني بنلقى في ناس بقى promote the suffering of our people publicly but they don't have any solution. only they say come on bring money على كان نحارب وانا نجيب سلاح.
يا أخي ما سلاح يا حل. Commitment to the cause. Commitment to the cause. It's a that commitment, don't speak about it. You're committed to die for what it is. Finas standing, they will never even see the ground with the Hinai. Finas got a boots in the ground, but they will never join in there. I dare them to join in there. I've seen what war is, and I'm ready to go for it if there is a possibility. But are they willing? With Kalama and war, they can't hide a joke. Are they willing to kill even their fathers, the father Tamtala trader? Because it's the fit to commit, then don't do it. Che Guevara, Barhan Kalam da fi history town. Now who wrote memoir? Who dictor? Dictor will be save people. A medical doctor who got to do operation can let soldiers again. He was doing that. And he was writing his documentation. I remember even I read one of his documentation, a diary he wrote, and they made it a book. Even though I'm a doctor, لكن لما نيجي في حاجة أنا بشوفه in my commitment to the cause, I will even kill the patient or patient that طلع traitor. Imagine, if that patient طلع traitor, I will kill him. I'll put a gun in his head. لأن I will not tolerate traitors. Equatorians انتوا جاملتوا حالكم وجاملتوا منافقين، جاملتوا كذابين، جاملتوا القتلة، جاملتوا المهرسين، جاملتوا ناس اللي باعونا للدنكا. up to this moment احنا ما قاعدين نطلع برا. انت تيجي تسأل يا اخي كيف نبهي المشكلة ده؟ ما المشكلة ده واضح. Get rid of the bad apple and let's stand ground and fight for our people. Didi talk from her heart to you guys. This is an Equatorian woman, an Equatorian daughter, an Equatorian mother. لو في Equatorian زي لو في Equatorian ده للأسف بيجروا ورا منافقين ده كانوا عندهم إحساس كانوا ما وقفوا مع ديدي هنا. Exclude me, I'm not even. Just put her as the Equatorian woman because she's not getting anything from anyone. She even been hated because she joined us. She joined me in this cause to fight for Equatoria. She's been hated. She's been demonized. She's been even like rebuked. And everybody said, why you But we stood our ground because we believe in Equatoria. And Didi believed in it heartily. And what she says is true. Like it going to turn people to be violent to you, to some of those hypocrites. One day في ناس هيلقوا نفسهم خطر عشان يقدروا يدخلوا في هناك. كوبا لما جم مسكوا ناس شيكوفارا ده في ناس ما رجعوا في كوبا تاني because they were the traitors. They ran out to America. قال يا أخي يلا قاموا الداعي قال يا أخي you know Fidel Castro is a criminal or killer. But do you know what Fidel Castro and Che Guevara did? They put these people, the traitors اللي قبضهم ده خدتهم في trial. خدتهم في محكمة وقال اسمع جابوا ناس suffering under them. وناس pinpoint every criminal اللي كان مستفيد من النظام بتاع باتيستا ده and they were executed based on the evidence. They were not executed based on the desire بتاع Che Guevara ولا Fidel Castro. And that's what no one up to this moment in the US can try to like بأي طريقة عشان يقدر يقول يا أخي زول ده guilty بتاعه. هم بس بيقولوا كلام ده لكن they cannot bring the evidence because they're building propaganda. So we Equatorians, we have been victim of our leaders who have accepted bribery with Dinka, عشان يقعدوا في Juba, and then they destroy us. Some of them ran out, some of them inside. And the Western countries played also game against them. ما تتوقع Western countries هسه في ناس بيمشوا مظاهرات، إحنا مشينا مظاهرات. But let me assure you, we are now in a new level. You can do all the مظاهرات، لكن في حاجة واحد you have to understand. The world respect the strong and the logical person. إنت في حقك ده you're not going any far, you're not dividing, you're not building any political. إحنا بعدين ما political party. That's why they don't understand. عشان كده we defeated those opposition, we defeated even the regime. The regime has a خوف بتاعهم إنه Equatorian nationalists create soldiers, or we create something and be challenging them, and we are coming there. وهم ما حيكون safe. But the problem is they're trying now to block everything by using the elements الجواسيس بتاعهم ده والناس إنها they divide Equatoria. أنت شايف وقت امبارح ده ولا امبارح for whoever they are in their time استخدم واحد شخصيات زي ناس دينكا قاعد يقولوا من داري يعمل divide مع Equatoria ده مع باري وده يعمل
في كتير يعني شخصيات كتير جالسة في كلاب هاوس and this is the best place for them now لكن they're not gonna succeed. انت كان Equatorian believe in Equatoria, stand with Equatoria and listen to the truth. شخصيات زي الناس ديل اللي بيجي بيطلعوا بكلامات ديل بس ديل even though هم في فوضى ونويز لكن صدقني they are not doing anything but making us more angry and more determined to make our mission happen. And once we make it happen الناس اللي ما كانوا واقفين على الحقيقة خليهم يفتشوا مكان هجرة يقعدوا فوق. They will not come back to see the land of Equatoria. Let the people, let their sons and daughters to see it. انت كان راجعت في قصة موسى زمان لما ربنا حتى ربنا خلق دنيا لما طلع ناس من slavery ناس عملوا rebellion against God. What happened in the desert? ربنا vowed they will not see the land of Israel. They will die in the desert, but their children will see it. They are putting themselves like the sun. تعرف قصة موسى ده ما فرق بينه وبين إسرائيل بين وضع بتاعنا إحنا كإكواتوريين. Because our promised land is Equatoria. لكن كده شوف the Palestinians اللي هسه قاعدين في إكواتوريا ده these Philistines أنا بقول them لأنه these Philistines بقى occupy our territory. وإحنا because we are so much we are so foolish, we are full of evil in our heart, we don't want to stand for our people against stuff. لما نكون شبعانين ننسى أخواننا. They're wrong. إحنا بنطلب commit to our people. The people of Israel have to learn the hard way. لما نبقى يفكروا في إسرائيل. عشان كده جبنا دولة Jerusalem today. I mean Israel today. After how many years, centuries, ربنا أدبهم. إحنا today we have the opportunity. We're living and learning from history. In the 21st century, we cannot even stand up for our people. أخواننا دي بكرة بيفيدونا. بكرة هنلقى عندنا علماء, دكاترة, you know, all these people are big that make Equatoria become something representable. Up and now they're not willing. أدون فرصة هم فشلوا. Why are we tying ourselves with them? Instead بيجوا هم يبي بيخطوا حبل في رقبة سياسيين بتاعنا ومثقفين بتاعنا يلا بيجروهم زي غنمايات زي كلاب في وسطنا. يلا بيجوا هم يبي بيتكلموا باللغة بتاع نازل في وسطنا. يلا احنا بيجوا بنمدحهم بنشجعهم نقول والله they are leaders. They're my leaders. They're dogs to these people. هم leaders هم can't be challenging those people. لما ديفيد جا وقف قدام Palestinian man call اسمه هنا ده Goliath ده. Goliath was insulting the people of Israel up to the king, up to God. جانا صغير قال لهم انت مناشر to insult the living God بتاعنا. قال today you will be the food for the birds. وفعلا حققوا. If you guys are undermining us, and I'll say it bluntly, if God wants us to be the David that Equatoria, we will make it happen. لكن make sure الناس اللي went against Equatoria interest, not us, against Equatoria interest, they will pay dearly when Equatoria will be reject them. And we will try our best not to let Equatoria to do the violence, but to let the Equatorian people to judge them based on the law. And now in law you happen. اللو اللي يكون في Equatoria هيكون law بتاع accountability. Up and I will never understand accountability. خلي خواجي يعلمهم accountability. We done our best. We try to teach them. They are now trying to act like we are superior than us intellectually. حتى بقدرين يزيفوا التاريخ بتاعنا. We did mention all the things to you guys. I can't into conscious be listen to what Equatorians are going through. Pain بتاع Equatoria ده is not just something you can talk about. It's something that we feel. احنا ما قاعدين نتاجر باسم بتاع اخواننا ولا قاعدين نتاجر بالدم بتاعهم زي ما بنشوف في ناس بيخطوا صور بتاع الموتى بتاعنا. في ناس بيجي بيقول لك انا دونيت عشان احنا ما فاضيين. ما تدينا. But we want you to commit to the cause. Commit to the cause, Equatoria. Elders, your commitment is by starting writing the history to Equatoria الأصلي. ما تخلي دينكا ولا نوراي ولا شلكا ولا أي واحد من أبنال ولا بحر غزال يتكلم عن تاريخ إيكواتوريا. إحنا بنتكلم عنه. إنتوا أجدادنا بيتكلموا عنه. أنا بعرف في ناس متعلمين في إيكواتوريا better than these people هسه قاعدين يعملوا حالهم هم narrators بتاع history بتاع إيكواتوريا عشان بس هم they want to use it for their political interest. يستخدموا لسياساتهم الوسخان عشان يخلوا إيكواتوريا يكون في حبل زي كلاب قاعدين يضربوهم. They are doing it really well. وهم قاعدين يستخدموا سياساتهم في كلاب هاوس في فيسبوك وسوشيال ميديا. ودينكا هناك قاعد يستخدم سياساته في برشاوي لمؤرسين بتاعنا قاعدين يربوا كروش هناك قاعدين يسمون honorable. ده كله horrible people. يا قاعدين هناك مرتاحين بدون governorship بدون mayors بدون شنو. اللي بيتكلم حقيقي بتردوه من هناك. ما تردوه كليستو كلام ده. ابونا داك انا بسي God bless you continue. ولو هم حبوا شوف Catholic Church هناك they're the most powerful
powerful institution في the world. Catholic Church أقدم institution في العالم كله، قبل أمريكا، قبل فرنسا، قبل European Union، قبل حتى دول أفريقية يكون دولة، قبل UN. لما نزول يأذي واحد من خدام بتاع كنيسة الكاثوليك، that mean the whole Europe including America قالوا بيقولوا Protestant Evangelical, they will go against South Sudan immediately. You speak the truth, my brother. Continue as a servant of God. Tell the truth. Encourage Equatorian to stand up. Encourage Equatorian to stand up. Time for Equatorian to really be the Equatorian that we need them. خلي مورسين time بتاعهم ينتهي, and their accountability will come to them. MDD, I really appreciate you. Thank you. We spoke a lot. لو كان في أذن بيسمع, لكن المهم المسج وصل والتاريخ هيجيف معانا, because we're not gaining anything from anybody here. We don't want your thanks. We don't want your love. We don't want you to appreciate us in a way of mesmerizing on us. But what we want you is to know that في إيالتا Equatoria standing for Equatoria. And I want you to also to be inspired to fight for Equatoria. وأبدو بقلم ورقة, أبدو بريكوردينج لناس الألدس وشباب انتوا أبدو بالتكامل to come together. وأي معرس فوقكم take him out. ما تدوا فرصة. وإحنا بنستان with you. أي معرس تشوفتوا زول قاعد يخونكم أو معلومات بتاعكم بيو برا للدينكا ولا بيو دار للأبنات, make sure you put him out by any means necessary. لأنه أنت كما وقفت نازل ما في زول بيتعلم حقيقة دي. زمان أجدادنا بيدقونا كرباج, إحنا كلنا بنتعلمنا بالصوت عشان نكونوا ناس مستقيمين. أبو حتى دقونا الصوت, جانا قل أدب بيدقوا صوت بيكوري لكن في النهاية بيطلع الصوت. إحنا عشان نقدر نخلي كوتوريا يكون حاجة, أجدادنا نشكرهم علمونا بدون يكون في consequence, accountability and consequence for what you do. There is no way we go forward. مجاملات ده بتاع مؤرسين لأنه هم ناس جبنة وناس أصلا بيكون مدلعهم, عشان كده بقى لأن كمان قاعد نقول لكن we Equatorian people, إيالتا Equatorian, we have to take this. كرباج are the only way. Take it. زول مؤرس خط في محله, ما نجامله إن كان من قبيلتي, إن كان أبوي, إن كان أمي. مش جونجر لما قاعد يقول لدينكا ده قال أدي تلقى, لكن ده براو ده very graphic لأن هم ناس مجانين. لكن أنا قاعد نتكلم عن Equatoria عشان إحنا نbuild the principle of Equatoria. We have to look at ourselves. How many مؤرسين في وسطنا كتار? How many مجاملات كتار? How many liars ديل القاعدين يجي pretend إنه هم for Equatoria and but they want us to go and talk about South Sudan. South Sudan هنا قاعد يجرنا في حبل زي كلام. And these people don't respect us. Those are the people are destroying us. ولنفس الناس اللي اشتغلوا مع النظام ده واكلوا وشبعوا لما انطردهم بقى يكوروا, وكانين جوا هناك بقى يكس فيد بتاع كير عشان يشغلوهم ويشتغلوا, because كير دايرك تكون obedient dog. Yala Equatoria are the one who are losing their land, their people, their sons, their daughters. Yala Dinka hina be talk arrogantly. We are born to rule. We are the one who rape and kill. And hina yao hanumsik balad btana. Them bigo bishatum banatna shataim waskhan jiddan. Because dumo ligo fursa lan rujal Equatoria ma bigo rujal. Bigo nas submissive. Da haja amulu fi America. We don't have to be like that. So ana begif hina. You play the music please and let's go and finish the room. And you put your message. اللو is أذان بيسمع, ما عنده أذان ما بيسمع, اللي عنده conscious بيسمع, بيحسه بيعمل حاجة. إذا كان داير really to believe in us, work with us. That's all we ask. Work with us in any way. إحنا بنسبب. أنا بس دار ناس يسمع. أنا ناس يسمع معناتها كلمات مثلا في زول تاني لا 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 you want to just turn around. Yeah. بس أنا دار ناس يسمعوا بالنسبة